ಹಾಡ ಏನಾಗ್ತಿದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಾದೈತಿ ಇವಾಗ ಬರಾದೈತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಾದೈತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕೋ ಮಾರಾಯ ಇಲ್ಲಂಕರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗತೈತಿ ಮೈಕ್ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವನು ತರ್ಬೇಕ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೋಚಿ ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆನ್ ಐತಿ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪಿ ಸಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಓಕೆ ಡನ್ ಬೈ ಏನಾಗತ್ತೈತೋ ಬೈ ಇದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಇದು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಟ್ ರೇಟ್ 15,000 20,000 ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನ್ ಫುಲ್ ಡಿಚ್ ಆಗ್ಯಾರ ಬೈ ಇನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಎವರೇಜ್ ಅದಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬೈ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತದಾರ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರ ಬೈ ಹುಡುಗರ ಹಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೈ ಬಟ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಬೈ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬೇರೆ ಐತಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆದ್ರೆ ಬೈ ಒಂದೇ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು 4:00 ಅಂದಾರ ಬೈ 4:00 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಬೈ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ ಆರಾಮ ಇಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಇವಂಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಬಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತೇನಂತ ಮಾನ್ಯಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ವೇ ಮಾನ್ಯಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನ್ಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 4:30 ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ इतनी कहता है तू लेकर चला है SMR ಬರೋದು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಸ್ ಬರೋ ನೋಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೇ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇವತ್ತು 8 ಮ್ಯಾಚಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓಜಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ನಾವ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು ಈ ರೀಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅದನ್ನ ರೀಲಿಗೆ ಹೊಂಟುಬಿಟ್ಟೈತಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಈಸಿ
ಗೈಸ್ ಡೇ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವು. ಸೊ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಡೇ 2 ಒಳಗೆ 8 ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತಾವು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಓಜಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ರಾತ್ ಸೋಯಿ ರಹಾ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಂಗ ಟಾಪ್ಗೆ. ಇವ ಕನ್ನಡದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಯೋ ಮೊದ್ಲೇನೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಂಗ. ಯಾರು ಮಾಡೋದಿರಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವಂಗ. ಕಲಿಯಾಡತ್ತಂಬಾಳ ಚಂದಂಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ? 4:30. ಹಾಯ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಕಾರ್ಫೇಸ್ ಬಾಯ್. क्या फोन 820 भाई. ಸ್ಕಾರ್ಫೇಸ್ ಬಾಯ್ ಊಟ ಆಗೈತೆ ಬೈ ನಿಂದ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಮಸ್ತ್. ನಾನು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ನು ಇವತ್ತು ಆಫ್ ಅದಾನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದಾರ? ಎವರೇಜ್ ಆಗ್ಯಾರ ಬೈ, ಎವರೇಜ್. ಪೂರ ರಿಕವರಿ ಅಂಕರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಈ ಕಣ್ಣಾಗ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ ರಪ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಅಳ್ಕಾತಿತ್ತು ಬೈ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗಿಲಿಂದ ಅವನನ್ನ 200 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಧೂಳು ಬಿದ್ದೈತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದು ಹೋದಾಗಿಂದ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಅದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಒಳಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾನಲ್ಲ ಇವ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ನಡೀತಾವೆ 8 ಮ್ಯಾಚ್. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾನಲ್ಲ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾರದ ಬಾಯ್? ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆ. ನಿಧಿ ಬ್ರೋ. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನು ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಟಾಪಿಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು 2 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ನು ಶಾಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಚಾಟ್. ಕನ್ನಡನೂ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಡ. ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ತಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲತ್ತದ ಚಾಟ್ ಮಾಡಾರ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ತುಣ್ಯಪ್ಪ. ಟಾಪ್ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವಂಗ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಬಂತು ಬಂತದ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. SMR ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಬರೋ. ನೋಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಊರು ಬೈ ತಲೆ ಆಡ್ತಾನ ತಲೆ ಅವನು. ಏನ್ ಹಿಂಗ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು. ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಂಗ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಟಾಪ್ ಯಾವ ಊರು ಬ್ರೋ ಕೇಳು ಬಾಯ್. ಯಾವಂದೆ ಸಿಂದಗಿ ರೋ ಬಾಯ್. ಅವ ಸಿಂದಗಿ
ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಂಧಿಗೆ ಅದೇ ಗೋಡ್ಲಾಕ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಆಗತ್ತೆ ಬ್ರೋ, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟ ಎವರೇಜ್ ಅದ ಬೈ, ಫುಲ್ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಮಿನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದಾನ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ ಅವನು, ಬರೇ ಮಳಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಹುದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ. ಅರೋರಾ ಟಾಪ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡು. ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತ? ಶರಣು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಕಳಸನ ಬೈ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ತಪ್ಪನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತ್ ನೋಡ ಬ್ರೋ. ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬ್ರೋ. ನಂದು ಚಾಟ್ ಹೋದಪ್ಪ ಸ್ಟೋನ್. ಸಂತು ಬಹದ್ದೂರ್ದ ಚಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ. ಜಲ್ಗಾರ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾಯ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಬ ಅಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್. ಸಂತು ಬೌದ್ಧರ್ ಬಾಯ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಆತಿಲ್ಲ ಊಟ? ಹೋಲಿ ಚಾ ಬಂದಾಪ ಮತ್ತೆ. ನಿನ್ನು ಒಡಲನು ಬೊಮ್ಮಲಿ ಒಡ್ಲನು. ಹೇ ಏನೇ ಒಂದ ಕನ್ನಡ ನೀಟಾಗ್ಯಾರ ಕಲಿ ಟಾಪ್ಯಾ. ಏನ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಕಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಕರು ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 24 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗ ಕಡೆ ಬಂದಾನು ಬೈ ನಿಂತ್ಗಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬಡಿಸಿ ಮಗ. ನಾನು ಬಾಜುನ ಮುಕ್ಕೊಂಡೇವೆ ಮತ್ತೆ. Bro, what if Mane not played today? Who is IGL? Obviously, admino. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈ? ನಂದು ಧಾರವಾಡ ರೀ. ಕಿಚ್ಚ ಇಸ್ ಲೈವ್. ನಿಮ್ದ ಬ್ರೋ ಏನು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅದ ಹಂಗ ತಲೆ ಆಡ್ತಾನ. SMR ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಿಡ್ರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಬಾಯ್, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ನು ಟಾಪ್ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ನೋಡ. SMR ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀಯ ಬಾಯ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ BGMI ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವ್ನ್ ಗೇಮರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗೋದು. ಬಟ್ ಅವನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ? BGMSಗೂ SMRಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂತವೆ ಈಗ? ಫಾಕ್ಸ್ ಇದ್ಯಾಕ ಕ್ವಶನ್? ನೂಬ್ ಆಡ್ಬೇಕು, ಮಾನ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೂಬ್ ಯಾರೋ ಬೈ? ಅವ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ತಂದು ಆಡಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ಜಿ ಅದ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚಾಟ್. ಬ್ರೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಬೈ. ಬಿಜು YT ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ? ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೋ ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಐತೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್ ಶಿವ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದೆ ಸ್ಟೋನ್ನ ಈಗ ಬಾಯ್. ಧಾರವಾಡದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬ್ರೋ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ? ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಾಗ ಬೈ ವಾಟ್ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಬಂದಾನು ಟಾಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಅವ್ನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್. ಹ್ಞೂ ಬ್ರೋ. ಬಿಜು YT ಬ್ರೋ, ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರೋ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ, ಬಟ್ ಗೇಮಿಂಗಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಬೈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ.
ಗೇಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಬರೀ ಗೇಮ್ಗಳ ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್, ಲೂಡೋ, ವೈ ಸಿಟಿ ಇವು ಅಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈ. ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, BGMI ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾರ. ಪಬ್ಜಿ BGMI ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅನ್ಪಡ್ ಗವಾರ ಅದಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗೂಗ್ಲಿ ಬಾಯ್. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿ? ಹೋ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೈ. ಧಾರವಾಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀ? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ. ಪೂರ್ವ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನೋಡಿದ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗ ನಿಂದ ಬೈ? ಅದ ಬೈ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಳ್ಸೋ ಬೈ. ನೀ ಅದನ್ನ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ನಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಮನಸ್ಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಇದು ಮಾಡ, ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಂದ ರೋಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಟೀಮ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಲೀಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಕರೆ ಬೈ. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬೈ ಜಗಳ ಇರ್ಬೇಕು ಬೈ. ನಾ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದ, ಸಮೀರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬೈದಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೆಸಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಗಳದ ರೀಲ್, ಬೈಗಳ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹೊರತು ಬೈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ಆದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಇರೋದ ಹಂಗೈತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬೈಕೊಂಡ್ ಕುಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ. ಅರೋರಾ ಗರಂ ಕ್ಯಾಚ್ ಬೈ. ಅರೋರಾದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೈ, ಇವತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಂಪ್ ಅದಾರ ಈಗ ಅವ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಬೈ, TMದವ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಾಕ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಟೀಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ. ಗೋಡಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬೈ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೋ. ಇವತ್ತು 8 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರ? ಎಸ್ ಬ್ರೋ, 8 ಮ್ಯಾಚಸ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್, ಅದು ಖರೇನಾ ಬೈ? ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ TDM ಒಳಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಬೈ. ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಂಬೈ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಹೆಸರ್ದಾಗ ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, TDM ಆಡಕ್ಕೆ ಕರಿತಾರೆ ಬಾವ ನೀವು ಬಾರೋ ತಿಕ್ಕದಲ್ದ ಬೈ. ಕರೀಲಿ ಹೋಗ್ಬ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರಿ. ನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜೊತೆ TDM ಮಾಡೀನಿ, ನಾರ್ತ್ ಜೊತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇವ್ರು ಕರೆಯೋದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕರೆಯೋದೆ, ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ಬೈ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒನ್ ಬಾ ಅಂತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ಸೈಡೆ, ನಿನ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ನೀವನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಒನ್ ಆಡೋಕೆ? ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹಾಕಿದ್ನಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಬರ್ಯಾಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ದು ಬೈ ಅಂತವ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವನ ಹಾಕಿದ್ದ ತಡಿ, ನೀನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿದ್ರೆ ಬಾರೋ ನೀವನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ. ಭಯ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾರೋ ಅಂತಂದೆ, ನಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಕರೆದೆ TDMಗೆ, ಕರೆದೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಗೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ TDMದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೈ, ಅವಂತಾನ ನೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, TDM ಆಡಸ ಯಾಕೆ ಚೋದಿ ಮಕ್ಕ ಕರಿತಿ ಆಡ್ತೇವೆ ನೋಡಂತಂದೆ. ಕರೆದೆ ಅವಂಗೆ ಬೈ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವ ಸೆನ್ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಂದ ಸೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ದಾಗ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದವ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹೊಡೆದ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಗೂ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಸೆಂಡೆ. ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅನ್ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು. ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲ್ ಹೊಡಿಯಾಕ ಹೇಳ ಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಡೋ ಬೈ, ಅವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾವ ಬೈ ಪಾಪ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡ್ದ ಅವ್ರ ತಾಯಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಆಡ್ಕೋಗಂತ ಅವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ದಾಗ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಬೈ ಅವ್ರ ಮುಕ್ಕೊಳ ದಮ್ಮು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ID ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ.
ಒಳಗೆ ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಅದ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈ, ನಂಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟಿ ಡಿ ಎಮ್ ನಾ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಅದನ್ ಟಿ ಡಿ ಎಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಟಿ ಡಿ ಎಮ್ ಗ್ರೈಂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈ. ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಮೊದ್ಲು ನಾ ಅಸಲ್ಟ್ರ ಇದ್ದ ನೋಡ. ಮತ್ತ ನಂದ ಗನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟೈತಿ ಬೈ. ನನಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗನ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಗನ್ ಪವರ್ ಐತಿ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಅಸಲ್ಟ್ರಿಂದ ಐಜಲಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಸೊ ಗನ್ ಪವರ್ ಅಂಕೂರ ಐತಿ ಬೈ. ನಂದು ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸತ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮೇಟ್ ಜೊತೆನೂ ಟಿ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡೀನಿ. 1v1 1v2 2v2 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡೀನಿ. ಸೊ ಗನ್ ಪವರ್ ಬೈ ಐತಿ ನಂದು, ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಮ್ದಾಗ ನಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಆಡೋದು. ಚೈನೀಸ್ ಟೀಮ್ ಡೂ ಹೈಡನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಸ್ एक और बार ಬೈ. ನೀ ಹಿಂದಿದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೈ? ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿದಾಗ ಓದಾತೀನಿ. ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೈ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗತೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೈ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಆಡೋ ಸ್ಟೈಲ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರು ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ. ಯಾವುದೇ ಟೀಮು ಆಗಲಿ ನೀವು, ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಟ್ಟ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ದು. ಬಸಂಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬೈ. ನಿಂದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೈ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೈ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ EWC ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಇದೆ 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 ಇದೆ. ಯಪ್ಪ ಈ ನೋಡಿ ಚಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರೂಮರ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬೈ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋ ಬೈ. ಜಿಯಾದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರದರ್. ಗೈಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅದಾವ? ಡೈಮಂಡ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವ ಅವನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರತೀಕ್ ಬೈ ಚಾಟ್. ಪ್ರತೀಕ್ ಬೈ ಬೈ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಿ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ರಿ ಬೈ. ನಿಂದು ಹೈಡ್ ಆಗೈತಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಪೂರ. ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸ್ಟೋಮ್ರು ಊಟ ಮಾಟಲ್ ಬೈ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ. ಲೇಟ್ ಊಟ ಆಗೈತೆ ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಓಜಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಡಲ್ದು ಕೇಳುದು ಏನ್ ಬೈ ಅದಂದಿಲ್ಲ ಬೈ. स्नैक्स को क्या है पुश मिले अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो बनेगा अब अमीर. ಟಾಪ್ಯಾ ನಿನ್ನ ತಲ್ಯಾಗ ನಂದ ಸಾಮಾನು ಇಡ್ಲಿ ಬಾಯ್. ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಯ್. ನಾಳೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಇದು ಅಡ್ಮಿನು ಇವತ್ತು ಐಜಲ್ ಮಾಡತ್ತಾನೇನು ಬೈ? ಇಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಬೈ. ಸ್ಕಾರ್ಫೇಸ್ ಬೈ. ಮತ್ತೇನೈತಿ ಬೈ? ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಳಿಸ್ ಬೈ. ಅದ ಬೈ ನಂದು ಐಫೋನದ ಏನೈತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ಯಾರ. ಲಫ್ಡ ಆಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾಗೈತೆ ಬೈ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು? 8 ಅಂದಾರ ಬೈ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಗಂಗ್ಯಾ ಬ್ರೋ. ವಾಡಲ್ ಗಂಗ್ಯಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಪಬ್ಜಿ ULX ಪಬ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ಬೈ. ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವ? ಹಾಯ್ ಹನುಮಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೈ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಾವನ್ನ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಬ್ರೋ. ನಂಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ 50% ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೈ. ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೈ. ಭಾಳ ಟೀಮ್ ಅದಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಆಡವು. ಹೇಳಿ ಬೈ. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬೈ ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾರ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಬೈ, ಒಂದು 15ರಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೀಮ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೇನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಹವಾರಿ ಬ್ರೋ? ಮಸ್ತ್ ಬೈ. ಜಿಯಾದ್ ಬೈ ಹೆಂಗದಿ? SMR ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಗುರು. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ನೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಗೈಸ್ ಯಾರ ಏನ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಆಡ್ರಿ ಏನ ಆಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ಕಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸಂ ಬಾಯ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೋರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇ ಟುಡೇ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನೈತೆ ಬೈ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅರೋರಾ TM ಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದಾರೋ ಬೈ. ಚಾಟ್ ಸಂತು ಬಹದ್ದೂರ್ ಬೈ. ನೀ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೈ.
ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ನಿಂದು ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಂಗಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡ್ತೀಯಣ್ಣ ನಾನು ಕಿಚ್ಚಣ್ಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಡಾತಿದ್ದೆ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಆಡಾತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದ BGS Massive no cap ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು Rauf, keep on talking that smack, baby. Because when you talk that smack is when we actually start seeing your true potential. You get that little chip on your shoulder. But yeah, for Nick McGousey, for Ida especially, they need to just get rid of those hot drops. Absolutely, dude. You're throwing. I mean, there's no other way to put it, but you are. Hi, Hanman Pujar bhai. Dil se godlike. That was great because Ana mate like kodri we don't start on Rondo. BGS bro, BGS 2027. BMS illa bhai Sanju, BMS invite hai. There are may need to have like a stern family conversation with Ida. Hey. There could be a couple here going into Miramar unless some teams decided to adjust. But enough talking. You guys saw us talk yesterday. You guys saw us talk right now. It's time we get into this game. So day 2 of PMWC at EWC. But ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ ಬಾ 10 ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೇಮ್ ಅದಾವ ಒಳಗೆ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅವ್ರ 10 ಸೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಬಿಡೋರು ಅಷ್ಟೇ Hello, Rockstar, Gamer, YT, PUBG, welcome to the stream, bro. Match start na? Chalo, expect hakona now. Oh, all players are over. Start up match. Chalo guys, like ಮಾಡ್ರಿ 200 like ಮಾಡ್ರಿ match start ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾಯ್ Mesdames et messieurs, bienvenue at EWC in Paris. This is the second day of PMWC here in Paris. I'm so excited, buddy. What's happening here? Our attention ಬಚ್ಚು ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗೈತಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಯ್ 8 maps remain. ನನ್ ಚಾಟ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯ್ ನಿಗೆ ತೋರ್ಸು ನೀವು ಅಕ್ಕ ಚಂದ ಅದಾಳಲ್ಲ ಯಾಕ ಬರ್ತಡಿ ಅಕ್ಕ ನೋಡೋಣ because everything played today as well. That's right. We've got young contenders, historic rivalries and legends of the game. ಬಾಯ್ ಜರಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೂ 8 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ 8 ನಿನ್ನಿವೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತಿನ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಮ್ಯಾಚ್ above the rest. One step closer to $3 million. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕೇನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋ ಪಾಸ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ The glory and the legacy. And so it is time to kick off day 2 of the PMWC finals at the EWC 2026. Oh, we ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್ to be back. It's time for Miramar to get locked ಇದು on ಟೀಮ್ in. ಇಲ್ಲ ಐತ ನೋಡ ಅವರ ಇದು ಅಸಲಿ ಟೀಮ್ ಐತ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೈತೆ ಅವನವನೇ We are going to be treated to that now. And it could not be more important for all of our teams here. They are going to need those points every single time they can get them. And they've got 8 chances today. That's what it's all about here, to be on top of the leaderboards going into the final day of this tournament tomorrow. That smash point threshold will be set at the end of the day. Normally we start the day off hot in Rondo, but we're going to be starting it off hot in the sandy Miramar desert. So let's get it going, John. I'm excited for this one. Oh, absolutely. It's ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅದು for all ತಗೊಳ್ಳೋದು of these teams to keep their nerve, because today is a bit of a marathon, right? With these, with the unexpected 8 games today, you have to have the stamina. You have to be looking for it. It's so much more important than usual. It's kind of easy to disregard. Maybe you think, oh, it's only 2 extra games in the day, but that's another maybe up to 2 hours. ಗುರು ಟೀಮ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಕೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಾಯಲ್ ಹಾಕ Every single point matters. Every ಆಮೇಲೆ ಇವ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಬೈ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ That is right here, folks. $1.7 million on the line here in the finals, all by itself. $3 million prize pool total. First place team going to be taking home $500,000.
That is exactly what these teams are going to be fighting for here. So like you mentioned, today is definitely a marathon. I'm really interested ಬ್ರೋ ಗಾಡಲ್ to see how ಆಧಾರಲ್ಲ these ಕಾಲ್ teams ಮಾಡಿ prepare for this, how their ನಿನ್ನ coaches ಆಡ್ಬಾ are ಈಜಲಾಗಿ hyping ಮಾಡ them up. I was getting a little bit of ಚರಣ a ಭಾಯಿ stage and while hearing some of these coaches talk to their teams, like, look, I want ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ consistency. ಹಾಕೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅದ ಲಿಂಕ್ Play the game that got you here in the first place, and that's what we definitely need to see. What I'm kind of interested in as well is normally you've played the Miramars the previous ಹಾಯ್ day. ನೂರಾಗ್ ಮೈತ್ರಿ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ To recollect your thoughts about how your Lobby Miramar ಒಳಗದಾರ performances ಎಲ್ಲರೂ. went, to be able to re-engage those strategies, anything you noticed, anything you wanted to change, you can really fully brief your team as a coach, as an analyst. Now, they're going to have to do that on the fly. Yeah. They're going to have to do that faster for specifically Miramar that we've seen. NGX for pump ಅದರ India. full ಇವತ್ತು. And so that could be an interesting dynamic to ಅಷ್ಟು ಒಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾರ ಕಡೆ ಇವು ಅದಾವ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅವನು in the last two matches of it. Sand Pizza Mutant. Players boarding the plane for the first time. Looking ready. Yeah. Hopefully Ida don't get too hot with their drops. We know what they like to do, but it's not, as the desk was highlighting there, it is not Erangel. It's not Picardo. Sorry, it's not. It may be Picardo. I hope it's not. Yeah, we're gonna still It's, it's not Erangel. It's not Rondo. So they have to try and get some points on board. They need to desperately. Let's get this one started here, folks. You can see the players are excited. I'm hyped. I know y'all guys at home are excited to see some serious PUBG Mobile action. Let's get into it. Plane path going right down the center in a beautiful diagonal. So these teams, no crazy plane paths to start us off here. But I like what you mentioned, you know, we have to look at it for what it is, right? We're playing 2 Miramars today, and then we're going to be finishing with Miramar today. So it's going to be really interesting to see, like, how these teams are going to go into these 2 matches, and it's going to give bro, these coaches a lot of ಹುಡುಕೋದು time, ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಗೆ right, ಹುಡುಕೋದು in between ಟಿಪ್ಸ್ all the other ಈ matches. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ರಿ So ಫಸ್ಟ್ I'm gonna ನಿನ್ನೆ see ಮ್ಯಾಚ್ how ಕಂಟಿನ್ಯೂ this ಆಗೈತೆ goes ಗೈಸ್ here. ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಿರಾಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೋಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಮಿರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ ಮತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಸೋಮ್ರೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಮಾನ್ಯ ಅದಾನ ಬೈ ಮಾನ್ಯ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಬೈ ಹೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಏನ ಗ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಮರ್ ಬೈ ಅದ I think ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ on these drops. Looks like teams are fairly extricated from one another. It's a little bit interspersed. ಓಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಗಾಡಲ್ ಮಾನ್ಯ ಬೈ However, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಓಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಲ್ vehicles get back, regroup. The circle up to the north side should help to pull that apart as well. Maybe some danger between Godlike and Orangutan, but yeah, they're far enough afield. I don't think that they're going to get too aggy with it. Yeah, you can see Enigma Galaxy, they're going to be heading on over to El Pozo. That is normally out the 7th drop, but they are not here in the finals, so they should be Forty best, bro. here. They're going to start off by, of course, securing those vehicles. Super important. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು 200 ಆ ಹೋರಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಣಕ Looking up, be like, Trike, come on, man, where is my... ಬ್ರೋ ಗಾಡಲ್ ಎಸ್ ಸೋಜಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮೇಬಿ ಬ್ರೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವ್ರು Something else here. Or stuck to... ಬೈ ಇದೆಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಚ್ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಬೇಕು Some little baby looting here. They're going to be fighting some buildings. But, They should be alright. yeah, they should be plenty. They'll have plenty. ಹೋರಾ ಅಂತೇಳಿ They're fairly center on this one. They could potentially break out towards some of the areas in Crater Field to send some loot ಹೋರಾ ಅಂದ್ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರನ್ನ as well. Likely to head towards ಇಎದವ್ರ ಅದಾರ ಟಿಎಂಬ ಐತಿ ಎನ್ಜಿಎಕ್ಸ್ ಐತಿ Post down south. ಅರೋರಾ ಐತಿ Aurora gets some target practice in. Yep, that bush is gone. That's no points for that though. Unfortunately, shrubbery does not count towards your elimination total. Hey, ಬೈ ಇನ್ನೇ ಮಾಕ್ ಬೈ gotta check the bush. ನಿಮ್ಮ ಝೈರೋ You never know. You never know. There could ನಿಮ್ be ಝೈರೋ a ಬೈ player ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ hiding in ಹಾಕೊಂಡಿದೆ that one. And you're going to see QZZ get his Murata, so he's going to be... ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಬೈ Yeah, you gotta ರೂಲ್ಸ್ get ಪ್ರಕಾರ ಬೈ players warmed up here. ಫೈಟ್ I'm seeing a duo ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ chasing ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ up north. ಅವಂಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಹೋದ್ರಂದ್ರ ಬೈ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಹೊಂಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಂಟ್ರ ಅದ ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈ ಅದ They are back on the road again. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಂಗದ Towards the rest of the roster for Alula. In the middle. ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ Dunk it out by the concretes. Now he's holding on the upstairs. Backup needs to come. ಬೈ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೋರಾ 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 ಅಂತ ರೂಮರ From the rest
rest of Alula. They're leaving him kind of high and dry as Jiggle from Aura is going to try and descend on this location too. Finally, they're into the vehicles and they're coming in for the rescue. But will it be too little too late as Quick has to go for the hot swap to the UMP juice? What a sick shot with that shotgun. Unfortunately, it doesn't hit the mark enough to get a knock. And you can see Sleepy, he ended up going to that other side there because he doesn't have a vest at all. He wanted to be able to at least get something. But because of this fight, now you got the rest of Aula being able to hunt. Off angle of Badana. I also see some of the other members of Aura. Hello, Samprita bhai. Support these three men. Can he hit the shot? No, unfortunately, Reb doesn't get it. It is a 3v3 from this close end, but the fourth is coming, and that off angle. Let's see how this turns out. I mean, when you have that south side hill under lock and key for No Fear, if he's going to get engaged here into the fight, maybe not, maybe more preoccupied with some loot. They say, you know what, it's fine. We got this. We got this. We got this under control. They're not pushing. They're being timid. They have Let's like matter, pa. It's not 200 like matter fast. a very aggressive roll down coming through from Aura in that scenario. Did not want to let Quick get away. I thought maybe they had stopped off a little bit before, but no. They just kept on going, kept hounding that one down. It's worked out here. The question now for me is, as I always talk about with early engagements, that's the exact question, right? So I like what Aura did, right? They saw a solo player, chase him down, get the secured point. That's fine. I'm starting to wonder what Aula's doing. Yep, because of the fact that they are taking way too long. Aura sleepy knock They ada. are getting caught out, and now here comes Aura on the push. Sky running in with the MP, with the UMP, looking to get those finishes, and they are on the run. Nasser trying to at least get some angles here. Ooh, hits the croucher, but it's not going to be good enough. It's Aura to delete the first squad here on day 2 of the finals. every player getting their elim. Horror getting stuck in early on Miramar. 4 eliminations for the team, 1 apiece. Sleepy will get back to his feet, and they can look. Off angle distance ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ರೇಂಜ್ ದಾಗ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಫೋ ಇರಂಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಸ್ಕಿ ಇರ್ತೈತಿ. On this opportunity from this northeast side, they've managed to move in and could contest for the Crater Heels approach. All right, yeah, you can see these movements coming out really, really quick. ಈಗ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನಾಕ್ ಬೈ ಅದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಕ. Waiting to see when Godlike's going to wake up. ಡೈಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಇದೆ, Place with 13. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೋಗಿದೆ. Let's see if they can do it. There's still ಅಣ್ಣ matches. ಜೈರು ಅಣ್ಣ, Folks, I have a big feeling these leaderboards are going to get shaken up. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್. I mean, we talked about it yesterday a little bit, that 18 match sets, generally you can put more stock into your averages performance rather than those big E-Arena 29 elimas kind of coming on through. Yeah. Which, even then, didn't serve them too well in a 12 match set, which is absolutely insane. Bro, classic matches same is Yes, absolutely. I'm talking about getting ಯಾವ್ದು ಆಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನೀವ ಬೈ ನೀವು ಬೈ ನಿಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಟೀಮ್ ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಮ್ಸ್ 40 ರೂಪಾಯಿದ 60 ರೂಪಾಯಿದ 70 ರೂಪಾಯಿದ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ರಿ. ಆ ನಂತರ ಇವು ಆಡ್ರಿ 3K 5K 10K 8K 6K ಇವನ್ ಆಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಟೀಮ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಆಕಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬ್ರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಎದರ್ದು ಬ್ರೋ? ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡ್ರ. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದ ಹಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ 200 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಪೂರಾ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಆಡ್ಸ್. He baited out so many of the shotgun shells, forced the weapon swap. He knew he had a disadvantage against the shotgun there and was able to do a lot of work. This is vengeance coming through for Coops, and Furia left flagging. Unfortunate. Silence may be resible here as Chief sidles in to go for the res. There is another fight happening on your elimination feeds as well, as Fourth Thrives clash with Team Flash on the south side. Fourth Thrives doing well. A nade over the top, and Coops goes for 3 now. UPI ke screen mein who took one of their players down, but they are finding out
what it feels like to be under the wrap of Coops. Turning his attention out now to the open sand dunes, but not going to quite connect on the first part of the spray down. Looks for more. Ooh, headshot! Oh. Are you kidding me? That is Coops! You know what to with do. the one Harsha BGMI, hi bro. against Furia. Welcome to the stream. Coming on through from Ads ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಬ್ರೋ? needed to keep that one together. That was not ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಅಂಕರು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಬೈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬೈ ಆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಏನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. the main benefactors of that, getting 3 elims. I think 10,000 ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ನನಗೆ $0.50 24 ಆಯ್ತು ರೀ. ಹೌದು ನೋಡಿ, I'm not going to contest it just yet. $0.50 $30 $40 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? East shift on this zone. Yeah, the Eastern shift is going to definitely get these teams moving here pretty quickly. And yeah, 4 drives. $40 $47 ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ Right ಆಗುತ್ತೆ. on the south side of San Martin, they're going to be just kind of making sure they get their vehicles going, choosing for the buggy. All right, they're all set up, and now going to find a spot in this next zone. As far as teams that are not here yet, you're going to be looking at Nongshim Red Force. They're all the way down in Los Leones. They're still in the blue zone here, so they're going to be one of the teams pushing the latest into this circle. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. They're in 200 like ಮಾಡ್ರಿ ಬೈ ಫಾಸ್ಟ್. 21 points. But with this zone shift like this, it definitely buys you a ಓ lot of ಬಾರ್ಡರ್ time. ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಐಡಿಯಾ ಜೊತೆ. The most important thing is just rotating very carefully. Yes, not fight trying to ಆಗುತ್ತೆ. shut your vehicle. Play things very calculated. You can see Tianba already set up in these buildings near water treatment. And this is where they're going to park themselves for as long as possible. Oh yeah, you're just going to hold out for the time being. See if you can hold down on these houses. Just trading shots. Ooh. Oh! Crazy's found himself. ಆಮರ್ ಸತಾನಲ್ಲ. That's my favorite. AWM. I want to see some snipes, man. Nothing gets me more excited than see a crazy flick headshot. Crazy. Game around. Let's see what Razy can do. He's got the 8x too. Let's see what this replay. You ಬಾರಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಡು. Wow, gets the knock on to silence. Wins the clutch 1v1 here against Ayala. Oh, Look at the train usage from Coops here. Just beautiful. Yeah, so that's what I was highlighting before, right? That shotgun bait coming through from Coops, peeking up so quickly and back down, dodging the shells coming through, and again, forcing that weapon swap. He knows that he's going to have the advantage, or at least be on a level playing field if he can do that. The nade on target. ಭಾರಿ ನಡೆಗ ನಾನು. Furia just didn't seem to understand how to complete against this high ground position. I'm not too sure what more they could have done there. Maybe just not engaged on that spot to begin with. But yeah, it's a little unfriendly. Next circle comes on through, and that will take us back down towards San Martin on that south side. Keeps the hills to the southwest of water treatment. Hacienda all in play. ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ some players. Teams are going to start to ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. to the southwest of water treatment. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನುಗ್ತಾರ ನೋಡು ಬೈ, ಇವ್ರು ನುಗ್ಗ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡು ಬೈ ಇವ್ರದ. ಅದಾರ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಕಿ ಒಳಗ ನುಗ್ಗಿಬಿಡೋದ. To move past this location. Yeah, a smart play there from Tianba. They go ahead and move, and they take this gas station. They realize they're isolated. Easy point lockdown. That's going to hurt S2G, leaving them with 3. That's an elimination for Tianba, and a slightly better position as well. So this gas station is pretty solid if the zone shifts away from them. The most important thing, though, is protecting those vehicles. It's very weak to that hill behind them. So they're going to have to put them in some different spots just in case. iPhone allowed ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಬ್ರೋ, ಅದ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋನ್ ಅಲೌ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Is so difficult to cross right now. Teams out in the northeast ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಅಲೌ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಡಕ ಅಲೌ ಇರಲ್ಲ. Committing down to this southwest edge, right? To being a little bit more uncomfortable, a little bit too close for comfort, but you don't have that major blockage of trying to get across that open ground, which is going to be difficult for Vitality unless they can find a big opener, crack the can open with that AWN, land that shot, and try and find that pick. Ooh. Oh, that's Aurora. a huge one. Aurora getting spotted. I think 4 Thrives are getting stuck into the fight. 4 Thrives, 4 players alive. Aurora having one of their players flushed away, and now Hazaifa close up into the fight. The bump action for Reefus, trying to hold the door, but the SK-12 has rounds behind it. And goes down quickly too, with 4 elims already on the card. Aurora going to be contributing to the points tally for 4 Thrives fairly soon, it looks like. Doc goes down.
The big boom through the window. And Aurora ain't got nothing in the face of fourth rise, who look to mark the start to the Fourth rise 6 ಕಿಲೋ 6 ಕಿಲೋ ಹೊಡೆದಾರ. Crowd goes wild. Guys, like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ. The fourth rise fans are chanting their name. This is what they want to see. ಹೋರಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ audience ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾ ಬೈ. Aurora, who has been ಹೋರಾ ಅಂತ. here so far. So that's the fourth place team out. 4 thrives in 6, now with 6 eliminations. Bro, ನನ್ನ ಹತ್ರ 60 FPS ನಾರ್ಮಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬ್ರೋ? ಡ್ರಾಗೋ ಗೇಮಿಂಗ್. But remember, as we said before, it like is a ಮಾಡ್ರಿ guys. marathon today. You can't allow yourself to get tired out. I mean, it's excellent when you find those moments, when you find those high octane, high adrenaline moments, but you cannot allow yourself to drop off after that. So I hope that they're going to have their heads screwed on tight so that they can keep Quadal zone nerve for the rest of the day as well. And there is still much more of this match to play, so they have to get a lot further. And in this position that they are right now, against Noxian Red Force, I feel like they potentially could have a good time, but they're going to have to shift north. ಓಯ್ ಕಚರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕದ S4 ಕಡೆ ಕಚರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಬಹಳ ಸತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ಯಾಂಡ ಕಡೆ ಎ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ S4 ಮಾನ್ಯ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಬಟ್ ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೈತಿ I'll tell you one thing. When it comes to the finals, I'm already feeling. ಬಟ್ ಮಾನ್ಯ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಜೋನ್ ಬಂದ್ರೆ like these teams are pushing immediately. ಸೌಮ್ಯ ನಾಕ್ Feel weakness. ಪುಷ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರ We saw Sky get an Push elimination in the feed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜೋನ್ ಎಡ್ಜಿಗಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ just to that bottom right S4 ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ San Martin. Yeah, this is on board with the fight in the northwest now as Horror are able to find Salme. They got that flush that they found the knock for earlier. And Godlike, they are now down to 3. But ಸೌಮ್ಯ ಆ ತರ ತಿರ್ಸೋದಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದ. Should be fine out there. Horror can look to try and navigate their way forwards. I don't expect another fight between these two teams, maybe for the next minute or so. Oh dear. Oh no, not like this. That's a real bozo play right there coming through. Yeah. That is ಹೋರಾದ್ರೆ ಚಲೋ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು guys. That's Max Man's grenade of the day. He almost got away with it too. You know what I'm saying? But our observers just too good. ಮಾಡಿದಾರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾರ ಬೈ. Just like ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 200 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಟ್ಟನೆ. You missed this, right? That is what 200 like fast. Unfortunate for Aurora. And it just goes, and I'm telling you folks, at this level, I mean, we got $500,000 for first place, and it's little mistakes like this that hurt, but we can see welcome to the stream, bro. The AWM starting to put in some work. Shouldering that can opener, looks to try and split the seams of Tianba's hold on the longhouse, but we know what Tianba can do when they're holding down a longhouse, so we know what Milu can do at least. Vitality want to try and find it. The res comes through. Milu is low HP, but he can get some healing done. Razy is close by. Another stepping forwards, but staying on the rooftops here is bold from QZZ. It may just work with a nade. In response is Brutal, and another to follow it up over towards Aching. Now only one player in the longhouse. Milu looking to try and hold it down. With the Molotov burning, it's going to slow it out, but there's the off angle coming through from Axel. Where's the backup coming from Eagle? He's too far away to get involved here. The nade dribbles down the stairs. Might prove to be difficult to get past there. Does go down. And the res is still yet to come through. 3 players now for Vitality on the inside. Nade's cooking. Axel with a long one. Up to the top floor. May just blast them apart, but Eagle, he's just chilling. What is going on? He's leaving it up to Milu. Say, you got this. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಲು ಭಾರಿ ಆಡತಾನ ಬೈ ಮಿಲು ಭಾರಿ ಆಡತಾನ ಟಿಯಾಂಬದ So that is Tianba just getting picked apart here. And really unfortunate for them, but you know what? Vitality soaking up some good points. I mean, the Eagle has flown away here. It is not what you ಮಿಲ್ಲು ಆದ್ರೂ ಭಾರಿ ಆಡತಾನ I'm not entirely sure what he's trying to do. Maybe he wants to keep that 4th position, but ಮಲಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ team's dead, mate. ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ಆಡತಾರ Vitality were able to run through there. They got a really great opener with that AWM that we were talking about, the can opener on the position. And he was able to keep that momentum rolling with some big nades up to the top of the roof and a couple more positions beside. And Mino looking to stop the run out from Vitality, and they will have to run out with the circle shifting central. Oh, and Mino's got this on lock. Yeah, I mean, we're going to have to see a crazy... ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬೈಲೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಾದ್ರು ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ They know exactly where he is. Say, oh, you think you have this down? Oh, that headshot though said, okay, how about you like 200 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್
Fuji dead. That looks like it is Hold Eagle going down. Oh, there's the AWM. Brazy's got it. Said, pick me. I dare you. Fuji में hope इटेला bro. I told you! That is it! Razy taking him out! Boom! Takes him down from behind the rock. What a pickup coming through from the shot. At the end of the AWM barrel. Beautiful stuff. They baited him into thinking it was a rifle fight as well. Yeah. The little tickle trades, and then he was like, I'm going to win this trade surely. And then he's like, bam! Here not no ba hong hai. Claps Sniper back. use that not ba. Godlike down to 2 players alive. After losing one earlier to Hora on that northwest edge. Ooh, Tizzy, that's not good news. That's immediately flushed by 4 thrives on the southeast. But compound open hold ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಮಂದಿ ಬಂದು ಆಡಿದ್ರು ನಡೀತಿತ್ತಿಲ್ಲ. That goes to show you, folks, the bolt action could change the game for you. And it works out here. AWM clutching it up. Now you can see the rest of Godlike just going to have to hold those buildings for now. This is inside of the circle. Vitality, they know they have the numbers here, though. So they're like, all right, there's got to be a couple of players of Godlike somewhere. Can't just run into these buildings for free. Just trying to get a little bit of information. Mania, ooh, doing some little pre-fire shots onto some windows, looking to possibly catch somebody off guard. But here we go into the end game. Stage 5, circle starting to close. And this is an interesting one. I mean, we still have San Martin in play. A lot of open field, though, as well. You can see Aaron getting in some headshots onto So Easy. And now here comes Team Vitality on the push. They're looking to Power clutch. 2 players now remain for Godlike. Federalis leads the charge into the position. S-Power first to face. Molotov on the window. Nice be. Immediately toasts him. And now Nice be. There's more to say. The suppressor on the end of the SK-12 makes it quiet, but it's speaking. Oh! S-Power clutch मेरी जान. 3 players fall at the feet of S-Power, and he looks for the flushes to keep it going. Manya will not be in this fight just yet as he drops for another flush and in. S-Power londe. He hit him. He Dead. hit him up, Dead. and now Razy Dead. is down to 1 HP. Nice be S-Power 24. Wow. Ascendancy coming through. Nice be S-Power nice. Vitality, they thought they'd taken enough out of them, but no, the gas in the tank. First match S-Power ನಿನ್ನೆವಾದ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವೆರಡು. Let's get this going. Are you Next level ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಯ್. Nice ಮಸ್ತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ. S-Power. Here, multiple 1v4s. S-Power at the end of the day yesterday said the domination begins, and now it has begun. Unleashing that Confidence तो है भाई glorious hair, S-Power पे. sweeping it left and right with the shotgun shells ringing out in the ears of his enemies. Vitality have no idea what hit him. Milu, S-Power, these longhouse shotgun plays, I'm telling you, man, there's something special about it. I love to see it. I absolutely adore it. With 5 eliminations now in the game, Godlike looking to keep their march going, but they have to get across some open ground here. E-Arena will be fully aware of what has just occurred. Nice West on their nice. side. They should know exactly what has unfolded, and crossing this open One ground. the other team side of it. I imagine that it's more likely they may look to sweep to the east, get a little bit more coverage as they may try and approach Ulf or sweep through the remnants of other teams. Like ಮಾಡ್ರಿ guys. 200 like ಮಾಡ್ರಿ The fast. rest of this match turns out it's already been so hot here. Coops had a 1v4 earlier. They're sitting with 4 points on the edge of the circle. Satan, I believe, does have a position. Oh, I think this is still out of zone, so they're going to have to start pushing up here. Ooh, XEY in the blue, and this one hurts. This is stage 6. This one's going to start chunking you down. So he's going to go ahead and get himself healed up, and yeah, already getting shot. He's like, oh, I thought I was safe. No. You thought. Yeah, you thought. Down he goes on that side. Ulf all too happy to pick up the point there. They're now on to 6 eliminations, and that will hopefully. Okay, position points ಅಂಕರ್ ಸಿಕ್ತಾ but S-Power finish ಹಾಕನ್ ಹಾ. Thinking they were going to wrap east. I didn't say thought it was going to be successful. Yeah. It's still a really tricky approach here, and down goes Manya, but they have left an impression on this match. Godlike can hold their heads high on their route out of this game. Hey, it's plays ಅದು like ಚಲೋ ಟೀಮಿಗೆ ಆಡದಾನ ಮತ್ತೆ. difference, right? I mean, from a big jump in prize pool. So, I mean, Godlike. ಐಡಿಯಾ ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ. Some good points on the board on the back of that 1v4. Looking on over to Enigma Galaxy, though. What are they going to do? They got their eyes set onto Ida. And it looks like Hoops does get caught, though, on the transition by Sky.
but he should be able to get safe here in res. I like the fact that Rauf is starting to throw some util up on top just to buy his teammates some time, and they should be able to get the reset here. I mean, that was a long-range assist coming through. Hora on that north side, I think that's at least 300, if not 4, away. And that's a really helpful hand over towards Ida to leave Nigma Galaxy on 2. Ralph now in position to potentially look for the res, suppress the run-outs here with those 2 nades lying in wait. Darkin mollying the corner. That's actually going to help him. the res coming through. So for Ida, Hora chicken bro ida. Hora area must keep themselves playable on the era. inside as well, which is going to allow Nigma Galaxy to get back to fighting form, and they're in the zone too. E-Arena versus Aura on the north side though, that looks like it could get nasty soon. Yeah, I think Ida are just kind of holding him out here because they realize the zone is coming and the edge of this might be outside of it, but let's see how the play ends up reading out. Satan throwing in some nades in there, trying to get that crucial first knock. Idea versus NGX. Trying to make some plays. Oh, the off angle here from Ida is going to be huge. Let's see what he can do from that spot. Could have been huger, but I think he just dropped the nade into the sand dune instead of throwing it over towards the opponents there. Not quite as efficacious as you need it to be. You can see on the picture-in-picture there's fights across the map. Horror really suffering against E-Arena as Nigma Galaxy still hold the stale over. Ida on the run out now, rolling around. Whoa! Everett goes down, and there is just a cacophony of shotgun shells blasting them back. A tide of lead sweeps them straight back in the door they ran out from. I'm so shocked that they ran out like that. Let's see what Nigma Galaxy can do on this push, though. Darkin's up on top. Coops in the front line with the S12K. That's the weapon you want in the CQC. The best. ಇವ್ರದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೆದಾಗ ನಡೆದೈತೆ ಇಲ್ಲೂ ನಡೀತಾರೆ ಈಗ ಈ ಹೊಡೆದಂದ್ರೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ. Everybody shotguns out. Oh, nice play there from Ida, catching some little angles there, peppering up the side of Ralph. These guys are level 3 out of their minds, though, right now. Oh, goodness me. There's the off angle. I think that's E-Arena taking shots across the way. Because, of course, E-Arena did clean up the fight with Horror just a moment ago as well. Hot Jukes on that northern side. They got some really big openers with a couple of nades on board. And were able to convert. Oh, the bounce! What a bank on the nade there from Coops. And now just one player on the top floor. And the shotguns are going to continue to put the pressure down. But there is still a little bit more left to fight. As Nigma Galaxy are taking shots from across the way. They get rid of Ida. But now Ulf step into that. One Turkish team, another one's here to play. Hello, Catch is right there waiting for Guys, like my part 200. Throw a smoke down, trying to be able to get up Solus. Nigma Galaxy, though, great start. 8 eliminations so far. Ulf have 9, though. They're looking to put themselves up on the leaderboards here. But hey, E-Arena's going to have something to say about that. They're going to go ahead and start throwing some util onto the side of Ulf. Ulf are going to have to decide where is the biggest threat here, and it's got to be E-Arena. Scarface, thinking about trying to pick up his teammate, but E-Arena's right there. Oh man, this position is really annoying for Ulf. If they could have gotten red of Nigma Galaxy, it would be so much more a whole June all the way out to their west side, but with Coops and Ralph still in action. Ora eliminate ಆದ್ರ ವಾ ಈ ಜೊತೆ ಹಂಗಾರ ಫೈಟರ್ ಚೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು establish that chokehold. ಈ ಜೊತೆನೇ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೈಟರ್ Vehicle coming on up. Here come the mollies too. Aaron's on fire. Not able to make it happen here. Scarface on the other side is getting peppered as well. He's going to throw some util, but Ulf just getting picked apart. E-Arena. Big. Oh, those nades huge. That's going to pepper up Mormon real good. And it opens up the door for Nigma Galaxy as well. They're moving across the open ground and they do fall. Ulf. Oh, ಈ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಆತನ ಹೊರದಂಗಾರ That position from Nigma Galaxy, the prevention of them sweeping out to the west that really came back to bite them here. Tourniquet layering down some more smoke cover now. ಪೇನ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಳಕದಂಗ ಆದತ್ತೆ ಈಗ ಧೂಳು ಕುಂತಿತ್ತು ಏನು ಬಿದ್ದೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಲಿಂದ ಹಂಗ ಆದತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ರೆಪ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಅಳಕದಂಗ ಆದತ್ತದ ಪೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಧೂಳು ಕುಂತಾಗ ಇದು ಆಕತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಆದ He's already still got that anger built inside him, that fire all the way from Aaron Gale Pachinki. Looking to apply it here. Coops with the headshots. Gets peppered up a little bit though in the process. The thing is that these guys are out of position. Big time. ಅದನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಹೌದಾ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 1v4 before. We could see it here again for the third. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Insane. That would probably be the most 1v4s we've ever seen in a single match of competitive PUBG Mobile at this level. They've got about a minute before the zone closes. ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ On that stage 9 zone. And they just have a sliver of it on the edge of that open concrete slab. They are just in, but that's not going to be comfortable. Oh, look at this flyby right here. I mean, E-Arena doing a 2-2 split. Now, if for some reason Coops can get
two of these players now. Okay, yeah. E Arena NJX. Play that mid range. I like that. You know, just better safe than sorry. Use your numbers advantage. Use the blue zone, and E Arena should have this locked down. Yeah, they're playing this very. ಓವರಾಲ್ 4 ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 3 ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ 4 ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೈಟ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರದೇ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ NJX ದವರು ಅದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವರು 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಾರ ಈಗ of PMWC champion. 9 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸತ್ರು ನಡೆದಿತ್ತು ಅವರು. They take down Coops. It's just Rauf, and that is it. E Arena get the first chicken dinner here today. They're hyped up, they're excited, and they were on top of the leaderboards here, so that's going to push them even further beyond. And they played that north side well. They rotated through. They weren't over aggressive. I liked that regroup off the 2-2 because, as you said, if you get one of those miracle picks, all of a sudden one of those angles is basically gone because you have to stick that res. You have to try and keep your numbers advantage. Then there's some negotiation that can happen. Regroup is 4. There's nothing that Nick McGalaxy can do. The flex out, I think, was probably okay, but was pretty bold, and I liked it. I liked it towards the end there. For E Arena, they should be happy to kick things off today with a chicken dinner, but we've seen them do that before. We've seen them do that before in record-breaking fashion. I do not want a repeat of what happened for the rest of that day. They did not keep that pace, and it is, again, that marathon today. So for E Arena, a brilliant start to push them even further. Nice E Arena, nice. And free and clear of a lot of players keeping up to them right now. For the time being, of course, with a lot more matches to play, there's still the capacity to close that gap, but yeah, very, very happy with that opener. Well controlled as well, in a way that I think that the big rondo that they had didn't quite feel like it was as much their agency, even though they were proactive and they were doing things. C Arena. It was much more E Arena's. Table toppers ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು. I mean, the Thai squad coming in so hot here. Table toppers. They're looking strong, and let's see if they can continue that dominance here in a bit. ಓ ಫೋಟೋ ನಮ್ದು ಹಿಂಗಾರು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬರೇ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ನೈಸ್. ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ VPN by Ra. ನಮ್ಮ ಓಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಲ್ದು ಸೇಮ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತರ. ಬೈ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಬೈ. ಗಾಡಲ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಆಡತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. A#168 ಹಾ. What's up guys, it's Barney Banks here. I'm backstage with Njang Smith. He is one of our co-streamers here at PMWC. We're going to have a very quick chat ahead of day 2 of the PMWC finals. Njang, let's talk first and foremost about 68 points, #1. Okay. PMWC's been absolutely crazy so far. So give us some insight about, you know, what your experience NJX 59. Jadi gimana perasaan kamu tentunya tentang Paris sendiri dan juga tentang PMWC Wadal yang selama ini 19. udah gila banget gitu sudah berjalan. Terima kasih pertama-tama buat pihak EWC dan PMWC telah menyelenggarakan turnamen ini. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena telah diundang ke sini dan saya sangat Wadal 1 chicken order ಸೀದಾ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 1 chicken order ಟಾಪ್ 5 ಬರ್ತಾರೆ. memang benar-benar keren banget.
First of all, I just want to say thank you for EWC and PMWC for inviting me here. It's been a very surreal experience, and it's a very real experience as well. And it's just gonna goes on and on and on. It's great to have you here. Now we can see that obviously you are supporting Team Vitality while you're here. The boys from Indonesia are performing really well on the main stage. Tell us like a bit about the boys and how they're getting on, and how do you think they're gonna do here at PMWC in the finals? Tentunya kan kamu di sini datang sebagai pendukung Vitality juga. Gimana Yalan gue coy tim Vitality yang sudah bertanding di PMWC ini, terus habis itu juga gimana? Gimana harapan di sini Keci? Harapan saya untuk tim Vitality, terakhir Indonesia mengangkat Piala Dunia di 2019. Semoga di 2026 ini bisa kembali mengangkat Piala Dunia kembali. Dan saya mensupport Vitality sangat-sangat dengan keras, Indonesia. dengan antusias yang besar bersama Noduson. saya di live streaming. Bahkan mereka sudah meramaikan stiker-stiker Bigetron dan Vitality di kolom komentar. Mereka full support buat Vitality hari ini. Of course, the last time that Indonesia wins the World Cup is Scorpios भाई भारी आमत नहीं नो वैसे यार का डायमंड चला संतु भाई इन्हें मैक थे चार्ट फुल मैक हो गए थे फुल चार्ट में लगे तीनों मैक में in the chat and the live stream also they give their full support now, and we will hope for the best for Vitality. How have the chat been since you've been here? Like, how has the experience been while you've been co-streaming right here with the event going on? Not translate ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಡ್ರಿ ಕದ. Like, how has the streaming experience been for you here on the main stage? Jadi gimana pengalaman kamu tentang live streaming di Paris di EWC ini? Begitu pula juga dengan ya, apa sih vibes chatnya dari selama ini yang bertanding di, dan juga pengalaman kamu juga live stream di sini? Pertama-tama mungkin dari peralatannya ya kok, karena peralatannya di sini benar-benar bagus, benar-benar disupport banget. Saya senang banget bisa difasilitasi buat bisa jadi co-stream di sini. Dan untuk viewers di live chat, mereka semua senang karena melihat peralatan yang proper ada di sini. Di sini anda. This is like the best equipment I have ever found. This is like a full equipment that I never even used myself. So it's just like a very surreal experience so far. Yeah. Well, and Jang, it's an absolute pleasure to have you here at EWC. PMWC has 2 more days of competition, and we can't wait to see you on your co-stream popping off. So thank you so much for joining us in this interview. Enjoy the rest of your experience here, and we'll check back in with you on Sunday. Back to you guys. ไม่ออกติดกูขับหลังสมองนะเอาเลยนะขวาตัวเดียว Idealan gue tuh. อีกตัวนึงนะอยู่ซ้ายไม่จอดนะมีเกก็มีตาตัวตัวเดียวตรงนั้นตัวเดียวให้ผมดิไอ้เกอร์เจนเกอร์ลึกกันรอเกอร์รอได้คิวป่ะตัวท้ายอ่ะได้หมดเลย E-Arena coming in hot, wanting to maintain that first place. And Baila karya. what a start for this team here in day 2, even though we're going to be playing some matches from day 1. Tara. This is what we've been wanting to see, especially when you teased us with the 29 eliminations. ಬಂದು ನೋಡಲೆ ಯಾರ ಚಿರನೆ ಯಾರೋ ಚರಣ ನೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲೆ I will say the reason why they won is some teams doing some mistakes, right? We'll dive into it a little bit deeper here with Natura. E-Arena 20 points. ಹತ್ತಿದು ನೈಸ್. From that chicken dinner, 10 eliminations on top of that. Godlike 6 points ತಗೊಂಡಾರ. ಬರೆ. ಓದಿ 0 ಶೂನ್ಯ. Hey, it seems like this tournament might be the chase after the White Rabbits. Absolutely. Like, you've got Enigma Galaxy coming in here. They were in 3rd place coming into the first game here, so they've done a bit to extend that gap a little bit more. But you've got Ulf, you've got Fourth Thrives. Those kinds of teams, they're also bringing some heat to the game here. Head to head. Yeah, I don't know what you guys are going on about. Performance comparison elimination ಆಗ್ತೈತಿ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Did you guys have eyes yesterday? EA Arena, have been performing the entire time. This ain't even their first chicken dinner. They have actually had so much progression through every single match. It's been amazing to watch. Yeah, we're going to revert back to that, you know, that huge statement they're having on stages, but their consistency has been key. Yeah, for Enigma Galaxy, it's all about that. Because this man has been performing. He actually baited Budia into rushing him after they were able to eliminate Lord, and Coops was able to handle them all by himself. He got the revenge he was looking for. I mean, Coops, you know that we were missing him during PMGO Season 1, and he's been putting up the numbers. But look at this. Let's quickly go through that 1v4 scenario. During this entire fight, Coops is on the mountain, uncontested, and this is not a position you should be willing to push. I feel like this is a big fumble from Fury
Furia, this is not a fight you should be even willing or even thinking about taking. And Kupse, having the time, going to flush the elimination, denying extra information from Furia. But this grenade, one of the best grenades of the tournament, a Maxman grenade of the day, as he gets that 1v2 and then sprays him down from a distance. He gets the headshot, eliminates the final player. What an insane clutch, but so did S-Power Niptura. Didn't he just? I mean, I wanted to replay this because look at what he's able to do here. This guy is a machine. The angles, the quick flicks. He's using these angles. He gets that one. He realizes that Razak is coming around, gets that elimination, and then he knows he doesn't have time to heal up, so he throws the Molotov in there, tries to come out, tries to get these angles going, and that is it's just buys enough time for his teammate to come on in. Yeah. The Molotov will go forward. It's fantastic. I gotta say, that Molotov he put to try and clear his backside, that was one of the best Molotov. That is a global level Molotov coming out from his power. He is showing he has what it takes to be up here. Absolutely. I love what we're seeing from him today. I love what we're seeing out of him today as well. I love what we were seeing out of 4 Thrives in this last match. 4 Thrives being very aggressive, especially with being able to chase some of the other teams. Talking about chasing too, we got a chance to see 5 minutes brothers toge chai tagombarteni chai. It doesn't matter, Max, and Lace and Aptura, if it's Pochinki, it doesn't matter where it's at. Enigma Galaxy has their number, but when we're talking about some of the other teams, 4 Thrives versus Aurora, we gotta mention that because it was so quick and then Doc with them. We're not going to talk about Aurora. We're not going to talk about it. I'll talk about 4 Thrives though. Look, they had such an immense sort of split hold in the hillside while Aurora was sort of making their rotate, and it was only a matter of time before they were able to do that. And what we were obviously touching on yesterday is their pacing. So obviously when they get that first contention and then following up with the fight, their pacing is back to what we want to see. So it's very, very impressive that they were able to do that. Unfortunately, they did have IQ at the southern side trying to find a position in zone whilst that contention was going on. Nongjin Red Bulls was sort of running up the eastern side, so they kind of like fell a little bit short there trying to move in because there wasn't much cover for them to sort of progress through that. And I mean, then it was just down to, you know, a little solo, and unfortunately he was found out because Top actually was sitting on top of a building, and that's probably the best spot and the only spot that could have been played. Yeah, absolutely. I'm very, very, very happy with 4 Thrives. T24 especially coming in clutch there. He's back on that long range with the mini. He's back supporting his teammates really, really well. And the whole squad is just looking very, very different from yesterday into today. They're looking very confident. They look like they know what they're doing. They have those final decision-making skills back and at them. And here we see him, 6th place, coming in clutch here. That's right, 4 Thrives being able to jump up that leaderboard with 33 points. But E-Arena with the win starting to create that gap, Max. And this is something that we're going to have to keep a close eye on what kind of gap we're going to be seeing from 1st place to 2nd place and the rest of the teams. I'm really happy with the Arena, right? Of course, you're looking at the consistency. You remove their 2 chicken dinners, their non-games. Like, they're sure they're a little bit low on the placement point side of things, but you know what? You can still get 2 chicken dinners over the course of what is that 5 games. That's an insane win ratio. So it kind of takes out of the equation the consistency when you get these big wins. But though, going on to the 2nd page, one team I really want to highlight here, Nick, is Hora. I feel like this should have been at least bare minimum a podium finish. Yes. But the moment E-Arena just slightly started pushing up on the mountain, they crumble and they give the high ground position for free. I think Hora really threw that game. They're not the only ones. Ulf did the exact same thing. They did the exact same thing here. And hopefully they don't do it again. Hora threw that game, but I did like the aggressiveness that we got a chance to see out of Hora, and I'm hoping that it's going to continue on here. Let's see what's going to be happening on the 2nd Miramar, because it's getting spicy here. Hot Jukes. John, take it away. I'll tell you what's going to happen. The aggression is going to be at an all-time high here. We're already seeing multiple 1v4s to start us off here. And I think we're just getting started. A whole bunch of matches left to go. My Jukes next to the legendary John Allen. 1 game down and a whole bunch more to go. Oh yeah, we've got our 2nd Miramar today, of which we're going to be treated to 4 Miramars over the course of today. We're going to end on 12 matches played total of our 18-match set. We're going to set that smash boundary. A lot to play for today. And if the Arena can continue to perform in the way that they are, that smash boundary is going to be so far away from everybody else. It's not even going to be worth thinking about. And
And that is what they're going to be doing. You heard Max say it earlier. Everyone's going to be chasing the white rabbit here in this tournament. You can see the fans are so hyped, excited, beauty side of things, pumped up, waiting for them to start making something happen. Unfortunately, they got taken out by Coops in that one. It is what it is, but a bounce back is imminent. That's for sure. First place, $500,000. Second place, $250,000. So a lot of money is on the line here, folks. And let's see which team is going to push themselves and try to catch E-Arena. It's not just about that cold, hard cash. It's about that warm feeling in your heart when you realize you are the new champions here at the PMWC, at the EWC. For 2026, there's no team here to defend that title, right? Alpha 7, don't know where they've gone. They must have gone home or something, you know, so, something like that. Yangon Galacticos also not making it to these finals, but it's time for another team to sit on that throne, to sit atop the rest. Let's get things going. Yeah, let's see which team it's going to be here. Southern playing path here on this one. Oh, so yeah. we're mixing things up for sure. And this is going to be that second Miramar match. So after this one, if it wasn't hot already, we're going to Toronto, right? So that's going to be a crazy change of pace. Top players so far, you can see Milu right there, 3,000. Damn, what a day this guy had yesterday, man. Everything considered, this guy is an absolute monster. And let's just see where Tianbo will end up. All these teams, so many big names, so many top squads. Enigma Galaxy, honestly, I really want to give this squad so much props. I mean, to be in second place, considering that these guys dealt with so many hot drops, is pretty insane. Yeah, over on Erangel, it certainly was the main feature of their early games. Fortunately for them, though, Ida didn't do anything. ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ 8 ಆಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಇಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಐಸ್ನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡು ಒಂದು 5 to 7 times ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬೈ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ And they have been able to profit quite nicely. I mean, you get those 4 points right at the start of the match. That's a good profit already. Yeah. Right? I was talking about how I want to see consistency across a lot of games, across the whole set, rather than just these big pop-offs. Like ಮಾಡ್ರಿ guys. Over the course of it, and that's exactly. 200 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಮತ್ತೆ. It's not unlikely you can get 1 or 2 more, and that is a massive boon to your point scoring tally. That's what Enigma Galaxy have been able to find. Yeah, and again, fortunately for them, it works out with the fact that A7's not here. They're taking El Boso, which is one of the highest loot areas, if not the highest, in this map. So they're going to be very, very well kitted. They've made some great plays this tournament so far. And yeah, you know, we were talking about them in Erangel. Ida did feed them, essentially, but you still got to beat them. You know what I'm saying? And it's not easy to win a hot drop and keep everybody up. And they're able to do it time and time again. But E-Arena catching out IQ for Thrives. That's a huge loss for them. Oh, that is nasty. Not a good opener, and a pretty great opener for E-Arena. Put themselves now on 69 points total. Nice. And they get a free body delivery. What more could you ask for? Unfortunate there for... ಅದ ಚಾ ಚಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಅದ ಹಾಲು ಬೇರೆ ತರಿಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನ I think in my book... ಅದ ಕುಡಿದು ನೋಡೋದು ಹತ್ತಿದ ಇದು ಬರೋದಿತ್ತದ aware of the surroundings, but not to be. E-Arena causing problems already this match. ನಮ್ಮವ್ವ ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಅಂದ್ರೆ E-Arena. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ಬೆ 11:30 ಹಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಟಾರ ಆರಾಮ್ ಫೋನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಸಾರ 4:00 ಪೂರ್ಣ 4 ಆಗೈತೆ ಅವಾಗ ಬೈ ಅದ ಕೆನಿ ಅಷ್ಟ ಉಳ್ದೈತಿ ಆ ಕೆನಿ ಚಲೋ ಆಕೈತಿ ಮಲಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಲಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಮಲಾಯಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೈತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರಾಗ ಚಾ ಮಾಡ್ರಿ Now, so far in the history, we've seen one team smash at an international event. That's going to be Nongshim Red Force, and that was just earlier this year at the PUBG Mobile Macau Invitational. It was, I believe, Hi, MLK Kaka. Atil uta. most points
but Nongshan Red Force won that final game. Just 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಸರ್ ಹೋಗ್ಬೇ ಅದ made them the champs. So ಮಲಹಿ ಚಾ ಆಗೈತೆ ಹೋಗ್ಬೇ ಅದ ಕರೆಂದ್ರು. They were 1 point behind the leaders as well, so they needed to win by a smash. It wasn't just a case of winning the game. ಮತ್ ಹಾಲ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗೈತಿ ಇನ್ನು ಚಾ, ಬಟ್ ಅದು ಸುಟ್ಟೈತಿ. ಮೊದ್ಲ ನಾ ಚಾಯ್ ಲವರ್ ಬೈ, ಚಾದಾಗ ವಿಷ ಇದ್ರೂ ಕುಡಿತೇವೆ ನಾವು. Unfortunately for Nongshan Red Force, at the moment they're in 9th place, still very much doable, but ಇವ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲೇ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋದ್ ಲೂಟ್ ಎಲ್ಲೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಬಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೇ. stay secure in the end game here. Can't afford any slip ups at all. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಿಂದ ನಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ. ಚಾ ಕುಡಿಯಾತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ. So dang hype. They're still having a rough day of it so far though. ಸ್ಟೋನ್ ಚಾಟ್ ಓದಿ. ಹಾ ಸಂತು ಬಾಯ್, ಒಂದ್ ಸತ ಮಾಡಿ ಬಂದೇನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬೈ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ. They've already kind of burned through the bad games that they can already afford. They really need to start putting up some good, solid, consistent points here. Because when you see E-Arena on top, that's a major threat. I mean, we've seen this team earlier in this tournament break a PUBG Mobile record for the most points. Again, so silly that they didn't make it. ಶ್ರೇಯಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಾಳ ನೋಡು ಬೈ, ಎಲ್ಲಿದಾಳ? ವೇರ್? But they got some little extras. ಮ್ಯಾಗ ಹೋತ ಬೈ, ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲ, ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ಲ? ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೋ ಚಾಟ್ ಬೈ. ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎಸ್ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಐತಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಬೈ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸಾದೆ ನೀರಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ. They didn't deserve to make it straight to the grand final through that. So to be able to come through survivals, fantastic. Okay, now they've started to really up that game, keep that momentum going. This is a much better scenario, which is kind of why what I was alluding to before is I prefer this chicken arena to the one that we saw in Rondo. Gadi. An indicator for what we might expect for the rest of this phase. Yeah, and we got to be honest too. I mean, these guys very luckily made it here into the finals. They were barely able to pass up the Wolves. Oh yeah. So I mean, to see them barely make it in, at least I think it gives a lot of relief, right? Because you know, for all the Wolves fans out there, they're like, we were so close. Yeah. But for E-Arena to actually pop off, it's like, okay, you know what? The team that made it deserved it, right? Like they were at the bottom of the leaderboards, it'd be like, kind of a waste. But they're not messing around. I think that the way this tournament fared for them so far was kind of a perfect storm, right? Because they had the record, don't make it, they barely make it here, and I think that really just lit a fire in them to be like, you know what, we got to just play our game, let's go full-fledged aggro, and then that's what's happening, because they are just pushing team after team after team as a full squad and just picking them apart little by little. ಆಡ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ರೋ, ನೋಡೋಣ ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ಏನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆ. ಇನ್ನು 5-6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡನ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೋ. ಈ ಗೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. Not only on the losing side of those fights, but again on the winning side of those fights, because in those scenarios that adrenaline just ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ನಿನ್ನೆದ, end up once it drains out after the end of the game. That can be a real detriment to your performance, and that's when you need to rely on the rest of your team, on the advice of your coach, on the feeling of comfort, hopefully, that you can find with the rest of it, to be able to absorb the impact of falling from that great height. Yeah, and okay. Bottle move. Po. Admin po. Sorry, manya po. Sida ಒಳಗೆ ಹೋಗ, ನುಗ್ಗು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ತಗೋ ಪಟ್ಟನದ. Not too long ago in the last match. ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿ ತಗೋ, ಮನ್ನೆ ಅದ ಸಿಗತ್ತ ತಗೋ ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್, ಜೋನ್ ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಏನಿದು? Yeah, I mean, it's a little Katsara, bit to the west. symmetry. It does keep a lot of those crater fields areas in, but it is very similar. You're Whoa. right in terms of that location. Aurora spotting a player from Furia, but Coops will not stop in just one game. He's going to find shots onto them again. I feel like they should definitely be aware of his location this time around. But losing a player, you know, for Furia, that's not a good ಆಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗ ಚಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓದ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ತಡಿ. You try to avoid it as much as possible, but just sometimes there can be that one guy there waiting for you. You get
see Godlike getting peppered up from Lost. And all these players just ridiculously good at shooting people out of vehicles. And Jiggle, I heard the crowd pop off. Jiggle ends up taking out quick from Alula. I mean, they did it last time very early on. This time it's taking them a couple more minutes, but same start to unfold. Horror have managed to transition down towards that south and look to control the really sharp high ground that sits to the east of Crater Fields and overlooks a lot to that south side. So a powerful position for them to hold if they can maintain it. A little crash between Flash over on the east side and Vitality. That very quickly concludes with one casualty. Win trying to get some revenge, but not really connecting as Razak bumbles over the top, but doesn't eat damage either. There goes Vitality, rotating away. They take that elimination and run with it. Federales driving outside of the zone here, maybe looking for another vehicle. Seems that's what they have their eyes on here. No fear popping out the buggy though. Gonna be putting some pressure onto Aurora. They're on the rotation and they're gonna get caught out by Ulf. No Fear's gonna push up a little bit closer here. Scarface through the nade into the building, catches out top, and that is Aurora getting picked apart here in match number 2. Only one player now left standing. I do not think Doc is going to get the backup. He is over 500, probably about 700 meters away from them right now in the shadow of Enigma Galaxy on the west side. Well, you just can't move. This is an easy set of flushes coming through. Ulf have got this roadside compound. They've got quite a decent amount of cover. It's Horror who sit on their northwest across the road, up on that high ground. So for them, for Ulf, I'm feeling like they're fairly safe. This next circle might put more pressure on them, but being as central as they are, it's unlikely. Yeah, they're sitting pretty. They don't pretty much have to move very much at all. And yeah, they don't have to move at all here with this next circle. Vitality, though, over there by water treatment, they're going to have to push on in. Near Nongshim Red Force on the south side are going to have to get into some battles here very, very shortly. And that's just because Nongshim always land on that southern end. So a northern circle like this makes them late to the circle. We'll see what their decision-making is here as Tianba looking to put themselves in a slightly more central position as Sleepy gets a nice knock there on Aaron. S2G are also pushing in from this northeast side. Aaron down, allows Tianba to move in. Eagle and Milu in with the same vehicle, but there's a beautiful spray down. What a response coming through from Soul as holding in the face. Tianba ಇದು every time ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಶಾಕ್ ಇದೆ. Left in the ammunition. Wow, we'll find a third. Looking for now the last. Every time ಹಿಂಗ ಸ್ಲಾಮ್ ಮಾಡಾತಾರು. ಗಸ್ಟ್ 300 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Catch steps into the fight as well to assist his teammate, but there is still more to do. QZ won't go down, but he finally falls, and Soulless stands in the face of Tianba. Says not today. Not today. Every time ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಅದು. With a beautiful ಅದು ಎಂತಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇವರು every time ಹಿಂಗ ಮಾಡಾತಾರ. And you can see the pressure is on. You can see the player catch relieved after that one. What a play. ಇದ ಒಂದ ಟೀಮ್ ಆತರ ಮಾಡಾತಿದ್ದೆ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೀದಾ ಸ್ಲಾಮ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ತಗೊಳತಾರ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗ ಮಾಡಾತಾರ. Was not to be. I mean, what a lineup there. A little bit wayward on the crash. It felt discoordinated between the two players in the vehicle. Not quite what you want to see from Tianba. I don't want to say lazy. I feel like it was being harried by Horror with the off angles there on the northwest side. S2G were putting pressure on the back of that, and it became a little bit too chaotic. They couldn't quite find their way through it. There was no way that they could navigate that storm, unfortunately. But for Soulless, that is a monumental. Oh, even Nudo is there. But it was pretty damn close. That's as close to 1v4 as it gets here, folks. I'm telling you, big plays coming out of here in the finals. ನೋಡಬ ಯಾಗನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆಗನ್ ತೊಂಡು rotation ಮಾಡ್ರ. Good, peppered by Al-Ula. Let's look at the replay here. Soulless with these headshots, taking out that duo, and still finding himself good movement here. Yeah, as soon as he sees QGZ, comes on out, pops a nade on accident, and gets the knock. Oh, okay, we're back in with Al-Ula versus Vitality. One over the top, looking for another as well. There are 3 players alive on side for Al-Ula, but there is damage. ULF pouring back
EWC. Vitality as Razy now and Axel have to step into the fight to try and keep this one going. Razak gets shut down though as S2G are flowing out to third party on the north side here. Kamikaze, Solke, both moving into position. Lost is out on a north wide flank too. And Axel trying to find some high ground here, trying to find an off angle. Razy just forced to just run out in the open, no vehicle to his name. Trying to be able to help out Federalis. Federalis is knocked, and it looks like he will be thirsted here because it's taking a long time. Meanwhile, S2G decided to just back things up. Say, you know what, we don't want none of this. This zone going down south, let's prioritize that instead. And Razy is going to start cresting that hill. Can he spot out one of these players of Alula? He sees Rep. When he's going to take that shot? No, does not see a good sight line. Decides to back on up. Yeah, it doesn't have the team shots to be on. Well, doesn't have a team to take shots with. Is more accurate here for Razy. You need to be 100% sure that you can lock down a knock or maybe even a flush. ಅವ್ರೇನು ಬಾಯಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಾಗ ಅದಾರ ಅವೇ ಅವರು ಒಂದ್ ಈಟು ಬೈ ಏಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಾರೋ ಬೈ Rita cooking a nade to try and slow things down, but there's an off angle coming through from Arena, who is stepping up and forcing him over the ridgeline into the line of Orangutan, who get 4 elims on the game and send Ida packing. There we go, and that's going to be the 15th place team so far. Starting to turn things up, but here we go. It's the White Rabbits battling it out against Fourth Rise. Turney K getting the flushes. Nice, babe. Going to be good enough. Nice, Arena just putting in that work, and they're going to keep their whole team alive. And back up they get. Nicely done, nicely done. We saw Razy doing a lot of work against Alola. Hang on a minute. This is a solo? A solo against Alola on the north side? Where did that come from? Razy's popping off on the north as a solo. 3 eliminations. Razy putting the points here for Team Vitality. The Indo squad looking good here, as they're going to be pushing into this next zone. And we're looking at this next circle as it is just south of Crater Fields. NS ನೀವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ Right next to Arena, that battle should happen. NS ಒಂದು ಚಿಕನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು Right next to Nongshim Red Force as well. Let's see how they're going to play this out. Agay. That Mini 14 looking from that long range shot. I'm also looking at S2G on the northeast side of the circle right now. Hello. Have to push in, and as a 4, अरे आवाज मेरा हेलो or do you try and sweep down and push past Flash? But it is a difficult approach for S2G. भाई तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मुझे Make that choice. One second. Like they are committed much more up to the north edge and could potentially challenge Horror on that northern side. सब सही है. Let's see how this is going to play out. Schweppes got the high ground as well. Hello. This is still only stage 4 here, folks. Admino does get knocked though from Godlike. Hello. Flushed. So it's only going to be 2 players up for the side of Godlike. आवाज बरातिला लो भाई किधर With the duo driving around, just trying to get a little bit of intel. Dawkins nearby. You got to watch out for that. Meanwhile, Aura from the high ground. One second. Trying to catch S2G out on the rotate here. Sleepy is able to put some suppressive fire, keep him away for now. Hello. Kamikaze's buggy is smoking, and he's going to get popped out of here by no. Hello. Oh, yes. आ रही. S2G as they try and make their way in, they did have to make that choice in the end. But moving in. आ रही आवाज आ रही है. And into a position which is at least tenable, but not really super beneficial to their long-term prospects. In the circle though, which is good. आवाज कम आ रहा है, रुको एक सेकंड. The Galaxy Arena Flash Ranger on the north edge. Vitality, let us know. अब बात करो. This is the replay of the 1v, I think 3. Yeah, there we go. Yasser catches him out as he pops out the vehicle. Beautiful use of that ridge line. एक ही दिन में रिकवर हो गए ये फूड पॉइजन होके सब. Those mistakes. ये ना बच गया पूरा. Yeah, that was pretty clean. मुझे क्या बात है तुम लोग कैसे बच गए? फिर बाद में मैं बच गया जे हाँ तुम लोग को तो चिकन धोने का आदत नहीं है ना इसीलिए. चिकन नहीं खाते वो लोग. You're looking pretty cool already. चिकन नहीं खाते चिकन. With a knife fixed to the end of the barrel. ये अरे गॉडल वाइप कब हो गया? कौन मारे गॉडल को? ये अरेना का मस्ती कर रहे थे उनके साथ. ये अरेना वालों के साथ. No fear up on top of the hill, doing a good job of Hey sister. applying that suppressive fire on these teams trying to find a way in this next zone.
हाँ बोलो। हंसोगे बैठ के, अभी तुम चेयर से गिरोगे, हंसोगे। Soaking up the points क्या as क्या a क्या? solo here for Team Vitality. अभी एक सीन मैं बताऊं I mean, मेरे साथ since कल he's been क्या a हुआ। solo, he's gotten 4 हाँ। eliminations. मेरे को तो ऑर्ग से निकाल दिया, He's पता है। weakened Horus' hold on this Farewell. as well, Yeah, which I think is a Farewell का really big termination दे factor दिया। here. With 4 players क्यों? who are basically कुछ नहीं, मैं सेफ्टी और सैलरी मांग लिया था इसीलिए। वाह। with 3. That's a different Salary provide नहीं किया। altogether. Ulf could potentially have सैलरी an छोड़ो, opening मेरा road 500 towards them रुपये if तो they don't go प्रोवाइड नहीं किया down भाई, 2 in महीने this हो गए, मेरा in 500 this रुपये spot, अभी तक 'cause वापस Sleepy नहीं has किया। got that angle, but वाह। if Sleepy gets knocked, if he gets spotted, उसका तो जीजी हुआ कोई ना। ओजी कह देंगे, 1v2 हंस। ओजी वर्सेस गॉडल। ओजी 1v2 भाई, ये क्यों लोडिंग आ रहा है? एक दूसरे को अच्छे से जानते से तो लड़ रहे हैं, तो जगह एक को भाई ऊपर करके दूसरे को छोड़ो। The thing is that ना, वो बहुत बुरा तो नहीं लगना चाहिए, but the thing is that मैं जो चीज़ें मैं बोली थी वो लाइक प्रॉपर क्रिएटर्स के लिए लाइक सेफ्टी के हिसाब से मैं बोली थी प्रॉपर। अगर मैं रहूँ या ना रहूँ कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे जो क्रिएटर्स है उनके सेफ्टी के हिसाब से मैं बोली थी। ओनर भी लाइक नहीं होगा और वो टर्म्स हम नहीं मान सकते। लाइक ठीक है, मैं बोल के टर्मिनेशन के देने से पहले मेरा 500 रुपये टीवीएल तक एटलीस्ट भर के दो, वो भी नहीं भर के दिया मेरा वर्क वालों ने। तो इन लोगों से बात हुआ लाइक एक और से तो बात हुई, ठीक है मैं रिवील नहीं कर रहा, उसका प्लेयर मेरे को ही पहले पोच किया था। हाँ, उसको पूरा सीन बताए आज जिसका बर्थडे, समझ रहे हो ना कौन? हाँ 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 हाँ, यस यस यस। हाँ, उसका दूसरा उनके मैनेजर इनको मैं बोले कि ये सीन है, आप देख लीजिए। वो बोले कि ठीक है, जिसका हम खड़े उसका हम दुआ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जा वापस। लेकिन वो भी कुछ सैलरी वगैरह नहीं देंगे ना, उतना तो पता है मुझे भी। सैलरी देखो, सैलरी देखिए, एक चीज मैं बताऊं, हाँ अभी मेरे को किसी को अगर गिराना है ना, angle, सैलरी चाहे भाड़ में गिरा के फिर वापस आऊंगी। तो सही है फिर, वो भी कुछ करेंगे। पबजी और दे इशू है ब्रो, वो कुछ नहीं करेंगे। मैं उसका उनका जो चीजें मैं बताया हूँ ना, हाँ उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं करेंगे तो भाई कसम से फट्टू बोलूंगी मैं। तो जो फेम फार्मिंग करने के लिए किसी को बैंटर भी करेंगे ना, मैं भाई बैठी हूँ बैंटर प्रो मैक्स। Save time. 2 चीजें मैं बोली हूँ कि अगर मेरे को लेते हैं, मैं पहले कंटेंट हेड की तरह I मैं didn't think पूरा we were काम going to see a कर दूंगी आप। Pakistani team be our champs not this soon, and this guy's giving me a chance, and I really appreciate बट it. ऐसे ही भाई और से मैं भाई 100 कदम दूर रखे यार भगवान के नाम पे यार। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत शुक्र मना रहे, बट जिनके साथ हुआ है ना, अपनी पोजीशन ऊपर आ जाएंगी भाई उनसे उनके तो मेरे दिल से बेसमेंट बहुत पॉइंट मिलेंगे बुरा अपने लगा। सही है। इवन ना मैं नियो को भी नियोमी है ना हमारे बंगाली मछली, हाँ हाँ, तो नियो को भी हम बोले थे पूरा ये चीजें हुआ है और अंदर वो भी शौक हो गया भाई, ये चीजें हो गई, बहुत ज्यादा लोग जिंदा रहे भाई, लग रहा था उसको देख के। कुछ ये तो लेके जा। भी पूछा भी कौन से में जा रहा है, हम बोले कि इसमें जा रहे हैं। मैं बोले कि इसमें क्यों जा रहे हैं? बोले कि भाई जब किसी का अगर उखाड़ना है ना पूरा कम्युनिटी से, तो पूरा रूट से उखाड़ना बाजी के एकदम कंपाउंड के एंड में जोन है क्या? ओके, क्या है पूरा वाले हिल पे बैठे हुए, हिल से एक बात बता, 1v4 देखे थे, अभी कुछ करेंगे क्या जिगल? हिल पे बैठ के सैलरी जिगल देते गया तो खत्म है मसला मैच। यूरिया का पोटा साइलेंस 4 के लिए इसके लिए पे तो पता ही नहीं ना, इसके लिए आप लोगों को कास्टर की आवाज नहीं आ रही, कॉज साइलेंस इज प्लेइंग मैन। मतलब जो भाई अच्छे बॉन्डिंग है, जो एकदम है उनके ऊपर लेके बैठा मेरा राइट वाला लड़का, सुनेंगे उनका भाई सैलरी हो गया भाई। तो एक्चुअल में मेहनत किया ना, उनका भाई सैलरी काट के रखा। मेरा तो भाई पैसे, मैं जो ट्रैवल किया ना, मैं बता रहा हूं एयरपोर्ट जाने का मेरा पैसा लाइक बाकी था मेरा। उल्फ का एक सोलो सर्वाइवर, वाइटलिटी का एक सोलो सर्वाइवर, ऑरा का एक सोलो और अरोरा का, ऑरा बोल रहा हूं, ये 3 सोलो सर्वाइवर मर गए ना, अपन सीधा टॉप 4 आ रहे हैं। वापस नहीं गया। अबे 3 सोलो सर्वाइवर मरने के लिए सबसे पहले जो मर सकता है अब इनके साथ होगा क्या बातचीत? नहीं भाई, आपको नहीं भाई, जो न्यूयॉर्क के साथ बात कर रहा था, नहीं बोलना चाहिए। उठ के मार दिया भाईगन। वो तो भाई अपने ही है, लाइक मार्कोस के पहले वही लोग आए थे मेरे पास बात करने, तो वो लोग ऑलमोस्ट अपने ही है। ट्रेनिंग जब मेरे वहां पे आके दे 2000 दिया फॉलोअर्स थे बस, प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट स्टार्ट करने वाले थे। अरे पाजी को कहीं पकड़ रहे हैं पाजी यार,
और उन लोग को पता है पूरा सीन क्या हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ है ना वो उनको लगे मैं जब रिसोर्ट में थी ना 7 किलो जी आई वो लोग को वापस। पूरा सीन पता था कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था और के अंदर ही 7 किलो जी आई वापस। एक तो प्लेयर्स का तो मेरे को नहीं पता प्लेयर ये तो अभी ये लोग ऐसे कोने में पड़े हैं ना। नॉर्विन पता है नॉर्विन का स्टाफ भी मेरे से पूछने आए थे कि क्या हो गया तेरे साथ अचानक से। मैंने तो पूरा मुंह के ऊपर पता कि ये चीज है प्रूफ चाहिए तो देख लो। अब वो लोग तो बोलेंगे यार ठीक है देखते हैं इसका। G take a shot from Aaron, who is their solo from Ulf. And Aaron finds the flush as well. So it ऐसे sets लोगों to को G भाई now अगर down और to से 2 ऐसे players. अचानक से निकालोगे ना There's a भाई lot of बहुत लोग solos here, कम्युनिटी में but they लगते are हैं without their opportunity. Yeah, that's for sure. They could win this whole thing if the timing ends up perfect for them. Finally, thank you so much. Thank you so much. Oh, instant confirmation. 2 hems. अभी आ रहा है आवाज हेलो। So he's going to throw the pan there. Yeah, No. that would have been nice to Pulls the say, pin on the nade. take some of this. How about some of that? Long nade. Not able to get the finish. लोगों को लग रही ईयर ने ट्रॉफी लेकर जाएगी यार निगमा गैलेक्सी। मुझे टियाम्बा पे भरोसा है। टियाम्बा ने तो अरोरा। टियाम्बा भाई खुद जिंदा रहने वही बड़ी बात है। ना वो लोग थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं स्लैम करके। नहीं नहीं वो उस हिसाब से देख बोल रही हूँ। to keep themselves alive as 2 players. तबीयत के हिसाब से मैं बोल रही हूँ लेकिन इनका तबीयत और It's बहुत Reezy खराब that है I've got जितना my मैं eyes सुनी on हूँ। still from Vitality. He's gone so far. Come such a distance, Aaron. वो सेम क्या है ना ऐसे कच्चा चिकन कुछ तो था या तो चिकन सलामी या तो कच्चा चिकन कुछ था मैं जितना सुनी थी। That could be a dangerous spot. If they're caught आए थे unawares. सब Oh, पेट he's खराब hopped हो out गया as well. उससे। Doc might just be able to get away with बस आ गया। There's a nade in his hand. जैसे तो This ईयर is ने not where वाले you को want to बोल be रहे for थे ईयर ने Eagles तुम if लोग he कैसे doesn't hit his सरवाइव कर pin. लिए। If he doesn't get out of the way. बाद में याद आया this बोले कि might हाँ just be a तुम free तो knock, भाई but he's into the थाईलैंड में vehicle रहे हो उधर again. तो चिकन धोते भी I नहीं think he's वो read into काट it. के He's तुम्हारे up to the सीधे wall कोक कर now. देता है। अच्छा उनको सब मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो वो लोग चिकन खाते हैं या नहीं खाते? यार है ना। हाँ। अरे उधर सबको एक ही खाना मिलता है। अच्छा वो तो पता है लेकिन वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा ना उधर। वेज में तुम्हारा कुछ ज़्यादा कुछ ढंग का नहीं है मैं सच्ची बताऊँ ना इंडिया जैसे वेज में भी एटलीस्ट मसाला मिल जाए उधर मसाला ना नक्को बिल्कुल नहीं है। Was the opportunity there, Jiggle stalling on the buggy slip, but बस वो just तुम्हारा didn't quite finish off that फंगी spray टाइप in के the backup चीजेस from रहेंगे। Aura. Of course they did तो know he वेज was खाना there, का as I मैं was बात saying करूँ। earlier. सो बेसिकली After फ्रांस losing a में ना player to तुम्हारे it was जितने भी good खाना है ना news. फंगी Oh, another बेस्ड solo रहेगा goes down. अगर वेज That will खाओगे be the तो final solo out. उससे So तो we और are भी ज़्यादा फूड playing पॉइजनिंग का 3v2. चांसेस रहेगा। As Furia in with a chance here to put that chicken dinner on the board. Same story for all 3 of our teams. and I ऊपर feel से like S2G are the most suppressed in their area right Yeah, now. बहुत ज़्यादा ही they're होता है। and they're suppressed on the leaderboards too, right? If So you know literally the all reason these बिल्कुल teams समझ जाओगे क्यों desperately उधर need this लाइक game. जेट स्प्रे नहीं है तो उधर Gonna be big वाशरूम्स points में regardless. पता है ना। You can see yeah, 8th place, 11th place. हाँ हेलो 12th place. It's gonna help आपका आवाज थोड़ा ज्यादा कर लो ना माइक्रो साउंड Fear can do with that high. जरा पूरा क्या अब आ रही है ना आवाज। The zone will be Yes. closing into nothing. मैं पूरा माइक मुंह के अंदर ही घुमा दूँ। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही थी कि उधर का जो तुम्हारा वाशरूम्स है ना उधर बस जेट स्प्रे नहीं है हमारे। एक सेकंड रुको। आप बोलो। मेरे साथ से कम हुआ है क्या माइक आजकल? हाँ तुम्हारा ही बहुत कम आ रहा है। मैं 100 रखा हूँ उधर। मेरे नहीं पता यार माइक के साथ क्या हुआ है मेरा एक्चुअली में लाइक उस टाइम मैं काम कर रही थी ना तब तो माइक का बिजी हो रखा है। That's broadside on Lost, but he's not taking the shots just yet. I think Lost spotted wait a him second. just before he ducked behind the ridge. And he has to drop down a little bit further to be a bit safer. ये मेरा फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है ये? Blown knock just yet. सिंगल मॉनिटर है ना जी इसीलिए हो रहा होगा। नहीं डबल है मेरा। अभी मैं एक चीज मैं ऐसा भी बताऊँ हुआ ऐसा हुआ। हाँ बोलो। लाइक मेरे बहुत कुछ अच्छे दोस्त है ठीक है नॉर्मल टूटर। हाँ। वो लोग मेरे वो जब मेरे को ना बोला कि वो लोग खुद शौक हो गए कि इसको 40 से क्यों निकाला। ठीक है वो लोग मेरे से पूछा फिर बाद में मैं एक रीजंस जो बताए ना वो लोग खुद गुस्सा हो गए। भाई हम सेफ्टी के लिए हमने ये सब चीजें मैं पूछी भाई ये क्या अगर ओनर एग्री नहीं करे ऑब्वियसली देयर आर सम इल इंटेंशन विद द क्रिएटर्स राइट नाउ।
जो नया और का उन्होंने मेरा पूरा साइड लिया, दूसरा नियो ने भी साइड लिया मेरा, फिर बाद में नॉर्मल कुछ स्टाफ भी मेरे साइड लिया। उन लोग को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी कि भाई इतना फेवरेटिज्म अगर करना ही था तो और क्यों खोले यार, वो दबदबे एजेंसी खोल के उसमें कर लेते ना। यार पता है 3 महीने से मेरा जर्सी तक भी नहीं दिए लोग ने। मार्कस में थे लिटरली, मैं बता रहा BGS के टाइम मैं जब मार्कस जस्ट ज्वाइन किया 1 महीने छोड़ो इवेंट स्टार्ट हुआ जर्सी हाथ में आया डे 2 के अंदर ही, डे 1 में आ गया था, बट डे 2 के अंदर मेरे को जर्सी पहन के मैं चली गई आराम से। उसको गेमिंग का इवेंट हुआ, इवेंट स्टार्ट हुआ मेरे हाथ में जर्सी आ गया, वो भी प्लेयर्स जर्सी। इधर भाई 3 महीने लगा दे जर्सी बनाने में, सच बता रही हूँ। Oh yeah, it's going to be a little bit toasty गुस्सा आया था माँ कसम यार। प्लेयर्स का तो नहीं पता प्लेयर्स के साथ क्या किया क्या नहीं किया। अरे तो ऑनेस्टली मैं बोले कि भाई इतना पर्सनल बॉन्डिंग से अगर चलानी थी और में तो भाई आप और की बनने लगी, मेरे को निकाल दी थी उसके साथ। But yeah, I mean the Razy solo 1v3 on the north side there. Beautiful. ऐसे न्यूयॉर्क में ना उधर कोई फेस कार्ड वाला कोई है नहीं ना, तो मैं अगर आऊँ सैलरी बेस नहीं रखती, मैं बोलूँगी सैलरी बेस अगर रखूँगा तो मैं प्रॉपर जो चाहिए वो कर दूँगी। वो बात से एग्री भी करेंगे, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लोग सैलरी नहीं रखेंगे। अभी भाई कसम से मैं बता रही हूँ, कोई भी अगर फीमेल क्रिएटर है लाइक BGMI कम्युनिटी, मैं बोलूँगी भाई 4K में कभी मत जाना भाई, मत जाना, सेफ्टी के हिसाब से तो एकदम मत जाना। उधर जो भी क्रिएटर्स है ना उनको भाई रहने दो, वो लोग भाई मिले हुए हैं उसमें, जो सीन हुआ उसके साथ पूरा मिले हुए हैं। तो मेरे को जब ये चीज़ें पता चली ना लिटरली मैं गुस्से में सुनाई थी कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है। अनफेयर छोड़ो, मैं जो सीन बताऊँगा ना स्ट्रीम का ऊपर अंदर नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे क्राफ्टन का कोई आया ना तो तुम्हारे बेटी होगा, ठीक है? मैं बता रही हूँ, तुम एक लड़की अगर बुट कैम्प में रहती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़की बुट कैम्प में रह रही है, एटलीस्ट उसका सेफ्टी के हिसाब से तो मैं ये चीज़ें डिमांड कर सकती हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हो रखी है। अब वो नॉन IGC क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद लाइक कम्युनिटी में नहीं बताएगी भाई, जिसके साथ गलत ऑब्वियस गलत हुआ है वो लाइक कन्फेस करेगी या तो एक्सपोज करेगी, कुछ भी हो जाए। वो लड़की कर नहीं रही क्योंकि उसका एड्रेस लाइक ओनर के पास है, तो कहीं किसी के पास है, इसलिए वो उधर के मारे नहीं करो, बस वो उधर के ही है। बहुत मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, उधर जो लड़कियाँ मिली गई ना, मैं खाली एक दो प्लेयर से मैं पूछी थी कि क्या सीन है भाई, ये ऐसे सीन है, बोले कि अरे मत बोलो ये चीज़ है यार। अभी मेरे को पता है वो 500 रुपये मेरे को वापस नहीं मिलने वाले, वो चीज़ लेकर तो मैं अलग बेंटर करूँगी कि सर और खोले सैलरी देना, बट मेरे तब में 500 रुपये भूल गए। वो तो बहुत बेंटर करोगे यार, मैं मेरा बेंटर का स्क्रिप्ट भी रेडी है, स्पून फीडिंग वाला बेंटर बना पड़ा है मेरा। ಬರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ये कौन है? एलन का भाई टी-शर्ट पहन के घूम रहा है। एलन है ना ये? नहीं टी-शर्ट से तो लग रहा है। एलन वॉकर बोल रहे हैं ना आप? एलन वॉकर वो जो जर्सी पहना है। हालैंड एलन वॉकर नहीं बे। हाँ एलन वॉकर का भी हमने शक्ल नहीं दिखाया आज तक। उसका कोलैब हुआ था ना पबजी पे? हाँ उसका हुआ था, रेहैब का हुआ था, इसमें का फ्री फायर के साथ कनेक्ट है, वो इधर कभी नहीं आने वाला, अलग भी फ्री फायर के साथ है। कुछ डीजेस है जो लाइक इसके साथ एक्सक्लूसिव रहेंगे। जिनसे ज्यादा सबका तबीयत खराब हुआ है ना, ये याद रखे कि पेरिस पे कभी नहीं कराना है कुछ भी हो जाए। यार डिनर भाई मुझे तो 2 मैच है 6 मैच
ಒಳಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರೀ 19 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 18 ಪಾಯಿಂट्स है। और बताइए BMSC का क्या प्रिपरेशन चल रहा है? PMWC का इनवाइट नहीं मिलेगा ना हमें। मतलब वो क्वालिफायर का कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्वालिफायर से जा रहे हैं ट्राइडेंट से, लेकिन ट्राइडेंट का वही है ना, हैकर का सीन नहीं होना चाहिए, वो दिक्कत है। फिर TVS पे हुआ था अपना हैकर के साथ फाइट। वो तो एजेंसी वाले ही देख पाएंगे यार क्या चल रहा है। TVS हैकर इसीलिए क्वालिफाई कर पाए कि उधर वो प्ले शीट से नहीं खेले हम। TVS का हैकर तो मतलब वो RX को बोल रहे हो क्या? वो तो खलीफ का टीम है। नहीं वो नहीं, वो WBG करके एक कहता, और उसके बाद वो एक और था, कौन सा वो बैन हुआ ना वो टीम, वो उनके टीम के साथ ही फाइट हुआ था अपना भी। समझे हाँ ऐसे हेलो सर्च बताओ ना, ट्राइडेंट में हैकर चले दे Thank you, Jackie, and I agree, Jackie. You look हाँ good today. You look good नड़कों every बंद में single पोमर day, and so do we. हाँ बंद है Kalaris, Natura, and once again the 7WG. But we ಚಾರ್ ಸಂತು ಬಹುದೂರ್ ಸೋನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೈಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ Didn't they just? I'm so excited. लोग गार्डन के तरफ ये सामने को ला गए। He's just gone. Okay, my show now. Furia, right? Furia was on top of it. I really enjoyed how they were actually able to play that so well, right? You've got the duo of Alaya? Ayala. There we go, I got it. Yeah. Ayala and Silence, both of them just coming in onto that third party against Nongshim, then over onto EA, just wipe them completely, no point about it. The 2-2 split coming up onto that the western side, making sure that Furia के साथ मैच नहीं करा बनना पड़ता इस हिसाब से। फ्यूरिया 19 ओवरऑल स्टैंडिंग देखना पड़ेगा अभी। फ्यूरिया का 4 मैच कंप्लीट ಆಯ್ತಾ ಬೈ? ಡೈಲಿ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ, ಡೈಲಿ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ನಿನ್ನೆ 4 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರಾಮ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ, ಇವತ್ತಿನ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ವು, ಈಗ ಇನ್ನೂ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ। स्मैश रूल भी अप्लाई नहीं हो पाया इसमें। हाँ वो एक प्लस पॉइंट है just down there scouting for the entire team, able to get that little 1v1 out of the way and then having that sight so that when they obviously descend down the mountain, Sleepy comes down the mountain further through this, अगर मेरे को कोई और ढंग का मेरे को बोलो ना फीमेल लाइक लेकिन ये खुद ही मना किया था कि भाई लड़कियों को भाई ऑर्ग में लाइक बूट कैंप्स में रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे सीन बहुत हो रहे हैं। मना किया था इन्होंने। I was scared for Furia though. I thought we were going to see some dry fires that we ended up seeing from them yesterday that ended up backfiring. बेचारा आयरा इतना सीरियस क्यों बन गया है मूछे करके? They had a 3-1 split on that mountain that ended up working out perfect, especially when the circle didn't go their way. There's multiple facets to it, right? Horror when it comes to them controlling that रंग उतार दे इन लोगों का बेचारों का। इनका पहला चिकन है ना, इन पे भी नहीं आया था। अरे इनका भी तबीयत खराब है, मैं जितना सुनी हूँ। बस वो ये अरेना वाले जिंदा है, मैं वही देख के शौक हो गई। गुरु यार जोते कमेंट्री नगे what do you mean by नगे? वही ना भाई, मुझे भी वो समझा नहीं। trying to cordon off Ulf as they're trying to move forwards as well. So an very impressive game here by Horror, absolutely. It is. ये अरेना से मेरे को भरोसा बहुत है अभी, क्योंकि ये लोग अभी तबीयत पूरे एकदम फर्स्ट क्लास लेकर घूम रहे हैं। ये लोग हगे ना भाई, मैं रो दूंगी यार। देखो तो ये तुम्हारा सेकंड एनिमिस्ट है ना तुम्हारा, जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट, भाई प्यारा ड्रेसेस पहनते भाई, ऐसे लड़की वाले कास्टर्स क्यों नहीं पहनते यार? अच्छा लगता है। By himself, it's a Tanki coming out with 3 eliminations. I mean, it's great. I mean, I think in the group stage we saw more from WizGod than from a Tanky, but he's coming in really nice. Ara, the IGL, also stepping up as a fragger as well, which is really nice to see. So very excited to see. सबको ही बुला लेते कास्टिंग करने के लिए। Looking at into the next ये वाला सारा रेसिज्म के ऊपर सब कुछ है। That momentum on the Miramar is like 7 eliminations on a Miramar They already. did godlike game start. पाने अगर जिंदा रहा तब मतलब तबीयत के हिसाब से ठीक है, तो हो सकता है। 3-2 godlike game start। हाँ भाई बट अभी ठीक रहेगा तभी सब कुछ मुमकिन है। Where teams
that weren't performing well. ಯಾಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗತ್ತ ಬೈ. ಇವತ್ತು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಇವತ್ತು. 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Yeah, you'd like to think so, right? I actually do think that there's definitely been lulls in some of the performances internationally as well, and obviously this team for a long बंदे का नाम है भूल जा रही हूँ. etc. and things like that. Everyone was उसका नाम याद नहीं रहता भाई इसके अलावा. हेलो able to get one of those big titles. बंदे Coming into that day पूरा पॉजिटिव वाइब से दे ये गाइस. Is this the time Aurora game actually finally makes it happen? Because they were able to. आई फ्यूरिया #5 में है. मुमकिन है. अभी तक स्मैश रूल अप्लाई भी नहीं हुआ. मुमकिन है. मैं 5 मिनट आएगा. So I am hoping that we're going to be seeing some insane gameplay out of them, especially going into Rondo. We have seen E-Arena put up 29 eliminations. Rondo में क्या इन लोग ने चिकन निकाला है क्या? We saw the aggressiveness out of Furia with the third parties too. But we're going to talk about Enigma Galaxy been performing well as बता well. दो Rondo में क्या फ्यूरिया ने चिकन निकाला है क्या? क्योंकि उनका सबसे weakest point है Rondo ही अभी फ्यूरिया वालों का. Being able to be consistent. Exactly, they've got 14 placement points outside of that win, so they are really making sure they hit that podium time and time again, backing it up with eliminations. And again, this is something that I saw yesterday from Enigma Galaxy, is their timing is on point. Coops is back in his prime, it feels like, and the whole team is rallying around that. So the timing is really good, the synergy is very good, they're holding, they're waiting, they're making other teams play for them instead of doing all the dirty work themselves. It's a really, really nice control play that we're seeing from Enigma, and it's working out beautifully. I mean, I just want to quickly touch on Ulf, because we were a little bit worried about them at the start with like, what kind of plan do they have going forward? It's good, it's wins, it's that, it's not, it's dropping. That one, the vehicle sent. They're actually in like a 2-2 split hold, and they were like, what do we do? Let's take the vehicle, let's wed Tiamba up against that, and able to sort of decimate that entire squad. Obviously the rest of the team sort of joined in that position, but look, they're making split decisions quickly when that moment comes. Is it bad that these decisions have to be made incredibly quickly because they didn't plan it out beforehand? A little bit, but look, they can capitalize on it. India dominates. It is one team that I'm going to be looking to hopefully capitalize here in Rondo as well when we're talking about eliminations. It's going to be none other than Tiamba. Tiamba has been quite slow today. We've seen them just going down that ranking, and it's a team that needs to be able to bounce back, because guess what? Yesterday, it was all about eliminations. Yes, they do end up having some placement points, but it wasn't of the likes that we know they're capable, especially with what we saw to survival. Yeah, Milu and QZZ have looked fantastic throughout the entire tournament, right? And Milu really rose to the occasion after QZZ was able to get that MVP title on previous internationals. I do think that, yeah, it's been a bit of a slow start for them, Smash but rule regardless of that points. fact, So there's basically, definitely an opportunity for them to get back to देखो 100 के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट्स बनाता है, नेक्स्ट मतलब टॉप में जो टीम रहता है ना, जिसके पास 100 के ऊपर पॉइंट्स है, वो बंदा वो स्मैश रूल से अपने होता है ना, वो मैंने मैप में अगर वो डिमांड निकाला, मतलब भले कुछ जो ना हो, वो जो जीत जाएगा, वो मैच जीत जाएगा, भले सामने वाले कितना भी पॉइंट्स निकाले. वो बस मैच रूल में वो टीम जिसके पास 100 पॉइंट्स है, वो बंदा मतलब बस चिकन निकालना है और कुछ नहीं. समझ रहे हो ना? तो उसको स्मैश रूल बोलते हैं. हमारे इंडिया में वो स्मैश रूल नहीं है. एंड फ्यूरिया के साथ सीन क्या हुआ था PMMI में, शायद से कौन सा टीम जीता था, भूल जा रही हूँ मैं, जो भी हो. फ्यूरिया #1 में था, #1 में आए हैं फ्यूरिया जीती, बट द थिंग इज स्मैश रूल की वजह से दूसरा टीम जीत गया PMMI में. It's quite like बहुत ये बड़ा सीन है स्मैश रूल. इंडिया में वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में एप्लीकेबल हुआ ना, पहले गेम इन लोगों का खराब है ऑलमोस्ट. If you're an Arena fan, you're hoping that they can continue to make their strides forwards and keep that white rabbit chase going. उसमें स्मैश रूल अप्लाई भी कर दिया था, जो भी गेम बन रहा था मतलब अपने लाइक अपने कम्युनिटी के अंदर, वो भी गया. और लाइक का अगर तबीयत सही रहा ना, मान्या का एडमिनों का तबीयत सही रहा ना, खेल लेंगे लोग कुछ भी करके. The moral of the story is that बाहर कहीं पर भी जाओ ना, फ्रूट्स एंड सैलड ये सभी का लाइक फ्रूट्स मैक्सिमम लाइक कंज्यूम करने का ट्राई करना. क्योंकि मेरे को भी पता है, जब मैं थाईलैंड जाती थी, हाँ 7-11 से बस मैं जो एकदम पूरा गरम गरम कुक रहता वही मैं खाती थी, लाइक चिकन नॉन चिकन टाइप का कुछ भी आइटम हुआ तो.
could be, When तो वो or लोग दे indeed somewhere else. पता है to play एशियन besides. कंट्रीज में So we ना don't want to be going to Neox factory. खाना in पूरा general, एकदम when you're लाइक बहुत talking फ्रेश about रखते हैं podium इधर competitors, पेरिस वेरिस you're में talking बहुत दिन about तक teams पड़ा who are रहता है looking to खाना get about 10 points At what average. point it 10 will to 12 points start? average tends to be where we see at the end of these game sets a first place 100 type scoreline being. 100 पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है जो Generally टीम is 100 a पॉइंट great indicator that you're अरे performing पहले at the level फिनिश that's करते हैं needed to उसके rise बाद above वो the rest. स्टार्ट हो जाता है So स्मैश hopefully, रोल our अभी teams will तक be ई able to अरेना keep का that on 74 side. पॉइंट्स And है being able to get, ये as we're वाले seeing, मैच में sort अगर of 100 पॉइंट कर लेते हैं तो mid-4 नेक्स्ट वाले average, मैच में तुम्हारा being able to स्मैश रूल complement अप्लाई that with होगा placement points is आ रही हो very, very स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं important. स्पोर्ट्स एनालिस्ट थी There are मैं a couple of पबजी I think मोबाइल you'll की see to बाहर a की distinctly higher मतलब गेम्स average का of New Zealand तो than थोड़ा others. अच्छा नॉलेज है But, लाइक it पबजी is मोबाइल में कौन definitely टीम something you कैसे need to be खेलता है इंडिया focusing का मेरे on को to join up ऐसे that देख के मैं 10 बोल point देता सारा average, because right ये now, कैसे खेलता है I वो think ऐसे quite खेलता a है lot of our teams are falling short of that metric. हाँ इंडिया में वो एप्लीकेबल नहीं है अभी स्मैश रूल बिकॉज इंडियन टीम्स अभी तक खुद से लाइक स्ट्रेटजीज बनाना सीखे नहीं है एनालिस्ट के नाम पे बस वो देखते कौन किधर उधर रहा वही देखते हैं इनमें बाहर के जो टीम्स है ना मैं बता रहा हूँ हर एक प्लेयर को स्टडी करते हैं हर एक का गेम स्टडी करते हैं पूरा A to Z स्टडी करते हैं लाइक एक एक टीम को लाइक अर्ली गेम मिड गेम लेट गेम कोड ऐसा करके पूरा एकदम मार्क करके रखते हैं जो अर्ली गेम कोड है उनके ड्रॉप में कभी जाके वो तो फाइट नहीं लेंगे और मुझे लेट गेम कोड के उधर ही फाइट लेगा जो लोग लेट गेम कोड रहते थे उनका रोटेशन पूरे याद रखते हैं कौन कैसा रोटेट मारता है इस हिसाब से टारगेट करते वो लोग ये चीज़ अगर इंडिया में आ गए ना मैं सच्ची बता रही गेम सुधर जाएंगे लोग आगे बोलते हैं ना सर इंडिया का लॉन्ग रेंज फाइट बहुत कमजोर है वही सीन है उनको गेम स्टडी अच्छे से नहीं आता वो लोग बस कंपाउंड फाइट ही अच्छे से ले सकते कंपाउंड में जा जाके मार के आएंगे वही चीज़ है to these teams to be able to find a high scoring game and to be able to close out that game. Sure, maybe the point swing isn't huge depending on how many भाई seconds मेरे ने किस हिसाब से शायद पक्का फ्यूरिया के ऊपर किसी ने प्रेडिक्शन मारा है तबीयत खराब इन लोगों को बेचारे को और भी लाइक लगा दिया इन लोगों ने यार तौबा तौबा एंड इवन तुम अगर हिंदी मैं एक चीज एक और चीज मैं बताऊँ ना मुझे पबजी मोबाइल के कास्टिंग्स कभी सुनना ठीक है प्रॉपर कास्टिंग सुनना प्रेडिक्शन ऑन द मैप मेरे को टीम्स देखने दो कौन कैसे खेलते हैं उस हिसाब से मैं बोल पाऊँ दीदी कॉफी मेरे को कुछ चाहिए कॉफी यूरिया का मेरे को पता है उनका रॉन्डा सबसे ज़्यादा वीक है अब तुम ये सोचो कि ये कैसा पता चलता है सो बेसिकली जो पॉइंट टेबल्स होता है ना मैप्स वाइज उससे समझ में आता है कौन कितना पॉइंट्स निकालते हैं उस हिसाब से तो उस हिसाब से मेरे को चेक करने दो कि कौन कैसा खेलते हैं तो उस हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दे पाऊंगी स्पोर्ट्स समय इसका एक ही चीज़ अच्छा लगता है उसका मैप तो वो वाला रहता है वो वाला अगर ये PM सर्वाइवल Yeah, and those teams that normally like to go to Neox Factory, if Rondo you're in that other week, lane, you're going to be there late, so that's going to put you so far behind. So teams are going to have to Yulia adapt फिर on भी the खेल fly, सकता switch है drop locations, and make these decisions very, very quickly here. And you can see these squads तो वो strong है are टियाम्बा top हो players right सकता है now. Scarface from Oop, okay, इसमें 16 टियाम्बा हो eliminations, सकते हैं Gorman टियाम्बा right है behind him, and of course, मेरे Milu predictions right में there as well. Yeah, Scarface on those damage numbers as well, right on the heels of Milu. Look at that, only 20 damage. गॉडलाइक भी कर सकती है ऐसे नहीं कि गॉडलाइक नहीं करके गॉडलाइक ई अरेना Teams are now starting to touch down. इन लोगों का टियाम्बा बहुत स्ट्रॉन्ग सॉरी इन लोगों का रोंडो बहुत स्ट्रॉन्ग है Will now be occupied, and things are going to get hairy quite quickly. As Irina already taking a knock, Tiamba as well have already lost one. Irina, by the way, generally trying to drop out their stadium, but the plane path they're on didn't assist with that. Tiamba E Arena, We saw them Godlike, hunting down OG, solos in other and matches. Those solo outposts that are तुम्हारे near सऊदी those का टीम है recall वो towers, which are a major feature in Rondo. They were the team to ये take that मैच है dynamically Godlike to that 21st fight. Barilla And and comeback अगला Oh no, S-Power goes down to a guard. वाड़ा 20 पॉइंट से ज़्यादा मैटर ये करे कि ई अरेना को कैसे भी करके 100 पॉइंट करने नहीं देना वरना स्मैश रूल अप्लाई हो जाएगा डे 2 में अगर 100 पॉइंट हो गया डे 2 में क्या बोल रहे हो आई गेस डे 1 में अगर हो गया 100 पॉइंट कंप्लीट तो डे नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है आई गेस मुझे याद नहीं है स्मैश रूल का प्रॉपर्ली जो 100 पॉइंट कंप्लीट कर लो वैसे. 'Applying that pressure to Aura. Sky bandaging here.
waiting to be able to find those angles. He's got some good weapons here, but Ayala gets caught. A nade forces Sky to reposition away from the corner. Does take a little bit of damage. मेरे को नहीं पता इसमें ये वाले टूर्नामेंट में स्मैश रूल अप्लाई होगा क्या नहीं, क्योंकि तबीयत खराब है सबका। उसे मैच एक दो मैच इधर उधर हुआ तो हो गया जीती। The norm. Silence rolling around the edge of this corner, trying to suppress Sleepy, but the UMP in hand gives him a little bit of confidence, and the nade to back it up flings across his sightlines. No fear does go down on a trade, and now Ayala's looking to break wide to change the turn. Ayala ने मारा। Looks for more with Chief. Chief. AJ ले तू अपना। But there's a re-engage around the corner. Chief would have had that, but he ran out of ammunition. Now he's going to have to make a play. Ayala there with the assist, and great work for the side of Furia. They're going to go ahead and take out Oro, put some early points on the board, and they should be able to pick up silence here. Now they're going to start laser focusing towards the side of Fourth Rise. Fourth Rise creeping in on this one. A little late to this third party, and now they're going to have to battle a pre-kitted and well set up Furia. तुझे उतना अच्छा नहीं करता रामनो। Onside as well, though not too many nades. In fact, no nades for T24. Neox Factory's been popping off as well. I think all a lot of damage pouring on their way. 43rd Orangutan doing bits, but okay. Ult may have a little bit of vengeance here as Eren is still in the firefight. Tianba with their position on the south edge. Spot Tizzy sending away, but Tizzy wants to re-engage on the door frame. It's not going to work out well for the first spray, but suppresses the angle. QZZ with the nade cooking. Drops around the corner, but Hyunbin evades the damage. Maro. Looking to get some of them early eliminations. Hyunbin with a laydown, wide on the open. एक चीज मैं बता, ये 7 का जो तिंडोरा फेरने वाला लोग है ना, ये पक्का फ्यूरिया के लिए बजा रहा है। Suppressive fire on that window, catches him on the re-peek, and a great turnaround there. Two superstars battling it out. Now ये सारा कब नाम दे, मतलब क्या है समझी नहीं मैं। तो मैं कन्नड़ नहीं जानती थी क्या, इस बार को जज मत करो। Putting in the work, forcing Tianba to have to do a full res on their team. यार तियानबा ये ऐसा गलती क्यों की? मजे हिड़द पड़ते थे। तुम्हारे इधर बारिश है? हाँ है, क्यों नहीं यार, उसके लिए इधर बहुत बारिश है, डेली बारिश है, डेली एक दिन भी गैप नहीं। मेरा भी इधर डेली होता रहता है, सारा कपड़े धोते हो, कपड़े मिलते बाद में बारिश में भीग के भाई वापस लाते, फिर वापस बारिश बंद, यही चलता रहता है मेरा पूरा दिन। क्या हुआ गॉडल ने कितना किल उठाया? रिकॉल हो गए सब? क्या वो जी इतना अग्रेसिव खेल रहे हैं? नहीं किया अभी तक आई गेस। Great movement from the side of Tizzy and Hyunbin. They are out. मैच रूल नहीं होगा ना इसमें? ये वाले टूर्नामेंट में? So good at these. नहीं, शायद से। तो कल 4 मैचेस हुआ, हाँ, उसमें से तो कोई 100 पॉइंट तो कंप्लीट नहीं किया, मेरे को जितना दूर पता है। आज का ना डे 2 पे 100 कंप्लीट हुआ तो होता है वो। डे 2 में 100 कंप्लीट हो जाने के बाद देखो, कल भी हो आज भी हो, दोनों मिला के भी मैचेस बहुत इधर उधर हुआ है, तो मेरे को नहीं लग रहा होगा। देखते हैं क्या होगा। भाई ओजी और गॉडलाइक का डॉन द स्ट्रॉन्ग है, अगर इसमें हक दिया ना भाई कसम से। Still has a couple more. The shotgun around the corner, steps in for it, wins the trade, and immediately Eren snaffles that point away for Ulf. He's up to 3 elims there on the inside. This guy's doing bits. The rest of Ulf are happy to hang out near Dancheng उधर साइड या थर्ड पार्टी करना आ गए। And let Eren roar over in Neox Factory, because it still has yet to conclude. Aurora, I think, still have a solo in that spot as well. And Eren does finally go down to Godlike, who have rolled up या into तो the हो fight. रहा है स्पोर्ट्स का होगा, या तो लाइक अल्फा 7 का फ्यूरिया के लिए हो रहा है, मेरे को जितना दूर लग रहा है। सकते हैं। वो S2G का बैंटर देखे? ना देखा। भाई मजा आता है उनका बैंटर देखने में, सीन क्या हुआ पता है? वो तुम्हारे S2G ने कहते हैं टर्किश टीम पूरा S2G के साथ ये लोग भी किए थे ना, कौन वो? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैंने को ना पूरा एंटायर टर्किश टीम्स है ना, अल्फा 7 पूरा रोज करते हैं, जितने भी मतलब पबजी कम्युनिटी के जितने भी टर्किश टीम्स हैं। इसका रीजन ये है कि टर्किश का कुछ एक अलग फेस्टिवल होता है, हाँ तुर्की का कोई एक फेस्टिवल है,
वो लेके अल्फा 7 ने ओ ये क्या मारा अल्फा 7 ने वो जोक मारने के बाद से अल्फा 7 का इन गेम टारगेट आउट गेम बैंटेड करते मतलब वो पूरा लेफ्ट हैंड तक पूरा डूब था। अल्फा 7 उससे और कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ओजी वर्सेस गॉडल क्या अभी? बट ये लोग ना आपस में क्यों लड़े भगवान जाने यार। ड्रॉप भी सेम है इनका। हाँ? ड्रॉप भी सेम ही है मिरामर का। वही ना आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन फाइट हुआ नहीं है मिरामर पे दोनों इनका, लास्ट में हुआ है। फाइट हो जो भी हो, द थिंग इज दैट ना यू शुडंट लाइक इंडियन एक वर्ल्ड कप है, इसमें तुम लोग भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ वो भी है। ये BGMI ये सब में भाई लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर तो मत लड़ो, बाहर तो तुम्हारे हमारे इंडियन ऑडियंस बहुत चूतिया टाइप का है ना, वो तो उल्टे सीधे बकेंगे। ओह यूएलएफ पे जोन देखना कैसा तगड़ा मिला है, नाइस। Keeps that northern area above Hongshan in the west of Danjing. भाई ये अरेना को कैसे भी करके भाई 100 पॉइंट होने मत दो यार। अगर उनका 100 पॉइंट हो गए अभी ये 2 मैच में तो भाई वो लोग एग्रेस खेलेंगे बहुत तगड़ा। एग्रेस क्या स्मैश रूल अप्लाई हो जाएगा, उनको बस चिकन निकालना है और कुछ नहीं। और किल करे ना करे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस चिकन चाहिए उनको। लेकिन वो दिक्कत बहुत हार्ड होगा ना, अगर निकल गया तो मैच ही खत्म ना ये। PMWC में तो स्मैश रूल से तो जीत गया था कोई एक, नाम याद नहीं आ रहा, 40 था शायद से। 40 था ना क्या? भूल जाते हो यार मैक्सिमम टाइम। अभी PMMINC चल रहा है ना, PMNC चल रहा है ना, तो उसमें मैं फोकस ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಕಪ್ ಸನೇಕರ್ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ಸದ ಬೇವ್ರೆ ಆಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೊಂಡೋನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ ಇವ್ರದ್ದು. We're seeing the results of that now. The recall tower on the south side of the circle currently under control of Nongshim Red Force. Looks like Godlike may have their forward position. लेकिन ये प्लेयर गन क्यों यूज किया है प्लेयर का? So they could look for that. Actually, it might be ये प्लेयर क्यों फेंके वेस्ट करके आया ना ये ओरा स्लीपी। In the meantime, 4 thrives with their 3 elims so अरे एनएस ना PMMI के एनएस वालों ने स्मैश रूल जीता था, अब देखी मैं PMMI में। अच्छा ये तो गॉडलाइक का थीम हो रहा है। गॉडलाइक का है ना? नहीं 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 होरा का है, होरा का है वो, गॉडलाइक का नहीं। होरा नहीं 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 गॉडलाइक का नहीं है इस बार। गॉडलाइक का था वो समी, कौन सा वो जो क्वालिफिकेशन पे था ना वो गॉडलाइक का था। गॉडलाइक का लग रहा है, वो कैमरा दिखा के तब जाए। मैकाओ में एनएसआर जीता था। हाँ वो स्मैश रूल से जीते थे वो लोग, पूरे #1 में था। On the hilltop that they have so much control over the वो surrounding लेकिन मेरे को area. नाम याद नहीं आ रहा था, मैं लाइक मेरे को पता कोई कोरियन टीम था, पर मैं DRX बोलती था एक करके तो मैं ट्रोल हो जाते फिर। Managed to push in from the east अरे side. एक करके बढ़ गया यार, कोई जाके मिस कर लेगा। Drives continuing their hold of the southeast point of Yulin. Doing a little bit against Al-Ula. Godlike. एक्टर भैया The hands of Orangutan and here एक्टर का बर्थडे आज। आज चिकन निकालना है एक्टर। क्या है उनका पोजीशन BGMS का देखा नहीं मैं, BGMS देख रही नहीं भाई, BGMS इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी को भी। अरे पता था मेरे को सैचुरेशन इतना कम लग रहा था, मैं तो विदित को बोलने का सोच के विदित थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा दे, नींद आ रही है भाई, इतना लाइट लाइट कलर दिख रहा है। #16 में ना 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 अरे ऐसा तो नहीं खेलता भाई हमारा एक्टर ಅಷ್ಟಂತ ಇದಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಆಡ್ತಾನೆ टॉप 10 वाला गांव तो रहता ना, टॉप 10 में तो रहता है वो, ऐसा बाहर तो नहीं रहता है। बंदा बहुत डेडिकेटेड प्लेयर है, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, डेडिकेटेड प्लेयर है एंड बता रहे मेरा जो सीन हुआ अभी हेक्टर बहुत डेडिकेशन बंदा है, नहीं दिया मेरे को। लेकिन कांड बहुत किया है हेक्टर भाई ने। क्या कांड किया है?
कलिस किया ठीक है भाई, इन गेम कलिस चलता है, ठीक है। तो वही तो दिक्कत पड़ता है क्वालिफिकेशन पे। हाँ वो तो है, बट उसका भी वाइट वॉशन कर देंगे यार, मैं सोच रही हूँ। राउंड उसके बाद अपना भी हुआ था सीन, बताता हूँ आपको ऑफलाइन, लेकिन हेक्टर भाई के नहीं, हेक्टर भाई के साथ कुछ भी नहीं है अपना, हेक्टर के साथ मेरा बस नॉर्मल दोस्त की तरह है यार, इंजीनियर दोस्त बनते हैं यार। जस्ट वॉच्ड ब्रो, हौदा नेक्स्ट मैच साथ में गए। Bro, that's a drum noise. किक अले सुनना, किक पे आप क्या ये मतलब इस पे टैक्स कटना होता है क्या किक के आप स्ट्रीमिंग पे? अरे किक का वो कुछ उधर का जो मॉडरेटर्स है उनको बोल के एक्सेस लेना पड़ता है, वो तुम्हारा अलग यूट्यूब पे 3 गुना ज्यादा ही पैसे देते हैं। लेकिन मुझे परमिशन मिला है, सब मिला है, लेकिन मैं ये BMGC खत्म होने के बाद करता हूँ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे कान तो एक चीज मैं बताओ, कान सबके है, ठीक है। हाँ इंडियन जो भाई काम करके उसका ही लाइक नाम रहेगा ना, पब्लिक जो मेहनत करके उसका ही नाम रहेगा, तो उस हिसाब से लाइक आई एक्सपेक्ट दोस गाइस, ठीक है। कान सबके ही है। हाँ कोई भाई फ्लॉलेस नहीं बढ़ता यार कम्युनिटी में, इतना मैं बता सकती हूँ, कोई भी फ्लॉलेस नहीं है। चाहे वो तुम्हारे उधर एक्स पे बैठ के भाई कमेंट्री करने वाले का, चाहे वो तुम्हारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे वो तुम्हारा मैनेजमेंट हो, सबका कुछ ना कुछ काम रहता है यार। इंडियन जो मेहनत करेगा वही लाइक आगे बढ़ेगा। ये स्नैक्स का स्ट्रीम लगा दूं क्या इसमें? क्या है ये, बहुत तगड़ा आवाज आ रहा है इनका। इधर तो मजा आ रहा है, ढंग देगा भाई, ब्राजील से तो बेहतर है यार। रशियन है क्या होरा का टीम? होरा कौन सा कंट्री है? रशियन नहीं है बे, होरा रशियन है यार। तो कौन सा है वो? होरा नेपाली है बे। नेपाली? हाँ चला जो अच्छा हाँ याद है, नेपाली मतलब वो अपना कोच याद आता है, वो गॉड्समैन वाला। नेपाल के e-sports is so much better than this BGMI. Yes. हाँ मैं खुद बता रही हूँ, noise pollution। ये मजा चल रहा है। ड्रम में ए भाई गाइस जो भी बोल रहे थे ड्रम से दिक्कत है भाई, ये वाले ड्रम में एटलीस्ट वाइट तो है यार, वो सर ब्राजील वाले क्या इंडोर ऐसे पीते थे, उसका कुछ मीनिंग भी नहीं है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಬಿಡೋ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಏ ನೀ ತುನ್ನಿ ಆಡ ತಲೆ ಆಡೋದು ಬಿಡೋ ನೀನು ಟಾಪ್ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ I like this drum sound. ಇವಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತುನ್ನಿ ಇವಂಗ ಏನ್ ಶಾಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಂಗ e-sports ಬಗ್ಗೆ, ಇವಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ। Why they allow drum in EWC? It's not marriage. Yeah, kind of a little bit of a self-made there. I don't know if you saw that chain link fence at the top of it. अब क्या बोल रहे थे मैं भूल गए। हाँ बेसिकली हेक्टर तो दोस्त है, लाइक इंजीनियर वाला टाइप का दोस्त है, ठीक है, इंजीनियर वाला वाइब्स का। नमस्कार संकेत भाई। डायरेक्टली ये केक कुछ भेजे, वो मेरे के साथ एक और केक नहीं, और एक केक नहीं, 6 केक पड़े, खा नहीं पा रहे। अब लोग पिज्जा भेज दे फिर। डोंट नो 16 ब्रो हौदा? अरे 16 है। बॉटम 2 एलिमिनेट है क्या इस पे BGMS पे नेक्स्ट? BGMS में हाँ उसका तो एलिमिनेशन हो गया, लेकिन अभी जो नेक्स्ट है नेक्स्ट राउंड ऐसा नहीं पता यार, नॉर्डविन का TRP के हिसाब से चलेगा सब कुछ। गाइस नॉर्डविन के TRP के हिसाब से चलेगा, इधर क्राफ्टन का कोई भी रूल अप्लाई नहीं है। हाँ और यांग बेकंग रूल ಮಾಡ್ತಾರ मान्य नौकवा। एक्चुअली मजा इसलिए नहीं आ रहा, मैं क्यों बताऊं, स्टेज पहले बेकार बनाया, ठीक है, स्टेज बेकार है। दूसरा BGMS में ना मैक्सिमम तक थीम सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर थीम। ये तो चीज अगर तुम लोग ने अच्छे से नोटिस किया ना समझ जाओगे कि प्रॉपर थीम के बिना भाई BGMS मजा नहीं आता। इन लोग ने इस बार कोई थीम ही नहीं रखे, इस बिकॉज 2 टीम नहीं है गायब है इसलिए। Possibly just trying to get some information. He gets some for sure. Pops out. Oh, that did sting. Okay. Razak though. गॉडल का किधर फाइट हो रहा है? एक लॉस हुआ, कौन हुआ लॉस?
Team Flash put in the भगवान work here on सामने क्या Vitality. कर रहे गॉडलाइक वाला आपस में मार वोड़ के खेल रहे हैं Go down, Flash playing on with 3. The recall towers are now Hi, shut down, which means that namaskar. every elim will stick. There are no recalls available. मान्य रेव आगला ब्रो रेव आगला मान्य Straight to the center of this circle is kind of crazy. And to मान्य do so with finish. players alive, great news. अरे Hopefully they can तड़किस make that one टीम work. से यार Meanwhile, on the south side, you've got तड़किस Godlike, टीम Ida, ना and Furia all हमें looking पैनलिस्ट position. को पता है Yeah, this is a कौन है replay, I वो think, ये on मेरे how ही Tony दोस्त K है went down. हरामी को He ran into बोल the नहीं थे buggy. कुछ He कुछ ran into चीजें the buggy. गॉडलाइक गाइस It was that cover. गाइस लाइक मार गाइस 100 में भी नॉक अरे फिनिश भी हो गया अरे ये क्या खेल रहे हैं लोग Inching it little by little and just did enough damage to pop it. गाइस मेरे को कोई ब्लेम मत देना यार तड़किस टीम्स में उसका कोच है इन लोगों को मैं जानती हूँ Nade over the top, over towards Enigma Galaxy though, from Tianba, who have had to fight down from this north side of their compound. Enigma Galaxy have been hiding here for quite a while, and Tianba seem to be an overwhelming force for them क्या कर रही है यार isolated away from the rest of the team. लास्ट मैन स्टैंडिंग गॉडलाइक का लेकिन मान्य रिकॉल हो सकता है तो कर देना चाहिए Finally does get knocked to QZZ. There is an answer, a little bit of damage, and it's 4 drives chiming in for a third party from the फ्यूरियस west side. जिंदा है ओह माय गॉड Getting caught out. लेट गया ऊपर से And now Milo getting shot is back from 4th drive. तियानबा भी जिंदा है तियानबा तो स्ट्रांग है बहुत रिप्लेस समय एंड वांट टू ब्रिंग गॉडजी looking on the other, and this is all outside of अरे the गॉडजी को अभी खेलते हुए देखा ही नहीं यार who are looking so strong in this game. Gonna have to fight their way out of this गॉडजी position. को कभी खेलते हुए देखा ही नहीं यार आज तक A lot of movement now necessary on the northeast side as well as on this south edge, and this is what I was worried about for Ida. They managed to get a couple of elims on the angle, but they trapped themselves behind the मैं water. तुम्हारा लाइक wrapping अर्ली around गेम that वाला one. है It गॉड takes से so का मेरे को much wind out of your पता नहीं कि sails, you कौन just सा don't खेल continue that टाइप का speed, प्लेयर you क्योंकि don't उसको आज carry तक any खेलते हुए momentum मैं देखी नहीं हूँ into लाइक सौम्य का And they found out all थोड़ा along डाउन है that मतलब there was a roadblock for them, and स्प्लिट फॉर्मेट पे नहीं खेल पा रहा है वो अब आज के लिए तो नेक्स्ट उसको रिप्लेस करना सही लग रहा है मुझे गॉर्जी आना चाहिए I'm so surprised he hasn't already fallen. And और Emre, से तो शायद से वीजा का कुछ making his way दिक्कत आया है गॉर्जी गया है ना गॉर्जी गया है हाँ आ गया उसका वीजा क्लियर हो गया हाँ गॉर्जी गया है क्योंकि मेरे पे रिपोर्ट आया था कि गॉर्जी का वीजा लेके बहुत इशू हुआ था डे 1 से नहीं गॉर्जी गया है गॉर्जी पेरिस पे ही है लाइक डे 1 से हाँ Staying alive, staying in the thick of खिलाफ things. The क्यों नहीं arena है फिर? unlikely to be able to push fully पता नहीं वही है with Ulf suppressing this angle. Akin can survive. मान्य अगर नहीं कर पा रहे तो मान्य बैठ जाना चाहिए एडमिनो कर लेगा लीड With the suppressive fire coming in, but नहीं Akin does go down. Actually क्योंकि ना मान्य का हेल्थ दिक्कत हो रहा है तो फिर वो नहीं हो पाएगा बहुत बीटी होता है वो फूड पॉइजन भाई बहुत दिक्कत होता है एडमिनो भी कहाँ भाई सर्वाइव कर रहा है एडमिनो का भी लग गया है हाँ लेकिन थोड़ा बहुत एनर्जी तो है एडमिनो के पास मान्य के पास पूरा नहीं है शायद से सुनने में आ रहा है मान्य वैसे भी घरेलू टाइप का है मैं बताऊँ तो मेरे को चीज में बता रहा हूँ मान्य इज बेसिकली और होम सिकनेस टाइप का पर्सन है ठीक है उसको लाइक बैरकपुर से बाहर कोई लेकर गया ना इंडिया टीम्स विल फिनिश 12 to 16 नो ब्रो हक्का रो भाई टॉप 8 द हक्का ना Indian teams will finish the 2 to 16 who plays you under Gordy ಅಂಡ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದನ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಾಗ ಆಡಾತಿಲ್ಲ in whom place you want the Godsi Anna अभी के टाइम में मैं सौम्य को इसलिए चूज करूँ क्योंकि कोई भी लाइक अर्ली गेम में ड्रॉप फाइट्स नहीं ले रहे हाँ वही है सौम्य तो मैं अर्ली गेम प्लेयर है अगर ले भी रहे एरेंगल पे देखना पड़ेगा अभी क्या सीन है एरेंगल का They're getting like 20 points this game. I mean, this is the spot to have, but it is quite on the edge here. Let's see if they end up getting lucky. गॉडसे का गेम प्ले का मेरे को कुछ आइडिया नहीं वो कैसा खेलता है क्या अच्छा खेलता है अग्रेसिव है उसका सभी अच्छा खेलता है बट उसका टाइप्स भी तो होता है ना अग्रेसिव है उसका एग्रेसिव है बट कब खेलता है एग्रेसिव वो तो जानना है ना वो हर सिचुएशन पे खेलता है स्लैम दिला रहे तो स्लैम दिला दो तभी मारेगा अच्छा अर्ली है तो साइलेंस की तरह खेलता है वो हाँ जहाँ नीड रहता है उधर उसका फॉर्म रहता है साइलेंस की तरह खेलता है वो समझ गया अब जिन्हें नहीं पता साइलेंस कैसे खेलता है सो बेसिकली साइलेंस का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है डिफेंस और दूसरा एग्रेसिव अगर उसको खिलाओगे ना कोई भी वो मतलब मैनेज कर देगा तुम्हारा पूरा मैप चेंजर
एम का जो भी लाइक क्राउड कंट्रोल जिसको बोलते हैं ना वैसे टाइप का। ये मेजी का स्टोरी देख क्या हुआ, मेजी का स्टोरी देखो, खत्म है मैटर। ये ले गई, ये ले गई, अभी प्रेडिक्ट कर दिया। करने वाली थी ना बैंटर नहीं, ये का लग गए फिर अभी। ये हाँ ये का कप वो देख रहा है स्टोरी देख मेजी का। जोन तोड़ा के नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल मारता है ब्रो इंडेस तो। हाँ ब्रो ಹೌದು लग गए भाई प्रेडिक्ट ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ये दौर ಅಂತೇಳ बोली थी भाई कुछ भी हो जाए हाँ लग गए ये का लग गए गैस लाइक ಮಾಡಿ पाउडर रोहित को तो वो ये जैसे का मैनेज कर रहा है ना हिंदी बोले रोहित तू भी जीती और ई अरेना दोनों भाई प्रेडिक्शन मत लगाने देना कुछ भी हो जाए कास्टर्स का स्पेशल म्यूजिक से तो और भी मत लगवाना क्यों भाई क्यों म्यूजिक लगाया ई अरेना से मोरवान से भाई मेरे को पार्टी लेते यार तब एशियन गेम्स में जाके पार्टी लेने वाले थे जापान का यार अगर ये अरेना चिकन निकाला फिर कप उनका ही है, जीत गए ले गए वो। ये मैच चिकन निकाले ही अरेना भी भाई ले जाए अपने ही है आइलैंड में तो उसे तरक्की हो गई। चाट फॉर अर्ली फायर्स दे वांट टू ब्रिंग गॉडजी। अबे मेसी का पनौती काम में आ रही है क्या? एक प्लेयर एलिमिनेट हुआ लगा। नहीं नॉक हुआ है, रेव होता है उधर है ना वो लोग क्लोज। भाई मेसी का पनौती बहुत इंस्टेंट लगता है यार, मेरे को बहुत देर लगता है उनसे। क्या ड्रम का वाइब है यार। Just getting set up here. I like how he risked it and moved that vehicle just a little bit further so he can cover. ड्रम का वाइब देखो यार। अरे लोग ये अरेना फंस गए, पीछे एनएस वाले हैं। अरे डांस कर रहा है, नाचो नाचो। And there goes Aurora starting to throw some nades. They are in this next circle, so they're just holding the spot for now. देखो लग रही उल्फ का लाइक ड्रमर्स है यार, उल्फ का है, ओरा का नहीं है। Slowly marching forwards. Noxian Red Force making it very difficult for them to तुर्किश में भी ऐसे ड्रम्स बजाते हैं तुर्किश में। तो भाई ना इंडियन गन पावर है। Open away might be an opportunity for them. There's trades back and forth across every single angle. बता नेक्स्ट टीम है इंडिया चिकन who are trying to make their way up on the western edge. अच्छा सऊदी अरेबियन फैंस है। नेक्स्ट मैच है इंडिया चिकन है नोडन भाई। तुर्की के फैन लोग वो सऊदी अरेबिया के लोग बजा रहे हैं, यूला है ना वो लोग है। अच्छा वो है दूसरा फ्यूरिया के लिए भी एक जो ड्रमर्स थे वो भी बजा रहे हैं। Getting into this next circle is going to be almost impossible. देखो मेरे को पता है ब्राजील के ड्रमर्स बहुत बेकार है यार। It's Aurora and Fourth Ride right now, who are in some ways stopping each other from being the best in the circle and therefore allowing teams from the south to have an opportunity. If this fight concludes one way or the other, which I don't think it will, Jukes, not at the moment. इधर स्पाइस है, उधर ही मसाला वाले ड्रमर्स है यार। ये का नॉक हुआ, एनएस वाले पुश करेंगे अभी क्योंकि ना वो लोग जूम के लिए जाना पड़ेगा अंदर। ये का नॉक एक और ಎರಡು ನಾಕ್ ಈ ಅದರದ ಬಟ್ ಹೊರದವರು ಬಂದ್ರ ಹೊರ ಈ ಸೈಡ್ ಅದರ ओ ये पिन अदर सबसे तो बुरा क्या लग रहा मेरे को पता है, ओजी और गॉडलाइक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक मैप राउंड है इंटर ये वाले लॉबी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैप यही है। इन लोग से राउंड उतना अच्छे से खेला नहीं जाता जितना ओजी और गॉडलाइक खेल सकते हैं अभी। यही दोनों एलिमिनेट हो गए, गुस्सा। ये देख ये मर गया भाई। मेसी का पनौती लग गया गाइस, मेसी सोपी गाइस, मेसी का पनौती लगा है, हैशटैग मेसी लिख दो। एनएस का चिकन है, एनएस का 4 मैन अलाइव है, अरोरा भी 4 मैन है, वाह। लेकिन उस जोन के लिए अभी हाँ जोन के अंदर भी है, वाह नाइस। मारने अरे मस्त आ गया उसके ऊपर वो
OG team गए आरू गॉडलाइक गए एजेल क्या एक को नॉक दिया लेकिन वो किल मिलना चाहिए इसको मिल जाएगा नहीं मिल गया उसको किल मान्य ओजी टीम गया आरू गॉडल गया एजेल आइದ್ರೆ गॉडल ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು इनका साइज रॉन्ग स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है आई गेस लग रहा है अरोरा चिकन लग रहा है अरोरा का किल कितना है 11 किल वाह भाई कमबैक हो गया अरोरा का कमबैक आता है अरोरा मैं बोल रहा ना अरोरा का जिस दिन से वो राइडर में 56 किल्स देखी हूं ना रोंडो में तब से मेरे को अरोरा से बहुत फटती है उसे इनेस का मैं वो स्मैश रूल वाला टाइम का देखती थी याद आया from both these teams. Reefus, level 2 vest, pretty beat up. Sees an angle though. Hits the headshot on the oh nice टॉप नॉक है ऐसे सभी भी पर है डब्बा होगा लाइक अरोरा के ऐसे सभी भी पर है It's just so difficult. There is that sloping ridge in front of Nongshim as well. That means they 3v3 रव होगा क्या नहीं होगा and it is fully covered off by Aurora. Yeah, it's because Aurora is shooting some dang laser beams here at the end. The tiniest pixels, nothing but headshots. Nongshim Red Force, we know they got the gun skill to pay the bills though. Gonna have to Aurora because Aurora are on fire right now. Now they have the numbers advantage as well, top with 5. इसे का 63 followers करा दिया ब्रो हिंगड़ा तरह है They are laying down, but Yunbin evens out the battle with चलो भाई गॉड लगे ना कहता ना perfect timing. And it's a forward position as well, which हेल्थ इशू है तो लो भाई हेल्थ बाल इशू है मैटर आके तो भाई हेल्थ ओ तक गाली लगा दो नॉक दिया वाह आप पुश होगा is taken down on the angle. That is resible, but it's going to allow them to move forwards incrementally, making their way, making their approach here. Reefus don't dare step up. तो एक मजे के बाद में बताओ हंसोगे ओ 1v2 1v3 हाथ का मैच थ्रो कर दिया है लोगों ने अब वो जोन के लिए आना पड़ेगा अभी उसको भाई हाथ का मैच थ्रो भाई कहिए कि दिन मैच है गाइस कार्मा इज पेइंग अस गाइस And they do manage to pick all कौन three पता of है the players. हाँ बोलो मर गया निकाला ना और से अभी उनका अरे नहीं के फॉलोअर्स आ गया है 63 ये फेमस हो गई लंडी ये कनेड टॉप ये कनेड फेक हाथ का मैच थ्रो कर दिया ये लोगों ने Nice and that's चलो आड़े दो हंसी आ रहा है स्टोन बोलो कार्मा इज पेइंग अस इमेजिन जिन का भी ऑर्ग से निकाला है ना वही क्रिएटर्स अभी 63 के किसी का 100 के सबका फॉलोअर्स बढ़ रहा है सबका लाइक मिलियंस में व्यूज आ रहा है वाह What a love story. Never judge a book by its cover. Okay, यार. For Aurora, if they'd been able to deal with that a little bit earlier, जिसे सब maybe they could have had more करेंगे presence ना there and भाई और stopped लेके Nongshim Red Force from getting as far as पूरा they did. इंटर क्राफ्टन आएगा मेरे को पकड़ने के लिए Red Force, the South Korean side, managed to navigate इसका that one स्क्रिप्ट भी pretty रहती है well. इंट्रो ಓವರ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಬೈ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ओवर कमिट ना ओवर कमिट नहीं लगा कोई भी ओवर पीक हुआ वो ओवर स्कोपिन ओवर पीक हुआ absolutely well deserved. I mean, that was just disgusting. करीना भाभी का और जीत गई मैच करीना भाभी जीजी When you get those chicken dinners on side and on Rondo no less with a big even करीना count, भाभी that is a थैंक यू बोलो breath सब of fresh air उसने for पंप अप Nongshim किया Red है Force, करीना भाभी ने hoping to get another global level title as well.
to convert from their recent win. Sneaky. I mean, गॉडल टीम आर्बू जोनाथन नाम में समारित टीम मैं ये टीम का ये जोनाथन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते अभी राइट नाउ क्योंकि मेरे जीजी हो जाएंगे गॉडल टीम और जोनाथन ना मिस ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಟೀಮ್ It's going to be exciting. Remember, E Arena, Nick Jonathan going down a little bit earlier. That's going to close the gaps once more. And teams can start सिनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है गेम प्ले सिनर्जी के ऊपर डिपेंड है सब कुछ अरे तुम कितना भी अच्छा खेल लो कुछ भी कर लो तुम्हारा सिनर्जी मैटर करता है कि वो कैसे खिलवाएगा तुमको तो सिनर्जी नहीं बैठा था वो तुम भले कितना भी अच्छा प्लेयर हो ना इधर उधर जाके खेलोगे ना मरोगे फ्री फायर नहीं है जो तुम बार-बार रिकॉल हो जाओगे How's Aurora gonna roar back though? That's gonna be my question. You know, Doc, he did not like that one. They did not like that. Yeah, they were like, there's no way we get bad beat here. Hyunbin though, I mean, using that terraforming, you can just see for everybody out here that wants to be a professional player, these are the guys you gotta look at here because इनको देख के मेरे को डर लगता है जल्दी मैच खत्म ಮಾಡಬೇಕು पर Hyunbin with those घंटे गेम खेलते हैं ये लोग कोरियन टीम्स पता है किसी को predicting where they're going to pick there, those heads out, hit a few crucial knocks, and he won that for his team. ये जिस इंडिया में हो गया ना आधे प्लेयर्स से पब नेक्स्ट डे क्लबिंग करने चले जाएंगे इधर उधर I think it's probably for me the most interesting feature of Rondo is the impact of those well, actually maybe two but the impact of having ये मर गया क्या हेलो half out those little divots those little defilades मैं बोल रहा कि ये लोग जो कोरियन टीम्स है ना 17 घंटे गेम प्रैक्टिस करते हैं ये इंडिया में होता है ना 17 घंटे के करने के बाद पार्टी करने चले जाएंगे क्लब में वो भी नहीं है मतलब देखो आईडी मैटर करता है 6 घंटे होने के बाद वो दूसरे आईडी पे ग्राइंड करने का मन ही नहीं करता है वो भी तो है आईडी मैटर करता है आईडी मैटर करता है मुझे तो भाई वही ना 6 घंटा खत्म होने के बाद दूसरे आईडी पे खेलने का मजा ही नहीं आता इंटरनेशनल मैच ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇನಾರ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಏನಾರ बैठ के तो गेम तो सीख सकते हो गेम स्टडी कर सकते हो प्लेयर्स वो भी नहीं करेंगे ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದಾತೈತಿ ಎರಂಗಲ್ ಐತಿ ಈಗ 2 ಎರಂಗಲ್ ಸಾರಿ 3 ಎರಂಗಲ್ 2 ಮಿರಾಮರ್ 1 ರೌಂಡ್ ಆತಲ್ಲ ये ब्रेन रॉट गेम भाई हाँ कसम एक बार फुल एग्रेसिव हाथ देते भाई ब्रो देखो चांस फॉर गॉडलाइक अगेन एंड एनी टीममेट चेंजेस I don't know आदर आबूद ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು सब मान्य के ऊपर डिपेंड करे वो कैसे खिलवाएगा team to qualify for PMWC reaching the world stage was already history but once the matches began मैं कुछ चाल को मान्य भाई तबीयत ठीक है पूरा गेम खेले मान्य है तो मान्य का तरह आइडियल अभी कोई नहीं है लोग में Four Thrives finished second in the group stage, going Yung saka wale directly to tunga. the finals and eventually securing Nokia 7th na? place in the world. नहीं पता Last year, PMWC taught us to be IQ. more aggressive and more consistent to win this championship. इन लोगों को भाई ग्रूमिंग किसने कराया अच्छे से ಗಾಡಲ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೈ ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಜೋನಿಗೆ ಬಾಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಗಾಡಲ್ मान्य को दादा बोलते कि बिरयानी खिला दो बहुत अच्छे से खेलेगा बंदा उसको घर की याद ज्यादा आ रही है ज्यादा मुंबई में रहता था ना इसलिए कब खाने के मिस कर रहा है वो And on the opening day of मजाक कर रहा है कोई जाकर मत बोलना ये वाला चीज complete control. After 6 matches, they had collected 3 wins and 82. वो क्रिप्टो ಎಲ್ಲೋದವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂತ ಇದ್ದ ನೋಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವನು ಭಾರಿ ಇದ್ದ Oh my god ये कब भाई चले गए इस वर्ल्ड में हाँ
our confidence boosted a lot. Like we didn't ये felt कब गई any यार ये pressure, वाली? and we knew we are going to win because we had a big lead. इसका क्या AI वाला फोटो है क्या? हेलो? नहीं Lobby was chasing them, and every mistake तेरे could से be मिल over गया the इसको भी? championship race. They finished with AI का लग रहा है वो शायद से थोड़ा। 77 क्योंकि तो भाई ये and रियल 3 में wins जिसको to जिस become हिसाब the से देखियो ना PMGO Season 1 और ये champions, फोटो भाई securing बहुत their जमीन return आसमान to का फर्क है यार। PMWC. Last year, they arrived as तो चेक history करना makers. कौन-कौन This गधों ने year, लाइक they किया है। arrive as global champions. Nothing has changed for us. Our hunger is still the Good same. Even you can say yeah. we are more hungry for this PMWC trophy. We are even more confident than before. We have more experience. भाई ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾई ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ Back-to-back global trophy. 4 Thrives have already shown that a Pakistani team can reach the world stage. Now, 4 Thrives head to the PMWC at EWC 26. Ready to prove that PMGO was not the end of their rise. It was only the beginning. Hey, get us up on the left now. Let's go. I'm nading it. Okay, I'm nading it. On the dossier, bro. He's low. चलो इंग्लिश लाइंस मिल गए गाइस। I can drop a C4. Wait. He's low. Headshot. ಬ್ರೋ ಏನಾಯ್ತು godlike ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Go left, guys. Please go left. One guy right, one guy left. Easy. They're two knock. Zone will kick them. Back over. Just go left. Let's go left. I'm running up. Okay, I'm running up on him. Play time. ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಅದಾವ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಮಾನ್ಯ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಆಗಿದ್ದು 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಿ ಬರೇ ಏನ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೂ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ ಮಾನ್ಯ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ 11 ಮ್ಯಾಚಸ್ದಾಗ यार इन्हें का बिना ट्रांसलेट दे मेरे को समझ में आ जाएगा बाय This rondo would be the match to just kickstart. Any chances in Godlike time? No. Same. First two Miramars, and one of them being Aurora, showing Kalaris one of the biggest throws that we have seen. They look so good until the end. Everything was lining up so well. They threaded ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಆಡತಾರ ಅನ್ಸದ ಬೈ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೈ ಬಾಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರ ಬೈ ಅವ್ರ ಪೋಡಿಯಂ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ ಬೈ ಪೋಡಿಯಂ ಆರಾಮ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ನೋಡೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತೆ ನಾವು ಅನ್ನದ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಾತ ಇದು ಒಳಗಾತ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತೆ ಓಜಿ 8 ಕಿಲ್ ನೈಸ್ ಓಜಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ एटलीस्ट ये लोग टॉप 10 या तो टॉप 8 में भी रहना खुश हो यार जिस हिसाब से इनका तबीयत खराब है ना इनको ट्रोल करना भी नहीं चाहिए अच्छा ओजी का तो तबीयत खराब नहीं होना चाहिए नहीं है वो लोग सब सही है चारों तो वो लोग ना चिकन खाते ना कुछ खाते हैं फ्रूट्स में पूरा सखारी दे सखारी बन के नहीं ओजी सब हेल्दी है मस्त है लेकिन वो लोगों का परफॉर्मेंस अनहेल्दी है क्योंकि वैज जितना सुनेगा वो लोग भाई फ्रूट्स खा के जिंदा रह रहे पूरा टाइम आएगा ओजी का कमबैक आएगा लग रहा है अग्रेसिव खेल रहे मस्त The thing is that fight on Irina was executed so well, it was so snappy, so quick. But the fact that they survived. Free mindset ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. Fight against the other teams that were 4 Thrives. देखो इतना सीरियस भाई यार किसी प्लेयर को हम लाइफ में नहीं देखे कोरियन के अलावा. Team is insanely impressive at this level of play. I think there's very few teams that can make it look that good. No, because and this is the thing is this is one of the teams that can go from 0 to 100, right? They were in that compound, they were there for a long time. They were just ये लोग कैसे है देखो सब away from Arena here. बहुत सीरियस रहते हैं ये लोग पूरा टाइम. यूं तो बोलता रहता भाई अपने स्पोर्ट्स प्लेयर से तो कुछ भी कंटेंट नहीं बनवा सकते ये लोग हंसते ही नहीं है तुम मेरे से बनवा दे उल्टा. Okay, it's go time and go for it. Hi dirty players तो करने के सब बेटर ಬ್ರೋ ದಿ ಹಂಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಯೋಗೇಶ್ ವೈಟಿ ಬೈ ಇದು EWC ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು BMPS ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತ ಬೈ
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 2 ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ಯಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಗ ಆಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಡತ್ತಾರ ಬೈ. ನಿನ್ನೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಾವು, ಇವತ್ತು 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು 2 ಸೇರ. ಸೊ ನಾಳೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನ. Is your MVP of the game, and he had some really good fights. One of those onto 4 thrives, so good plays here from Erin that I didn't expect. Overall MVP कौन है? वो दिखाया नहीं. Tizzy the fact that he did 1,200 some damage from the parking bay. I mean, it's one of the highest spots in that circle. Never mind the silos that exist there. So it's a great spot. No, it was very good indeed. Mentioning Ulfred because they were in an altercation with 4 thrives, and looking at the circle, I was like, okay, well, Nongshim has everybody in town to deal with. You've got 4 thrives having to deal with Ulf. And so Aurora were able to actually just have the complete west side kind of to themselves, get that long range third party going, which is that's their MO, and that's probably why we saw them do so well. While they probably should have had that win, was they were long distance, they were able to have that long distance, put some distance between them and other teams. But for Nongshim, for them to actually third party over onto Ulf and the 4 thrives fight, just as 4 thrives were kind of getting cleared up. That is true. They do. Ida has something personal with They do. It's so true. It's so true. But Nongshim really showcasing how great their timing is and how well they can actually read the lobby, what's going on around them, and take advantage of that. One team that we've been following as well, especially today, that has been starting to kickstart it, is 4 thrives. 4 thrives in this last match, they were controlling a lot of that north. But they were too split, even though they were man down. And this is something that we were harping on a lot yesterday from them, having unnecessary splits at times. They were being pinned down by Aurora, though. They were being pinned down. It's a very difficult portion of zone. I don't think we've seen it be played that much, and so when it's so open like that, it is difficult to try and have the control that you really want. But yeah, there were some changes that could have been made to that. I think you hit the nail on the head. I think that when you look at how Nongshim Red Force had to play it, there's a lot of times where people get stuck in urban endings and urban situations. Is going to be able to hold them off. But you saw how flat it was. They couldn't put pressure onto anyone coming from their 4 thrives. They were there in a good spot, but they were there too early. Yeah, actually looking at another team I feel like did really well this game is actually Furia, right? Able to jump up here in 4th position, get himself a total of 60 points, 2 points behind the podium, held down by Enigma Galaxy. But this game, how they were able to do actually a big jump around and also the side of illegal streaming चल रही है कि sweeping team. Sure, they don't get the win, but that's impressive from Furia. They feel like now building up their momentum. They're very streaky team, and now I feel like the podium is where they want to head towards next. That's back-to-back games too for Furia, being able to just show that aggressiveness, getting those eliminations as well, maintaining themselves within the 4th place. Because one thing that we're kind of looking at is E-Arena starting to create a gap with some of those teams. That's something that second place, especially of esports, they had 2 outstanding mirror marks, and in this one we saw Eden being able to get the MVP. I just want to bounce off what you said about Furia with the 2 good games, because I didn't like them moving into that silo location. I thought they could potentially backfill the west side after coming in super late on that south. But hey, they proved me wrong. I think that they really showed great presence of mind, great kind of space control when they were moving through, and were able to take the gunfights well. Yeah, it was very nice indeed. I was watching them kind of how they were moving, because some teams like Aurora, right, you have your position and you kind of just stay there. There's not too much movement going on. For Furia, they were in the middle of the silos, and yet they were always looking, always moving, always trying to figure out where the next play was going to be. So very mobile, very proactive thinking. You could tell from how these guys were moving. Yeah, just very proactive, and that's what you want to see in the middle of a city fight like that. इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना देखने के लिए गॉडल और मुझे का ऐसा खेलने के बाद आके तो भाई इंटरेस्ट भरा चला नहीं है मेरा फ्यूरी और ये ना खेल रहे अच्छे से वही देख के मैं खुश हूं यार damage forced to find CQC. I really do believe that my favorite player from India, by the way, normally is legit. But I gotta say, S Power is putting some global level of content. He is looking highly impressive, and right now I would say the best player in India by a significant margin. Yeah, it's not even close, honestly, especially with S Power. Now all we need is to see what the Nongshim players were able to do, which wasn't just one player. We need all the players from Godlike being able to step it up. But as we're gonna be heading into the first area, let's send it over to Barney. What an absolute treat today is. So eliminate ಯಾರಾದರೂ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಬೈ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇದೆ 5 more maps to go. Yeah, So it's much insane. more PMWC. ಇಲ್ಲಿ eliminate ಇರಲ್ಲ ಬೈ ಯಾರು Tell you what, tell me, we wouldn't be First, anywhere second, near third, as I full think as there are we some. are. Of course, they're coming from all over the world. That's right, and we've got भाई some ये right here in the ये वाला Gidea City बंदा grid मेरे as को well. मस्त So let me लगता है यार check in with सेव them. क्यों किया Okay, इस बंदे okay. ने You wanna यार check ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ Nice that he's better. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ರ ಅವ್ರ ಬೆಂಚ್ Okay, all my fans on this side of the building, make some इसने सेव कर लिया यार देखो ये बंदा ऐसे ही अच्छा लगता था better he is. Please, from my side, make some noise. ಜೋ ಅಂತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ Yeah, you know what you gotta beat, guys. Now you We know believe Manya. See some Furia fans. Everybody, Vasambaruyo! I see, I have 40 fans right there, and I can see in their own language as सीएस तो well. का ड्रमर से इधर आके सीएस तो का मैचेस नहीं थे ना वो लोगों का बगल में है ना बगल पे इसीलिए आए हैं क्योंकि सीएस का जो टीम है वो फ्यूरिया का सबसे मेन टीम लाइक बड़ा Check टीम in a है little bit later today. Casters, who do you think चलो won ये लोग that? इधर आ गए अब समझे स्टार्ट हो गया मैच I think जो the भी ड्रमर्स fans अच्छे हैं यार all won that. भाई You know, I'm going to be completely भाई equivocal. ये अल्फा 7 की तरह नहीं है yeah, चूतिया that's लोग everybody wants Brutal to भाई experience. The 40 ಅಂತ energy ಹೇಳಿ that's going to 4 be put towards 40 this match. The ನಾಲ್ಕು ಟಿ Erangels today, a triple billing. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟೀಮ್ ನೇಮ್ Sidle over towards match 8 with Notch Red Force able to close down a clutch chicken dinner in the मेरे final और के moments लिए of भी that भाई last ऐसे game. निकनेम्स रख दो यार Now they turn their attention to the grassy pastures and maybe ಅಣ್ಣಾಕೆ ಗಪ್ಪ ಆಗಂತ ಹೇಳೋಣ ಬೈ ನಾನ ನಿದ್ದೆ ಬರಾಗತ್ತಂತೆ ಕರ್ಸಿದ್ದೋ ಬೈ other teams, Dukes, because of course the ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಾಕ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಹಂಗ ಆಡಾಕತ್ ಕೂಡ is Enigma Galaxy going to be left alone, or is EDA going to continue down their futile path? Well, that's the question, because the only other question is Enigma Galaxy going anywhere else? And the answer is no, I'll tell you that. So we're going to see Guys, like ಮಾಡ್ರಿ powder. bit on the side of Pachinki. Guys, I'm Who's going to get telling you, these we are the points, chicken man? We're of heading the on over to good amazing old-fashioned अपने से Arrogale. बच्चे We got हैं। 3 of these matches today, and this is the first चलो कम बैक here in day number 2 ಮಾನ್ಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರ್ ಭಾई of the finals. ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಅದ ನೋಡ ನೀನು Paris, France. This is ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ World Cup. So American. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ As if anybody was laboring under. ಚಲೋ 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 ಗಲ್ಲೊಂಡು ಪಂಪ ಜಾವ್ That ain't happening. That ain't happening. We're It's here. about the same heat, though. I'll tell you that right now. It was hot outside today. ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಆತನ್ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಬರೇ The sun, even when it's hiding behind the moon, cheeky little sun. You know, got to get it back. We did indeed. एक चिकन हुआ तो अपने लोंडे सीधा टॉप 5 के अंदर चलते हैं The plane path splitting the middle in the most horizontal flight I think I've ever seen. Right? That's as dead center as it gets. ಆರು ಎಸ್ಪೋರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಲಕಗ ಫಾಲೋ ಅದಾರ ಅಷ್ಟೋನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೀನ್ ಮಾಡಾತಾರ Top players, Aaron right now leading the charge when it comes to damage. But man, those leaderboards changing सकते हैं यार things up. गॉडलाइक से Arena's ज्यादा still up भरोसा on यार top there. Enigma Galaxy वो down in यूटिलिटी third, बेस्ड Wolf उसको तो behind गेम them. कोई भी But इजीली Aurora and गॉडलाइक से Nongshim थोड़ा सा Red Force भरोसा है pushed themselves up. Now you can see Nongshim in 5th place with 59 points. That's a much more comfortable position. But we are starting to see some point gaps already starting to be present. This is the most important day here, folks, because that's what's going to set smash point threshold. And E-Arena have a nice ಟಾಪ್ 8 ಅಥವಾ ಟಾಪ್ 1 ಆತ ಭಾई ಚಿಕನ್ 10 ಕಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಂಗ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು 25-20 ಕಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ 5 ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಗಾಡಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ 20 ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಾವ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು 20 ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 18 ಇಷ್ಟರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ EDA, not in Pachinki. Enigma Galaxy will be left alone. It is a Gatka split drop for EDA. Oh, thank you. Thank you so much. ಇದ್ಯಾಕೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮರೆ To all the coaches, to all the analysts, to the players. ಯಾಕೆ ಲೋಡಿಂಗ್ Yeah, exactly. You know what? Shout out to Naruto. Oh yeah. Get that ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ get it here quick before it's gone. As the 10 followers चाहिए फिर मैं 13 के हो जाएगा we had a nice little show match earlier. Got to see some of the A7 boys once again.
And, Like ಮಾಡ್ರಿ guys. man, putting in some work. 300 like ಮಾಡ್ರಿ fast. Jutsus. Them ninjutsus. But drop it ಯಾರು ತಗೊಳತಿಲ್ಲ ಬೈ ಸುದೀಪ್. That's what I've been told they're called. Absolutely. Beautiful stuff. I mean, we saw that show match earlier today, which was great fun. I think everyone had a good time with it. It's fun. Calaris, and you know, Alpha 7 have to win something. Yeah, they got to win something, that's for sure. You know, anytime I get to hear Calaris cast the show match is incredibly loves to do those, so I'm so glad he was able to get one in. He looked pretty good with the headband as well. Yeah, he did. He rocked the red one too. I was like, man. Cool fight ಭಾಳ ಇದೆ ತೋ ಬೈ ಮಾನ್ಯ ಯಾಕ ಅದನ್ನ ತಗೋಲ್ಲ. Should have kept it on all day in my opinion. I think he has. Has he? Yeah. Oh, that's I right, saw him backstage. He was running with his arms behind his back. Yeah. He does that everywhere now. Wow. I like it. It's a good look. ULF #2. Wow. Speaking of good looks, right? Ulf looking pretty good today. I mean, they're in second place. They've been getting a ton of eliminations here. It's gonna be interesting to see how this whole thing fares out. I'm interested to see kind of how teams develop their mindset here going into today specifically, because I think a lot of squads just need to pretend like, hey, this is match 2. You know what I'm saying? Like, we just got our Rondo out the way. Now into Arigel. Yeah, Aaron doing a lot of work for the team on Ulf right now. The elims he's been able to find, picking them away. Idea drop fight illa bhai. Ha, yaka avara side adra bhai. Idea dora. Flush steals once or twice, as well as the rest of Ulf doing a lot more. ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯಗೆ ಬೈ. There was some like ಮಾಡ್ರಿ guys, 300 like ಮಾಡ್ರಿ fast. Forced them off that high ground mountain quite a while into the zones, which kind of took a little bit of momentum away from them, but the fact that they're able to convert and get a decent line on that game was pretty great. And getting that match MVP title as well for Aaron. So yeah, in second place, good news for them. One step closer to E-Arena. It's a very tight grouping over towards the top side of these tables still. I mean, there is a bit of a drop-off, I think, you know, from 9th all the way up to 2nd. It's fairly flexible still, given the number of matches we still got left to play, but it's going to get a lot more solid, and teams beneath that, I feel like you're stretching a little bit far now to try and catch up. Yeah, I mean, there's still plenty of time, right? I mean, we got to look at the math of it. I mean, there's a lot of games still left to be played. Fight start agilo bhai. With this though, right? These top teams are performing. It's getting real scary here, right? So, if you want to be able to make a run for that first place, you got to start performing here, right now. Especially for that 9th place on down. It really is starting to get chicken dinner time. Yeah, absolutely. But we've seen teams go, you know, back-to-back, triple. For all you guys that are fans there, you know, Fourth Rise, Vitality, Flat, S2G, all the squads down there, you know, give your team your energy, right? Start spamming the chat. They need energy, Lord. Positive reinforcement. अरे ये भी drop change किया NGX वाले. We got a lot of matches left to go, a couple good wins, and boom, they're at the top. I'm looking right now at what Nigma Galaxy are doing. This split, we saw it from them in the previous stages. They played it in their group stage. They leave 2 players in Pachinki. They send 2 players out really wide. We've been denied the opportunity to see this happen over the course of these grand finals because of the hot drop with Ida. But now they are unleashed. They've been able to not only get the early loot truck and try and get a little bit of a duplicate on that as well, but they have been able to send out that early duo scout that they seem to find to be successful. They sent out the reaction drop in the end, and they now have a foothold over guys, like ಮಾಡ್ರಿ 300 like ಮಾಡ್ರಿ powder fields that stretch out to the north of Quarry. And they'll have to figure out how to regroup at some point, but for now there's still a permeable line across the middle of this zone as the Arena tried to make it a little bit more waterproof and don't let the Eagle fly. And the Eagle is grounded here. He's going to go to the lobby. That's the first elimination. Joker catching it. And that is devastation for this lobby because, I mean, E-Arena are red hot today. Just straight aggression, putting on some points on the board. That 2-2 split you called out there from Nigma Galaxy is great to see. See how well it works out for them, though. As they're putting that 2-2, yeah, because if the zone goes on over to the east side, they got a position locked down. If it goes on over to the west, they got a spot. So just depending on where this zone goes, but at the same time, it's difficult to get there. Guys, like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ 300 500 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. They're going to be starting to push through the bridge side. Nobody gatekeeping it, so they should have a clean path on in.
but we're still in the very, very early game here. Only one player Idde in barakat. Saudi has been eliminated. Yeah, only the one pickup found. We saw that. Over onto Tianba as well. Survival stage ಅದೇ ಬಂದವರು ಟಾಪ್ 5 ಈ ಅರೇನಾದವರು ಬಂದ್ರೆ ULF ಬಂದ್ರೆ NGX ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂರಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ NS ದವರು ಬಂದ್ರೆ and when that's probably likely to the fact that you're adding the top 10 teams back in, right? You're coming back into the lobby with the teams that directly qualified. Tiamba, it's great that they've gained that confidence. This is not the Tiamba we saw in their group stage, but OG ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾಗ ಆಡ್ತಿದಾರ ಬ್ರೋ OG ಗಾಡಲ್ ಎರಡು ಇದೆ ये वाला बैकग्राउंड साउंड में मजा तो है एटलीस्ट really is. I love to see just the ಬ್ರೋ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಜೋನ್ ಗೆ ಆಡ್ತಾರ ಫೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ we had like a handful of good teams and everybody else was kind of pretty far down when it ಜೋನ್ ಗೆ ಆಡತಾರ ಓ ನೈಸ್ ಜೋನ್ ಶಿಪ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕ ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾರ ಮೂವ್ ಆಗ ಮಾನ್ಯ ಐಡಿಯಾದವರು ಮೂವ್ ಆಕಾರ working out for Nick Galaxy, considering that they have a couple players in this area. Vitality's right behind them though. Coops gotta get away from this one. He's on the drive. Trying to sneak away here. Serpentine. ओ क्या बचा भैया Can't get away. ना थोड़ा रुकना था तेरे को so close. And remember, the 2-2 split there means that he's just not got the cover of another of the rest of his teammates to actually take that fight. So for Nick Galaxy, this is the worst case scenario. They've left Satan alone out on the western side. Ralph and Lord unlikely to be able to push on through. Ooh, Ulf losing. ಅರೋರಾ ಎರಂಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜಿಡಿಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಾರ ಹಂಗ ಆಡ್ತಾರ ಅರೋರಾದವರು to be able to find that one. And in the center of this, it starts to get crunched in. E-Arena, I feel like they've got a pretty solid spot on this. Like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ 300 like ಮಾಡ್ರಿ. Defend it like an ogre. Run, Satan, run. He's all by himself, just trying to find a position for the rest of his team. But the rest of his team is going to have a tough time rotating on over to him. I was just having a little chuckle to myself. क्या हुआ है? It looks like Satan's trying to go over the north, and the other duo from Nick Galaxy looks like they're trying to go around the side. The Benny Hill music. आपको करने नहीं आता खाना? They were chasing each other's tails, and neither one able to catch it. Siblings क्या हुआ? It's going to be a set straight. Siblings. For Nick Galaxy, it's a repair play. Lovely आप अकेले? on the needle there for IQ. Over towards Federalis. तो सीखना चाहिए आपको पैर Nice little pop shot. Oh, they want this. Okay, 14's on the push. मैं बनाता हूँ मस्त तगड़ा बनाता हूँ मैं नॉनवेज वगैरह Up close and personal. Axel driving away using that hover हाँ to find an off angle. That's going to make things interesting. Vitality going to have to make some plays though. E-Arena catching out Raouf. So that 2-2 split not working at all. Bounce. ये VIT उधर जोन था लेकिन इधर क्यों भाग के आए From Haifa. And 4T turning things around. चुत गया Another one. Hell yeah. You had to know it was coming, Axel. And you pay the price. T24 does get flushed in the meantime. S2G third partying this from the south side. Hotjuice Razak is in the hovercraft, but it starts to go up in flames, and down he goes. Four thrives. like ಮಾಡ್ರಿ guys like ಮಾಡ್ರಿ Coming on in. Hit him with the suplex and take him down out of the ring. They are no longer in this Royal Rumble. Ooh, welcome to Suplex City, baby. That's how you do it. 4 thrives, getting hot. 4 eliminations, taking out Team Vitality. ಬ್ರೋ ಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈ ಮಾನ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಡತಾನಂದ್ರ ಅವ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತಾನ ಬೈ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ ಆರಾಮ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಎಳಿತಾನ ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಕು ಅವಂಗ ಅವ ಚಿಕನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತಾನ ಚಿಕನ್ ಥ್ರೋ ಇಂದ ಅವನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು All right. I mean, to be fair, this is actually kind of chill, given the layout of all of our teams, right? A lot of them decided to go down south. The major feature that caused this is those fields, right? They sit to the south of Hospital. Nobody wants to sit in them. It is really nasty to be in that sort of area, as well as Everest being a roadblocker on the northeast side of it. It creates this lineup. So teams funneled into the south side, so a circle like this actually benefits the majority of the lobby. Yes, it does. Yeah, I mean, they were already all set up in this position. The zone going here, super beneficial. This is a huge spot here, and it's a battle of contention. Aurora starting to push Nongshim Red Force. It's a rematch. चलो टीम हट जाना था भाई मस्त Win once again. No doubt in my mind, that's how it should have gone in that last match. They make it happen, repeating history. Tiamba, does that mean that Aurora are living up to the definition of insanity? I don't know, but
They're going to have to change something if they want to win the fights against Nongshim and join them back up on the podium, because they are putting some pace down now, the South Korean side, opening distance and take control of an area on the south edge of this circle. Putting pressure onto S2G, stopping Godlike potentially moving in, as well as Flash off in the distance. I've had the pleasure of being Hi, welcome to the stream brother. आप हिंदी में नाम है तुम्हारा? मुझे हिंदी नहीं आता पढ़ने के लिए, लेकिन बात करने आता. PMGC. And I'll tell you one thing. I know these guys, they are fuming right now. Well, क्या है? You know, it's not infrequent, but Doc wins the MVP Govisa Danaya. despite not winning this tournament. That's like my powder. He's देखो मेरे को भी हिंदी में बहुत दिन से not necessarily on track to do that here, but yeah, it's ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕುಂತಿದೆ ಬ್ರೋ. ವಾಹ, ये अपना लैंग्वेज का है. now they're being denied. क्या और ब्रो? Though, as we move on over to some of these other fights, now 14 teams are remaining. We got Like my powder. Vitality out. Couple players from some other squads. भाई एनएस ನೋಡಿದ भाई ನೋಡಿದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ. Player early on. E-Arena, 2 eliminations. ಗೋಡಲ್ಗೆ ಮೌಕ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The big squad in this ಪೇಷನ್ಸ್. ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾ, 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್, 300 ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲು. ಯಾದಗಿರಿ ನೈಸ್ ಬೈ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. How this game is going to fare. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. Can't wait to hear what the Deaths has to say, especially about ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದಾಡತಾವ, ಸೊ ಅದು ಮೌಕ ಐತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ. Such an interesting play. Well, I mean, that circle shift out to the west side that went so quickly kind of devastated them. If it hadn't been as hard, it basically, I think almost any other circle, it wouldn't have been anywhere near as devastating for them. It was just so nasty because जो ना आएगा तो गॉडल का चिकन. भाई नाइस, ओमेगा ले सकते हैं लोग, ओमेगा भी है थोड़ा. difficult circle shifts. That is pretty nasty. But yeah, the regroup was then idea split. The gap started to close. Idea split. Backstop for Nick ಗಟಕ ಓಜಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಟಕ ಓಜಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Maybe they need a hot drop to be able to perform well in these games. Maybe Ida should go back to Pachinki, and that's what they've read into. But you know, Ida pretty happy with themselves that they did right now, because they have that Gatka position. They are one of the only teams in the northeast side in these open fields. And they get blessed here in this circle, and that just goes to show sometimes a hot drop is good to avoid. Satan all by himself. Oh, he's so in trouble. It's on fire. That Murado, he's going to have to pop out, lay down, and Nongshim Red Force right there. This is like literally the worst location. ये क्या, ये NJX वाले कहाँ लॉस हो गए ये लोग? इन्हें इसको अकेले मारने मत जाओ ऐसे सांप की तरह. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಓ ಹನುಮಂತ ಬಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನಿನ್ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಬೈ, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಶಿವಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡು. Right, you have this little defilade, you're kind ಇವಾಗ ನೇಡ ಬರ್ತ ನೋಡು, ಬಂತ ನೇಡ ಬಂತ ಡೆಡ್ does make it all the more terrible. Oh, nice. Does make it harder, but he's still got a little bit of fire in the belly. Less terrible now. Yeah, Satan on the move. Did get a nice ESPORTS knock finisher. Now it's bad. Okay, yeah, well, What? it's not there anymore. My point was, there is a little bit of cover, and teams on that ridgeline can't necessarily peek over the top. John ಒಳಗಿದ್ knock finish ಆದವ. ESPORTS. There isn't so many teams out in the open fields, right? And if it happened a little bit later, maybe that would have changed. So I think I read a little bit too much into that to call it enough cover. But either way, he does go down. 6 shot though. One of the very few players to be able to knock Hyunbin on that trade, though. Yep, that was really nice. Just saying. Just saying, indeed. Not an easy feat. Hora. Wow, what happened to Hora? They try to roll in from the west side. Nice decision, Haru bhai. I think that's आइडिया पे एक ही है, घुस के मार दो इसको, घुस के मार दो, भागेगा ये. Orangutan have a real opportunity. भाग गया. Isolate an outpost as the south side gets hot as well. Yeah, it's getting hot indeed. You can see, oh, so easy on fire. But down to 1 HP, he's gonna get knocked. Al-Ula looking to take out Nongshim Red Force. S2G. And yeah, here comes S2G. This Wizard Tower is by far one of the most dominant positions in this zone, and that's why so many teams, they want it and they want it bad. S2G on the push. They know that Wizard Tower is weak from this hillside. Starting to throw some utility out, trying to see if they can get a good opening knock here. Seems like they're slowing it down though. Over on the northwest side, you've got E-Arena.
scrapping it out across the way as well with Arey Furia. nahi, 2 arey, players, 3 arey, players now arey. down. TourneyK's on the Jab inside, aaj terminating ho with the raha P90. hai. Pops the reload there, gets the ammo back into control, and the res can come through as well for the backlines. Furia are going to get dismantled, and they get taken down. Oh, it's rough, especially considering they lost out to E Arena. They feed E Arena 4 more. Manya finish mat ho bhai, finish mat ho bhai. Really on the run here. Nice. Hopping Last one. to victory. Next zone, where's he going? If it's center Last left, time, it's going to last be disgusting as that field is wide open. Okay, it goes to the north side. Is it like a rule that the circle has to touch the edge of the previous one in this game? Just hug it. It's just like, yeah, I just pick a point around the circle. I attach myself to that. See what we're going to go for. Another hard shift is crazy, but it's a crazy fight unfolding for Godlike as they find one, try and trade it around the corner. With Team Flash. Nice. Goes down, put into the meat grinder there. Let's go, and Nice, man. Nice knock and finish. 4 points on the side of Godlike. Haven't had the hottest of. But अब इस जोन के लिए दिक्कत होगा. Still putting up some points on the board though. OG, other Indian team, putting in some nice knocks. And Godlike OG are right next to each Guys, share करें diamond तो हाँ कर पा. Like मारे 300 fast. Still a lot of Make it 300 like brothers fast. Start for them to take charge. Few good games is all it takes. There's fewer and fewer matches though getting played. Alula try and roll up, try and take this fight with S2G, but it's not going super well for them as they haven't even been able to find that knock onto Hamzy. Down the hill, he was able to survive on a sliver of HP, gets the healing done nice and fast, and S2G can transition now without Alula breathing down their necks. They've only got one player, and Yasser is already sending out into the open. 4 Thrives getting roadblocked on the northern rotate as Ulf and the Arena sit in front of them. Alula losing their final backstop, and Godlike now trying to roll up into the engagement as Ida takes shots from a distance. Yeah, and that's it for Alula. Now you got S2G that we're holding this Wizard Tower here, but is now outside of the circle. They're gonna have to get moving. Meanwhile, you got Tianba trying to get rezzed up here. Out in the open. OG chicken ಮಾಡಬಹುದು. But alive ಇರಬೇಕು foreman. As well, but the pressure is imminent. Now comes Scarface. Scarface with a nice nade onto Joker. That's going to finally pepper E-Arena's position. But now E-Arena are in this next zone. Godlike trying to possibly gatekeep. Manya! Ore bhai. Ran right into that nade. That was dangerous. Solo remaining for Nongshim. Did they spot him? A spiteful look in his eye. NS का एक और बचा है. A malice, but it's spotted by Solke. He sees that one gleaming in the grass and puts it down. Snake out of action. That's huge. Now they don't got to worry about that anymore. Admino. They got one of those players up close and personal. Gonna switch on fights all over to this fight though as E-Arena, top team in the lobby, still alive. Now we're back. Hey, they're more than alive. They're kind of thriving on this northwest side in that fight. Goodness me. Godlike losing their backstop there as Mino goes down. And now playing on as 2 chunks being torn out of everyone as TourneyK continues to turn up the heat with that P90. Finds a load of Elim. S2G with knock था but मारने ना so में knock. TourneyK now taken out. That is huge. That's going to be from Aching. Tianba now getting in the mix. They know it's E-Arena. So if you're Tianba, this needs to be your hard focus here. You want to be able to slow them down. I mean, you want to, sure. You absolutely do. But the question is, can you? With TourneyK out, you're right, without that P... Oh, wait, hang on a minute. I think Joker was able to recover the P90 just there. Do you have ammo for it, though? Or I believe he was able to pick everything up there from the body. But it's a hard shift again. What is going on? It has to touch the previous circle. It's a rule. I'm telling you. It's something about this Bro, game. chicken ಮಾಡಬಹುದು. They're going to have to leave, but they may have to leave one of their players behind as Falak has taken... Like ಮಾಡ್ರಿ powder, like ಮಾಡ್ರಿ. OG 4 man alive ಅದರ 4 man ಇರೋ teams ಅಂದ್ರೆ 2 teams ಅದಾವ. Idea ಬಿಟ್ರೆ OG. Scarface, you can't chew that. Oh, man, he ate that one. And 4 Thrives on the move. IQ going on over to Falak. Gets the res right. Like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. खाना कौन पका रहा है? ये कौन सा स्टिकर भेजा है? खाना पकाने वाला. No idea what that was. Able to keep him alive. But Habib, trader, thank you brother. Habib bhai, thank you guys. #Habib in the chat. But they have a long road. Guys ನೋಡ್ರಿ Habib bhai ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕರ್ಪ. ಗೋಡಲ್ eliminate. I feel like E-Arena sweeping around may not be the worst idea. Thank you Habib bro. Maybe try and push through 4 Thrives. Continue on. Challenge S2G's backstop, maybe. Oh, it's a difficult approach.
no matter which way you cut it. But for E-Arena, they're already on 6 elims, Jukes. They're already into the top 6. Thank you, Habib. Thank you. Everybody from 2nd down to 6th has already gone down. Oh, Schweppes spins out and gets punished. Balak barely moving out the way, gets a couple, but now there's Mormon up. IQ, gotta make a play here. You need to stop E-Arena. They have been too dominant so far. They are putting in work. They take down Balak. Now Mormon gonna have to run away. This nade looks good from IQ though. Oh, it gets to secure 4 Thrives. Finally shut down E-Arena. Okay, so they are drawn a little bit shorter than they could have gone. Really nice hold there from Falak, I think, on that roll up from E-Arena. He was able to do so much damage. Bro, the 4 team, yeah, team, bro. 4T, Pakistan team, bro. And he was able to put a 10th elimination on the cards there. 4-4 Thrives. They have been blasting on this western side in the thick of it. Like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. 400 like ಆಗಲ್ಲ, 300. IQ now rolls over the top, steps up with Aching and he springs. Oh, nice. Nearly sends to the sky, but will take the tumble, finally going down. And breaches them up to 60 points. Oh, and now he gets it. I'll take that, Buggy. Thank you very much. As he's going to go ahead and head into this next zone. Oh, getting shot up. Oh, that hurt. I don't think he is. And S2G said, no, sir, not today. Not getting in here. Access denied. Come back. Hey, you know what's brilliant? What's that? Ida didn't hot drop, and now they're in the final circle. Arun Apoga. Great. Vizgarbinov! Wow. Who'd have thought? Who could have thought that not dying immediately would be a good idea? Orangutan trying to break out from their compound on the north side, but again, so open. 2 teams with broadside on you. I don't think you last that much longer here. A cop on that north edge. I feel like we're just waiting for him to go down here. Oh, yeah. And he falls. Goodbye. And S2G finally started to Ente, OG. Aaron Gale, but it's S2G versus Ida. 2 teams from Turkey. Out in the open though, S2G definitely have control of this circle. Oh, yeah. At the moment, Ida are completely penned in within their compound, and with this circle, they have to leave. There is no 2 ways about it. They have to get out of there. The question is how you do it. The start needs to be a big pick. The zone didn't touch the edge. Oh my goodness. Crazy. What a change up here. Kamikaze able to find a P90. That's like matter, guys. And full level 3 gear. Oh, man, that is just so good on the side of S2G. Gotta be careful, though. He's gonna be hiding behind this tree. Cannot afford to get knocked, but they have full control of the circle. Ida have to move out. If you're Ida right now, you really need to kind of start peeking and trying to find a International lobby long range heavy hard है ना भाई मस्त hard है Look at the timers on those smokes. Yeah, they're just going to go for the vehicle roll and try and crash it. They're going to try and read the zone. The laying out back, the laying out wide for S2G. They've left a trap for Lost to be able to find the pickup, but Rita may be able to find something. The fact that there's only 1 knock set to Ida is not great for S2G, but finally get a second. There is finally an answer. And Emre charges in, but the ammo count is very, very low there. And they've already lost 2. Trying to get this confirmation. He should be able to get at least 1. श्रावण स्टार्ट हुआ है ना मैं खाता नहीं चिकन का आइटम अरे पता है मजे के बाद में बताओ so basically Darkin gets a good shot here. He's only got 21 सावन का महीना याद आता है ना बंगालन in the mini 14. And Kamikaze full level 3 down. That's going to be a hard knock. I mean, there's plenty of ammo left in the back pocket there. मैं भी करता था लेकिन इस बार कर रहा हूँ मैं नहीं तो मैं हर श्रावण पे मैं चिकन मटन सब क्या आया हूँ S2G seemed like they had complete broadside here, but now we're in a 2 versus 2. Emre steps back into the blue. Baits Soul K out for the peak, but doesn't quite confirm. He's still down on his belly though. Stands up. रुको आवाज नहीं आ रहा 1 सेकंड अरे भाई लास्ट 1 2 Soul K puts him down. A 1 versus 2 as Darkin spreads out wide, tries to sweep over towards the off angle. 1v1 Hit the gas. Darkin coming up close and personal. Nice. बोलो अभी बोलो वाइफ के लिए कर रहे हैं क्या वाइफ Standing in their way. Really nicely. कौन सी वाइफ वाह अच्छा वो दिखाया था वो वाली बुढ़िया A bit too passive in their zone, in their compound, but they survived deep into the match, Jukes. And that is a good result. I feel like they were able to do, well,
ना कहाँ भाई more than they've done in any other Erangel over the course of this tournament. Yeah, or any other ये क्या हो गया जी के साथ ओजी के साथ हो गया huge for the side of Ida. Honestly, a great finish. They were stuck in those buildings. That's a hard one to win. I just personally would rather see आइडिया का इतना डाउनफॉल क्यों those buildings really try to pursue it. I think that would have been the play, but hey. ಇವರು ಯಾಕೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಲಾರಾಗ ಗೊತ್ತಷ್ಟೋನ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಅದ ಅಲ್ಲ ಹೇ ಥೊಂಡಿ ಮಾರಿ ಶಂಕರ We did see that solo ये है एक really put in work towards the end, almost turned things around for ಟಾಪ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡತಾಳಲ್ಲ I feel like what happened there was ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ on the back lines on towards where Lost was, and they were able to flow out that way, and that's what they went for in those final moments. Maybe a little bit over-invested on the angle though. Let's listen in to hear what they have to say on that match. गाइस बताओ गार्लिक चिकन लो या चिकन ಬ್ರೋ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಊಟ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓ ಬಾಯ್ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರತ್ತಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ That sounded really chill. That sounded really chill, relaxed. They felt in control, and I could smell it. Oh yeah, they knew that was their win. Yeah, let's get high, folks. This is what it's all about. The best of the best on the planet, battling it out for some major money. What a game. S2G finally get their win here, and we still got a whole bunch of more games coming up. चिकन बढ़ता ही ले लेते यार सारा सेफ आएगा आएगा WC 26, I'm the 7WG, and I'm joined by none other than the record-breaking man, Snacks Gaming. Snacks, how are you enjoying Paris so far? I'm in amazing Snacks. pleasure and representing India here doing the बहुत watch party. I'm dilemma the में first पड़ी Indian हो ever यार to host a watch party officially from the S tier tournament, World Stage, World Cup. First Indian ever to do the watch party. Mason And Bonjour. I'm super proud that these 8 boys, the game they showed in the group stage, the way they qualified, the standard they have set, because we don't get to play regularly these lobbies, and the way they adapted these lobbies and the way they qualified made us proud, and that's why I'm here. That's the biggest one, the way that they have adapted to the lobby. I feel like it's one of their biggest strengths too. We saw that with OG, we saw it with Godlike as well. Talking about Godlike, no more hot drops out of that team. They started performing a lot better here in these last matches. In the group stage, as they said, they did try to experiment the drop fights. I mean, they had a lot of drop fights, but initially for the first day of the group stage, they didn't felt good after taking the drop fights. They switched the playstyle and now they're playing safe for the initial part of the drop. Then after that, if they survive 4-man, you have seen the ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ದು ಬ್ರೋ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ कौन सा कंट्री का है I mean, I feel like it's gonna be the clutch of the tournament. The way he तुर्किश played, the gunpowder these boys उसका have बैंडर is insane. I legendary just है want them to हाँ stay देखा वो देखा मैंने 4-man together, because in this lobby, it's all about ब्राजील team का game. कोई टीम हुआ It's ना all about the way जी these teams isolate fights. And I wish they play together उनसे कभी मत and they भिड़ना bring इंडियन something सच बता रहे really वो good लोग गेम प्ले performance में भी back for अच्छे हैं India. And I'm hoping that's बैंटर going to में be भी the case, अच्छे हैं especially with the मतलब first नेबुला round का that we लगे just बड़ा saw, and भैया then ही on the पकड़ के upcoming चले क्योंकि matches उनका as जो well. बैंटर I है ना think they will be able to bounce उसको back. डायरेक्ट I ब्लेम have भी नहीं ठोक Godlike सकते finishing पता in है top 5 ऐसा and बैंटर OG finishing करेंगे in top 10. Damn. What are your predictions, brother? I mean, I just want them to do good, because we don't know the struggle गलती they से have भी been कोई भी going मत through. We don't know the भिड़ना grind, इंडियंस how much grind they have did. Everything Smell for answers you. only through the gameplay. I wish we Good. get top 5 for both the teams. It's going to be a huge thing for India, because again I said we don't get used to play regularly in these lobbies, and we get more opportunities because of these boys and all these players watching from India, all these esports players Game watching sound. from India. They'll get inspired and they'll गेम सोंडा ಇಲ್ಲ भाई to do more for the country. 100%. Shukriya, bye. Thank you so much for joining us. I hope you enjoyed the rest of the show, and I hope that the Indian teams continue to step it up. Back for some more PMWC at EWC 26. हाँ क्या ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಓಜಿ ಗಾಡಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ जो ತಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ टैक्स कितना ले रहा है रुको रुको ನೋಡಿ ಬರೀ ಕಣ ತಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ हाँ बोलो बोलो क्या हुआ 50 रुपए टैक्स ले रहा है यार किस चीज का
किस चीज का? चिकन भट्टा लेने का सोचे थे, मेरे पे बजट कम है। हाँ अभी देखिए सर, वो इतने का ले रहे थे, देखिए इतने का आ रहा है भाई इसके यहाँ। मैं नहीं ले रही यार, मैं जाके भाई जोरे ऑर्डर दे देते हो बनाने का। खाने का मन था, वो भी गया। नहीं ऑर्डर देते थे यार, दुनिया खराब जा रही है मेरा। Great interview with Snacks Gaming. I'm glad that he was able to make it here to Paris, EWC 26 for PMWC, the grand finals. But let's talk about this game because S2G, we finally got a chance to see S2G the way that we have been wanting them to. Pretty much having to grind out that circle, having to push people away like they were able to do with Alula. It was clearly a Turkish wombo combo there. First and second place got Ida getting himself the second place finally, right? Can talk about that a bit later on. But yeah, S2G, beautiful fight onto Al-Ula. There was Godlike, there was also Nongshim Red Force, and they were all vying for that one Harry Potter tower down on the southern edge. And overall, the fighting capabilities of S2G have been soaring in the finals, and we just see more consistency, which is what I was hoping to see from this roster. Yeah, I mean, I really enjoy right now the classic Kamikaze, which is now canonically known as just the full center as a one player, and then just dominate from there. And the thing is, Kamikaze can get it done, which is super interesting. He just exerts a lot of control. Soul K from the backlines of the anchor. क्या मंगाया खाने के लिए? अरे यार इतना महंगा दिखा रहा है ना सर, सावन के महीने में इतना महंगा दिखा रहा है भाई। चिकन नहीं खाना चाहिए। चिकन, अरे श्रावण के महीने पे चिकन का रेट कम होता है ना। चिकन मटन ढंग का मिल नहीं रहा है सस्ते में। क्या मंगवा रहे हैं? क्या मंगवा रहे हैं? चिकन गार्लिक मंगवा रहे और क्या ही करे। चिकन गार्लिक के साथ और क्या खाओगे? राइस वगैरह खाते नहीं हो आप? राइस खाते हैं, लंच के टाइम खाते हैं। तो अभी के लिए मंगा रहे हो आप? अच्छा, मुझे लगा आप नाइट। उसको हमको चलाना पड़ेगा सुबह तक, ठीक है? उस हिसाब से मेरे को चेक करना पड़ा यार। देखो हमारे घर में सेफ नहीं आता, मेरे को खाना ढूंढना पड़ रहा है। कर लो, इजी है, इजी मेथड है, बहुत इजी है। एग है, एग का एक चीज बताता हूँ। नहीं आता, सोच लो अभी करो, मैं बताता हूँ। अरे नहीं कर रहा है यार, बहुत too lazy for those things यार। नो ना, गैस ऑन करो, 5 मिनट तक वेट करो, बाद में आग लगाओ। अरे ना, मेरे को आग लगाना नहीं आता, सच्ची बता रहे हैं। वैसा करो मत, फिर देखो बाद में। नहीं गाइस कुछ तो भाई सजेस्ट करो। चिकन आइटम चाइनीज खा लो क्या सोच रहे? एक काम करते, चिकन गार्लिक ही ले लेते हैं। गार्लिक This team is one that has been picking it up so far today. They've been getting those eliminations. I want to see a little bit more placement points out of this squad, especially for this last match. IQ is not just Falag too, Blank, because that's one thing that we always talk about for Thrives. Falag, who Saifa has been able to step it up to when we ended up thinking about PMGO. T24 is that player that just really hasn't been performing that well. I'm hoping he's going to start picking it up. I mean, T24 has always ना been a टैक्स really लग good रहा player, है right, overall, which has been nice to इसका। see. इसका टैक्स कम लग रहा है, थैंक गॉड। Work here, IQ, you were talking about clutch ability with the macro play as well on side. I mean, he's making some good calls right now. I think for this game, you're getting deeper and deeper. इंडिया It's a really, really important thing for. कोई मोमो ऑर्डर करके दे रहा है क्या? From the crowd there as well, which is great to see. I was going to just say, why have you got a heavier mic than to all of us? गाइस कोई मोमो ऑर्डर करके दे रहा है। मोमो पाव मोमो, पाव मोमो में बाय 1 गेट 1 दिख रहा है। मोमोस मुझे भी खाने का मन हो रहा है। देखो आप मोमोज बोलने के बाद कुछ मंगाना पड़ेगा अभी मुझे। क्या मंगाओ? काम करो, मेरे को 200 दे दो, मैं अपना मंगवा लेने, तुम भी मंगवा लो। डाल दो, ये लो एपीआई आईडी डालो मेरा। क्या? मेरा एपीआई आईडी डालो। क्या आईडी दूं? और कोई एक सेकंड। गाइस अगर तुम मेरे को सही में दिला रहे हो भाई, अपना यूपीआई आईडी दे रही मैं। हाँ इस पे भेज दो पेमेंट का। भाई वो खिला रहे मेरे को? यस मंगाओ मंगाओ, मैं तो श्रावण के दिन पे खाता नहीं। आप तो खाओ, खुश हो जाओ। ये वाला ऑर्डर दे देने दो के लिए।
when going into a fight now, they seem to be losing it. ನನ್ನ ತಲೆ ಸಾಮಾನ ಆಯ್ತು. मेरे को मैं सोचा मेरे को खिलाना मैं अपने यूपीआई डालने वाले थे देखो खिलता तुम डाले मेरा यूपीआई उस पे डाल दो जो करना है वो मैं करूंगा उसमें पेमेंट. नहीं आता वो वाला ऑप्शन चला गया है अच्छा ठीक है आपका भेज दो फिर. मैं सच्ची बता रही हूँ अरे तो फिर ऐसा तो मैंने बहुत किया है वो हटा दिया ऑप्शन. ಇವರು 40 ಆಗಿ ತೋರ್ಸಾತಾರ ಅವಾಗಿಂದ ಏನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಬೈ ಇಲ್ಲೋ ಬೈ ಚಲೋ ಆಡಾತಾರ 40 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಬೈ ಬಟ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ BGMI ನಾವು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಾತೀವಿ ಬೈ ಸೊ ಪ್ಲೇಯರ್ ಚಲೋ ಆಡಾತಾರ. ये वाला पहले घर के लिए हो जाएगा. आजकल तो रात भर जगते रहते पूरा काम के चक्कर में. एक तो फ्रस्ट्रेशन इतना निकलता है ना मेरे ऊपर. मेरे को पता नहीं था कभी हाँ लाइफ में लड़के इतना फ्रस्ट्रेट रहता अपने लाइक बाप को लेकर पहली बार मैं तो वो एक्सपीरियंस किया पता है. अपन को तो एकदम हैबिट पड़ चुका है. नहीं उसका लाइक उसका फादर मैक्सिमम उससे बिजली का बिल टैक्सेस भरवाता है ठीक है. वो बंदा आके लाइक डेली रात को बोलते तो मेरा बाप मेरे ऊपर पूरा बोझा छोड़ के गया है घर बार सब कुछ मैं पैसे भी नहीं मांग पा रहा कुछ नहीं मांग पा रहा मैं बोल के चांदी पर थोड़ा सा कमा. अरे आइला आया है क्या? अरे आइला इतना सीरियस दिख रहा है बंदा. आइला हुआ. धन्यवाद फॉर द 300 रुपया. धन्यवाद. मोमोज खा रहा हूँ. मोमोज पे वेज मिलता है क्या? अच्छा मिलता है लेकिन वो उतना तगड़ा नहीं रहता. ये आइला है क्या? अच्छा आया देखो आइला. ये आइला है ये टीम लिक्विड में पहले था ये लाइक अर्जेंटीना साइड का प्लेयर है. इसका भी एनसी में लिया है अर्जेंटीना वालों ने. क्या बोल रहा है इसका लैंग्वेज देखते हो. jogando juntos e a gente conseguiu ganhar a play. सही इंग्लिश बात कर रहा है. Nice play. We managed to get it through with 3 players, so it was really important for us. We made the right decisions, then we could get it. Awesome. So let's talk about the rondo for a moment because that was great as well. You guys eventually entered into the silos, the urban area and things like that. And I thought you were going to be in a lot of trouble, but you actually looked amazing in the execution. So what were your concerns on rondo? Who were you kind of looking out for and how would you execute that? A partida de rondo também foi muito boa, né? Vocês entraram ali no silo e ficaram por ali, parecia que ia dar ruim algumas horas. ये कौन सा लैंग्वेज है ये? Português. Nessa partida, o que vocês estavam sentindo? Português. Nessa partida de rondo, a gente सुनते fazendo marquills no começo, depois fomos pegando marquills, só que a gente errou em algumas coisas no finalzinho que a gente depois da play conversou, então tomara que nas próximas plays a gente consiga ajeitar tudo para conseguir ganhar esse campeonato. So it was a pretty nice match. ಏನಂದ ಗೊತ್ತಂಬೈ ನನಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಭಾಳ ತಿಂಡಿಲಿ ಆಡಾಕತ್ತೀವಿ ತಿಂಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತಿಂಡಿಲಿ ಆಡಕ್ ಬಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದವ. Well, thank you very much for joining me, Ayala. That's it for us here down on the stage. Thank you, Kalars, and thank you, Ayala, as well, for that great answer. And yeah, for this team, I mean, they started off hot today. This last match, though, ended up being a big old donut. Godlike. I think they'll be able to bounce back. Ayala, you may have your driver's license back. I will ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಗಾಡಲು ಜೀಬ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. Decisions to use the vehicle are working for you and not just going in there and seeing what sticks. But no, look, the elimination consistency from Furia is, you know, we always speak about it. They are a sort of an aggressive dominant team. But now, you heard it from them. They're taking it there. They are moving a little bit further in placement points, which is exciting to see, especially on the map where they they got their chicken dinner and the way that they were able to just wait. Sometimes they just get a little bit too happy, aggressive, and they're like, you know what, we're going to create our own play. However, the patience that they are showing now, especially Max, it's just working for them, and it's a great Furia look. It really is. I mean, I kind of want to go a little bit deeper almost on Furia in the sense that I was expecting Silence and Ayala to put up big numbers, which they still are on occasion, but I feel like Higot has really risen up the ranks in this tournament. He's gotten so many great plays. Sometimes where players will give him a lot of 1v1s, and you don't want to do that to Higot because you will get those eliminations if you give them that slightest opportunity to fight back. But yeah, Higot is looking great, so literally the entirety of Furia has that potential to be in the top 10 players in this event. But you got to remember, Igor, too, is a player
player that has won MVP in the past for Americas too, when he ended up being in previous teams before joining Furia, right? So we know that he can definitely put up those points. We just want to see Silence even more. Silence, what's your pick for MVP? But let's take a look at the overall so we can see where some of these squads are currently sitting at, because I would love to see where Furia is currently at, with E-Arena still being in first place, the gap being there about 18 points from Ulf Esports. Well, I mean, for Isla and Chief as well, like back in Liquid days, I think for E-Arena 85 क्या लगता है क्रॉस होगा 100 E-Arena का was that they locked down और मेरे का पनौती लगा पर लग गया वही ना अच्छा खासा जा रहा था उनका बीजी ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ ಅವಾಗಿಂದ ಗೇಮ್ ಡೌನ್ ಆತವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ 2 ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು करके बेच को दे दूंगी ಎಲ್ಲರದು ಅದ ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ರೈಸ್ कांटेक्ट लिस्ट में था यार ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ದ ಬರ್ತಾರೋ ಬೈ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಪ್ 2 ದ ಬಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಟಾಪ್ 2 ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ 2 ಬರ್ತಾರ ಬೈ ಟಾಪ್ 1 ಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಕಾ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಕೈತಿ 40 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು 100 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ 60 ಐತಿ ಬರ್ಬೋದು 85 ಮಟ್ಟ ಅವರು 15 ಕಿಲೋ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರು 15-20 ಕಿಲೋ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರು 15 75 ಪ್ಲಸ್ 85 ಬಟ್ 20 ಕಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ 40 ದವ್ರ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹರ್ದ ಕೈ ತಿಂಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ನೋಡು ಬೈ ಓಜಿ ಗೋಡಲ್ಲ ಓಜಿ 34 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೈಸ್ So actually the placement points are not bad, it's just really the eliminations they're missing out on. Second page though, teams still starting to still linger down here, but keep in mind, Ida started the day with 2 points. Now they got 25, they're not in the bottom rank anymore. Stop hyping them up. They've had one good game. I gotta praise them, they didn't hot drop, okay? So I don't want them to go back to it. Good job, Ida, keep it up, yeah. It's like a kindergarten right now. Ida fighting. Good job, you used blue instead of red there. You get a gold star, yeah. I mean, I want to see more Ida. I think Emre's a great player, but we have to be honest. We do have to be honest here about it, where it's not looking great. I'd like to see them push that a little bit further now going forward. But yeah, I do think they're a good team. I think they're a good team. It's just I want to see more out of them, and until then, I'm not going to be praising them for not hot dropping 3 times in a row. I'm still happy. So I know you're a lovely guy compared to me. Hey. By the way, I want to say I'm a little bit scared for Ulf because they're in second place. They got the second place curse. They're Suk 2.0, right? PMGC last year. PMGO season 1, they got second place, right? Just behind the likes of Four Thrives and just above Furia. Second place, and Ulf is not a great storyline. They're not friends, but they're still up there. What was that about the nice guy thing? No. Look, I obviously on that second page just want to touch on Godlike. Their close range battles, amazing. But unfortunately, they're sort of hanging around that engagement too long. And these are sort of in the mid to late games where obviously smaller circle, more teams. ये आपका जो मोबाइल नंबर है वो इंडिया का नहीं है वो However, yeah, their fights, close range, mid range, in buildings has been so good to watch. And whether it be the whole team or just 2 of them, they do have that firepower and strength, and they're holding on really. ಆದ್ರೂ ಏನಾನ್ ಬೈ BMPS ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಬೈ ಅದರದ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ ನೀವು Close range combat is really good. I think so far in the finals, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ತಡ್ರಿ best play to date. His longhouse fight was just he was a weapon in that moment, a deadly one at that. I mean, the Molotov through the door, I think the impressive thing about that, it doesn't look amazing in the moment, but the amount of times teams will just bank that Molotov off the doorway and it will just burn yourself out. He ends up finishing Vitality with that Molotov, so it's like a lot of presence of mind in those moments, which is great. But going back to your point, I think there needs to be exactly presence of mind going forward after that of where you want to take the next thing. I'm willing to give this team the benefit of the doubt right now. I still think they're trying to figure out the pressure on a main stage like this, and it's totally okay. Oh, personal photos ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೆ I think it's ಮೊದಲ 4 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಾತೀನಿ as well, you know, learning the battlefield and actually doing fairly good in it. I think OG as well is starting to level up. Aru's getting
those eliminations, but so is a Tanky. And I think a Tanky was a great player. That was the biggest question mark for OG, right? Wondering when the other players were going to start showing up, not just Aro. And I'm with you with during the Godlike and that Molotov. In that moment, we were all hyped. We were like, yes, that was an amazing Molotov because it stopped the other team to just fully flushed out the players that were not from him. But before we send it over to the next match, let's send Match jaldi start ಮಾಡಬೇಕು. That's right, down on the stage here. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡು ಬೈ. As we have had 4 games down. ಇಲ್ಲೇ ತಡೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಬೈ. ಇಕೇನ ನೋಡು ಶ್ರೇಯಾಂಸ. कुछ भी बोलो, लास्ट टाइम BMPS का स्टेज नेक्स्ट लेवल था. लास्ट BMPS का हाँ 2025 का. हाँ ये वाला ऑनेस्टली अच्छा था. आपका दिखा रहा हूँ देखो. अरे हाँ स्टोन इसका एक सीन में बताओ. हाँ ये जो कलर देख रहे हो ना. हाँ ये भाई चिल्ला के बोलोगे सारे वाइस गया आपका वाइस गया. ఇది కొంత ఉండగా ఎకనేస్ ఆన్సర్. आपका वॉइस गया. मेरा अभी आया वॉइस. रुको 1 सेकंड. हाँ बोलो. अभी आ रहा है ना. बेसिकली ये मैच जब इनका ड्राई रन चल रहा था ना. किनका? उधर ही बैठे थे ये BMPS का ये वाला. हाँ इसका ड्राई रन चल रहा था ना. लिटरली मैं बताऊं ना, मैं देख रहा हूं ऐसे. उस टाइम मेरा एक्स ने, मैं एक्स के थ्रू नहीं गया था ड्राई रन. वो मेरे उधर कोई फ्रेंड था, उसने मेरे को घुसा दिया था. हाँ मैं गई, मैं ऐसे देख रहा सारा रेड ब्लू बना के रखा था स्नैपड्रैगन वाला. हाँ सीधा बोल रहे सारे सब रेड ऑरेंज कर रेड ऑरेंज ऐसा लगा. फिर बाद में ना रेड ग्रीन नहीं, रेड ग्रीन किया. ठीक है, हमने बोला कि सर ट्रैफिक सिग्नल बना के रखा है क्या BMPS स्टेज को. फिर बाद में ग्रीन येलो किया मैं. फिर बाद में बोला कि ये कौन सा भाई पाकिस्तान का झंडा बना रहे हो तुम लोग बैठ के. कुछ भी बोलो, वो स्टेज अच्छा था. मतलब BMPS का लास्ट 2025 का ये स्टेज नॉर्डविन के पास ये स्टेज का अलग सामान पड़ा रहता है. ठीक है, मैं बता रहा हूं देर के बाद. जो कंडक्टर है वो उसके पास यही चीज का सामान पड़ा है. जयपुर में भी यही स्टेज ही बना के रखे थे लोग ने. देखा ना. ये जो मेरे को डायरेक्शन दिया ना वो आदित्य था, मार्कोस के टाइम का मैनेजर था. To make those plays a little bit quicker. Those decision making, the timing has to be snappier from decision making. We're looking at and having big. उसी दिन मेरा बहुत गंदा कटा था, सच्ची बताओ था. रो रहे थे वो. A little bit more of snappy action. Really has been quite the test here. Sad ಆಗ ಬ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ. Some of those split positions where unfortunately I kind of again like the Rondo situation. I think it's just a little too early to be there, and then eventually they get caved in on. Finally, let's talk about Flash. Yes, a team that had like big expectations as well coming in to this tournament as a whole. Not quite got their footing underneath them though. Do you agree or disagree? I agree. I think I'm not sure what's happened, right? Because we did see them have they never had a huge presence. I feel like even in the group stage, right? They were never this massive frag team, but they always had this quiet dominance. They were always able to be in those end stages. They were always able to take home a few eliminations, even if it wasn't a podium win. And today and yesterday, there's not even that. There's nothing. They're playing very compact. They're playing very much by themselves. They're not really looking to other players. नहीं ये जो अभी यूज कर रहे हैं ना नंबर, अगर ये इंडिया के आने के बाद ये डीएक्टिवेट नहीं होता है. Is it because Max picked them to win? Kind of बेटी दिलाता है. सीम लगे इधर चलता नहीं इंडिया में. Who just laughed in my ear? What was that? Was that our producer? I think it was. 5G कुछ है The producer knows about the Max Banker. This is ridiculous. Basically तुम्हारे थाईलैंड जैसा हमारे इधर इंडिया में ना. They had some good splits. इसमें भी सीम्स रहते हैं ना, उसके पैकेज लेने में लाइक सस्ता पड़ता है ना हम लोग को. All right, it's time to get into our next game here. Game number 5 of the day here for PMWC Day 2 finals. बट थाईलैंड में सीन क्या है ना, मैं बता रही हूँ. Thank you very much. पैकेज भरा होगा ना ये नंबर से. हाँ बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है. सच है तुम नंबर ही न्यू सिम ले लो. सस्ता पड़ेगा उससे. Get ahead of myself. अच्छा. We're on to match number 9. We're on our middle billing of Erangel today. And we have one more match
of it तुम्हारा एक after मतलब this एक as महीने well. का तुम्हारा कितना जाता है? We लाइक are 200 रुपया 300 रुपया जाता है ना? crossing the इधर इधर इंडिया पे of our day after this एक one as महीने well. का? Of course, this will be the fourth 400 match we played on our big bumper उधर bonus तुम्हारा day 200 रुपया of 8 जाएगा, 200 matches. या 300 रुपया 5G। Let's get into it. This Nice. Aaron Gale is प्रॉपर going to 5G be तुम a कहीं पर भी big चले जाओ ना, one. नेटवर्क We've का कोई already बीट ही played नहीं 2 दिलाएगा। matches with Miramar. We had a वो Rondo. तुम्हारा 7-11 And के उधर से now we are लेकर getting तुम्हारा वो into our पासवर्ड का second वो एक match फोटो of लेके तुम्हारे Aaron मुंह के Gale साथ here. And it's interesting to see just which वही काफी team is उनके going to come out लेवल on की top जगह because we're starting to see a little bit of differences here, right? We're starting to see some of the squads at the bottom show up. It's good to see Ida make some noise, and honestly, if they were going to start making a run, now's the time. So it's good to see that movement happen. There's still plenty of Tombai, games. ಏನಂದ್ರು ಎಲ್ಲೋ comeback ಆಗುತ್ತಾ? Back-to-back chicken dinners. And let's see if now ನೋಡೋಣ it's ಬೈ. going to be that ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇವೆ ಬ್ರೋ? for Ida. Now that ಬ್ರೋ they're ಇನ್ನು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. Enigma Galaxy. Maybe they're feeling themselves after that one. Yeah. They're just going to go back. Oh, that worked. Yeah. Or like, hang on a minute. We're I need quite good at to- this. We got late into that game. You know, let's go back on the hot drop because we'll win now, right? Don't think that's going to work out. Hopefully they stay away, जो but मोटू है ना, that might be right good वाला वो news for everybody who's chip है। facing Enigma Galaxy. We saw that 2-2 split मोटू है ना, वो out from chip है। Pachinki. Not really working. ये out देखो, too well points table. in that last game. The circle shifts were very, very dramatic. I think it's safe to say for the majority of the zones right up until the final one, where it started to get a little bit more sensible by that time. So many had already fallen victim to the circle बस इसका on those hashtag shifts, on those 16 में rotates. चला It गया, was lol। pretty difficult to even get to that stage. Not many teams did. Plane path now Outrage sending कैसा down चल the रहा है? east side Outrage of बढ़िया the चल रहा है, mainland, that's going good। between Stalber and Saverni and Outrage heading के over like to content head से Novo. मेरे So बहुत बात हुई potentially है, like difficult to get out towards उनको भी Gatka. पसंद अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे और This is वालों the ने sort of ऐसा किया। situation where I feel like खुद Ida बोल रहा है कि might अगर just मेरे go ऊपर back जो to मेरा जो Pachinki. हेड है जो इंटर और का ऑपरेशन संभालता है वो अगर एक सीसी रखने का एलाउ कर देता है तो वो आपको ही रख लेते हैं और किसी को रखना भी नहीं चाहते Aaron Gale's officially open for business, and oh man, जो भी अच्छा है ओमेगा भैया if we see them go back to Because they can't get to Gatka. I know they उसका can't, but गॉडलाइक they का got मैनेजमेंट है कुछ चलो प्रेडिक्ट करो कौन सी जीतेगा अभी? चिकन कौन निकालेगा? outside of कौन सा last मैप place. है? एरेंगल। 25 points on the board. If they get a good performance here, they absolutely can make a run for it. Well, let's see what happens. You got Vitality already out, heading towards Stalber. You got Aura going up towards. Oh, crisis averted. Topside. They're going Yes, east. They're going east. अपना टोंडे पैसे बहुत खेल रहे हैं। टिटियांडा और फ्यूरिया का दोनों का स्ट्रांग पॉइंट है ये हाँ। Okay, they're doing it. Okay, they're going for the Milton Peninsula. It टिटियांडा seems. फ्यूरिया का मुझे लग रहा है 40 का चिकन होगा इस बार। Grabbing a vehicle to get देखते on हैं। 40 का तो नहीं पता यार कौन सा पनौती लगा यार मेरे से पर 40 के ऊपर पनौती क्यों नहीं लगाता यार हाँ वो लगा देता ना भाई। So I was keeping track of that. ओ जोन भाई क्या तगड़ा जोन बना। कोई अर्ली जाके प्रीमोस लूटेगा तो एरिया बहुत तगड़ा मिलेगा। To push these teams close together. मुझे लग रहा है 40 वाले चले जाएंगे उधर। It's just very, very unlikely. I would give it about maybe 10% likelihood that you're going over to that military base. कोई भी जोन पे नहीं है यार जोन था अकेला। It's not zero, but yeah, I feel like teams. ಬ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ BGMI ಐಡಿ ನಾ PUBG ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು BGMI ಯಾವಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ಆಗಲ್ಲ BGMI ID यार ये तो सबसे बड़ी गलती मैंने किया था सो बेसिकली मैं जिनको नहीं पता मेरा PUBG मोबाइल की आईडी बहुत बढ़िया है हां बाहर रोटेशन फाइट जास्त करते हैं भाई पता है हां बहुत पुरानी आईडी है मेरा PUBG मोबाइल की अभी भी है तो उसमें तो लगे esports like global esports stars सब कुछ है पुरानी आईडी है वो like उसका भी हैशटैग है उसका like देखो ना डेट 2018 ऐसा कुछ है उसका 19 है वो 18 करके रखे वो लोग मतलब बहुत पुरानी आईडी है Make sure that once this stream is done, go ये फाइट हो रहा है S2G वर्सेस आईडी है let Alpha 7 win something, even though मेरी they didn't make गलती it क्या to थी ना वो आईडी finals. को मैं PUBG मोबाइल से BGMI कन्वर्ट नहीं किया ठीक है तो PUBG मोबाइल का वो बाहर ही करा रहा बट उसका पर्क्स मेरे को ये मिला कि बाहर के जो राइजिंग स्टार तुम लोग का रहता है ना हाँ उसमें मेरे को पैसे अच्छा मिल गए Super cool with that shadow clone. Dude, that was the sickest. I really like intro अच्छा I've ever ग्लोबल seen. स्टार जो हमारा मेरे को ब्राजील के साइड से मिल गया था On लाइक the मैन highlight reel. वो मेरे को मिल गया Hell था yeah, इस ग्लोबल absolutely. स्टार Get it done. Nick with Galaxy like gonna be तुम्हारे chasing down यूसीस the तो अलग truck, से मिलते हैं getting डायमंड्स those का बोल supplies. रहे यूसीस मिलते हैं अच्छा खासा Although,
like they're ये आईडी ड्रॉप क्यों चेंज कर दिया? weaponry there. Haven't been आईडी able to का quite एग्रेसिव disable it टीम before है it ही नहीं, वो भी leaves लाइक the ओजी की city. तरह ही है. Where's the weaponry? Come on. Shooting it. Emotional damage. One or two more crates out. Finally, it's on ये fire. क्या है? ये ट्रक वाला क्या It's a है? little bit slow to get this one dealt with. ये ट्रक पे लूट रहता है. Find some weaponry they can use to pepper the back of the doors there. मतलब ये लूट करना जरूरी नहीं है, वो फोड़ दिया तो लूट मिल जाएगा बहुत तगड़ा. अभी मारने भी चेंज कर दिया ड्रॉप हुआ. Looking very dramatic on the southwest side. Nobody quite on the road, but 4 Thrives went to ये Primos सीन है. very, very early. Jukes, which means that they क्योंकि will मैंने have the नहीं pick of the खेलती litter ना, when it मैं comes to taking a मोस्टली position मैं वो लाइक into this कोड next लिखती zone. रहती हूँ The जो question for मेरे me को is, असाइन where करता है. do मेरा you मैं go मोस्टली at एंटी this चीट point का रहता when है. you know that everybody's going to be ये सब flooding out ये this सब way? गेम डेवलपर For का me, रहता है. I मेरा feel एंटी like चीट का डिवीजन है potentially पूरा. some of the compounds to the east mouth of Quarry could be अगर quite कुछ good. भी but हैकिंग transitions रिलेटेड away कुछ from भी मेरे there को पूछोगे ना, can be मैं difficult एक as का well. लूपहोल मैं बता सकती हूँ. And BGMI the का reason तो I'm going for इजी that है is 'cause बहुत I ज़्यादा feel ही. like I BGMI में would तो मैं want आराम से something कोई भी that's हैक at least on लगा the सकता south side, just in हूँ. case पकड़ ही it नहीं goes पाएगा territory. तुमको. Yeah, I would take the hill above Fairy Pier. I think that's the भाई मतलब एंड्रॉइड ग्रिप ಬಾಳ ಜಲ್ದಿನ ಆಕೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ ಸೆನ್ಸಿ ಬಾಳ ಇದು ಆಕೇತು ಬಿಟೆಕ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಚಲೋ ಸಿಗ್ತೈತಿ एंड्रॉइड And then plus, if the zone does go in almost any other direction, नहीं मैं बोल रहा हूँ एंड्रॉइड ग्रिप जल्दी मिलता है आईफोन से अच्छा बहुत तगड़ा होता है वो ग्रिप लेकिन वो दिक्कत होता है कंट्रोल सेट मसल मेमोरी वो नहीं होता है decide to take it early. 4 Thrives heading into Primorsk so quickly, though, I think is an excellent decision because if some reason that zone does go to Millie, with Primorsk secured, they should be able to at least find some boats and make a crazy rotation on in. So it's not a bad idea. Enigma Galaxy getting out nice and quickly. Nongshim Red Force as well, moving in a little bit further south of this, and they will start to line the hills just north of Ferry Pier. 11-9 ಆಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ಇನ್ನು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋದವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಈಗ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. And I'm expecting a response from 4 Thrives fairly soon, but so far hasn't really come on through. Ralph able to get a lot more scouting done than maybe he would have expected to. But they managed to sequester themselves nice and deep into the in towards this zone, which is, I think, going to play very well for them, taking the position just northwest of Ferry Pier. For sure. I mean, this is ಜಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾನ್ದಾಗ ಭಾಳ ಟಿವೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಬೈ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಕೈತಿ ಬೈ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಆಡೋ ಅನ್ಕೋ ಭಾಳ ಹೊಲಸಾಕಿತ್ತು ಬೈ ಅದ್ರಾಗ ನಾ ಥರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಆಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ BMPS BGMS BMSD ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಆಡಿದೆ ಬಟ್ BMSD ನಾ ಐಫೋನ್ದಾಗ ಆಡಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. अरे वो तुम लोग का नकली आईफोन था ये भी तो बताओ क्या वो तुम लोग का नकली आईफोन था यार कौन सा BMSD वाला क्या नकली वो क्राफ्टन ने मंगाया था ना वो 148 डिवाइस हाँ वही तो नकली आईफोन था नया पता है चाइना से तुम्हारा मैं बता रहा हूँ सर बेसिकली जिनको नहीं पता चाइना में वो हर चीज का बल्क ऑर्डर मिलेगा आईफोन हो कुछ भी हो उसमें बस तुम अपना ब्रांड चिपका के लेकर आ सकते हैं इंडिया में मैक्सिमम मेकअप कंपनीज वही करते हैं स्विस ब्यूटी हो गया मार्स हो गया सबके सब वो चाइना से ही आता है वो बल्क में आता है इवन फोन्स भी फोन्स हेडफोन्स सब कुछ आईफोन का भी आता है पता है ना हाँ वो भी पता है तो वही तो मैं बोल नकली आईफोन है वो It's like first place is on 150. ये नोवा स्पोर्ट्स पे कौन है नोवा स्पोर्ट्स पे Third place is on like 90, even lower. That maybe then the second place team could try and hot drop and go for something like that if you have that sort of advantage with not too many more games left to play. But outside of that very specific scenario, I feel like targeting E-Arena, I mean, given the form that they're on, probably just generally a bad idea. I don't think we're gonna. I think hot dropping in general of them is just terrible, no matter what the situation is. I just think that if you just somehow can see them, like for example in the feed, you hear the shots. Sure. Maybe you do a little bit extra to try and take them out. As Godlike starting to make some noise. There's S-Power with the run over. No fear getting taken out, but Sleepy. Oh! last man. But Godlike
was right there to support his teammate. And a huge save there right on time. Arena are looking to come in for the third party from the west side here. They've already got a scout close by, and they've seen the Elam feed lighting up as well. Manya looking to suppress with an ace. Good bounce. Finds Sky on the flush. Will Arena... A corner, Manya, A corner. The north side as well. They could have an impact as they roll on up towards this engagement. Nice. Nice. And there go. Taken out. Knocked for 6. Dissing ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕತ್ ಬೈ. ಹಾಯ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬೈ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಬಾಳ ಲೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೈ. ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 300. ಓ ಟಿಯಂಬಾ. ಮಾನ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಗ. Taken out as well. So man, godlike just not able to catch a break here. Tiamba able to rock in with a good third party there. Oh, chase करने लग गए वो लोग. Get involved. Arena wanted to maybe think about it, but they were too spread out on the western side, and so couldn't get involved. But Tiamba were there, nice and promptly. The circle, in the meantime, shifted back over towards the bridge. Very Pier is a hotbed right now. 4 drives, maybe burying the brunt. That's just saw Coops in the elimination feed there. Furia versus 40. ಬಗ್ಗೆ ಬಾಳ ಹೊಲತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬೈ. ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ತಗೋಬಾರ್ದು ಬೈ. In trouble here as Huzaifa is pushing up closer to Furia. Oh, hops in the vehicle, hops back in, and now able to at least get a secure position. Ayala holding it down against 4 Thrives. It's a party at the beach. Ferry Pier is jam-packed. Get your sunglasses out. Get your tanning oil on. Very, very quickly as teams crunch on in. Maybe a little bit of calm though before. ಬಂದ ಕಡೆ ನಿಂತರಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. I don't know. It's feeling pretty disturbed right now because everybody wants those central positions. But you're right. It does look like the teams are able to secure most of them for now. Nongshim trying to get an opening knock here onto OG. They got to be careful here. They're getting mighty close. Oh, and Hyunbin gets that opening knock. Nongshim, are they going to press this? Looks like they are. Hyunbin up close and personal. It's Nongshim Red Force versus OG, and OG are getting picked apart here. Aru's got to find a way to buy himself some time for his team. Okay, well, I mean, a good answer over towards Nongshim. That knock over there is going well. In the meantime, Ulf lost a player. I believe that went over to 4 Thrives over in Ferry Pier as well. Zaru gets back in, looking for those reses. He's going to get him. Oh, hang on a minute. Power. Godlike. Oh, S-Power with the double. Godlike? Godlike from the other side saying, we need some of these eliminations. Just a cop left for Orangutan. Needs to get Aru back, and S-Power says, you know what? My work here is done. Peace out. See ya. Sends back. They're only Team up ಅಂತಾರನಗೆ team up ಅಂತಾರ ಸತ್ ನೋಡಬೇಕು. Diminish the power of the position that Salme was holding, allow Tiamba in for the north. They needed to reinforce that, so the fact that they're able to extract points and let loose some of the Tiamba ನೋಡ without information ಹೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು. ಓ ಗಾರ್ಡನ್ ಝೋನ್. The circle goes back over to the mainland. So we are confirming over there. Tiamba trying to leapfrog that godlike position. Looks like it's going well for now. Ida as well, trying to send in from this northeast side. Over there by the Blues, they're going to have to come down that hill and find a way in. The thing is, it's all open field there. You got Vitality holding the north side of the circle. You got one of the players from S2G. It's Kamikaze. He's going to be trying to get some angles. OG बीच में फंस गए. S-Power ने जाके 2 फोड़ दिया. His team. But Ferry Pier, like we mentioned, completely stacked. Take a look at the replay here. Huzaifa. Ooh, nice shot there. And pick on the Solus. Yeah, I mean, there's a complete broadside there. No way hiding from that one. In the meantime, Nongshim Red Force trying to hold down the bunker. Emre pokes his nose in. And will not like what he smells. A little bit too much cordite there in the nostrils. And Emre does get flushed away. Nongshim Red Force hold their position on the east side of that ridge line that sits wooded and covered
They're playing on those bunkers as well. A really nice defensible position. Look at the teams out on the east side as well. You've got Ida, Flash, Aurora, Furia, all of them sort of holding each other at bay right now. So Nongshim Red Force feeling very safe and secure for the next 3 minutes. Yeah, next 3 minutes is going to work out for them, but then things are going to really start heating up here. On the north side, you got S2G now starting to press very, very close to Team Vitality. Yep, Razek just saw them, and they're going to be on the move here, possibly trying to avoid this fight, get in a more solidified position in this circle. Kamikaze just keeping an eye on the side of Vitality for now. This is still super early here, folks. This is only stage 3, but we've just seen so much action through the chaos of that first circle placement. Yeah, it was really hard to navigate towards it. A lot of damage inflicted, and yeah, with Aura going down as well, we're down to 15 teams. A lot of raggedy squads on the cards as well, which makes things nasty for plenty of our players. Godlike and Orangutan, though, are both in central positions as their duos, which is kind of their saving grace in terms of survivability. They'll try and keep things going. E-Arena on the west side, holding around that quarry. They've left Schweppes actually onto the Primorsk Hill on the northeast side of it to be that off angle for them. But they're kind of keeping out of it for now. They're kind of chilling on the west side. So for E-Arena, we're still waiting to see what they've got for the rest of this game, because their path forwards may lead them to clash with Vitality or with Godlike. You can see Schweppes, though, from E-Arena. He's all the way down in Ferry Pier, just getting some sight lines, getting some intel for the rest of his squad. Got to be careful not to get too close, though, to the side of Nigma Galaxy. Now you see Aurora Gaming. Let's see where this next zone's going to go, though. That's when the fight's really going to get started here. Ziol is going to eat a little bit of blue damage. He's keeping an eye on Flash. Yeah, he's trying to play this quietly, hoping that he comes in this direction, but instead goes in the opposite. Next circle does pop on over, and it is heavily to the east side. I mean, this is good for Nongshim Red Force, right? On their position. We were talking about that before. The fights on the east side will need to conclude. Tiamba sending in a might challenge on Orangutan's position, but it's fairly open on those hills. Going to be very difficult to hold. Fortunately, there's not too many full squads around them. Nongshim spot a player from Flash as they try to move in. Aurora taking a chunk out too. Tiamba now looking to overwhelm, but they've lost a player on the roll-up. Orangutan try to hold it down, but will not be able to face the might of Tiamba, who are fielding Shallow now on their roster, leaving Milu out, and he is not needing to get him back up. Down to a duo. Eagle trying to get that first aid off. He's going to be able to get that for sure. On over to Ferry Pier. Enigma Galaxy are set up. They're going to have to push into this next zone as well. Circle is closing. This is stage 4. The blue zone really starts to put in its damage here. Let's see what Enigma Galaxy decides to do. Bro, Eldru vitality predict ಮಾಡಿದ್ರು, but our performance. That's why they're applying so much pressure to the side of Al-Ula. Quick ends up ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಗೋಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ಆಡೋದು ನೋಡಿ ಗೋಡಲ್ ಓಜಿ ನಾಳೆ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ some other but average of performance. Vitality कभी aggressive उतना खेला नहीं है, like कोई भी like seniors में देखी नहीं, इसलिए मैं Vitality कभी मैं like point भी नहीं दिया, like prediction में भी नहीं था मेरा, वो कभी aggressive खेले ही नहीं है इसलिए. वो लॉबी क्रैक ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ, ಆ ಲॉबी ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಐತೆ ಎವರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐತಿ. 1 ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಬೈ ಅವರು ಬರ್ತಾರ ಬೈ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗೆ, ಟಾಪ್ 2 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬೈ ಅವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಚಿಕನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 44 ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 64 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕತಿ. ಟಾಪ್ 4 ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. Ulf only have 3 players, so with 3 squads. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬೈಗೆ ಏನು ಟಾಪ್ 12 ಮಟ್ಟ ಆದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಡತಾರ. ಚಿಕನ್ ಆದ್ರೆ ಕಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೈ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಚಿಕನ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಿಲ್ ಅವರ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡತಾರ. Nice point gap, looking to make that and push it even further beyond. Team Vitality looking to make some noise on the north side. Everybody just trying to find their spot in this next circle, because this next zone's most likely going to push north, and if it does, that is wide open field, which S2G have a decent position in. Tianba and Nongshim Red Force are pretty locked down, but these teams on the south side of Ferry Pier honestly should already trying to figure out what is the path they're going to take into this next circle, and the only way they're most likely going to get there is through some insane shots. I'm looking at the shaking and moving right now for E-Arena, because now is the time that they need to transition into a pivotal point in this game. For the time being, for the longest time in this game, they've just been on this west side, waiting, playing that edge,
assessing the situation, Oh. but now they need to start to move forwards, and that is not how you want to start it. Salme immediately goes for the flush, and he's gonna You're killer. punished for the moment. Nice, Soumya. I don't think they've got an answer here. A nade up and into the top floor of the window for Tony K doesn't connect. Zest Power hiding somewhere else in the building there. But you knock better, Soumya, please. Find that fight. So for E-Arena to lose a player here, I mean, that's great news for the teams chasing them. Yep, huge news, and Godlike now knows exactly who they're fighting and the importance of them. Oh, fight. Zone does go on over huge. Kiyoma center anta. OG jaga tagondro. Nongshim Red Force, that very peer here. Just like my 300. Strong. I kind of like this for Ulf as well. I mean, it may be a struggle to fend off all the teams in Ferry Pier, but once they're there, they have a fairly isolated area. Survive quite deep into this match. OG joti fight, goda joti fight ತಗೊಂತಾರ ಏನು ಏದವ್ರ ಇಲ್ಲ ಏದವ್ರ ಜೋನಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬೈ ಏದವ್ರ ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹಾಕಾರ ನೋಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅದಾಗ ಪಿನ್ ಹಾಕಾರ ಈಗ ಅವ್ರ ಟಿಎಮ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ವಿನ್ ಆದ್ರನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಫೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನೈಸ್ ನೈಸ್ Hopefully have these teams in the middle. Global team, you know, get a free rotation onto this next circle. Next level thinking ಮಾಡ್ತಾರ. Looking at them. Guys 300 like ಮಾಡ್ರೋ ಮಾರಾಯ ಉಡ್ರೆ. Right back. Say guys, it's pretty jam packed down there. No bueno. It is no bueno out in that open area. Enigma Galaxy finding the back tail of Al-Ula and able to drag that one back. Claws does fall. As the Arena is still trying to dislodge Godlike. There's Power with the shotgun, tries to find one. Oh! 1v2 Soumya. Now it's all up to Salme. Has got an aid cooking. Still with the pin pull, drops it down, nearly finds it. As Schweppes tries to move up to support Tony K and get that res. S-Power falls, and Salme has Mormon now to handle. Gets the first lick in with that shotgun. Reload, Merijan, reload. S-Power had that. It was such a fortunate nade there. Samway has the right-hand priority. That's what he needs. Catches it on the Mormon. Oh, nice way, Soumya, nice way. But ಹೊಡೆದಿದ್ದಾವಂಗ. Nice, Soumya. Like ಮಾಡ್ರಿ guys, 300 like ಮಾಡ್ರಿ fast. Nongshim Red Force out to the east as Vitality have taken a knock out to their western point. They are still 4 players alive, but E-Arena are rolling out now. They can turn their attention that way. Steps onto a landmine, blasts his leg sideways, and down goes another Vitality player. They are getting torn apart as E-Arena descend as well, sending a 4th position. And I don't think they're going to last much longer. Ida trying to join the party, and Tiamba are now suffering. Darkin and Swain both on in the fight, taking huge swipes at this hold. And Tiamba may not have enough to hold everything off. But ಈ ಚೈನಾದವ್ರದ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ಭಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅವರು ನೋಡ. Teams are starting to crowd on in. And this is looking like an absolute battlefield. Tons of nades going down, and down goes Vitality. S2G joining the battle. 2 eliminations to their name so far. And with that fight, all that commotion happening, it allowed them to be able to get a more solidified position in this circle. Great timing from the side of S2G. E-Arena are like, hey, I don't care about the timing. Godlike ಇವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. 2 teams crashing onto Tiamba's position was enough of a smoke screen for E-Arena. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಂಗಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. Despite not having one of their players with them, they are now on 5 eliminations. They've pushed past the 90-point barrier now, Jukes. Wow. It is a great result so far. 10 teams remain, but they're on the outside of the circle, and Enigma Galaxy are going to cause problems. They've seen what's happened, and they think, no. This can't stand. No. Order. And they find, well, actually, it's S2G who find a shot onto Schweppes on the back line. Stop that, said Enigma Galaxy, and honestly, the whole lobby needs to start really worrying about E-Arena here, because the White Rabbits are starting to run away with this thing. Remember, $500,000 for first place, $250,000 for second. That's a big difference here, folks. Now we're going to see Enigma Galaxy. They got ಚಾಟಿಂಗ್ ನ ರೋಹಿತ್ ಭಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಜಿನ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾ ಬಟ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಕೈತಲ್ಲ ಬೈ, ಒಮ್ಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. BMPS ಇಂದ ಹಿಡಿದ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನು ಇವ ಆಡ್ಯಾನ ಅಡ್ಮಿನ್. ಸೊ ಗಾರ್ಜಿಗೆ ಆಡಕ ರಿಸ್ಕಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
currently focused on Tianba and Nigma Galaxy. Nigma Galaxy find another knock, sending it over towards Schweppes, and I don't think this is going to be resible. Mormon and Turney K now having to keep it together. On top of the 5 elims they found already, and Lost might have an angle on it as well, suppressing that angle, but Mormon goes down, can't hold face against Nigma Galaxy, and no knocks to set their way either. Mormon gets flushed away. As Schweppes does get back up, over in very peer, Aurora, Alula, into the fight. It is getting chaotic down there. Messi as well. Turney K the last stand for the arena. Nigma Galaxy have to push into Tianba. And nobody's happy in very peer either. It has been non-stop action for the last 7 minutes. Fight after fight after fight. These zones making things so difficult. And yes, Nigma Galaxy are now on the push. They want to be able to finish the arena out completely. They don't want to be Tianba क्या survive किया भाई उधर मस्त survive ಮಾಡಿದ್ರು. How many matches today bro? 8 matches for total but ಅದ್ರಾಗ ಈಗ ಇನ್ನೂ 3 matches ಉಳಿದಾವ. Here, John. So it's like no matter what the situation, they are constantly moving that needle further and further and further. Absolutely, but for Nongshim Red Force, this is a beautiful position. They were able to do a lot of damage to Furia, leaving them on 1 player alive. Flash are going to crunch in behind it. Potential to pick up points there. Aurora are going to have to leave into the sightlines of Nongshim Red Force. There is a big Elim potential game here if they can close it down, because they are in the driver's seat here and they need to keep control. All these teams need it. They all need this chicken dinner and all the eliminations. And that's beauty. Nice and nice. Nongshim Red Force. Man, XCY with 5 eliminations all by himself. Gonna have to make a play here. Oh, nice. But the suppressive fire from too many angles making things difficult. Nongshim Red Force are still here though, but here's Bose from Team Flash. This nade could be big. Can he thread the needle through the window? No. Oh, so close. Not quite on the first. Has another opportunity. S2G as well. Launches another one. Don't think that one. Oi! You can't do that! That one went through, but it did. And down goes this Nongshim push. Felt like maybe it was the right time to do it, but they underestimated the chaos on the east side, and they let slip the strongest spot. Smoke था फिर भी अंदर आ गया वो नेड. Up to so easy. A real big opportunity for them to put a massive jump up on the table. They can still do very well from this location, but they have really squeezed out of them. So right, I mean, they put some good solid points on the board, but it could have been a whole lot more, that's for sure. Let's see who can take advantage of these missteps. Nigma Galaxy are still here, 4 eliminations. Aurora with 5. NJX के पास healings ही नहीं है. Put them all the way up to 2nd place very, very easily. Tianba right there close as well. Team Flash, yeah, with that last रोहित भाई NS Watson का back ಮಾಡಿದ್ರು. Anything for his team at this point. Next circle does go and up, and it is going to be down to that southwestern side. Nigma Galaxy barely have a position here, but this is all open field. It's time to hit the deck and hit some shots. Satan getting peppered from both sides. He goes down. He was waiting to take a shot over towards Tianba as well. The S2G take their turn. ये टियांबा क्या खेल रही है? टियांबा आकर थोड़ी. At Tianba, but it's not going to go well for anyone really. Oh, nice be. Trying to move in, but nobody can find an opening. Thanks to the suppression. Oh. Soul K goes down. And Tianba holding their nerve, but only one. No, 1v1. QZZ against Kamikaze over the bonnet. Tries to find the shots. 3 rounds now left in the back chamber for the S12K. NT Tianba, NT next turn. S2G in there, and Soul K may get back to his feet. They don't have a lot of time though, because the zone is moving in. This area is looking like a dang blender. Shots happening all around in every single direction. You gotta find a way out though, as Doc now on the push, looking to shut things down. Aurora chicken. Coops. अब इस बार अरोरा थ्रो किया. अगर इस बार अरोरा थ्रो किया तो भाई nice. Kills important and chicken dinner important. Both. बहुत भाई ಎರಡು NS ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇವರು ಚಲೋ ಅದಾರ, ಅರೋರಾ ಚಲೋ ಐತೆ. ಅರೋರಾ EA ಟಿಯಾಂಬಾ NS ಈ 4ರಾಗ ಯಾರಾರ ಕಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಬೈ. ಅರೋರಾ TA
ಸಾರಿ EA ಟಿಯಾಂಬಾ ಮತ್ತೆ NS ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್ the position that they held, but they'll take it. Huge game. Honestly, it's so easy to play this कुछ भी quietly. हो He जाए can ये disrupt अरेना this का pretty big लाइक time. 100 नहीं क्रॉस होना चाहिए हाँ लेकिन हो जाएगा सीधे जिस हिसाब से मोती लगा है 90 हो गए उनका पॉइंट्स अभी 3 मैचेस है हो जाएगा नेक्स्ट लेवल का पनौती है स्टोरी मेंशन किया तब से गेम डाउन They had this advantage before. उसका स्टोरी पे अगर कमेंट आया होगा देखो चेक करो They lost that game. This is their chance to make up for it and बहुत दिन से secure मेजी से this बात chicken नहीं dinner. हुआ है honestly S2G on the ferry, but lost, gets spotted. That Yes, is Noxian Red Messi, Force's Messi. solo, striking out wide. The point gets taken away from him, Hey, but comment off है इनका diminishes the power of S2G. He gives him a little route in, but already Aurora have flexed 2 players पता है कि out. बहुत I गंदा think they're going to पनौती be able लगा to है deal with this. I know him very well भाई एक बंदा अरोरा का गेम ना बिगाड़े Launches it forwards as he spotted it. Oh! Nearly, but not quite. Not quite. Has to march in, making the mad dash, and Top actually not quite connecting. Has another nade to pull. Top trying to trade it off, and भाई किधर कर रहा है ओए 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 राइट है पगलू राइट है spot the nade. Goes boom. ओ नाइस नेड बे प्रेडिक्ट नेड था क्या ये That was a prediction nade though. He knew हाँ, that was prediction gonna nade run, है। threw it ahead of him and got some really good damage on the So Easy. But he is able to get away for now. Here he goes though. Here comes some more util from the side of Aurora. They've lost him. They're spending a lot of time focusing on this one player of Nongshim. एक नेड फेंक दे एक और नेड फेंक दे टॉप हट जाएगा Drops the nade right in front of them. Top steps up, nearly goes down again. They're having real trouble here, and S2G not really having an impact so far. एक किल के चक्कर पे आप खुद नॉक हो जाओ नॉक मत हो जाओ भाई अरोरा But dear life as Reaper steps into the fight, the DBS there in hand. Nice. Not quite enough, and down they go. Now S2G up on the chopping block. Looking to try. Oh, nice. But that nade is big, and the next one is bigger. Takes a huge chunk out of S2G, and Solke trying to stay alive desperately, but he crawls onto the nade. And Aurora chicken. open. Aurora swing out from Ferry Pier and find a chicken dinner. And it's about time. Aurora clutching it up. They wanted that chicken dinner earlier, weren't able to get it. But in this one, they get that secure. So ನೋಡೋ ಬಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ serious consistency when it comes to Aaron Gale here in day number 2. We still got one more left to go, and they are looking strong. Absolutely. Great stuff. It's exactly what you want to see. It's been said Nice. of Aurora before, right? They're a team that needs to ramp up in pace. They do need a little bit of time to get into gear, and maybe that's what we're seeing here, right? Maybe they are going to be able to find that ramp up over the next, the rest of the matches today and in the games tomorrow. Yeah, and it's going to be right on time, too, because E-Arena have been extremely consistent today. Even when they went out now, they still put up 5 points on the board. So they're the biggest threat in this lobby here. Because remember, folks, at the end of these next 3 matches, that smash point threshold is going to be set tomorrow. Once those 10 points are crossed, the next chicken dinner, that is it. We will crown some champions. So E-Arena's job today is to just set that threshold as high as possible, and they're doing a dang good job of it. They are, but even in that match, like a lot of the teams towards the top side of those tables were able to put up some decent games, That's right? true. You had Ulf, who was staying in fairly late, S2G fairly deep into that one, Nongshim Red Force. Maybe could have got a little bit deeper if they hadn't gone for that push-up, but still, getting into 3rd place into that match was really, really great for them. A lot of teams putting up some big numbers, and sure, they put up 5, and I do praise teams for being able to do that sort of thing, but everybody is on the hunt. Everybody's hounding them down. So for Arena, it might be okay, but you can't have a tortoise and a hare situation. You need to keep the pace up. You cannot let sleeping dogs lie, because they will find you and they will take you out of that top spot. It's all to play for. One more Erangel today as before we move on to our final set of Miramars. Don't go anywhere. बहुत beautiful light है मेरे को तो पता है ना लोकल में हस्की मिल ही नहीं रहा ब्रीडिंग के लिए पता है तो तुम्हारे तो दोनों ही मेल है ना यस इसलिए सुख शांति जीवन है इधर इसको तो भाई ब्रीडिंग कराना है ना डॉग ही नहीं मिल रहा यार ढंग का लेकिन ये काला है ना कालू वो थोड़ा एग्रेस बन रहा है उसको भी अभी वो करवाना है
मेरे को कोई तो हस्की चाहिए यार, ये हस्की हस्की अच्छा लगेगा। लैब के साथ थोड़ी कराऊंगी यार, भूंडू दिखेगा। ये आपका हस्की है? भेजो फोटो उसका है तो देखता हूँ। नहीं हस्की है, काला है पूरा। दिखाओ। तो अच्छा फोटो ढूंढने दो, मेरे ही फोटो भरे पड़े। ये देखो, अरे जर्मन शेफर्ड जैसा है ये। हाँ उसका वाइट नहीं है गाइस, ये जर्मन, रुको ऑडियंस को दिखाता हूँ। जर्मन शेफर्ड नहीं, उसके कान सीधे है। हेलो भाई ये या नहीं कनकंदप्पा ಹೇಳ್ರಿ। जर्मन शेफर्ड नहीं यार, सेम जर्मन शेफर्ड ही है वो। नहीं है भाई, जर्मन शेफर्ड का जी भी नहीं है वो। Very aggressive in general, but with Godlike esports, the thinking has changed, and these guys have shown the character. Watching them perform on the biggest है भी नहीं, stage, उसका I बोन think it's स्ट्रक्चर पूरा हस्की की तरह है। moment of pride and honor for us. वेट क्या है इसका? 40 होगा शायद से। एज नहीं, 40 ये वेट 19 kg है। 19 kg? क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं, एक बार देखो, चेक करो। 30 अबो है वो, 30 अबो है, देख के लग रहा है। दिन पहले पेट से चेक कराया, अरे बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है। अरे ये हस्की है क्या? हाँ, मुंह देख के समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हस्की का भेज रहा हूँ, रुको तुम्हें आता है, वो पूरा काला है ना, इसलिए लोग वो जर्मन शेफर्ड सोच लेते हैं इसको। और जर्मन शेफर्ड का मुंह बहुत लंबा होता है। हाँ, इसका नहीं है। The most memorable event has to be the map of Rondo, where Godlike came up with 30 points. इवन तुम्हारा फर कोड इसका दिखा रहे हो, अभी कहीं बैठे ना, इसका फर कोड पैटर्न दिखा रहे हो। Or passive, and you know, a lot of things like that. But again, Godlike esports proved with their firepower and with their composure that we do have that firepower. We can also go for, you know, big games. फर कोड देखो, अब बोलो। हाँ, अब भी दिख रहा है, इस एंगल पे एंगल दिख रहा है। हस्की सेम टू सेम हस्की पीछे इसका। अरे ये कौन सा वाला ब्रीड है? ये हस्की जीएसडी है क्या पूरा? नहीं, ये गूगल पे वो सर्च करके भेजा मैं। इसका जो समर कोड है ना, इसलिए ब्राउन दिख रहा है, विंटर कोड में ब्लैक हो जाएगी। Fans over here, the love for the game, पूरा हस्की है ये। लोग इसका जीएसटी से always had this dream to go and, you know, visit the Eiffel Tower, and it was a dream come true moment for me. वो आपको हस्की कोलकाता पे मिल जाएगा ना, बहुत लोग हैं उधर। नहीं मिल रहा यार। स्टोरी लगा दो। पीछे जा, हिंद कुंदरो कर। ये लड़की है ना, हिंद तो Grand finals here today. Third, fourth decider match also happened. That was between two Falcons players for third and fourth place. So it didn't matter who won; they were getting those third place points regardless. But now the finals are going on between Club Champion ranking. Years देखे हो ना, पूरा एकदम लोकी टाइप का है, like hold हो जाता है। minimum. Liquid could get the win if Madness is able to do it. But either way, that keeps AGL at the top of our leaderboard by 500 points. Now it looks big right now, but over at the STC Arena, Falcons are still in the discussion. They're in quarterfinals. They will be facing off against Twisted Minds later on today, and if they're able to win, that's going to be another chunk of points in the favor of Falcons. So it'll be interesting to see how it plays out. It will be interesting, especially because Aurora just got to win here. They want to be in the top A because they want to get those points as well. Before I let you go, any team that has surprised you today? I'm not gonna lie, I'm loving the bounce back right now out of Godlike. They put some serious elims up on the board, so shout out to Godlike. Hey, right on. Thanks. Actually, spot on. Thanks, Glitter. You can go back and just keep on looking for updates, okay? I want to see what else is going on with the other club championships, and I want to see what else is going on here at PMWC at EWC 26, because some of these squads, especially Aurora Max,
getting that chicken dinner. But before we even do that, let's talk about the PMWC Lucky Spin. Available now. You can check out the Electron Energy set, the Proton Power set, and also that Alien Fusion Grow set, which I want. ऐसे क्या thumbnails बना रहे हैं क्या बंदा? So make sure you guys check that out. This was co-created with PvP creator Nana. Make sure you log into PUBG Mobile. Get that lucky spin before it goes away to get your PMWC swag. But now, Aurora, yes, that's right. Look at this man. This man is absolutely ready. He's been cheering for the longest time. But Max, we got a chance to see them play that so well too, and just pretty much like a boa constrictor, just squishing everybody in. Oh, yeah, like a snake. Well, they weren't really snaking in, actually. They were just dominating and eliminating everyone. But, like, finally, no throw from Aurora. They made it. They saw it through until the very end. And we actually see Ziola. I said he was very impressive. I wanted to see more from Rufus and Doc. We finally got it. Briefers, 4 eliminations, Doc 3. But in particular, what's very important is that before going onto that ridgeline north of that road sign, Niptura, they eliminate every single team down there, get rid of all the stragglers. Jonathan Barla. You had 4 thrives, and you also had Nongshim Red Force at the all of those players before playing that ridge. That was so well executed by the boys. Yeah, it was really nice to see that, and also learning from the Rondo, right, where they just played it way too slowly. Yes, they had more terrain to work with in this game, but you could see the momentum. They just went from 0 to 100. Once they had gotten cleared everybody, gotten all of those eliminations, they moved in and tried to corral S2G. Invest match that happened just a little bit. I would much prefer a better fight from them for sure. But for Aurora, that was much better, much more what we're used to seeing from them. This is a herding team. They control teams. Teams don't control them. And right now, this was them controlling teams. I literally wrote down on my notes that, oh, S2G, they looked really good at that sort of northern side. This should be a nice win from them. They got the hovercraft, exactly. You know. But no, I have to agree. Aurora played that incredibly well, and they were able to take that time to make that spacing. But also, did you notice like Nongshim so easy causing a little bit of chaos as the solo player between these two full teams? I mean, that was kind of crazy to see as well. I was looking at S2G obviously to have that, you know, they were denying the flank from Flash coming around to them. They had a nice 2-2 split on that north side. Soul game with the hovercraft, we're going to bring that up again, but yeah, a little bit rough for them. So the way that Aurora were able to calculate that with a little bit of annoyance from Nongshim so easy, great play. Talking about Nongshim, they were able to put up some good points as well here in this match. 13 points as well with S2G, 13 points. Max, which one are you looking at? I see you ready to talk. Yeah, because Nongshim Red Force, sure, they gave themselves 13 points. It's eliminations, 5 placement points. I feel like they threw that game. Generally, I think they could have at least bare minimum gotten a top 2 in that position, if not an actual chicken dinner. But then Furia, which is not on Longwood. They're not even on the dip on top of Longwood. Then like this one shed on a little plateau below them. And they get an opening knock, and I'm like, okay, great. Nongshim Red Force maintain the pressure, maybe chuck a Molotov or a grenade. They fully crash the shed, and then Flash are like, what the hell are you doing? We're just going to do a counter grenade and Molotov and swipe the entirety of Nongshim Red Force. If they just held their position, they would be where So Easy was. You said So Easy was trolling. If you had a full team, there would be giga trolling. But I feel like, yeah, Nongshim Red Force, sometimes they get great games, and sometimes they do some of the biggest fumbles in a tournament. It hurts. It really does. I think it's a great example of something that happens at every level, as we're seeing here, right? Where you get you get tempted to actually full send into a position, but you got to really think about why that team that क्या हुआ फ्यूरिया को कमबैक करने बोलो. Generally, it's because the position is bad for one reason or another. It's very constricted there. There's a little ridge around that shack. It's very, very nadeable. Lots of areas to bounce those utility off. So if you're gonna push, मोमोज खा रहे हो आप अभी? क्या है, कैसा है टेस्ट? मुझे ये बताओ, कोलकाता पे फूड टेस्टिंग अच्छा रहता है? अच्छा है, मुंबई से बेहतर है। Aurora Gaming just jump up to that second place. अजय मुंबई का अगर कोई है ना, सॉरी बट मैं बता रहा हूँ, मुंबई से 10 गुना बेहतर कोलकाता का है। Has just now closed up to 9 points. I'm so happy to see it because we saw throughout the entirety of today, right? There were podium team at the दिल्ली का मुझे बकवास लगा। getting almost nothing done. मुंबई का सबसे ज़्यादा बेकार लगा। दिल्ली समा मैनेजेबल है। Rocketing right at the very top here, just behind E Arena with their 81 points. Literally, the only team single-digit points away from our current pack leader of E Arena. But the thing is, very flash in the pan, right, Niptura? We need to see more consistency and especially not throwing games when you know. ये पॉइंट टेबल ऐसा है ना, टॉप 8 कोई भी चिकन निकाले टॉप 2 में आ जाएंगे, ऐसा है सिचुएशन पॉइंट टेबल.
to do quite well on आई अरेना का देख रहे हो वही ना मेजी भाई एक और बार स्टोरी लगा दो ये अरेना का by game what they're going to do, but we're looking at the second page here. Flash and Hora, support लिख दो बस मेजी. They are looking tied right now, but there's full quite support. a bit of a gap between them and Fourth Thrive. So even further down the leaderboard, we're starting to see those gaps emerge. Yeah, Lace, for some of these teams here in the second page, I'm going to be keeping a close eye on them because Ay, at one point, we're याद going to आ have to रहा start था cutting them out because that point gap is just too much. And keep in mind, going into tomorrow, that smash roll is going to be at play and it's going to be plus 10 points of whatever first place ends up with. Yeah, and it's strange because like I know me and Neptura were having a look at Godlike, right? And they're making such calculated and well played. And then I even sort of said, God damn, they're so strong as just a little duo. Why don't they just ಪಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರ 40 by 40 4th Thrive ಬರುತ್ತದೆ ಬೈ ಸೋಲೋ ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಹೊರಾ ಅದೇ not making it any further, and I sort of touched about that on the shared studio on the couch. It was like they're getting themselves in these great like close range fights, capitalizing on it, winning it, and then like you were saying, moving back in and not like the other teams are sort of circulating because they're doing that too late in the game. But I do feel we've seen it before. Aurora just did it. They can just have this great game, and that will push them up a lot further because they're getting the elims. They'll be able to do it. And they definitely need it, especially when ये वाले इतने हरामी है ना इसको अगर ज़्यादा देर कुछ दिए नहीं ना ये लोग मेरे हाथ से चोरी करके भागेंगे because they are truly just so far away from the first place, and at the end of the day, डिसिप्लिन नहीं है हस्की को कभी डिसिप्लिन नहीं दे सकते हैं कुछ भी हो जाए by the way, special shout out शरारत बहुत है ना वो एक्टिंग बहुत करते हैं भाई ड्रामे मत बोलो यार डेली इसका बिस्तर में ना पूरा एकदम बिस्तर इधर उधर करेगी पंकದು स्टोरी खरेने खराब ಐತಿ ಏನ ಎಲ್ಲ क्या हुआ पंक का स्टोरी क्या है Got all the fans, of course, enjoying themselves. Saw it over there. They had the I Love Max man sign. Take it on, my big punk. We've got love for snacks right now, which is cool. We've also got. ಏನೋ ಬೈ ಸ್ಟೋರಿ ಖರೇನ ಖರಾಬ್ ಐತಿ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅವ ಹಂಗ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪತಿ ತಗೊಂತಾನೆ ಏನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅದು ಆಸ್ಕಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ So we're going to get loud. ಏನ್ ಪಂಕ್ ಬೈ A little bit crazy with it because I imagine. It's been a long day. All right. We might have some mad circles to finish things off. Yeah, do you reckon? I reckon. Should we make sure there's still some good energy left in the crowd? But last one on real life story. Right then, Paris. A few games left to go today. Let's see how much energy we've got. Let's make some noise in the building. मैं बहुत स्टोरी बनाया बताओ तो नहीं वैसा ये बता रहे कि उसका लाइफस्टाइल खराब है ऐसा बोल रहा We can lock in as we start to get towards the end of the day. It's been enticing, Blank. Some good quality PUBG Mobile coming out, but I'm excited to see if there's any more twists in the narrative. सबसे ज्यादा बुरा ना पंक ले लगता है ठीक है लाइक पंक का कोई रियल दोस्त ही नहीं था ऐसा फील आता है उसका जब तक गॉडलाइक में था उसके सब दोस्त बने पड़े थे और ये मेरा दोस्त है ये मेरा पुराना बंदा है करके Ansi left Godlike. उसके खुद के दोस्त ने भाई धोखा दे दिया मैं नाम नहीं दे रही उस स्टूडियो का The drums better come back though. I'll be sad if the drums aren't in the crowd. They're ramping, mate. They're getting ready. They're ramping. They're getting ready to go. Doing a couple of paradiddles here and there. We got Ralph on screen. Explain to his team that they're definitely not getting hot dropped. आन्या का खुद तबीयत खराब है वो क्या ही खेल पाएगा बताओ? Maybe we were the problem. Yeah, maybe we don't do that anymore. Which honestly, I think बेचारा उल्टी करते करते खेला है बंदे ने 4 different members of the talent team spoke to Ralph about that yesterday. We were kind of making sure we can get that one across as many ways as possible. It seems like the message has been sent out. Yeah, it was like it was coded through Ralph for Ida. Yeah. So, what do you think about that? Ralph was very pleasant about it. He was like, I don't think they should be doing it. Like, we keep getting points. Yeah, they were. I mean, I think we got about 12 elims off the back of it, which is kind of sick, honestly. It's a good amount of points. We do get our plane path down from the south side all the way to the north. You see there, Eren and Scarface currently topping the leaderboard in terms of damage, which is a surprising statistic for me. They've been very, very consistent throughout. I'm glad to see Eren there. Hasn't quite beaten out Scarface just yet, but I'm glad that Scarface has been the rock so far for मेजी को बोलो एक और पनौती लगा देने को मारना फेड as a agent today भाई ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಮ್ದಾರ ಓಹೋ ಇದೆ ಇಂತಜಾರ್ ಇತ್ತಂದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್
ಮಿಂಡ್ರಿ ಬೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ beating us for multiple years. ಮಿಂಡ್ರಿ ಝೋನ್ ಇದೆ, ಮಿಂಡ್ರಿ ಝೋನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. And they might just be giving us it here at PMWC at EWC 2026. God, we keep getting these sort of circles, man. Once again, right? You hit the nail on the head. It's happened. Suznovka, the military army. Tiamba versus Hora. Maybe this is Hora. 6 FL टॉप्स को नॉक दिया, लेकिन आरू नॉक हुआ, अभी फिनिश हो जाएगा शायद से. potential for a lot of early fights. Yes, finish. Stay, Juna. Down Tiamba amongst it as well. Couple of squads looking to get stuck in instantly then. The revolver to the dome there. Well, unfortunate for guys over on OG. Flash seems okay though, get themselves back up on their feet. Like you say though, we got Aura on screen. Eagle. Aura ने इतना गंदा जगह पे फंस गए ना, उनके पास गन भी नहीं है. Pinpoint accuracy with the arrows. Jiggle, dropping some ammo across. Everyone's a little bit low right now. Kanna है low भाई और खड़े. Aditya is live. YT1 subscribe to the channel. Aditya live YT, thank you so much for the sub, brother. Well, Sleepy is having a troublesome time getting towards them. I think he's in an awkward spot. Sky though is coming in from the other side of things. He's over towards the north side of Saverni, so this is a long exit for both squads. I don't think any team wants to be here. Tiamba as well as Aura stuck in this awkward engagement. Eagle with a honey badger at distance on the sidelines. Arena also swinging by, but they should get gone. Very much an early stalemate that no one really wants to overly commit to. With that first domino to fall, it's going to be a nightmare. If you were a drummer, Just like one, guys. As well. Losing one or at worst 2 players, even if you do take down the other squad and get a full 4 points from it. APG Papa bro. Bit tough ಮಾಡಿದ್ರು. Games we have left today. ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟವೆ? Yeah. Well, I think the big thing though. Hi Ningana, welcome to the stream bro. Like ಮಾಡ್ರಿ powder. And because we had this big southern circle that is pretty much committed to Sosnovka. I don't think Aura के पास गन ही नहीं है. A lot of teams dropped out early on the playing path to get looted up early. So you do have the likes of S2G, Aurora, Four Thrives, Ida, Alula, as well as Nongshim Red Force already in Sosnovka. This place is getting very busy very quickly. Tiamba moves up, but Horror's already getting themselves into a vehicle. Uzi in play, tries to get the damage across. There will be a shot from Shallow though. Really good stuff there with the QBZ. Get some damage in. Jiggle. भाई इनका क्या दिक्कत हो गया भाई. अच्छी बात. पापन से तो भाई. QZZ trying to get around the side. Eagle will just run down Sleepy. They don't know. They do not know. He is hidden. Hey! 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 Please. भाई ये क्या है? Hey! भाई इनका आंखें छोटा रहता है ना, दिक्कत है. इरो कण सಣ್ಣ ಇರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. That's insane. Oh! They actually leave. That's wild. We're playing some kind of game where you go in as a small white man and you have to be painted against things. इरो कण ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Unbelievable. भाई ये वाला BGMI में होगा. Hey Spider bro. That's wild. But well played to him. Yeah, mega mechanics. भाई इसके ऊपर का मीम नहीं बना भाई, भूल जाओ यार. पिन पुदारी जो भी है. एक KYC का एक आता है ना, वो जो ऐसा आंख करके वो KYC का कंप्लीट करते रहते. देखो मीम वाला हाँ वो डालेगा देखो. याद है वो WhatsApp वाले में आया था. Dear me, PUBG Mobile Chameleon, right here, right now. At PMWC. Trying to get yourself some skins to allow you to blend in. मीम हो गया. किसी ने लिखा ना करना डोनेट मारते हैं बंदा. मेका कैमिलियन लो. अब ये आपस में क्यों लड़ रहे भाई ये लोग? हाँ? अपने लोंडे आपस से लड़ रहे. मेका कैमिलियन आता ना भाई. वही ना यार, मेका कैमिलियन का प्रोमो हो गया. आपके पास है मेका कैमिलियन? खेलते हैं अगर है तो. मेरे पे बट कभी खेली नहीं वो. लाइक मजा आता है, मस्त मजा आता है. बंदे के लिए लिया था, बाद में वो लाइक कहीं पे भाग गया. I think Godlike has really shown that they absolutely can take it to task with some of the best squads in the world. Which is cool to see.
Satan here from Nigma Galaxy. Another team that's doing really well too. I genuinely think, and I said at the start of the day, is that I've not always been the biggest fan of Nigma Galaxy and some of the pushes, some of the rotates they make. I think they have a lot of potential in them. This tournament though has been, it's been off the walls, just like this, because this is wild. It's just ridiculous how close he came when he drove past him twice. Twitching as well. Yeah, I know. Not even fully stationary. Look at him. He's got a slight shifty look. It's banana near. Put the laser pointer down to the ground. He's like, oh. That's the right. ಬಾರಿ ಸರವಾದ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಬೈ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ Didn't expect it, but master of इसका कान देखो पहले the laser pointer really. कान देखकर समझ में आएगा ये इसका ಜೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ ಬೈ ಗೋಡಲ್ಲ ಜೋನ್ ಈಜಿ ಕರೋ ಬೈ ರಿಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರಿ ಈಜಿ ಐತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ Team's now getting in position though. Furia looking to cross. Haven't had a really bad day today, honestly. I think genuinely Furia has been looking better and better as the tournament does go on. ಊಟ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಸುನಿಲ್ ಬೈ ನಿಂದ From them, PMMI, where they look very, very strong there, and they're bringing it back. I think that they just had to slow down their gameplay a little bit because their end games are nice. That's where they typically thrive. But now they're coming up against Alula, the Claws versus the Panthers here. giving us the proverbial question of which Claws are. नहीं खाएगी तू वजह तू ये नहीं खाएगी पेट खराब हो जाएगा Depicting Panthers. That would be Maybe a Jaguar. एक ऊपर धसड़ Yes. Battle of the Animal Kingdom. West Power with a nice little. नहीं मिलेगा मोमो भूल जाओ वो भी नहीं मिलेगा इसके लिक्विड भी आओगे तो A lot of airtime. It's a great फेंक दिया तूने फेंक दिया It was a great multiplier. I like that. Anyway, we get next circle. We've seen this before. You didn't hear. I don't know if you could hear that, but there was audible disappointment from. ಬೈ ಗಾಡಲ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ 3 ಹೋಪ್ ಐತ್ ಬೈ ನನಗೆ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರು ಟಾಪ್ 4 ಬರ್ಬೋದು ಟಾಪ್ 5 ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಲ್ ಒಂದು ಇಡ್ತಾನೆ ಓಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಾಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ Located on with XZY. ಅವ್ರದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಬೈ ಗನ್ ಫೈಟರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡ್ರೆ ನೀವು 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡಿ 20 ಕಿಲ್ We'll see what they do. Can't be too greedy though, because again, like I said earlier, it's very busy in Sosnov Kraloma. A lot of teams. खाना मत It's going to get pretty aggressive down there where things do kick off, especially with how this zone shifted, man. Cutting out a lot of that play space once again. So you're fighting around the bridge, you're fighting on the island. Like you touched on, even just a couple minutes into this game, with how close they were off the playing path. A lot of squads did already make their mass migration down and start to try and dig their heels in a little bit. Squads that are still outside in the mainland towards the blue, having a bit of a slower rotate. A lot of traffic as well on the bridge over ಓಜಿದ ಗನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಗನ್ ಪವರ್ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಐತೆ vitality behind them and similarly flash behind them as well. ಐಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅದರ ಅಗ್ಗು ಮಾಡಾತಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ಆಡತಾರ They're getting pushed down by Vitality and Flash behind that as well, so this is a awkward approach. They would like to get across, but I don't think Alula is going to let them across so easily. Igor's is far up though, so he just needs an opener. And Alula looks to be leaving. I think that's the correct decision at this time, just because the circle did push so far over towards the western side. You don't want to get left behind. Satyam. Somewhat of a question mark, but if they knew they could hold out a team over towards Box Compound, sure, why not? It is quite cruel towards Tiamba, but this is the name of the game. You pick up the points where you can, and right now, Arena's doing a good job of it. Tourney K there. Up on the top side of the rock face, spamming down into A-King, and will leave him wounded off the back of that. QZZ already knocked, rest of the squad following in their footsteps. This is a brutal start for Tiamba, and one by one they fall. So E-Arena find them outside. Tiamba easy ಹೊಡೆದ್ರು ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಪಾಪಿ ಅವರು over the course of today's games. It's a strange one, right? Because they both started up over towards Severny, Didora, as well as Tiamba. Tiamba swings wide over towards North George. Flash does take a knock there and probably a flush too. This is over towards the fight on the bridge side, so we'll come back to Tiamba in just a second.
Axel low, Crazy on bended knee. P90 in play at this early in the game as well. Good to see. Ooh, trying to run back through, but Razak just goes straight into the crosshairs, and one by one, this is looking a bit more uncomfortable. Nice backstab though from Axel. Quick switch over to the shotgun through the window. Throws the first man down on the deck. Still has some firepower to play with. Zone nipping at their heels. Razy out of the running. Razak knocked. Axel looking to defend. Throws the nade deep. Thankfully for Bowles, he was able to reposition. That one isn't going to hit him just yet. Ooh, he's closing the distance though. Wants to really get in there. Oh my God! Response back from Axel's quick. And he can get the meds in as well, Blank. Vexy should just about hit this. It's close, but it's still back up again. We'll go for the res over towards Razak. This is a good recovery right now from Vitality. Sadly for them, Aura has made an incredible run down from that northern side. They are fast in position. Bozy is down. Galaxy currently holding out Ulf. Lord up on high. Ketch has no idea. Caught in the broadside. Ah! Lord! Reva Galiga. Lord Martha. Will now play on as 3. Look worse and worse as time goes down. Lord the only to fall here, and Ulf has been very much struggling to pass on by through Nigma Galaxies. The circle in the meantime did move further down towards the south. IQ taking a tumble though. What's happened there? Yeah, this is not the dream at all. Ooh, Lord's actually trying to dismount towards the top side, so if maybe they do win out on this fight, somehow they can grab him back up. Oh, good read onto Scarface. Ralph ready for the encounter. Bullets being peppered. He gets him so dangerous. Oh, heal. He can just tuck in behind the box now. Oh well. That would have been the opposite. Yes, like my power. Could have tucked in behind the box. Not going to happen now. Laid out by Ralph. Satan with a re-aggression as well. And this is starting to turn. That's the way Ulf go down. They started out with a bit of a recovery, but finally finished by Nigma Galaxy. Only one player cut short from the roster there. हाँ क्या पता उजी द गम पावर कमी आई थी अन्ना उसके यूटिलिटी बेस्ड है यार bringing the thunder back onto Horn. It's been a while since I've been seeing Vexy on the main stage, but still got it in him, it seems. Razak does go down, and looks like Vitality might just want to be making the cross going forward. Federal bench हुआ है अच्छा. Vexy will pick him up, doing a great job. Federal कौन वो VIP का? हाँ VIP का वो एस्टल के मारा था याद है रुंडो पे. Really well done here from Vexy. I mean multiple times keeping the team. V3X Vexy ये अच्छा खेल रहा है. Even versus Flash earlier on, fantastic stuff. ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓದಿದ್ಲ ಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವ ಗನ್ ಪವರ್ ಓಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬೈ ಮುಗಿತ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು सोरका क्या प्लेयर की कोच है वो वाला अच्छा दिख रहा है कौन दिखाने में अच्छा दिख रहा था तो बात है लेकिन इनका हाइट बाय नर्फ है बहुत नर्फ है यार ओ गॉडल फोन्स भाई के जोन भाई रॉन्ग डिसीजन लिया मान्य है नोवा ब्रिज सही था हर बार नोवा पे क्रॉस करता था इस बार इधर रुका है लेकिन इधर ये भी रुके हैं ये को जाने दे रहा है ठीक है ये को जाने दो नहीं देंगे 10 पॉइंट्स और 6 पॉइंट बाकी है ये लो ये का बहन ये जाने दो ये को नहीं जाने दो बस गॉडलाइक नाइस प्ले मान्य क्या दिमाग लगाया भाई उनका फाइट होने दे दिया लाइक मार पावर बेगा लाइक मार एडमिन ऑफ पास हीलिंग नहीं है एनजेएक्स ಕಡೆನ ಹೊಂಟಾನಿಗವ friendly handshake there. Felt like I was in Interstellar for a second. एडमिन नॉक आकर अनसद तक Yeah, Coops looking further. निगमा वाले क्या डील बना के 100 में नॉक एडमिन नॉक आकर ना कद रिलीज सिटी दिला इनेस ने मार दिया This has been a really good game from मारने नॉक मारने फिनिश एस्पोरा एंड एडमिन बचा है लेकिन वो बचने का चांसेस बहुत कम है This time I was super happy with them blasting the toe caps. 40 के पास नहीं पावर 40 के पास नहीं
One more bullet. That was enough. I spot एकदम नहीं kill मत देना Tried to send it. Dead. Got further and further in, but Hazaifa laying down the law. It's a great peak. Might actually be able to double down, and he certainly will. Godlike eating the bullets from the elevated खुशियाँ क्या है? और लगे रिमनेट क्या खुश हो गए लौंडे? अब आएगा मजा, अब आएगा। 47 में आ गया fuck. Teams once more. Coop's going to be hit by the shotty. The pump takes him down, and that's the way that one goes. आइडिया ये क्या आइडिया है? ऐसा खेल रहे हैं? अरे आइडिया का गेम प्ले नहीं है, मैं जितना तो जानते हैं इनका मतलब उतना परफॉर्मेंस नहीं है। S2G का फिर भी मान सकते हैं, S2G हो गया, फिर उल्फ हो गया, ये सब अच्छे खेलते हैं। अरोरा फिर से चिकन निकाल रहे क्या? S2G NS अरोरा भाई BT लगा दो, 40 का भाई BT लगा दो, मेरे को ये इनके guys like my pan akno like my fast through hell and back just to get towards this location of the map, and we still came away with 11 points total. So very well done, because we do only have 6 teams left at the 17-minute mark. This is the quickest we've seen the lobby cold before, off the back of a really horrendous circle. S2G set themselves up, kamikaze as per usual, flying in towards those front lines. Bro, ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೂ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಬೈ ಇವತ್ತಿಗೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್. ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. They've gone down pretty swiftly. Furia might actually get a bit of a read on this though, with the forward scout we've got from Ayala in the back of the vehicle, so a lot of sidelines being opened up between our squads. Aurora's still got space to play with. In the grand scheme of things, it's been a little bit quieter on the Elim front for Nonshim, but they're still in the running of the conversation. They've had some good consistent finishes today. It's felt like it's all been coming together communication-wise when they get a good angle to play off in these games. Well, Hyunbin's basically the crowbar of South Korea right now. He's been cracking these lobbies open. He has been cracking the lobbies open. It's good to see, and I think the rest of the team rallies around that. So easy. He's been very nice on those long sight lines. We've got to come up against Aurora though. Aurora's starting to really John Favor bro, GODLIKE John Favor ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Having a lot of weird finishes where second places where they should have won, especially versus Nongshim Red Force earlier today. They would have been Smash roll ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು ಬೈ. Moments where Aurora just can't quite finish the job. Even then, the consistency has been good, so it's an impressive showing from them. But we have that rivalry back up to bat once again here between Nongshim Red Force and Aurora. But shots coming from the sidelines does make things awkward. Oh, nade right over the top. That's Doc that looks to hit them heavy. And if Doc's fired up, mate, Aurora might keep the pace on pretty swift on this one. Furia just off in the distance, haven't overcommitted to anything just yet. Hyunbin still up and kicking. They got height on it. Just can't really afford to overextend too far. Get caught sleeping. This could be a big unraveling for that side. Tizzy's got to bandage himself back up to stay pretty in the situation he's been left in. Aurora are aware of that angle from Furia at least. 3 smokes for Tizzy being the difference between a raw face from Reefus potentially coming their way. I think the problem right now is absolutely that angle you're talking about between Furia over towards Aurora. You got top. Aurora का split भारी थी. Off in the distance there. Hi boss, good morning. आया boss उठा. To make the move out, but Furia had that angle on. One player very low in the back of the vehicle. I believe that is Yol at the moment. Can't quite find the next shots, and Ayala is playing it very safe. Towards this way, but Tizzy with nasty nade. ये नेड वाला है गाड़ी वाला का नौका था ना. Response back over, they dash some nades of their own on target, but it's actually a response from 4 Fribes. Pulling up to the party, looking to third party on this one. Aurora trying to withstand. Nonshim going down as the last man, and So Easy will collapse from it. Doc already piecing out. Ooh, mate, that's the rotate straight into the camp of Furia. That is very on point for Doc. He's got that Doc in him. Yeah, that's the brand right there. Moved instantly over towards Furia, held that angle, made them feel a little bit afraid, right? S2G still got Kamikaze swinging, layering in the vehicles. Circle moves over towards Kamikaze. You can hear
Turkish fans for S2G, a little bit loud themselves. Hamzi finds a shot over towards Huzaifa. That's on the roadside, and a horrible time for it to happen. But it's all popping off now. Reefus up first, nade in hand, looking over towards Ayala, very low. Chief pulled the pin, but a little late. Solke runs through the both of them. Oh, mate, the car's done enough just with the bonnet. He's dived out with the shotgun in his hand, vehicle burning behind him. Squad mates falling around as the shots are being spammed. Quick turn. Finds that one. Throws Furia out of the running. बहुत बोरिंग लग रहा है नहीं पता क्यों आज कोई भी टीम अपने हिसाब से खेल नहीं रहा है ऐसा फील आ रहा है बुरा मत मानना लोग कोई भी टीम अपने हिसाब से नहीं खेल रहा ना फ्यूरिया खेल रहा है 40 खेल पा रहा ना कोई भी खेल पा रहा है अरोरा है मत एंड एनएस थोड़ा pulls out the rest of their team, gets them res and back up into a position to भाई फाइनल्स दे इन्ने ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆದವು 6 ಬೈ 6 54 ಮಂದಿ ನೋಡತ್ತಾರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೂ ನೀ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೈ ಫೈಟ್ ಅದ ಫೈಟ್ ನೋಡಾತಿದ್ದೆ ಗಾರ್ಡಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬೈ ಬಟ್ ಅವರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನೋನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೋನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ ಝೋನ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ನಾ ತುಮಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀ ಏನ್ ಬೈ ಸೊ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತದ ಮಾನ್ಯ बहुत बोरिंग सा मैच हो गया सच्ची बता कोई भी अपने हिसाब से नहीं कर रहा ना कुछ मजेदार हुआ एक तो हुआ मेका के मिलियन confirm with the nades thrown over so much so the dock nearly went down ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾವ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ बट मिलिट्री बेस ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ 40 या तो अरोरा का चिकन होगा S2G अगर उसमें से उसे 40 को ट्रोल कर दे तो अच्छी बात है अरोरा का चिकन है इस बार थ्रो नहीं होगा अरोरा का प्यारा ग्राफिक्स है ये हमारे BGMI में इतने प्यारा ग्राफिक्स क्यों नहीं दिखता यार दिखता है आप देखे नहीं हो दिखता है देखे नहीं हो कहाँ दिखता है बताओ भाई निंगे ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಗಾಡಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ದಾಗ ಗಾಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ದಾಗ ಐಜಿ ಓಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೈ ಬೈ ಏನೋ ಅನ್ಲಿ ಬೈ ಒಟ್ಟು ಚಲೋ ಆಡಿದ್ರ ಅಂತೇನ್ ಬೈ ನಾ पोडियम दा ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ You know, as soon as someone makes a move that compound, the other team is going to fly on in. They're कमबैक अंकुर ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ wait this out until the circle confirms. यार सच्ची बता BGMI में ऐसा ग्राफिक्स दिखा ही नहीं मेरे को आज तक हां इससे अच्छा दिखता है BGMI में इससे अच्छा हां अरे सच में मजाक मत करो टूर्नामेंट बेसिस पे मैं पूछ रही हूं अरे सच में बोल रहा हूँ BGMI का ग्राफिक्स बहुत अच्छा है मतलब कास्टिंग का गेम तो स्टेबल नहीं है गेम बहुत बकवास है BGMI पिंग इश्यू आता है FPS ड्रॉप होता है बाकी कास्टिंग विस्टिंग वगैरह esports रूम पे थोड़ा अच्छा चलता है क्या ही बोले अब जितना EWC देख रहा है ना उसके बाद भाई BGMI से देखने में लग रहा है ना सारा सस्ता कॉपी लग रहा है यार सच्ची बताओ तो कास्टिंग अच्छा होता है कास्टिंग और ग्राफिक्स वगैरह मस्त रहता है ये वन रहता है कास्टिंग देखो इधर का कास्टिंग क्या है ना तुमको ऑडियंस को मजा दिलाने के लिए तुमको करना पड़ेगा बाहर का कास्टिंग क्या है ना तुमको गेम समझाना पड़ता है इंडिया में तो वही चाहिए एंटरटेनमेंट वजह से तो ऑडियंस वैसे बने पड़े यार एंड कोई भी बन के घूम रहा है 4v3v4 लेकिन अरोरा का बहुत बड़ा स्प्लिट है ओ नाइस बे Reefus with a snapshot. Falak falls instantly. He's got some cover to play off here as well, Blank. T24, he's just out. He said, I am not being in that buggy anymore. I'm dropping straight to the ground. And I think it was the correct choice. Being on the back of a buggy like that makes you a prime target. And he's just realized Reefus has got the golden eye there. मे भी मेरे हमारे लिए कमबैक गॉडल पक्का नानो आदमी वेट ಮಾಡಾತಂ ಬೆ This is a mad dash and one that will not work out in the face of Aurora.
more points added, and S2G can do nothing but look on. They actually get themselves into vehicles. They're going to swing round. They have to take the moment here into their own hands. Last game, Aurora, they were able to do some good work versus them. Now looking to actually show some aggression. Reefus goes down first. Good engage, but how long can they hold on? Kamikaze in the back wants to arc the nade over, has the SMG to play with, one thrown right back towards him. Doc putting them down with the DBS. Panic stations for Aurora as everything is being thrown at them. Doc takes a heavy hit, but he's still standing. S2G down to 2. Hamzy G on the north side. Kamikaze lighting them up. T24 still off in the distance, dealing with top here. Kamikaze takes nade after nade. This bounces, but should go a little bit long. Top on 40 ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಇವರು 3 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರ. ನೈಸ್ ಸೋ ಬೈ. ಇದು ಸಿನರ್ಜಿ. S2G ने क्या उंगली किया क्या 40 को? नहीं अरोरा ने क्या? अब ठीक है. Meanwhile, they respond back onto 4 Fribes as 2v1v1. T24 behind the tree. नहीं 2v2v2 है. 2v1. क्या grenade था? Split the difference between two players here. Not easy to regroup. Another nade in the hand of T24. Sent it across. Doc is down. The other might fall to the nade from across the way, but seems like he lived it. S2G playing the game of their lives right now. हैंडल नहीं कर पाए ये लोग. as well. Love to see it. This is huge from them. Complete different play style. The confidence out in full force. Right time, right place, and the back door has worked out well. Top trapped, T24 spamming so close to him. He knows he's exposed. And this duo from S2G looking to take this one with force, but they still play it smart. Makes the run across right now. नाइस बे टॉप 1v2 कर दे मेरी जान. तू चिकन निकालेगा भाई. चिकन ओडीला तमाने. Straight center. It starts to work out. Nate gets close to the lovely bouncer on it, but won't go quite far enough. Back behind the loot crate. A little bit of cover to work with, but S2G, they've got 2 angles. Top is going to have to play out of his mind to make this one work. टॉप इधर चिकन तगन अंदर भाई नेक्स्ट लेवल आके Hamzy G. ಇಲ್ಲ ಭಾई ಇನ್ನೂ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ ಭಾई ಅಷ್ಟರ ಭಾई. Top here to finish off the game, goes wide to the side. He's really trying to run the risk on this one. He peeks over the top of the crate, using the smoke to block the angles of Hamzy G. बैंटर बनने वाला है बड़ा वाला. मार दे भाई. This 1v2, like you say, it's got to be impeccable from him. He cannot afford to miss a single shot. The reactions are going to be there. Kamikaze on the road. Slight height advantage. Throws in the molly, takes the nice shot. Top nice shot. तुर्की सच्चे दिखते हैं ना? Last game, S2G. They looked a little bit short there, but this game, they go Kamikaze, Kamikaze. तुर्की सच्चे दिखते हैं ना? वो अच्छे दिख रहे हैं आपको. ये अच्छे दिख रहे हैं. इसका मैं बता रही हूँ इसके इनके जो कोड है ना इनका जो कोडर है ना ऑनरियो मैं उसका भी फोटो दिखा. बॉय बहुत सेक्सी दिखता है बंदा. मैरिड है अभी लाइक रिसेंटली उसका शादी हुआ है बट बहुत सही दिखता है. ये लगता है थोड़ा सा मिड है बस समाव इंडिया में ये इनके भाई 3-4 गर्लफ्रेंड्स रहते हैं. मैं बता रही हूँ पूरे पन के वजह से. I'm dropping into the grass. I'm going to call. ये अरोरा टॉप 1 में है. यस अभी हो गए थे. ऊपर से स्मैश रोल अप्लाई होगा. नहीं अभी 101 है. वाह अरोरा का 100 हो गया है. नहीं जी मैडम नहीं हुआ. देखो एक बार चेक करो. पॉइंट टेबल तो चेक कर. अरोरा का 100 हो गया है. अब होगा इस मैच के बाद हुआ होगा फिर. हाँ इस मैच के बाद ही हुआ है. It's actually a very difficult स्मैश रोल अप्लाई होगा. अभी होगा ये मैच होगा. गाइस अरोरा को चिकन नहीं मिलना चाहिए. स्मैश रोल अप्लाई. But again, for S2G as a 3-man there, they make the only decision they can. It's been something they've been saying all tournament is we just don't care. We will just push those angles. अरोरा बंद तो भाई मैग बंद तो भाई अरोरा. अन्य सोच गया मैं भाई मानने का पूरा आंखें काले हो गए. अबे सेमी खराब है. Didn't quite
let that game fall into hands. This time around, they leave nothing up to हाय chance. हाय क्या दिख रहा है भाई स्लाइड में यार बंदा I think that does summarize the play style realistically. This point in the competition, वो और after पतला so होता था many वैसे ही play अच्छा days, दिखता so है close towards the real big picture. That prize pool looming over you, you can't afford to have any doubts in your mind. Leave it to another team and your dream could be snatched away. Whereas for S2G, they've been rising to the occasion, and that oomph, that killer instinct, that's what's giving them these leg ups. Absolutely, and in the end, for S2G, this isn't even their best map, man. They live it on Miramar. This is where they usually thrive. So to have some good moments here over on Erangel is lovely to ऐसे see. भी तुर्की का भाई जेम्स अगर के इसको पता है कि मैक्सिमम उसमें क्रिश्चियन या तो मुस्लिम्स है मैक्सिमम क्रिश्चियंस ही मिलेंगे उधर We saw Huzaifa playing the big Lions Rock, where he could just have that oversight, knew exactly what they had to do. Hey, smash rules, भाई एजी ने smash rule अप्लाई कर लिया For a little hit with the players. मेजी कौन सा किसको प्रेडिक्ट कर रहा है भाई चेक करो मेजी को चेक करो अब ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ ಬೈ ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳಗ ಏನರ ಅರೋರಾ ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಬೈ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ 12 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ 100 ಮ್ಯಾಚ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ एआई वाला गाना बना रहे हैं लोग बहुत बेकार लग रहा है यार एआई वाला गाना इतना क्यों बना रहा है ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಡೇ ಅಂಕರ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ರೇರ್ ಬೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಯಾವ ಟೀಮ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಆಡೋದು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಜरूरत ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಳಗಿದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೂಲ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುರಿದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೆಗದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿನ್ನರ್ ಹಂಗ It looks like maybe a little bit of movement's going on here actually. I don't know if they're actually going to be able to capture him. This is the problem with commentators. A lot of the times they just go wild. They somehow get Chico बना है क्या ये चिको को कॉस्प्ले कर रहा है क्या अब जो मोबाइल का मैस्कॉट का नाम चिको है पता है ना किसका जो ये चिकन वाला जो है इमोट हाँ क्या नाम है उसका चिको चिको ऐप ये चिको को कॉस्प्ले कर रहा है क्या ये हमारे इंडियन कास्टर से करा दो कभी एक्स्ट्रा सैलरी लेंगे वो पता लगे कर लेंगे जो न्यू कास्टर से वो लोग कर लेंगे आने वाले एक्स्ट्रा सैलरी लेते It looks. I think they might actually have it. They might have it. They might have it. It looks like. Oh! Did you see that? Get a close up of that. Get a close up of that. I think they've got him. I can't see. Unbelievable scenes here at PMWC. Oh, that was close. I was. अरे माइम है मीम क्या बोल रहे हो माइम adam vurma. Araba sürüyor. Araba sürüyor. Araba patlatmak. Araba tarıyor. Araba sprey atmak. Konuş. Araba sprey atmak. Sprey atıyor. Oyuncu. Drive-by. Oyuncu. Araba giderken vurmak. Drive-by'da adam vurmak. Headshot. Arabada giderken drive-by headshot atmak. Canı bir. Araba iptal. Araba yok. Araba iptal. Niye araba sürüyorsun o zaman? Sen. Ben. Takım arkadaşın. Bekle. O. Düşman. Tamam ikiniz. Çatışıyorsunuz. Tamam. Fight'tasınız. Cross koyuyorsun. Cross koyuyorsun aynen. Tamam. Sen. Baitlemek. Baitlemek. Ben bildim baitlemek. Araba sürüyorsun. Evet. Durdun. Benzini bitti. Benzin bitti. Ben. Geç. IGL yani. Kaptan.
Info. Analiz. Info olmaz. Analiz. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್. Boş. ಬ್ರೋ ಟಾಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ भाई. कैप्टन इंडिया भाई प्रॉफिट लाके देते यार जनरेशन का. Yiğit abi. IDL. Harita ben. Şişko. बोला न्यूयॉर्क में भी प्रॉफिट लाके दे रहे हैं अभी. Circle. Alan ortası. Alan ortası. Şurada. Arşiv. Arşiv de. Arşiv. Tamam. Loot aldın. NF5K. Silah aldın. NF5K. Av makineli. Skoplu. 0. Thompson. Iron Sight. Iron Sight. Dürbün. 2x. Tamam dürbün. Bir şey. Beline koydun. JZ9. Ok, arbelet oku. E90. Uzi. E90. Vektör. Kapıyı açtım. Loot aldın. Skopla. Skop takamıyorsun o silahı. Doğru mu? Nice be आटा चले थे. Down on the stage to talk to Nongshim Redforce. Hyunbin here to talk about some of the games from today. First questions first. I want to ask you guys about the previous Erangel, not just this one. You guys pushed Furia. वो पीछे वो वाला स्टार रेफरी खड़ा है यार मस्त दिखता है. In another scenario. तो सब मिल जाता है रेफरी का. उनको कोरियन लैंग्वेज देखते हैं. 그전 에란겔에서 유리한 고지를 좀 먹고 있었는데 कोरियन के ड्रामा देख ले वही काफी है. अगर तुमको सीखना है मैं अपने दोस्त को बुला दूंगी वो सिखा देगा. 퓨리아 때 좀 어떤 콜이 나왔는지 퓨리아를 밀러갈 때 어떤 콜이 나왔는지 그리고 만약에 그 판을 좀 다시 하게 된다면 좀 어떤 콜을 내렸을지 좀 वही तो 그걸 अरोरा 보고 का 싶네요. स्मैश रूल है. ಈಗ ಬ್ರೋ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ. 오른쪽에 한 팀 더 있는 거 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಅರೋರಾ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 110 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ +10 ಅದಕ್ಕೆ +10 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು 120 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತರ तड़ ब्रो श्रेयांश स्मैश रूल पता है आपको क्या है? बेसिकली जो भी लाइक एक मैंने एक रिकॉर्ड रहता है कि 100 के ऊपर जो पॉइंट लाइक लेकर आया नेक्स्ट मैच में वो टीम भले किल करे ना करे बस वो चिकन डिनर ले लिया ना तो वो टीम जीत जाएगा. मतलब वो 12 मैच होना ही जरूरी है. कंप्लीट होने के बाद आता है वो स्मैश रूल. लाइक टॉप में काउंट रहता है ना उसको देते हैं और +10 ऐड डिपेंड करते हैं. कर रहा है कब हो गए. अभी तो इधर तबीयत सबका खराब हुआ है ना डे 2 से स्टार्ट हो जाता है. डे 2 से वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में मतलब 100 पॉइंट कंप्लीट होकर ही हो जाए क्योंकि PMWC में हाँ 3 दिन का होने का था बट वो डे 2 में खत्म हो गया. एक बार चेक करो PMWC का वो ये लोग ने स्मैश रूल जीते थे PMWC में. अब इसमें नहीं पता सबका तबीयत खराब था उस हिसाब से स्मैश रूल शायद से हटा भी सकते हैं. With those chicken dinners, we still have 2 more matches to go here, but honestly, S2G इतना फ्लैशी सर्ट है ना लंदन में आए हाय. All these nades coming in clutch here for S2G. चेक करने दो इस बार का स्मैश रूल अप्लाई है कि नहीं. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೂಲ್ ಏನ ಗೆದ್ದವರೇ ಇಲ್ಲ. स्मैश रूल PMW ಯಾರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೂಲ್. With just 2 more Miramars to go, S2G they are a Miramar team. It looks like hey maybe we'll have another. Oh we already do. Well no that's the match ranking. No, that's the match ranking. Oh लोग ने बढ़ा दिया है क्या? रुको यून से मैं पूछती हूँ यून तो उधर ही है. यून तो मोस्टली क्राफ्टन का ही है यून को पूछते. रुक जा स्मैश रूल का मैं पूछती हूँ ऑफिसर स्टाफ किस काम के यार वो बात अलग है म्यूजिक डिपार्टमेंट में बस स्टिल काम क्राफ्टन के अंदर है तो क्राफ्टन का ही बात करेगा. We're talking about some of the finishing moments here, but this 4 Thrives push, in particular to the western side, I feel like could have been executed way better on the Pakistani end of things.
Listen, I was on the edge of my seat screaming at the television. पॉइंट टेबल बढ़ा दिया क्या? पॉइंट बढ़ा दिया बोल रहा है. Just need to hold, they go up on मेरे को लग रहा है आज 12 पॉइंट बढ़ा दिया है. तबीयत खराब तो बोल रहे कि तबीयत खराब था. हाँ. पॉइंट बढ़ा दिया लोग ने. This is tough, right? But they could still make this लिमिट work. बढ़ा दिया. And then they just do nothing with it. They wait far too मतलब long. 100 के ऊपर ही होता था. ये भी बोल रहे थे 100 के ऊपर ही है. And to top it all off, rather than making a very decisive play, Hello, player, welcome to the stream. Really short, slow down, allow Top and the rest of Aurora just to go all over it and go, no, you're not coming over here. What were you even thinking for Thrives? And honestly, I have to say the same thing. सब गेम का smash rule different है. वो बात अलग है. Slowed down. And that was the big mistake. At that point, just capitalize, commit. Even if you get eliminated, I'll respect you a lot more for at least trying to go the entire way. Hi Mahesh bro, welcome to the stream. Guys, not more like my powder. Which get rid of those two players. Guess what? You got a decent dip to work around. It's still not sure you're going to get the chicken dinner, but at least you have that opportunity to go the entire way and actually get yourself that chicken dinner. So 4 Thrives, still good points on the board, but they could have gone in a bit more in this match. Yeah, they could have gotten a little bit more. And once again, that indecision, you guys highlighted it too. I just want to back you up with it because that's been the biggest question mark for this team for 4 Thrives. We've seen good performances out of them so far, and you know what? When they are stopping, that's when they question themselves in the tour. And we were all hoping that they would just fully send it. And you know what's crazy is T24 actually got a solid finish. He tried his best from that position. If they had just gone a little bit further, kept 2, maybe 3 players up in that position, Top would have had a real run for his money. As it was, T24 was making it very hard for Top to even survive as far as he did. So, yeah, I think it's such a wasted opportunity from them just by slowing down the middle of the field like that. It's far too open, and Aurora of all teams is going to be all over that. It's still a team that feels like they're getting their bearings, especially here in day 2. We've seen a great performance, though, and a great switch, too, from 4 Thrives. From what we saw yesterday to what we're seeing now, more players are performing. It's not just Balak. Now we have also seen IQ earlier in the day as well. I want to see some of the other players being able to stand up as Aurora Gaming jumps up to that first place. E-Arena goes down to that second. And what happens when you go back-to-back chicken dinners? That's right. You jump up that leaderboard and you end up in 3rd place. We're seeing what they did in their group stage. Literally the same thing, right? Just coming back is just Ida staying at the bottom. Otherwise, S2G are making it happen for themselves. 11-8. E-Arena still getting a few points. 4 Thrives ಬಂದ್ ರೋಬೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು ಮ್ಯಾಗ ಅವನು. Aurora Gaming, oh my goodness, they are looking fantastic with the eliminations in particular that we saw earlier today, right, Niptura? Placement points were fine, but the eliminations, they were a little bit lackluster in some of those matches. Man, they're putting up big number after big number after absolutely big number. Yeah. It's the momentum that we saw yesterday from that one Erangel game, right, with the 2 hovercrafts. S2G just bullying the lobby with those. No hovercrafts today in the same fashion, but still managing to get that chicken dinner back to back. That's going to be looking very good for them there. One thing's actually scary right now, and I'm starting to realize it. I know we kind of joke about Aurora, the inconsistencies that we have seen out of this team, but for this team, one thing that has been consistent for them is their placement. At one point, we were kind of critiquing where those elims are going to be coming in. Their placement points have been there. The eliminations now are starting to get picked up here in the second day as well, and this team is looking like a team that wants to become a champion. They're like 4 placement points away. S2G, they got 3 wins, by the way, which is an insane ratio to have. So definitely Aurora only has 1. Exactly. They do only have 1 chicken dinner, so that's some very consistent stuff on board. That I'm looking at a team that it's kind of the opposite from Aurora, which is Ulf, right? They had a massive rise. They got that chicken dinner with a 4-man finish on Erangel, and after that, their second place, falling down very slowly now in the middle pack. But though we on the second page, big upset. Santiamba just not able to maintain that top position 7, which is heartbreaking for this team. Tiamba was one of those biggest question marks for us, especially because of the way that they ended up performing yesterday. We saw Milu being able to pop off. Today is not the same performance out of their squad. We knew that they have the fragging power, but those placement points were just non-existent, and right now, nothing's going their way. Nothing's going their way. I mean, you're seeing them there with 9th place there, 63 total points, 14 placement points. I thought you were going to go with that catwalk again. This will be the perfect time. Not this time. Maybe later. But yeah, no, the only thing we can hope to see is that they come back tomorrow stronger, fighting, able to do what we know they can do. I mean, they go into teams and crush them in seconds. I mean, it's easy for them, but just not today. It's just all over the place. Yeah.
tomorrow's a new day. It is. I mean, I'm looking at a team in particular on the second page that I've been a little bit disappointed by is Vitality. After their opening day in the group stage, I was like, yeah, Vitality, we're looking so good, so much domination. Everyone looking so good. Karna chicken ಮಾಡಿದ್ರು winner Smash rule का rule book मिला किसी को? Quite an interesting decision to make, but man oh man, that was really just a शायद flash से in the pan. He had that one कल ही होगा। insane day, and this, of course, it's hard to replicate, but they're not even getting close to that initial performance on that opening day of their group. I would love to see a comeback from my boys Razy Razak, but so far it's been a bit of a non-performance in the finals. Another team along those lines as well is Team Flash. Team Flash has currently been non-existent for this squad. In the last game, though, I do want to highlight something for one team that was able to perform well, that was able to put up those points, and it was none other than Enigma Galaxy. If I'm not mistaken, Enigma Galaxy ended up with 10 eliminations, and that's good because that's a squad that has been consistent now 2 days in a row. It is, yeah. They had a really nice 2-2 split on the southwest side of zone that really enabled them to get a lot of those eliminations. And even if they didn't make it further into the zone, further into the game, you know, they're just ticking along. They're making sure that they're consistent with those points, ready for tomorrow for those last few matches where they. Well, we have now hit 6 ಇನ್ನು ಯಾರು ಬೇಡ ಇವನ ತಗೋಬೇಕು ತಡಿ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ अरे कल है स्मैश रोल आज नहीं है कल है We have seen some of the other players start shining as well. Let's send it over to two men that are definitely shining. नहीं इधर चैट पे बोल रहे हैं And Jackie. Thank you, Seven. That's नहीं right. मैं बता रही हूँ ये वाला PUBG मोबाइल का स्मैश रूल ये वाला स्मैश रूल ये है कि अगर तुम एक बार कंप्लीट कर दिए ना तुमको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा Huge show up into फिर that से लाइक वो एक previous रहता है ना game, तुम्हारा हल्का सा 10 पॉइंट एक एक्स्ट्रा रहेगा वो तुम 10 पॉइंट अगर कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट वाले मैच में तुम्हारा स्मैश रूल अप्लाई हो जाएगा इसमें तुम भले पॉइंट लो या ना लो बस तुमको चिकन निकालना है We're coming close now to the end of day 2 of finals. और उसका कोई मैचेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है It'll be right here when we change the scenery. भाई ನಿಮ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಭಾई ನಿಮ್ದು ನಿಂಗಣ ಕಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾ 400 लाइक ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದ ಹಾಕರ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ paint a very different picture on the leaderboards. तो मेरे को याद है PMWC के टाइम हां बहुत जल्दी मैचेस खत्म हो गए थे मतलब एक्सपेक्टेड टाइम से भी ज्यादा खत्म हो गए Teams able to pick it up very early tomorrow. But the amount of chicken dinners that S2G's got, I mean, it's very much a possibility for them to make that happen. They've been very consistent so far. Loving how aggro Kamikaze's been too. We get a Thank you Mallikarjun bhai ಹಾಕಿ ನೋಡಿ Mallikarjun ಇಂತ ಹಾಕ್ರಿ side down towards truck stop. So a little bit more inaccessible down towards that south side. We're looking at Lost Leonis, Potavariso, Impala, Mr. Vaich, Masera. ಇಂತ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ So more of these positions. ವಿನಯ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ like La Cobreria, even Tagger. treatment potentially. Koramada, Al-Azahar. Xenongshin Red Force. I always found this drop spot kind of odd. When they were choosing Red Force has like ruins. They take ruins all the way on the northwest side. अप्लाई हुआ है नहीं कल है But with this plane path they get out soon. नहीं अभी बोल देते हैं अभी नहीं तो बोले नहीं अभी तक हाय अशोक ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम या तो हटा और तो ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ ಬಾಸ್ है ನೀನು ಮುದಕಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ Not realistically into the late game there in terms of placement, but for the raw elims and handling themselves under pressure, you're going to get that shout out over to Enigma Galaxy. That was very nice to see, right? A lot of early carnage, uncomfortable situations with how they were fighting. But they looked good in the clutch, having to pull out points where they could. What, 10 elims? Yeah, it was 10 elims, 11 points total because they got towards that top 8 side of things, which is, I think, genuinely a really, really good result for Enigma Galaxy. I think when you have those types of games, you've got to go for a massive salvage. Now, we start over on the northwest side of the map in terms of dropping those players off. We're moving hard down towards that southeast side. Got a lot of water involved. We've got the rocky outcrops, the mountainside down towards Potpariso on that western edge. So, should be a fun circle to play around with. We could ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರಶ್ ಆಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೋ always fun to have an urban finish. Gets very ಚಾನೆಲ್ PUBG Mobile eSports boss PUBG Mobile eSports very comfortable on the staging, right? We drop off slowly. It's very much an even stairway to the top, where a 20-point game can be a big difference maker. For Enigma Galaxy, they get a 20-point match. Suddenly they're tied with Aurora, who have currently managed to settle themselves in first. The first team to break the 3-digit mark as well. What's that? Century. ನೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವತ್ತೆ ಆದ ಹುಡುಗಿದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಸ್ I do wonder if maybe teams Top ಕಂಗಾಲ ಏನಲ್ಲ force some issues slightly earlier into this one.
couple of our big names already inside the zone there. 4-5's Aurora, Godlike, not too far away. S2G making their rotate down from truck stop. And then Tiamba, of course, towards the coastline. Keep that in the back of your mind, but focus on this as well. We've got some weapon skins, of course, for those of you at home that want to get your hands on some lovely bits of kit inside of the game. Also start है यार तब तो ये TRP के लिए कुछ भी करेंगे भाई ನಿನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾई ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿ ಹೇಳ ಭಾई ಒಮ್ಮೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಭಾई ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಂದ ಯಾವ್ರ ಭಾई ಶಿವ ಭಾई There you go. As if on cue. TRP के लिए इतना कर रहे हैं लोग छी Aurora versus Godal. His team isn't going to bother them. So unfortunately, बोला कि one like 115 points से कम कर दिया स्मैश रूल अभी weird entry point for a lot of squads where they want to get in towards the circle as soon as कल नहीं possible. है आज ही है बट वो 15 points आके ये लोग कंप्लीट Giving करते हैं नेक्स्ट themselves मैच the से शायद best स्टार्ट हो advantage जाएगा early on as they fly down from the eastern side of the map. Swinging past Impala. guys 500 है 400 like ಮಾಡ್ರಿ 500 ಅಂಕರ್ ಆಗಲ್ಲ 400 ಮಾಡ್ರಿ Southern portion of this one. Enigma Galaxy a slower start though over towards Old Pot, so they're going to hang out here for a little while longer. Ralph on screen with us at the moment, doing a good job IGLing, making some quick decisions here and there. I do genuinely think it helps having I think as much as we've talked about Coops, I think we do need to shift the perspective a little bit to Lord. I think Lord has been such a consistent player on that team. We've given a lot of love to Coops so far, but I think Lord is able to excel because he has another strong fragger on the team. Now, I think Satan as well as Ralph are both very good players, but they're not your front line, right? And if Lord was always playing that front line, he was very good with it, he needed someone to play off the back of, and I think he works phenomenally well with Coops right now. So a big shout out to Lord this game. Hopefully they can continue that pressure. Milu back in, actually, for Tiamba. Looks to move up against Lost here, but will unfortunately go down, so Tiamba. एक वीडियो भेज उसका गला देखना एक बार बस ठीक है फिर हाँ या ना करना ठीक है I think Tiamba was One not second. expecting this S2G sort of making a Tiamba play भाई मेरे को versus them लग रहा है themselves. कि भाई BGMI तो कुछ तो हुआ है Taste their own medicine there. That's unfortunate, the return of the king, but only for a few brief minutes on this one. We'll see if he comes back for another Miramar outing. Absolutely beasting in the event overall. S2G stealing some of that energy. उसका गला देखना भाई मेरे को कुछ फील हो रहा है कि भाई कुछ बोल नहीं पा रहे कि बंदा किसके साथ गया है around and sacrifice anything more on this one. बस Samsung lives लगाने on to कोई see न्यू if they आई can है steal some शायद points से away on the मार्केट में long con. For Tiamba, still 7 more matches to go, and like you said, they've been having a great run at the start of it. They had a lovely push in over towards the finals itself. They looked fantastic. Now sitting over towards the middle side of the tables. Haven't really able to put up many points after that. But they still have a whole additional day, and that can change a lot of things. Remember, you just need to get past that smash ruling point system and then hit the chicken dinner. So they just need to get themselves in range. That's it. They've got one more game to do it. They've got this game here to try and get some consistent points on board. Like you say, the return of the king was very short here, but next game, actually some royal decrees being thrown out here and there. किसका गला बोल रहे हो आप किसका गला बोल रहे हो Yeah, take the opportunity to sharpen the steel once more. स्क्रीन में मत दिखाना स्क्रीन को मत दिखाना भाई सारे समझे नहीं दिखा रहा नहीं तू किसका गला बोल रहा है पहला वन का फर्स्ट वन का देखना पक्का कहीं पर गया है ऐसा फील आ रहा है Dead in their tracks, seeing if you can stop them from bloating it to a very large scoreline. It's a risk versus reward that you've got to weigh up in some of these. समझा नहीं मैं एक बार लिख के भेजो उधर To still climb, but don't. ಧಾರವಾಡ ಬಾಜುನ ಬಾಯ್ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಜವೂರ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಬಾಯ್ ಕೆಸಿಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಬಾಯ್ ನೀನು ಧಾರವಾಡ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಬಾಯ್ Here, Ida just off in the distance. Yeah, pretty big funnel this portion of map around La Bendita. Cruiser in the dead ground sits around here as well to the north side of Los Leones, staging upwards towards some of those buildings.
Ulf's already met that quota right now. They're a little bit further towards the center of the map. भाई ऐसा नाम मत लिखो यार, मेरे को खुद डर लगता है। पता है मेरा a little while, but then तो swiftly जिनको fell नहीं out of it. पता and ठीक also है, looking to मेरे get some फोन more से ना points भाई on board again for them. मेरे A good फोन के game चैट would से ना ऐसे pretty स्टोरी much हुई है, set पता है। themselves up towards the top 3. इसलिए मैं बोल रही हूँ सर ऐसा नाम मत लिखो यार। They just don't वैसे really मैं want फोन to दे get देती थी trapped ठीक by है, that किसी second का place नेटवर्क नहीं है place. कॉल करने के Very बाद much उसी के टाइम मैं the फोन alpha का ये 7 खोल of के मैं old. दे देती थी ठीक है। Flash ऐसे अक्सर ऐसे इसलिए एक एक चैट का स्नैपचैट को भी नहीं छोड़ा मेरा। It's from Godlike on the south side. ऐसे धरिंदे पाल के रखे ये आईजीसी वाले। A little bit of a look in towards S2G and Puerto Paraíso actually. भाई There's a 2-2 इसको split going on. ब्लॉन्ड है Very तू यार dangerous. इतना भोला मत बन। मेरे को फोन लग रहा है। Zypher up on अरे the नहीं made in हमें his कोई hand as he बदलाव starts नहीं to हो make a गया move over the top side and see if he can get that one Oh! on target. So 4 frides नहीं समझा नहीं मैं। in early. Just like मार guys. Jiggle knocked. 400 like मार पास। Knocking a nade back over as भाई well. यार Gonna तू cook मेरे that पे one. If they ब्लेम came ठोक running दिया यार। over now, could be very नहीं सच में detrimental. They can tuck into the stairs as well, get a safe मासूम है क्या? recovery on the go here, so Jiggle can still be in play. इतना मासूम है यार शक्ल दिखाओ। Pressure and again. अरे क्या हुआ आपको? Towards yesterday. 4th rise up against Aura. और No तेरे को fear, यही able तो to दे push it रहा out समझ में towards the नहीं आ end. रहा। IQ though माइक को finds क्या Sky बोलेगा? and no fear is nowhere nearby. मतलब मैं देखो मेरे को इतना समझ में आ रहा But है। I think it might be too little too late here. T24 did hit the floor. For the rest of 4th rise holding on fairly decently. A tanky though from the sidelines on OG. Literally as soon as T24 got picked up, hit the deck straight again. इतना भोला भाला है स्टोन। अन्ना लोग इतना भोले भाले हैं। Floating around just on the periphery. The vultures. Hello bro, ನಮ್ದು ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಹೋಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗ ಬೈ ನಿನ್ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ ಬೈ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಕವು ಅವು ವಡಾ ಪಾವ್ ಬೇಲ್ ಪಾವ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕು 40 ಗೆ ಮಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈ Oh, punishing 4 frides one by one. You can't believe it. For 4th rise, it's almost a dreamlike experience versus Sleepy. Deja vu once again. There's no fear. Drops to the plate, but OG they come in to pick up the pieces, and that's 4th rise down. No fear, taking some shots once again, but Sleepy is out, and OG with a fantastic third party onto it. OG for 4th rise. Send balloon. Hey, Vijay bhai. Experience continues. Yeah, those weren't scare actors, Blank. Coming in with real weaponry on that one. The worst event I'd ever paid for. Yeah, you would not enjoy that. Yeah. Bro, hey bro, Rockstar, hey. Cut through him. It's like a bad magician. Hello, NS bhai. Rocky bhai, welcome to the stream. हाँ बोलो. They steal those भाई points. डीएम keep देकर on वो वाला dreaming नाम through रिमूव this कर one रहा है कि before बोल Frives and सकती Aura मैं बोल रही out हूँ। early on our opener of Miramar today. माइक में खुल के मत बोलना। Checking with some other teams though. Aurora very, very slow to the circle itself. They're coming from that western side past Chumacera. Likely will hit a traffic jam though with the boundaries in place. A lot of teams trying to sidle their way through the northwest edge of Los Leones down towards the southeast. But we are hitting those rocky outcrops where we slope down towards the eastern मेरा side. चैट भाई बाहर गया है a little bit of वैसे an इसलिए island मैं of बोल रही हूँ। themselves. अच्छा। The next circle will फोन determine whether अनलॉक करके teams दिया था भाई do उधर से to चैट clamp up एसेस पूरा towards. लेकर बैठे हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, सब धोखेबाज है, धोखेबाज है। बूट कैंप में वैसे लोग मिले हैं, सोच लो यार। सब धोखेबाज। तेरे को फोन या तो ब्लिंकिट करने के लिए दिए थे, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पर्सनल चार्ज खोलोगे यार। Water in play once again. Guys, like ಮಾಡ್ರಿ guys, 500 like ಮಾಡ್ರಿ, 400 fast ಮಾಡ್ರಿ। Time and time again. टियांबा चिकन आ रहा है, चिकन लोडिंग टियांबा पे। For S2G though, I mean, क्या लगता है as an सही में all, कुछ it हुआ है would क्या? be an incredible achievement. क्या पता, BMCD में तो बहुत लफड़ा हुआ था, BMCD का पता नहीं है ना? पता है बाबू, मेरे को सब पता रहता है। लेकिन उधर नहीं पता। उनको ही धोखा हुआ है फ्रेंड सर्कल पे। पता है, मेरे को सब पता है। मुझे कैसा पता चला पता है? ऑलमोस्ट
2 बजे हुआ था रात को, तो स्विमिंग पूल के ऊपर उधर स्मोकिंग एरिया उधर ही है, तो उधर गया, तब वो मोटा हाथी था ना उसके साथ वो दोनों आए थे। पता है, अरे पता है, वो बंदा लिटरली मेरा बोर्ड कैंप के नीचे आया था, हाँ, कि उसके फ्रेंड से मिलने। मेरे उसके फ्रेंड मेरे को बोले कि तू सुनने बोले यार, भाई मेरा नींद पे आ रही है यार, नींद पे मेरे को कोई जगाओ मत यार, मेरे को सोने दो। ऑनेस्टली मैं सच बताऊं ना, देख स्टोन कोई बंदा खुद से अगर बुलाता है तो मैं उधर ही, अगर मैं आसपास रही तभी आऊंगी यार, मैं थोड़ी क्यों भागते जाऊं यार मिलने किसी से। ये वाले क्या डर के खेल रहे हैं, ये वाले बहुत डर के खेल रहे हैं अभी, हंस रहे हो लोग जोन के अंदर। I will say ना, like कम्युनिटी के लड़कियां बहुत like two side two face type है, ठीक है। Thankfully मैं सच्ची बताऊं ना स्टोन, मैं पर्सनल लाइफ लेके उतना like वैसे लड़का वाला सीन लेके मैं कभी किसी को उतना बताई नहीं, ठीक है। एक का नाम पता मैं बताऊं भर के, क्योंकि वो डिजर्व करता है, मैं उसके नाम पे कुछ उल्टे से विद्या भी बके ना, मैं बोलूं भाई डिजर्व ही नहीं वो। ब्रो और आठ तेरा डिवाइस आ दो ऑनर हां बोलो जस्ट लाइक मार पाके भाई। So the thing is that देखिए ये हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, रिसेंटली बात हुआ, मैं बोले कि पता है तेरे पीछे क्या बातें हुई है, they might have done a lot better there having nades because Ralph's also got all the nades. He's got fun कैसे nades. दोस्त पाल के रखे हैं, Those would have इधर been आके भाई lovely. बोलते ये मेरा अच्छा जो He plays दोस्त over फिर towards बाद में this side आके up भाई against the फोन के players. देता है। Hoops sends one in. It's a good amount of damage. Knocks one over towards मैं Tony सच्ची K. बताता था, Luckily सबसे Mormon पूरा एकदम able to dash down the hillside. मेरे पे रखते यार, Avoid a because lot I of that never leak shrapnel. those things. Still took a So hell मैं of a किसी को beating. नीचा like मैं खुद को like cool दिखाने के लिए किसी को नीचा नहीं करती उतना। Going on for a little while here as well and starting to drain And some of सबके the more personal lives offensive होते हैं, doesn't utility mean that's that being you will thrown out. every of it यार। See, they're tucked in just on the rock ये face. मैच पक्का गॉडा लोडे ब्रो, Making it लेट्स uncomfortable to fight with bullets. They have to nade onto it. I think that was the last nade for Coops. Now thrown in. बहुत like serious type का Tane इंसान है। somewhat closing the gap, और but लोग he's उसका being भाई रिव्यू peppered करते back रहते हैं, as but well, and honestly they I now will say ना, know. मेरे Bro, को मैं Ralph, खुद just अपने come over. personal It's life two का players. experience Let's hit the बता रही हूँ, 3v2 मान and just win this लिया। fight. Basically BGI is It's going 2025 on में for so long. मेरे को Finally, at कैब least नहीं one more मिला था, और मान्य confirmation as he lost recently the न्यू Tony कार्ड K लिया था buckle. उसी टाइम How like on recent earth, कुछ though, if they'd महीने just been पहले given वो this कार्ड free लिया था fight किया। with no assist? मैं मान्य Mate, this could मान्य end पूछा तू terribly घर for गई क्या both नहीं, squads मैं at बोले this कि यार rate. मेरे को कैब नहीं था, मान्य लिटरली अपना Joke कार्ड is ऑफर still कर off रहा the था, बोल के distance तू there as well. बोल के मेरा इधर गैरेज में Ralph मेरा finally गाड़ी gets तू in the लेकर जा, car. देखो अगर कैब नहीं मिल रहा है तो। ये क्या सोच के गाड़ी लेके जा रहा है। It's been a very strange one, and it नहीं, almost feels बहुत like ज्यादा। बट जो भी हो, very देख, reminiscent कोई भी of Nick इंसान अपना Galaxy नया of गाड़ी old. जो 2 महीने हुए A little bit too comfortable with these तो odd इतना जल्दी splits here किसी को and दे there, ही and नहीं सकता, ठीक Ralph है। goes down. हाँ वो बंदा अंधा After that ट्रस्ट करके मेरे को गाड़ी की explosive चाबी opener, you ऑलमोस्ट देने thought वाला they था, had ऐसे him ना banged ना to ठीक है rights, रख but दिया, तेरा न्यू E-Arena कार है। one by one have punished back against Nigma Galaxy with that last nade from Mormon hitting Coops. मान्य का वैसे लड़का They है क्या thought नहीं, it मैं was उसके all बाद मान्य over. जब किसी को Well, हेल्प it is करते हैं now. ना, दिल से Bay हेल्प Arena, करते हैं। they are very glad to have this वो guy लॉस on हो, कुछ side. हो, He उस is हिसाब more से than a कभी man. सोचा He नहीं is है, तो more मैं उस हिसाब man. से मैं बहुत like expect Here in play, एक कोई still लड़की kicking ऐसा strong बोलेगा there at नहीं the ये top चीज़ है, of the ठीक है। leaderboards, तो 98 यार ये तो points. फ्लैट But करता है, ये करता है, but मैं honestly मैं बता You'd रही हूँ, hope मान्य lesson learned बहुत there for like Nick respect Galaxy. करता है हर लोगों का। You can't afford to be doing ऐसे that. लोग मेरे को जो कम्युनिटी में अच्छा लगता है यार, सच्ची Not बताऊँ worked तो। out for him whatsoever, mate. अरोरा का एक बंदा 2 नॉक फिनिश 2 हो गए, वाह। I mean, Satani's frustrated, and so Guys, like मार पा in that situation. What a 500 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ say. ಹೇಳ್ರಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾई ಹೇಳ ಭಾई ಬ್ರೋ ಅಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ। And for E-Arena, I mean, counting their blessings, they get away with that as a duo. दूसरा एक और सीनियर था, वो 4 तो मैं elims picked बीम up, पेज putting them करता on 98 ऐसे points तुमको total पता ही right now, होगी still ना। alive in the game. If they Ah. can coast this one out long term, maybe there's still more to be said for him on a bit of a big Hello? score on this one. Hello? Made out with a brilliant heist, got in there, made out like bandits. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಯ್, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ ರಾಕ್ ಬಾಯ್? ಹಾಯ್ ಸಂಜು ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏನು ಅದ್ರಾತಳೋ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ? Noticing. ಹಂಗಾರೋ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗಿರ ಮಾತಾಡಕ In a 2v2 with my team. ಒಬ್ರು ಬೇಕಾ? ಜಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. Way to go. Hey ho, is what it ಓ is. ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓಜಿ फ्यूरिया वर्सेस ओजी। ओजी ने नॉक दिया एके को, नहीं भाई शिफी को। मुझे लगा एके को नॉक दे दिया भाई। निम्दे और नन धारोड़ भाई Silence does get one off.
ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅದಾವ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅವನ Going to be crunching back in onto silence as well, and he's low on HP right now. They've thrown all over the shot. He's worried. एक ओपी बचेगा नहीं, मर गया एक ओपी. Nice one, last man standing. Push. OG, I think he knock हुआ. अरे भाई IDA वाले. Watching on as the team struggles up against the forces of OG. Either now looking down towards them, punishing only Ayala left for the squad to move forward. Aruna. He found themselves a decent position, and somehow Longchin Red Force have been able to swing down towards the southern side of the map. But again, I feel where Tiampa's playing completely workable from this spot. Guadal पे जोन अयो बरल हो भाई बरल हो गए. This is a good game. ಬಂತಂತ ಭಯ ಅದ್ರ ಚಿಕನ್ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತೈತಿ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಂದು ಧಾರವಾಡ ಭಾಯ್ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ ಭಾಯ್ ಕಮಲೇಶ್ ಭಾಯ್ ಯಾರಗಟ್ಟಿ मतलब इधर एक विलेज है वहां का from the coach main man night. So OG get away with one player. Furia dead. Test here. ओजी और गॉडल तो बचा है चलो गाइस लाइक ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡರ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ early setup we saw from S2G. They're going to have to move over. This is why you are ಆರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದು ಭಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ ಭಾಯ್ ನೀ ಹೆಂಗದೆ similar sort of story. गाइस ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜವೆಲ್ಸ್ ವಡಾ ಪಾವ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಅವನ try and get involved in the conversation as well. If we look over towards ಬ್ರೋ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ ಭಾಯ್ they're on some really nice high ground. ಬಟ್ ಬರಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಯ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಭಾಯ್ ಗಜ್ಮಾ ಆಕತ್ ಮತ್ತೆ ಗಜ್ಮಾ ಮುತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಗಜ್ಮಾ ಮುತ್ಯ ಅದಾನ ಆರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೇನಂತಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಆರಾಮದಿಯಲ್ಲ down towards the southeast, in which case you need to push down there. I think for Ulf they should have a ನಾ 2 ದಿವಸಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಅನ್ಕೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ ನಿನ್ ಕಡೆ ಆಯ್ದರ್ಶು ಬ್ರೋ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಬೈ ನಂಬರ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ಬೈ ಬರೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡು He's a bit of a cheeky chappy. He's got that good energy about him. If they can get on, he does, yeah. Potentially get a good bit of a shift on this one as well that favours them positionally. I think they'd be a team to show back up. This is the kind of like they can certainly deal some damage. Right, you don't have to shame them. Does he make it this time? No. I'd come with it. It's a shame, Cam. Okay, right, cool. Fair enough. God, you've been done. Not a single thing gets past our observers. No, all the shots on that one. They notice. Look, that's the thing about ladders. They can be a bit hard to climb. They can be. Especially when they're off the ground level. Bolo. But a good attempt. See if Flash makes it later on. We'll have a little peek back. क्या? Probably not now though. Been embarrassed on the big screen. Longchin Red Force looking over towards S2G. Important fight here for the eastern side. Trying to play off that edge. Kamikaze looks over the top immediately. Pulls off from that angle, gives them space on this one. Lost on a real long back angle there. I do like where Lost is playing. He's done this a few times before. He's this really matches की वजह से. Luckily, Tizzy immediately notices him. बोलो. So basically, this being a bit more of a downhill battle as well. STG. रुको एक सेकंड. नाळे उंटा मैच ಇಲ್ಲ भाई ನಾಳೆನೂ ಐತೆ भाई ಎದುರಾಳಿ भाई ಸಾರಿ. ಬಾಯ್ ನಾನು ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ 4 ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂದ ಸೆನ್ಸಿ ಸಿಗೋಲ್ತ ಬಾಯ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಬಾಯ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಕತ್ತಿ ಬಾಯ್ ನೀನು ಗೈಸ್ ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಸೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿಕ್ಕತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತರ್ಲಿ ಮೇಮ್ ಸಾಯ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್ 400 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ದು ರಾಯನಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದೋಣ ಬ್ರೋ ಫೋನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಆಡ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಆನರ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಅಂಕೂರ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಯಾಕಂದ್ರೆ BGMI ಭಾಳ ಇದು ಆಕೈತಿ ಲೋಡ್ ಐತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ
बताओ Still wandering around on क्या one था nade तो there पिछले from तो so BNPL easy, पे, tries हाँ। to get a bit of हाँ। damage तो done. जितने भी Lost VIP still in the back के lines, थे but लाइक he's गॉडलाइक been हो गया effectively फिर harassed. मैगजीन्स हो गया ये सब पूरा थे Vitality ठीक है yet to इससे move, मैगजीन्स नहीं and बना था पर Nongshin मेरे Red को Force ऑफर आ just गया था trying to मैगजीन्स का dominate हाँ। the high ground off the बेसिकली back of सारे this. I think सर्कल with बना के Hyunbin's बैठे थे हाँ original push तो out, अभी आसपास that के जो भी swing was very कास्टर्स लोग good, थे ना वो gave उसको them a ग्रुप huge में amount of घुसा है advantage सारे playing पूरा सर्कल forward, बना but के we are just playing एकदम in एक साथ कर tandem रहा है at the मैं भाई moment, उधर खड़ी slowly नहीं थी stepping up this बेसिकली hillside. मैं ऐसे खड़ी थी हाँ। मैं बोलते भैया Climbing पूछेगा up bit आप by नहीं करते bit. मैं बोला मेरे को बस 10 रुपए का एक For the ओरियो Mafia, it बिस्किट looks का like there's a पैकेट little दे bit of दीजिए वही posturing काफी for है Godlike back down towards this fight that's occurring in the Elam feed with Jesus, Alula taking how's on that? Ida. So Because Godlike I might was try and like, siphon some points what out does from that that mean? one, whilst you मैं do बोलूँ still भाई have this कॉलेज elongated मेरे को यही uphill आदत लगे battle चाहे between के टपरी के Nonshin उधर and ओरियो बिस्किट मिलता S2G. था वही लेकर मैं खड़ी The रहती duo of थी Aurora as well, even getting a good distant connection off onto Godlike. मैं To सच्ची at least बताऊँ ना knock मेरे को one of the बहुत awkward players. लगता है कि मैं नहीं Also करती pushing a ठीक है bit further down as well. They were debating going ठीक है for बुरका it. में एक और बंदा भी है But that's आर्थर actually करके है top. पता है Getting ना the knock आर्थर onto हाँ। Soulless. Basically he Top with doesn't that do those kamikaze though, things E वो क्या Arena. बस खरीद It's के उसको Mormon once तोड़ना है again at distance. M4 taking the shots in. Last match, Allah bhai. He has to rebuff that. Last match అయితే ఇన్ను इंस्पो मिला यार Nongshin Red वो Force देख के मेरे takes को इंस्पो मिला advantage कि of भाई it. अब से So मैं भी easy वही चीज peeking. करूंगा Good shots from Joker. Goodness me. honestly मैं बता रहा हूँ पहाड़ में तो ये सब चीजें Still बहुत have his महंगे hat में on. बिकता है पता है ना Aaron. हाँ Not वो so तो है much raised. आइलैंड में Aaron has been तुम्हारा hitting some अभी इंडिया में nasty शायद shots, by the way. 418 का Yeah, एक he's been पैकेट मिलता है super ना slick with हाँ it. आइलैंड में Great तुमको gun 800 skill करके मिलेगा on सोच लो display. 800 From range as well. अरे It's a little बाप bit रे more awkward from some of ಇಲ್ಲ these ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ players. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ Doesn't ಇನ್ನೊಂದು want ಲಾಸ್ಟ್ to ಮ್ಯಾಚ್ be ಐತಿ consistent. ಅಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ ಹಾಕೇನೆ ಬಟ್ ಬರಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅದ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಾಯ್ ನಮ್ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಕಲಘಟಗಿ ಈ ಕಡೆ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಓ ಕಲಘಟಗಿ ಈ ಕಡೆ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಸಂಗು ಬಾಯ್ ನನ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತವ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಬರಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅದ ಪಬ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಜು ಒಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವ ಕಳಿಸ್ತಿರಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತಿ ಫ್ರೀ यूट्यूब अपडेट ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್ डायमंड से याद आया मेरे को ना अपना कार्ड नहीं मिला यार मैं तुमको सुपर चैट करने गया था कार्ड नहीं मिला That's what I'm most surprised by. But गॉडल पे जोन आजा सुपर चैट करके आई सोचो with Reefus playing alongside गॉडल him पे up जोन एटीएम में ओ गॉडल जोन नाइस चिकन आ रहा है बट ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಹನುಮಂತ ನೀ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ Meanwhile, amongst it, S2G start to crash onto ಏ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ನೀನ್ the drums starting to beat just outside the door. ಸುಮ್ನಿರೋಪ ಡೆಡ್ಲಿ Heels being pulled out as QZZ tops himself back up. So low. ನಮ್ದು ಹುರಿಗೇರಿ Wow, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ oh mate, bullets bouncing back. ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ 1000 ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಾಯ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಲ್ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಬರಾಕತೈತಿ ನೋಡು ಬಾಯ್ ಈಗ certainly making some enemies stinging away at some of the players around the map there, but for Tiamba, they've got a love for this longhouse, and holding on to it is the name of the game. Sadly, no Milo here to make those Karna bhai, chup. Only 2 players from S2G, so not looking forward. Desperate to take this longhouse. Diamonds ಅದಾವ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ ಬೈ ಅವನ ಇದ್ರೆ coming in from the northeast. Molly goes down, forces Hamzi. YouTube ಕಡೆಯಿಂದ 1000 ಫ್ರೀ ನೈಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚಲ್ ಬೈ ಪಂಪೋಜಾ ಬೈ ಚಿಕನ್ ನಿಕಾಲ್ ಚಿಕನ್ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗೆ ಬರ್ರು ಸೌಮ್ಯ. Meanwhile, Vitality continuing to put pressure onto Godlike, holding the back line. ರೇವಾಕನ ಮಾನ್ಯ ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ As well as Razy will get hit. ಬಟ್ ಇವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ ತಗೊಂಡವ As well, calling for backup from Axel that's got about 1 point of health left. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇದೆ ರೈಜಾಕ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇದೆ So easy coming in. Only Vexy left then. Scary scenes for Vitality. Nice. Being cooked out from Scarface and dash back down onto Nonshin Red Force. If chicken comes I pay you 80 okay zero ಅದಾವ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬೈ zero ಅದಾವ ಬೈ ಹಂಗಾರ ನೀ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ ಲಕ್ ಇದ್ದರ ಸಿಗ್ತಾವ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೈ ನಿಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್ 400 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ Flash stepping up to the play. Unbeknownst all intense match man team inside the building. We're lost. Hamzi G and Tiamba underneath.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗು ಬಾಯ್. ಹಾ ಇವನ ನೋಡು ಬಾಯ್, ಹಾಕ್ರ 1000 ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ರ. ಎರಡೆರಡು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆನ 500 600 ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡು ಬಾಯ್, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. Clear towards the top side of their area of the building. Meanwhile, A-King starts to respond back in kind onto H2. Oi! QZZ with the smooth. TM ಭಾರಿ ಐತೆ ಬಾ, ಗಂಟೋರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ. Past the bullets. That's how S2G go down. ಭಾಳ ಚಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಅದಾವರು. Becoming their way though. मेरे लिए गुवाहाटी के लिए चाय भाई लेकर आ जाइए. The outside now, love that from A-King though. Just decided to NT. rooftop, gets the good shots in, will flush out the player. QZZ gets in the building with the S12K underneath. There's Eagle lurking as per usual. Gets the first aid kit off, greeds for it. Zias low. OZ's down, and Tiamba is making the hold here. One player left remaining. He moves out. It is just Eagle, I believe, left here for the team. Oh, he tried to double step into Tiamba, nice try. For Flash. Win finds that one on the reply. He can't pull a fast one on him, but that's a quick way to go down for the last member of. ಓ ಬಾಯ್, ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದಾವ್. ಹೌದಾ ಬಾಯ್, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗಿರಿ. ಅಚ್ಚಾ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಾತ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗು ಬಾಯ್. ಅಂತಾವ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಾನ್ಯ ಲಾಸ್. Godlike's playing a split right now. They've got 5 ಕಿಲ್ ಸಿಗಬೇಕು. over towards Ida. Mino and S Power essentially bully all. Idea ಕಿಲ್ ಎಬ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. Just going to try and crawl over towards them as Win makes this swing. What's over the moment? S Power and Admino just not giving up though. They're going to send in good shots from Aaron. Tries to take down Win quickly, but Godlike's nice into the back line. Last guy. Player left alive here. Scarface tries nice! to hold it down, but cannot keep the hope alive here for Ulf as S Power. ಅಣ್ಣ ಊಟ ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ನಿಮ್ದು. That's just with 2 players here. Now they look to take guys 13k ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Straight to the vehicle, opens up the boot, looks for more. ಬೈ ಇದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆದವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗು ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The isolated off-angle play from Salme. They run him down with the vehicles, but he blows away the first line of defense with a nade. Idea kill ತಗೋರಿ, idea kill ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. 2v3 trying to pull back while still fighting. Last bit of offensive utility thrown out by Salme. He's got to get his head down. Off-angle split between the 2 Ida players. S Power from range, putting shots on target. Darkin waiting for the peak. Throws the nade over. S-Power na udcha londe udcha. Into the open. Nice. Good damage over towards S Power there, like you say. Doesn't force him out though. He just holds his. ಸೌಮ್ಯ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ನಾಕ್ ಐತಿ, ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೌಮ್ಯ ಹೊಡಿಬೇಕು. Just like ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ. Darkin now swinging side to side, just about getting. Nice one. Chicken. Hits the shot. Now just Rita all alone. The rest of Godlike pushing down into him. The terrifying trio of Godlike being fired up. Fix 80 rupees. Here in France, giving them their energy. Godlike. They do the arena proud as Rita makes a move. Bullets on top. चढ़ जा सौम्या, चढ़ जा. तू मारेगा भाई. And Godlike know that they are inches away from grabbing the chicken dinner. Salme with the elevated peak, they're looking for the shot. उसको लगा वो रेव हुआ है, लेकिन वो रेव नहीं हुआ. Peeks back up, fires, the warning's over. That's one knock. Looks to hold on. Can he somehow clutch this? No. Cut short in the final moment. Has Godlike find it? S Power right at the end. Look dire. Nice by Manya ಆರಾಮೇ ಲೋ ಬೈ, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡೋ. Godlike grab themselves a chicken here. They've been getting closer and closer to that heel, and it's here right at the end of the day. But if you're fortunate enough to be here at EWC 26 for PMWC, you'll hear that organization come back aate through the hall as the fans cheer on their squad. That chicken dinner locked in. A clutch play at the end denied, and Godlike securing the dinner to give themselves a fighting chance, setting their sights at climbing up the rankings.
Again, for them, I think today and yesterday, it's just been a case of slowly but surely understanding every different scenario, how they want to play it out. But they have, like I said, just inched ever closer towards that victory. It's a nice set of adaptations coming through from this team. It was clear at the start they had a little bit of a slow burn. But the fire is definitely starting to roar a little bit now here for Godlike. And a good ending over on Miramar. What was quite a difficult circle. Yeah, played it to the best of their ability as well, right? So many back-to-back fights where they were just thrown into the blender. Yeah. मान्या बहुत बीमार है मान्या देख एनर्जी नहीं लग रहा. The crazy thing is like so many of those teams could have been in a position to keep this one going, but you just never had any respite. They were running low on ammo, using up all their meds. You barely scraped through one fight. Next team's right in behind you. Intense, like 5 to 7 minutes there of action. This S Power guy though. Oh, he's giving it. He's bossing it. He is giving it. And they love him. He is giving it. I mean, to be honest with you, I think I was more, as much as X Power is kind of ruling the lobby at the moment, it was cool to see Salme play that out. I think Salme has some really good off angles for the team, and he's a reliable player. It's quite rare to find that in a team where you can just rely on that one guy to do his job, picture perfect, and not go down in the meantime, because they were fighting 2 different fights at the same time. Mate, yeah, well done. That's the difference of it as well, right? That off-angle setup, when they crunched in with the vehicles, they've seen that as like, oh, this is a weaker knee. If we get that one, next match, actually try and steamroll and play off the back of this. Pakka chicken nodi bhai. Next match saha pakka chicken nodan bhai. Cooks the nade, Nodwa. gets it off, and buys the team time to win. Let's see. Incredible play from Salme. Big chicken. Nice oh bhai, nice. So much more to come. Come back ಮಾಡಿದ. ನಾಳೆ ಪೋಡಿಯಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ನಾಳೆ. PMWC. Hey, thank you, bhai. My name is the 7WG. I'm joined by Ravi Teja Gaudra, thank you. Hakri guys, hashtag Gaudra in the chat. 100 ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ESPORTS Snoix. What are you doing? Gaudra ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you, bhai. ನಿಜವಾದ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. Thank you. ಹಾಕ್ರಿ guys, hashtag ನಮ್ಮ Gaudra in the chat. Oh, he's going to play. Thank you, Gaudra. Thank you. Yeah, it's definitely a very fun booth, but I want to ask you, you're watching the game, Snoix. Who is your team that you're predicting to be the champions here at this event? At the start, I predicted prediction, yeah, bro. But the way Nigma and S2G playing right now are really. Thank you, bhai. Thank you. I guess it's gonna be between one of these two. If you had to pick one, I'm being complicated. Yeah, right now. Nigma, because they are my ex-teammates. Bhai, next one chicken ತಗದ್ರಂದ್ರೆ bhai ನಾಳೆ ಆಯ್ತು bhai. They are looking kind of good, especially with the numbers that they've been able to put up. What team has surprised you here in day 2? S2G, definitely. Those back-to-backs? Yeah, they 3 chicken today, no? 2? They play very well. Yeah, very impressive. I do have a question for you, though, of course. Position here in this tournament, Hustler Crew, took it away from you. I want to know, can you make us any promises as to what you might deliver in the full season of this year? We're going to give our best, and the goal is going to be to reach all global final. Hell yeah, love to see it. Let's go. Okay, we'll be waiting for you at PMGO Season 2 in Pakistan and also PMGC in Turkey. Thank you so much for joining us. Snois, Maxman, 7WG. Back to PMWC at EWC 26. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there. ನಾನು 500 ಹಾಕ 500 ಅಲ್ವಾ 100 ಹಾಕ್ಯಾರ 1000 ಅಲ್ಲ. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best. ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಿದೆ. In history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. brightness ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದೆ. Out of all the questions we have had from Godlike, we finally got the answer. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That was props for running. You know, props for running. But for right ಮಾಡ್ರಿ guys. In this tournament, actually, that's quite good. It was really scary late. Towards the end there, super scary from Godlike. ಶಕ್ತಿ ಬಾಸ್ 500 ಹಾಕಿಪ್ಪ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಹಾಕಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಭಯ. ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಹಾಕಿದಂದ್ರು ಮತ್ತೆ. Scary from that tour and that rotation. But look,
ನೋಡಂಬ absolutely ನೋಡಂಬ impeccable. It was a little bit scary. ಅಲ್ಲ ನಾನು 500 ಪೇ ಮಾಡ್ಲಾ ಮಾಡೆ ಬಾಸ್ ಮಾಡು ಬಾಸ್ Will he swing on Nongshin? Right. And then he thought, oh, okay, off might come and contend that. No! They're going to absolutely obliterate them too, putting themselves in that nice position. ಆದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಲ Such great support. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ ಆ ಸೋನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಐತೆ ನಾನು From that rotation that they did. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಣ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಲ್ಲ Because you don't know what other teams are going to be doing. But to calculate that sort of swing on the southern side, heck yeah. Heck yeah, indeed. And for Godlike, a team that definitely needs the points, this puts them in contention, Max. If they get another win or if they have a strong finish here, they could end up challenging for that top 5. Yeah, it's definitely a possibility right now. But I love in particular this game when you're looking at Godlike, they just put down the hammer and said, this is our position on the western side, forcing teams not ready to crash onto them, but forcing teams to avoid the fight, right? Especially in Ida, forcing them to go for a wider northern rotation. In the last match, last. Completely failing in their attempt to actually get control of that western side. Last match. Impressive Godlike we saw this game. Yes. We don't see it very often, but this is, in terms of oppression in tournament, this is one of their best games so far. It is. And the thing, Natura, is that this team, just to remind everybody, it is their first international event, first international finals for all these players. And they're being able to put up the numbers. And boy, that makes me happy seeing S-Power. Not only the great hair, the great gameplay from him, but you could kind of see the inexperience there towards the end of the match. And that's one thing that I'm kind of happy they're going through this and they're gaining this experience, because next time they're going to be ready, they're going to be more prepared, and they will be able to just finish. Just like my guys, in hot like a pattern. No, absolutely, they will be able to finish. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ನೋಡಿ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಡಲ್ ನೋಡೋಣ Much better, but just with a bigger bang. I totally agree. I think overall they did play that final fight very, very well. They held off when they needed to. They were aggressive when they needed to. They didn't go full aggro without enough information onto Ida because they didn't know where they were. Very, very well played. That's a mature style of gameplay. But they just did. But TM भी अच्छा खेल रहा है मत मारा They almost got 1v3. New controversy ನೋಡಿದ ಬ್ರೋ yes bro ನೋಡಿದೆ They didn't push when they should have. I mean, this third party, by the way, over to the eastern side, what a great push up. The timing of Godlike was literally on point. There's no way Ulf can even fight back. They're just cornered. They were getting rid of one player of Flash just to make sure they get the extra elimination and placement point. And then Some hits that. Of course, it was not like a top speed vehicle coming in his way, but still Some, his utility is some of the best I've seen from this team so far. Of course, Rita, I was believing this might be the Ida win, but S-Power put down the hammer and make sure they got that chicken dinner. Never doubting S-Power, especially with the way that he has been able to put up numbers. We're looking at the top damage dealer so far. Godlike out there, obviously, with that performance that they have. But we got to talk about some of the other players, because Ida has continued on a strong performance here, bouncing back from those hot drops yesterday. And it's not just those hot drops that they stopped doing. They actually been fragging out. They've been moving up that leaderboard. Another team that has been able to put up good points, especially in this last match, has been Ulf Esports. Yeah, Ulf actually really good fight they had on the side of Tiamba. At one point they were getting a little bit involved on a third party distance, a bit of a distance away, and then getting rid of Flash. Good stuff overall from Ulf. I feel like they're still not on the level I would be expecting from them, right? Because Ulf is a team that I know has the potential to be a global champion, right? We've seen it back PMGC second place, PMGC Season 1 second place. They have that potential. They're not delivering on that initial promise, but Ulf is a team that I know they're going to be willing to iterate and make changes if needed. But yeah, right now, a bit shaky. Bit shaky. Another team that has been shaky, and it has been very, very shaky. Next match ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೈ ಕುಂತಾರ ಎಲ್ಲರೂ If we look at Furia's past 4 performances, it has been 0 ಕುಂತಿಲ್ಲ eliminations, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ 0 eliminations and 2 eliminations. Not what we were expecting here out of Furia. What was that? Sorry, again, 7? 0 eliminations, 0 eliminations, 0 eliminations, and 2 eliminations. Oh, they got back in the car, didn't they? Yeah. Oh, that's your fault. You gave them the license. Yeah, I gave them true. license, but revoking it for the second time. No, look, it just becomes this sort of point. Like, they are a team that, yes, capitalize on eliminations, but it does get to them on these longer stages, on these longer types of tournaments, because their play style is just getting completely shut down now that everyone is forcing and playing those placement points. So they do need to sort of adapt and move back into what I want to say yesterday, they were doing yesterday, where they were actually prioritizing placement. What I did like from them on this map particularly, they did get into that place, rotation a lot earlier than they traditionally do, but it fell incredibly short because they are tunnel visioning on trying to get those eliminations. So it's like it's a hit and miss for Furia, but like once they get that ball rolling with the elims,
they're making the plays. Yeah, they want those positions, but if they're standing still, getting caught out, they just pull their pants down. Well, if they want to be challenging for that first place, you don't want to be caught with your pants down. You don't want to be caught doing those drive-bys that you've been doing, Furia. You want to see what you were able to do earlier in the day as well, which was getting those chicken dinners. But I want to take a look at the overall, because right now I want to see what the standings are going to be looking like. As we head into the final game, after this game, we will set the threshold for that Smash team ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ 12 ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗೈತೆ ಬೈ and we look at previous times, this is so doable for a lot of teams. Usually all difference illo bhai top 8 ಅವರಿಗೆ 30 points catch up, the top team. one chicken ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. This is actually incredibly close when we bring into that format and that rule that it still can be doable all the way down to 8th. Ooh, all the way down to 8th. Okay, you're a believer. I like the belief that you're currently showing, because for 4 Thrives esports fans, they're looking to see some kind of bounce back here. Yes, we have seen flashes of greatness, but right now in the position that there are, 30 points away, not what this team wants to be, considering that they are the reigning champions of PMGO Season 1. I mean, I believe in them enough to think that if they have a good game in this final match of today, they still have a shot tomorrow. But it's looking worse and worse for them. Yeah. So it is, I think it really does come down to this final match. If they can get a 15-20 point game, then they should be okay. I'm going to have to say for 4 Thrives, they're looking like day 2 of finals of PMGO Season 1. No. They're looking very... I'm not even going to... They're consistently not getting points, if I had to be brutally honest. So, not loving what's happening. Very indecisive, which is the biggest issue of 4 Thrives, is themselves, right? Their mindset, hesitant, not trusting themselves. Though, second page, one thing I want to highlight that we barely talked about throughout the entirety of these finals, guys. Horror Esports, really not being brought up in the conversation very often. And I know we have a lot of horror fans right behind us, right? They're supporting them, but really there's no reason to them, because they've been pretty much non-existent. Day 2 12 ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ತರೋಡ ಬೈ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಅವರು ನಾಳೆ ಬಂದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ top 5 finishes of ವಿನ್ನರ್ ಅವರೇ. But now we're starting to see this team. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರ ಚಿಕನ್ ಹೊಡೆದ್ರ ವಿನ್ನರ್ ಅವರೇ. And I don't know if that's because the teams around them are starting to really pick apart some of these slower paced. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಅವರು ಫೈನಲ್ಸ್ ಅದಾರ ಬೈ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಈಗ. I use that word a lot, but it's the correct. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಯಸ್ ಬ್ರೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ. We're seeing here is these teams are always on the mark, always going forward, always making a move at the right time. And the teams on the second half of the leaderboard, Horror included, I just think they're acting a little bit slow. They're making those decisions a little further behind. Mostly ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಾರ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. At the beginning of the day, ಬಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್. We saw them just going for those fights too, but right now that might be what's hurting them. I mean, actually, yeah, Horror had one good game earlier today, right? It was a podium. But the reason why I'm not super impressed, right, is that was literally right next to where they usually dropped. They didn't drop there that game on La Cobreria. But it is, I call it Horror Mountain. And they didn't do anything off the back of that. Bro, ನಾಳೆನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ, ಯಸ್ ಬ್ರೋ, ನಾಳೆನೂ ಅದಾವ. ನಾಳೆನೂ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. It's been a nothing tournament for them. I even backed that up and I was like, oh, they've got that placement, they've got this mountain, it's easy win. Obviously, Fury took that win in that moment. But look, GODLIKE ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. Because they're not doing anything remotely terrible in these final matches that should be putting them here. It's more or less like you're saying that all these other teams are just, we're calculating that. We're going to do a little bit better. So it's like they could have one game to pick this up, though. I do believe, obviously, it's their last game today, guys. Pandrike. I'm like, yeah, games tomorrow, but there is still that opportunity. Like I'm saying, this leaderboard is so last match ಐತೆ ತಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. That these major games can turn it around. We've seen it. ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗನಲ್ಲ. You know, it's truly possible. If there was any other team right now in the first place, I'd be like, yeah, there's a high chance that we'll play those 6 matches. But right now, Horror being in first place, we know what they've been capable of. They've been looking great, honestly. It's a team that's been looking really good, really consistent here in this PMWC. ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ? ನಾಳೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೈ. ನಾಳೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ 8 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ, ನಿನ್ನೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇವತ್ತು 8 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸಿ ನಾಳೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋ ಚಾಟ್ ಹೇಮು ಐಟಿ ಬೈ ಚಾಟ್ GODLIKE ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಿಲ್ಲದ್ರು ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಬೈ. ನಾಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They've left it all on the Gadir City grid, but we want
more. We're 7 maps deep right now in day 2, and we've got 1 more map to go. And so, earlier on today, we checked in with the fans to see how everyone was ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಬ್ರೋ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಕತ್ ಬ್ರೋ to get everyone energized on the Gadir City grid before ಇನ್ನ 4 ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ರ 6 ತಾಸ ಆತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕತ್ ನಾನು 500 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಅದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾವ up to you. I know who's high after that one, baby! Godlike with the 20 points! ये क्या रे? ये कौन है बीच में वाली? ये तीनों कौन है? ये कंटेंट क्रिएटर है गॉडल का? नहीं मैनेजमेंट के नहीं है तो मार्कस को मैनेज ऊपर जो है ना EWC वाला वो अपने ही है चाल पंपो चाल लोंडो गणपति बाप्पा मोरया Organizations that are bringing the heat here in Paris, but you know what, France? Together, I'm sure we can blow the roof off this building. Let's hear it one last time. Let's absolutely go ballistic. ये लो TRP बढ़ गई अब चलो भाई पंप हो जाओ Miramar on the cards. We're going to set our smash ruling going forward right now. Teams looking very, very good. Ida getting deeper and deeper into these matches. They're looking energized and good to इवरु go. बुरा लग रहा भाई इवरु बुरा है Also with a 20 points out last game. I think that's just the beginning of something great to come. ನೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಭಾई ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕಪ್ ಹೊಡಿತಾರ ಭಾई Smash ruling will be in effect from tomorrow, but this is ಯಾರು ಭಾई ಅರುಣ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಪ್ teams looking very ಅರೋರದಾಗ ಅವ್ರ ಇಬ್ರು ಅದಾರ ಭಾई ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ नहीं कल है Milu back in the game for his last ride here on Miramar before we get into tomorrow. Good to see him back again though. Hope we're having a little bit longer in this game, Jackie. Hey, you'd hope so, man. It's good to have him back. Incredible talent, unbelievable mechanics. This could be the reset, right? Little bit more time. He's back in. He's got his fingers on the sticks once more. You deploy him into the lobby once again. And if there was a chance for Tiamba to start to assert some of that dominance that we know they're very capable of, hey, man, go big last game. Bring it on home. Start to rise up the rankings a little back bit. to back. CD ಬರುತ್ತಣ್ಣ ನೋಡೋಣ ಬೈ ನೋಡೋಣ Tomorrow, it could still very much happen. Southern side playing path, a little bit difficult to deal with. Some of these teams getting up towards that northern edge, at least on that eastern side. But WATCHPARTY Impala very much in play there. Good to go. Chimasera open for the teams to move down towards Aurora, getting ಶಕ್ತಿ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಣ್ಣ ಡಿನ್ನರ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ನಿಮ್ದೆ 70 damage, but Aaron and Scarface still doing an incredible amount of work. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕನ್ನಡಿಗ is on the rankings. That last match just generally wasn't that bad either. I mean, 81 points now. They're getting closer and closer to the top of the tables. Aurora wants to pull out something very, very special on this match though. Remember, we want to set that line higher than anyone else by a fair margin to make tomorrow's Rondo a little bit more sweaty, right? Because I think Rondo you can earn ಬಾಯ್ ನೀ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಪ್ ಹೊಡಿತಾರ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತ ಬಾಯ್ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಶಕ್ತಿ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಬಾ 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 ಅಸೈ ಮಾಡಾತಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ರೋ ಬೈ ಆದೈತಿ ಮೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್ 500 ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ But yeah, you're right. I think we'd love to see some of that level of, sheer world-class gameplay, sort of championship mentality happening right then as we get into tomorrow for that first game to give you that lead. Bro, ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ BMPS ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತಾ ಬೈ BMPS ಒಳಗ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಬೈ ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೈ BGS BMPS BMCD ಒಳಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಕೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಬೈ ಅದು It feels like a rising tide has brought all ships up blank. These
ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಹಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬಾ. But hey, we'll dial in. We'll stick with the program for now. See what we get. If this will be a present of a final game between these sides, and who's going to benefit most. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೋಡಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕೋಯಿಲ್ಲ. We move further over towards being like the four-man teams have to all be consistently good together. We need 4 players that can play together very, very cohesively, but also have that star power in them. Now we're going further beyond than that, right? We're going towards galactic level gamers, likes of Milu, Kamikaze. It's awesome to see. It really, really is. Toxic sent chai. Sky toxic. ನೀನೇ ಬರದಾಕಿದೆ ಬೈದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಹಾ, ಇವನ ಬರದಾಕೆ ನೋಡಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಳಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಿರಿ ಬೈ? ನಾನು ಸ್ಪೈಡರ್, ಮೈಕಿ, ಕುಮಾರ್. We did move over towards that western side on the circle though, so that opens up. ಬಾಯ್, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಗದಗದಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲತ್ತೀನಿ ಬಾಯ್, ನೀನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಡನ್. ಕನ್ನಡಿಗ ಬಾಯ್, ಡನ್. ಗದಗದಾಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಬೈ ನೀ? This is a very compound heavy area of the map to start things off, like individual areas, not POIs. That does always make for a fun end game. Oren via the fifth player ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. That southern plane path dropping down towards Partona. Tizzy's already moved across though. ಬ್ರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ನೋಡಿ ಬೈ, ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ ಆಡತಾರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. Still far down towards the south of the map, but at least gathering some information early. Games he loots up the couple ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಏನಂದ್ರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹೇಳ. ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಎಸ್, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೇನಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ 1 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಂದ ಹಂಗ ರೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಒಂದ್ 4-5 ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದ ಐತ್ ಬಂದ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಾಗ ಹಾಕೇನಿ. In some ways, it's felt like that has been the case, right? Kind of a weird Manya gaya the old kidhar and new coming together to make something very tasty. Bhai, nim team da 5th player yaar ಈಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬೈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Back rotate, shout out. Man's getting his exercise in. Hi Drag, welcome to the stream bro. Drago ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಊಟ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಲೇಟ್ ನಿಮ್ದು. Both of us engaged at the same time. That's unreal. Oh dear me. Well, 5th player ನಾನೇ. Just going to move on over towards me. Like ಮಾಡ್ರಿ guys. The gas station does have a vehicle. Don't abandon him. ಶೈಲೇನ್ ಆಡ್ತು. ಶೈಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈ, ಅವ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗೇಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟ ಈಗ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬೈ ನಂದು. ಯಾರು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಶೈಲನ್ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಏನೋ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತಾನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ. BMPS ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಓಜಿ ಅಲ್ಲಿ. BMPS ವಿನ್ನರ್ ಗಾಡಲ್, ಓಜಿ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ ಅವರ ಚೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಲ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಡಲ್ ಸೋಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಲ್ ಅವರು. This is always funny. I mean, for end of game circle, end of day circle, this is really cash. ಕನ್ನಡಿಗ ಇದೆ ಬೈ ಚಾಟ್ದಾಗ. Nothing super scary to worry about. We're not down towards that southeast side where we're playing uphill the entire time, up towards the plateau by the hay bales. It's just back to normality. Which I bet KS Patel Institute of Medical Gadag by Government Hospital and a little bit more simple. Okay. A lot of you. ನಾನು ಗದಗದಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಬೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹಮಾಲ್ರ ಪ್ಲಾಟ್, ಪಾರಮಣಿ, ಪಂಚಕ್ಷಿ ನಗರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೂರ ರಿಲೇಟಿವ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Casual. Could be both, mate. Casual cash money. Yeah, casual cash money. At the end of the day, you know, you get yourself up towards that top side, potentially secure yourself. Bro, overall India player ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎರಡೇ ಟೀಮ್ ಬೈ, ಎರಡೇ. $3 million here on the line is it is insane. I mean, it's live. ಸೋಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ, ಹಾಕಿದ್ರು ಬೈ. ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ. Called out a money sandwich. That's what they're all fighting over.
As it is ridiculous. ಬ್ರೋ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಕಾರ. Even just your family, really. ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ನಕುಲ್ ಬದ್ಲಿ ಮಾನ್ಯನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯನ ಮಾಡಾತನ ಬೈ, ಮಾನ್ಯನ ಅದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೋಡಲ್ದಾಗ. Since their win last year, I mean, they've been very much celebrated. ನಾನು ಗದಗ್ ಬ್ರೋ, ಗದಗದಾಗಲೇ ರಶರ್ ಬೈ, ಗದಗ್ ಮಂದಿ ಬಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಬಾಳ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಂದಿ ಬಂದಿರಿ, ಆದ್ರ ಅದಾರ ಗದಗ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಳ ಐತ್ ನಂಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಳ ಮಂದಿ ಅದಾರ. ಸೋಲಲ್ಲಿ ಐಜೆಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸೋಲಲ್ಲಿ ಐಜೆಲ್ ಇವ ಅದಾನಲ್ ಬೈ ನಕುಲ್, ಮಾನ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರು, ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ. Fourth row is very central on this one though. Just with the western side of Picardo moved out there nice and early, but we are hitting our next circle shift, the largest one here of Miramar into zone 2. It's going to be Ladriero though, I kind of already know it. It's not. Okay, good. I'm glad. I don't want to go there. Hashtag chicken. I always find those circles really uncomfortable. Instead we're heading over towards Power Grid. Nick Galaxy kind of engrossed right now with Alula. Yasser as well, a little bit slower to the plate right now as R3B and Claws get very much in the mix with them. I am from Kopla bro, Kopla. Oh bro, hostel degree final year. Okay, ಮುಗಿತಂಬೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡ್ಸೋಕೆ? ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಬೈ, ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬೈ. ನಮ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ವಾಡಿ 9 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಬಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಡಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಬಟ್ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಅವ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸನ, ನೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೋನ್ ಎಲ್ಲ 2 ಜೋನ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೈ, ಹಂಗ ಆತ ಬೈ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಣ್ಣ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಗದಗ ಮಂದಿ ಇಬ್ರು ಅದಾರ, ಬಾಕಿ ಒಬ್ರ ಹಾಸನದವ್ರ, ಬಾಗೇವಾಡ, ನಮ್ದು ವಿಜಯಪುರ ಅದ ಬೈ, ಓದಿದೆ ರಾಯಚೂರ. ಬಾ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೈ, ನಿಂದು ಗೊತ್ತ ಬೈ ರಾಯಚೂರ್ ಅವಾಗ ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಲಗಟ್ಟಿಗೆ ತುಮಕೂರ, ಬಾ 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 ಇದಾರೆ ಯಾದಗಿರಿ, ತುಮಕೂರ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬನಹಟ್ಟಿ, ಹಾನಗಲ್, ಅಗ್ಗೋ ನೋಡ್ ಹಾನಗಲ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಬಗಲಾಗ ಮೈಸೂರ. ಫೋರ್ಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೋಡಲ್. ನಮ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೈ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೈ, ನಿಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾಳ ಇಷ್ಟ ಆತ. ಕೋಲಾರ ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟ ಚಾಟ್ ಸ್ಕೈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಾಟ್ ಬೈ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ ಬೈ, ಸ್ಕೈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಾಟ್ ಹಾಕ್ ಬೈ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಅಂಕೋಲಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ನಮ್ದು ಸೌದತ್ತಿ, ಸಿಂದಿಗೆ, ಸಿಂದಿಗೆ. ಏ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈ ಟಾಪ್ ಒಂದು ದೋಸ್ತ ನೀ ಮತ್ತೆ. ರಾಯಚೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬಾಬಾ ಏನ್ಲಾ ಬಡ್ಡದವ, ಮಂಡ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗ ನೆನಪಕ್ಕವ. ಸೌದತ್ತಿ, ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಬಾಯಿ ಧಾರವಾಡ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಉಡುಪಿ, ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ತುಮಕೂರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ನೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಬ್ಬಾ ಬಾ 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 ಬಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾ 2 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ಸಬ್ ಬಂತ. ಯಾರ ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ, ಡೈಮಂಡ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಸುಕ್ಕು ಮಾದರ್, ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರ ಈ ಸೈಡ್ ಅದಾರ ಎಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಹಾವೇರಿ, ಮಲ್ತೇಶ್ವರ, ಹಾವೇರಿಯಾಗ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಏನ ಹಾವೇರಿನ, ಮೈಸೂರು. ನಂದ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕಲಬುರಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪನ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಬರನ್ ಬಾಯ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಸೇವ್ಪುರಿ ಏನಿದಾವ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ರ. ಯುಕೆ ಮಂದಿ ಬಾಳ ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಬಿಡ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಧಾರವಾಡ, ಡಬ್ಬಾ ಝೋನ್ ಬ್ರೋ. ಯಪ್ಪ ಬಾಯ್, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಾಳ ಫೈಟ್ ಆಕೈತಿ ಈಗ. ಓಜಿ ಆತಂಕಿ ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿನಿಶ್ ಆದ. ಗದಗ್
26. Somewhat punish them, keeping them outside of the zone on their rotation up and over with Ulf close by as well. Yes bro, UK ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬೈ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸಬ್ ಅದಾರ UK ದಾರು. Furia right now, they're playing a 2-2 split. Yeah, I mean they've got. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾರ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ. ಸುಮ್ರು ನಾಳೆ ಗಾಡ್ಲೈಕಿಂದ ಕಿತ್ತನ ಗಾಡ್ಲೈಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಐಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ 3 ಬರುತ್ತಾ? So they're assuming that there is idea ಏನದೇನ on that eastern side, so they can afford to go for a 2-2 split right now. ಐಡಿಯಾ 42 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಹಾಯ್ ಮೈಸೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೀಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ನೈಸ್ ಬ್ರೋ. ಸತಿ ಬಬಲಾದಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬೈ ಬಂದಿದ್ದೋ ಬೈ, ಬಬಲಾದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೇನಿ. ಬಾಸ್ ಭಕ್ತಪ್ಪ ಬಬಲಾದಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ. ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ರೋ. ಎಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ರೋ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಕಿ ಇಸ್ ಲೈವ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ರೋ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ. ಬೈ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಯಾರು ಇವತ್ತ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬೈ #1 ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. #1 ಇದ್ದವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಖತಮ, ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಖತಮ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನೈಸ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್ ಬಾಜು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾವ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಅದಾವ ಅವ್ನ ಹಾಕ್ರಿಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್ ಬಾಜು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. There they just stop short. AKOP gets out and just hits the shots immediately. Then they can move on because they need to get further in. So big hats off there to Orangutan. Shots from behind there from Ulf, but they're moving directly into occupied territory with 4 Thrives. Hazaifa's down the back lines there though. No one's really safe. I think Ulf is right now just trying to profit off a lot of the teams coming in from that eastern edge. Tiamba sending it directly over towards SG. Oh, nice! This is a hell of a push. Nice shot from Razy though over towards 1. But T24 will shut him down. Mate, punishing reaction to the DBS up close there. Blows them away and loaded slugs into that one. But here's the re-aggression. Oh, mate. Vitality on the reply. Whoa, they're going to crumble under it. So 4 Thrives keep on fighting amidst this as well. S2G ಗಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 70 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ. ಗಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 70 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. leaving them with only a solo right now that's alive. #8 ಅವತ್ತಲ್ಲ ಟಿಎಂ ಹೂ ರೋ ಬೈ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಗಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಬೈ. ಹಾ ರೋ ಬೈ ನೋಡಾತೇನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಾತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೇ ಫಿನಿಶ್ ಅದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ. Circle on the eastern side, they left behind that fight between 4 Thrives, hearing it go on for quite a while, and they're going to be coming in late after this. OG even setting up in front of them, dropping down the barbed wire there for them to wander straight into. Tiamba, it is aching, making them move outwards. Understanding today the peloton won't be moving much further for Tiamba. Try and get some placement points to finish things off. Red Force playing down. Okay. In the meantime, E-Arena took the eastern compound after that. ಅವ್ರ ಮಾನ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡದಪ್ಪ ಅದ್ರೊಳಗ. So happened as expected. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. 109 ಮಂದಿ ನೋಡಾತಿರಿ. ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದ ಅದು. ಐಡಿಯಾದವ್ರ ಏನು ಒಮ್ಮೆ ಸೆಂಟರ್ ಕುಂತ ಆಡಾತ್ ಬಿಟ್ರನೆ. ನಾಕ್ ಮಾಡ್ದವ ಬೇರೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ದವ ಬೇರೆ. Damn, well done again. ಹೋರಾದವ್ರ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಮೇಲೆ. Either start it off or finish it. So 4 Thrives removed from the equation. Guys, ಇನ್ನು 7 ಸಬ್ ಆದ್ರೆ 32k ಆಕೈತಂದ 32,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ 7 ಸಬ್ ಮಾಡಿ. We were close by to all this as well. They pulled back when they saw weakened 4 Thrives, didn't overcommit, but they're still amongst basically a sandwich with Ulf and Ida potentially pushing down. Jiggle eaten by the blue as well on Hora's late rotate. That's not ideal. Hi Vijay bro. I don't know, but 46 finishes. Interesting kind of events for Hora. ಇಲ್ಲ 5 ಬೈ. They love that position, but doesn't seem like it loves it. It loves them right now. Sadly, Hora's going to move down, try and swing over towards OG. And CG, what a shot over towards Lord on Nigma Galaxy.
Sleepy will find OG on that one, and Ulf might want to push a little bit further in, clear out even more space over towards this eastern side. AKOP just trying to swing on down, will immediately get shut down for that. That was a bold maneuver. The rest of Aura moving up. Last player alive is Aru, and he is down and out. NT, Arubai. Nice play, well played. Finished them. Looked a little bit scary from Sky when he was left behind, but the off-angle peak did wonders. Hamzig's still going, by the way. The Garant going crazy. Mate, Sniper with a hell of a scope right now. Yeah. ತರ್ಶು ಬಾಯ್ ಅವ್ರು ಆಡಾತಿದ್ದು ಹಾನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಆಡತ್ತಾರ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಾರು. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಂಕೋ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇನ್ನ 6 ಸಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಜು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ YT ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ದಾಗ. Providing another point for them to move over towards Aura, looking over towards Ida right now, and Ulf still being those gatekeepers. ಐಡಿಯಾ Eastern edge. ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಈಗ? ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? You've basically had this blockade slowly shuffling further back from Aura. They pushed in, deal with OG, set the focus up onto Ida. They've got a bit of a read as well where the other potential teams are. Just throw nades over, especially with the visual contact there. A few shots back onto them from Ulf. They've got a bit of a ridge to play off, so they can sort of hunker in. Solus is on the off angle towards the left-hand side. Life matter guys, 500 late agile no va bike. They're still paranoid though. Compound behind them, that's got Iarina in it. Let's see. Dekhte hai. Barking, finding final. Tiamba eliminate. Tiamba eliminate. Will finish on 8th place, 71 points. Aura Sky. Potentially taken over there by Fury, because I think they've got quite a good spot going forward on this one. Sky goes down to Solus, and Kedge will pick up the elimination. So Ulf still putting up points this game, up to 5 so far, but they are down to 3 players after an early knock and flush over towards Solus. They're making the most of it on this eastern side. I like to see it. Godal zone ಆಗೈತಿ, but next ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. One side fight ಬೇಕಾ ಅವರಿಗೆ. That's a nice readjustment. Android phone lag ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈ. It's being hard confirmed, but that's stolen away by Hora that finally feel confident to push up into the face whilst Iarina. ಆಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ನಡಿತೈತಲ್ಲ ಅವರದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಬೈ. No fear holds the line, put shots on target. Ida getting involved as well. Like ಮಾಡ್ರಿ guys, like ಮಾಡ್ರಿ. The 5 elims they got might very well be where they end this one with only a single reserve left. Mormon coming up quick. Iarina, mate, they're in a good position. If they can pull points out of this game and stay alive, clean up on this battlefield ahead of them, it could be a gigantic slingshot to overtake Aurora. Update ಮಾಡೀನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಬೇರೆ ಐಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾದಾಗ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಲಕ್ ಬ್ರೋ, ಲಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು. ಯಾರು ಲಕ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು. 1000 ಡೈಮಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ. Mormon being a massively big player for the team. What a nade over the top. That is a long toss on that one. Sends another for the airburst. It's a little bit of damage in. Swing gets hit hard, and Iarina is bombarding the front lines. It's Masher from Swaps, and he wants even more. Sleepy just trying to steal points where possible, and this is now the response play. It's a backstab right now, actually. Oh my goodness me. And they do catch Iarina sleeping. Nade goes out, Sleepy very low, one last nade in the chamber, goes too far. Airburst might have been needed to be a little bit cleaner on that one, but Schweppes not quite out. And Ida floundering. Fury chicken ho gayi. Zone bandra. Oh, Gordon mein pull up aata hai. Injection. Shot there onto Darkin to finally finish him off. We see Donshin Red. Oh, bhai, Fury anu chicken hai. With Enigma Galaxy similarly taking the hit over towards God. Illo bhai, ಎಷ್ಟು ಜಿದರ ತಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. Coming in for a Admin knock behind the vehicles, putting the pedal down to the S4 knock manya dead. Goodbye Godlike, but now they've got another team to worry about. This is the fight established by Furia. Pins pulled. All the nades sent over the top right now, looking for Enigma Galaxy. And stitch them up on this side of the map at the moment. Good push out from Fury as well. Love to see it. They knew that they cleared the majority of the space. They get rid of Enigma Galaxy. They're playing essentially straight in towards that eastern side. No worries to the 180 behind them.
Enigma Galaxy though, quick, a very quick rotate out, understanding that it's better to regroup, reassess. ಬ್ರೋ ಅದು ಲಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಗೇಮ್ ಗೆ UC ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ಹೌದಾ ಓ ಹಂಗನದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ನಂಗೆ Both S2G and Fury is going to have nasty sidelines over towards if they try and play in from that northern edge. Non-ship being able to hit perfectly up against Flash, resulting in only Tops barely limping away there. Got back behind the vehicle and pieced out in the driving seat. They've got that 2-2 split with focus still turned onto Rita. It's the angle of Kooks in play right here though. Close quarters connection, spanning with the SMG in the face. Yasser trapped, no escape plan there, and Alula fall off the amidst this. We also Gordon pull up ಮಾಡಿ Gordon clear ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಕ್ನ The arena taking shots over towards the setup from Enigma Galaxy. Hamzig looking so damn sick with this snipe. Ready for a little bit more. You peek out and your block could be knocked off. CG, you still got the Garan as well. It's very cool. Playing to the end here. Hamzy G looking good so far on the long range peaks. Enigma Galaxy opt not to go for that swing over towards the eastern side. I do feel like this is a bit of a death sentence for them though. I'm not sure how they're going to extricate themselves from this. S2G looking for another chicken dinner here though. They have been so consistent with it. They have been so bold in these games and really taking advantage of that fact. And Fury is struggling to make their way out from this western side. Pushing into open ground. Lord explodes one vehicle. In comes the rest and Schweppes is setting up for the big spray. Schweppes could steal so much from this. The eye in the sky taking pot shots when they're weakest. The nades thrown from either side, detonating all around as silence finally falls over Furia with him being dropped. Ayala cooking the last nade back, dashes it into Enigma. Boy, one nade correct ಒಳಗೆ The grass kind of obscuring his vision just a little bit. Still over towards the edge. Yeah, grenade royama. They're going to jump out towards the sides. The nade comes in, but both baits unsuccessful. Switching out the JS9. Need that long range to feel fine versus Furia. Ayala sits on the other side. Dead Furia dead. Blue's going to be a bit of a nightmare here. Chief just stayed behind. We got the night cam on board. Not the best time for him either. Watching his team in a real sticky scenario. Like you said though, E-Arena looking to put up more points, but it's Nongshim Red Force actually who might have a good chance here to really set themselves up the rankings. It'd be great to see. Oh, NS Foreman alive. Wow, you're chicken ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Set up for tomorrow where that smash ruling placement would be. For Nongshim, you're spot on though. They do thrive in these kind of situations, so let's see if the teams forget about them and they can step back up. Here you go. This is the lay of the land as well, what we wanted to see. E-Arena on top right now. They just lapped Aurora. 105 points with a 7 elimination game and showing no signs of running out of fuel just yet. They've been keeping the intense action on. Tops was the last man from Flash. He had to hightail it, went fought from moments ago, and he's still running away. Looking for a set-up center zone to stay alive for a little bit longer, but might be food fed over to S2G. Let's chat us and man, what is this? This is actually insane behavior. But he's making it work. Bayonet on the front and he is slicing and dicing through the opposition. Pure stabs to the enemy teams. Lobby getting perforated by S2G. Nongshim Red Force might have to. New subscriber boss Sangu place kadinda. Thank you bye Sangu bye. This rate. In one sub 32k agata. Again. What is he doing? Shot after shot. The bolt action sending reverberations through the lobby, but now they're going to try and turn this one to an up-close and personal encounter. Non-shit. Put the pedal to the metal, they drop in. Oh, yang knock agalewa. Far away, Hyunbin buckles under the pressure as throw ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ NS, throw ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ NS. Back up. XYZ, back up. Towards him, split the difference, that's the reply back. So easy trying to keep himself alive in the midst of all this. We say bye-bye to Furia, and Kamikaze knows that E-Arena are collapsing as well. Non-shit, up close, good play done.
The pump action silences. Oh, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರೆ ಎನ್ನಿಸ್ತವ್ರೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ ನೈಸ್ ಎನ್ಎಸ್ Hyunbin himself does go down, but the rest of the team carries the cape forward and will eclipse out the rest of S2G. So no more chickens for you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡೆದ ಬಂದ Two top teams remaining here, face to face. Nongshim Red Force and E Arena. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಚಿಕನ್ ಯಾರ್ದಾಗತ್ತ 3 versus 4 on the cards. There's shots coming through from Mormon. We know how sick this guy has been so far. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇವ XYZ XZY. ಸರ್ XZY Looking to finish things off. Go by his ABCs. Keep this simple. Keep it calm. ನೈಸ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ XZY ನೀ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರ ಆ ಸೈಡ್ ನೀ ಬರ್ತಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದೇವ Can E Arena teach ಇನ್ಫೋ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಉದುರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ if they can find a knock, find a pick, they could collapse off the back of it, and we know they've been so damn good. ನೈಸ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಆಗ That could be ಇನ್ಫೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರೋ ಬೈ their way to close this with a huge game. Not only take first place, but absolutely skyrocket up to a nice point barrier going into the smash rule tomorrow. A lot riding on this for either team. ನಾಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಐತಿ ನಾಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ The benefit is the manpower advantage for Nongshim. They can play off each other in ತಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ತೆಗಿಬೋದ ಎನ್ಎಸ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಗೋಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ Nongshim Red Force, they're on foot right now. Feel the sand between the toes, but it looks rougher right now for E Arena. Explain smash roll. Tadi first match. Smoke's been sent out and a big old lineup here from Nongshim Red Force. Still using Tizzy as well as Hyunbin playing off one another on this little ridge line. XYZ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ XZY ಆಗತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ಫೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು Wait for an opportunity to use it. So easy. Nice one, you win. But need ಬಂತ. Always the first to charge. Crowbar in hand. Can he smash his way through the defense? No. Mormon. ಬ್ಯಾಡ್ರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಡ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ. As he just wants opportunities to show how good he is. The nade is primed. Nongshim lose their edge down to a 3v3 and the nades keep landing on top of their heads. So easy. On the rack back around, he's going for the off-angle adjustment. Hyunbin crawling in to try and be saved. XZY committing to the medic play, but Schweppes an off-angle reposition. The nade barely perfect nade, one perfect damage done. So easy behind the tree. They did get the res off Hyunbin. One perfect nade. Wasn't able to push forward because the backline support coming through from Nongshim Red Force. Mormon round the side. Molotov prevents the push, but so easy. Sidesteps it. Gets into this one. Hot beat on the nice one. One more guy. He's firing off shots, but last guy. It's him coming in to show how much damage he can do. So easy wants to live up to his name as the Punisher. Nice and nice. And it's Nongshim Red Force with the Godal is a easy आता. Showing some force right at the end of the day, and they do force themselves past everyone else on the leaderboard. This will be a nice points barrier going into tomorrow. Nongshim Red Force. Hyunbin has been amazing so far. That aggression that the rest of the team can follow up on is absolutely contagious. Yes, he goes down, but what a follow-up from his team today, right at these finishing moments. And a long day, to say the least. In a moment of panic, a team that's proved that communication and teamwork has been what's put them in the conversation. Leadership mentality is what will get them over the line. They dig their heels in deep, they play off each other, save their mate, and then show us that aggression that we know they have inside them. Unsheath the sword blank and chop straight through E Arena, standing strong in that gladiatorial combat for the final chicken dinner of the day. And this was crazy finish, so easy. Just did not stop moving.
essentially charged over the top of that rich side and just shut Arena down. What a wonderful play there to finish things off. I mean, definitely showing up Hyunbin a little bit there, I would say. And I mean, it's good to see. And I think for Hyunbin, it's almost a good thing that his aggression is contagious, because for South Korea for a long time in the past, it used to be that they were the team that would dominate from the center, and then we slowly got more ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳಕಂತಪ್ಪ. ಇಂಡಿಯಾದವ್ರೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಏಕ ನಂಬರು. It is awesome. I feel like I'm getting flashbacks to that right now. I think this team has a real chance. They have been slowly but surely eking their way up the rankings. But that could be said for a lot of teams. ये क्या था सही? E-Arena, Aurora today, S2G, all looking fantastic. ये वाला It's ना hard, man, actually because the reason teams from survival. ये लगा हमारे ऑफिस में भी एक चीज देखे होता है कि भाई इनकास्टर्स बहुत ज्यादा ही हाइप करते हैं हर चीज का. अरे ये वाले फर्स्ट है, सेकंड एनएस और अरोरा. भाई क्या कमबैक हो गया एनएस का तो. और मेरा ना दिमाग ना गर्म हो रखा है अभी. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ 32 के. अरे थैंक यू ब्रदर्स, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. कुछ लोग तो ऐसा ओरिजिनल बना नहीं पाते, गुस्सा आ रहा है. चलो मैचेस खत्म. यस मैचेस खत्म. मैं इधर से जा रहा हूँ. रुको, चलो. स्ट्रीम क्लीन कर रहे हो क्या अभी? हाँ थोड़ा बात करके जाता हूँ. आ जा रहे. अगर तो वो सीन बताए नहीं, बैठ ओ. के सुनेंगे बैठ के. हाँ आता हूँ इनको भेज के, लोडो को. हाँ इनको भेज के आता हूँ. ठीक है. चलो बाय बाय. हाँ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಬಾಟೇಚಿ ಮಿಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕರೋ ಅನ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಾಯ್, ಹಂಗ ಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಹುಡುಗರು. ನಡಿದೈತಿ, ಆಯ್ನ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ ಬಾಯ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ನಡಿ ಬಿಡೋದೈತು ಬಾಯ್. ಅವನು ನಾಳೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದ್ಲು. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸೇನಪ್ಪ ಅವನು, ಯಾವ ನಡಿ ಕೂದಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನು ಗಾಂಡು ಹಿಂದೋಗು. ಇವ ನಮ್ ಗಾಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಕ್ ಗಾಂಡು. ಹಿಂದ್ ಸರಿ, ಹಿಂದ್ ಕುಂದ್ರು. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟಾಪ್ 1ದಾಗ ಯಾರದಾರ, ಎದವ್ರ ಅದಾರ 112 ಐತಿ ಬೈ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಯಾರ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬೈ, ಆದ ಮುರಿಬೇಕ. ಟಾಪ್ 12 ಇದ್ದಿದ್ದ 112 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕ. ಓಕೆ, 112 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡಿ ಬೈ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದವ್ರ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೆಗದ್ರ ಅಂದ್ರ ಬೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತ. ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಚ ಖತಮ್ ಬೈ. ಇನ್ನು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಿನ್ನರ್ ಅವ್ರ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ सूरज हाय ब्रो. EA 112 plus 10 मैच रोल 13th विनर चिकन डिनर ट्रॉफी विनर EA ನೋಡೋಣ ಬೈ. ಬಟ್ ಅದ 12 ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಆಯ್ತದ ತಡಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಕೈತ ಅದನ್ನ. ಯಾರು ಬ್ರೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಶ್ರೇಯಾಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ. ಮೊದ್ಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಷ್ಟ ಬಿಟ್ರ ಎವರೇಜ್. YT ಚಾನಲ್ ಶ್ರೇಯಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬೈ. ಶ್ರೇಯಾಂಸ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ देखिದ್ರು ಹಾಯ್ ಕರ್ಕೆ ಡೌಲೈಕ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೇನಂತ. ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೈ. ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಬೈ 5 ಕೋಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬಾಕಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ, ನಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟದ 5 ಕೋಟಿ. ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಬುಟ್ಟಾಗಿ ಏನದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇಟ್ರ ನೋಡ್ಬೇ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. ಹಾಯ್ ಬೀರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏಳು ತಾಸು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆತ ಇವತ್ತು, 500 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ ಬೇಚಾರ. ಹಾಯ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. BMPS ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಗ. ಹಾ ಬೈ, ಇವತ್ತು ಒಂದು 57 ಅದಾರ, ಒಂದು 67 ಇಲ್ಲ 70 ಇಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ
ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, 1 ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆತ, ಸೀದಾ NS ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ 2 ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಕೈತಿ. ನಾಳೆನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 70 ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು 1 ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೆಗೆದ್ರು ಟಾಪ್ 2ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈ. ವಿನ್ ಆದರೆ ಜೊನಾಥನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಜಾನಿ ಬಿಡು ಬೈ, ಅವ್ನ ಕಡೆ ಮುಕ್ಕಳರ ಆಯ್ತು ರೊಕ್ಕ, ಅವಂದ ಹಂಗೈತೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬ್ರೋ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ? ಚೇತನ್ ಬಾಯ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವೇನ? ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆ ನನಗೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋ ಜಿಮ್ ಸಾಮಾನು ತೆಗಿಯೋ ಬಾಸ, ಪಟ್ಟಿ ಕರಗಿಸ್ಬೋಣ ನೀ ಮೊದ್ಲೆ. ನಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲು. ಅವನು ನಾನು ಕೂದಲ ಬೈ 15 ದಿನ ಆತು ಬೈ ಮಾಡಿಸಿ ಕಟಿಂಗ್. ಹಾಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದವು. ಈ ಸತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್, ಚಪ್ರಿ ಆಗ ಚಪ್ರಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓದಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಬಾಯ್. ಬ್ರೋ ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ? ಬಾಟೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಓದಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಬ್ರೋ? ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನಾ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿತೌಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದ್ಸತ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. EWC ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಿಜ ಹೇಳು, ಇವಾಗ ಆರ್ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅವರು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ? ನೋಡಗೆ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಆಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ BMPS ಲ್ಯಾನ್ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್, BMSD BGMS ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ ಆಡೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಿವೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಡೈಲಿ. ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ. ಆನಂತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಾಸನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಕುಳಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದ ಅವರೇಜ್. ಯು ಸೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಹಟ್ ಮುಕುಳಿ ಬ್ರೋ. ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ BGS ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇನ್ ಗೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ, ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೋ ಹಿಂದಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನರ ಲೈನಪ್ ಮಾಡೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಏನರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಲೈನಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಬೈ, ನಂಬರ್ಸು ಬೇಕು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಕೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡ ಲೈನಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೀರಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ. ಕನ್ನಡ ಲೈನಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅದಾರ. ಈಗ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಂದಲ್ಲಿ ಫೇಮು ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸು ಇರ್ತಿದ್ವು ನನ್ನ ಕಡೆ. ಬಟ್ ನಾ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಬಂದೇನು ಬೈ. ಆದ್ರೆ ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಬೈದಾರ, ಕನ್ನಡ ಅನ್ಕೋ ಕುಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಮುಕುಳೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದೈತಿ, ಮುಕುಳೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬೈ, ಅದೈತಿ. ನಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ BGMI ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಬೈ, BGMI ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 20K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಬೋ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ 1K ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಬೈ. ಒಂದು 1K ಲೈಕ್ ಬೈ, 1K ಲೈಕ್ ಅದ
ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ರು ಬೈ. ನಾನಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳನ್ ತಿಂಡಿ ಅಂತಾರದ. ಈ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿನ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾರ. ಅವ್ನು ಕುಡಿದು ಬಂದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೈಕೊಂತ ಕುಂತ ಬಿಡೋದು. ಕರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬೈ, ಈಗ ನೀ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಅದ ಬೈದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೆ ಅಂತಿಕೋ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಲೈಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈದಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ. ಈಗ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ ಬಾಸ್, ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ ಹೇಳ, ನೀವು ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಸ್ ಜೋಡಿ ಬೇಡ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ನಾ ಬೈದಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಬೈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಐತಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ನಾ ಬೈಗಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ನನಗೆ. ಏನು ಹೊಲಸು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಬಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ನಿಂಗೆ. ಬಾಸನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ ಕಾಳಿ ಇಸ್ ಲೈವ್. ಕಾಳಿ 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 ಎಲ್ಲೈತೆ ಬೈ? ಕಾರ್ ಓನರ್ ಯಾರು ಬೈ? ಮಹಿ ಬ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಾರ ಬೈ, ಅವರು ಕರ್ನಾಡು ಓನರ್. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಐತಿ. ಆದ ತೆಗಿತಾರ BMSD ಆದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ನು ನಾನು ಬಿಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೈತಿ ಬೈ ರೂಲ್ಸ್. ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗ. ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂತ ಬಾಸ್. ಏನು ಆಳಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತ? ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗಾರೆ. ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು BMPLS ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಬಂತ ಬೈ? #1 ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು #6 ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೂ ಮತ್ತು #1 ಅವ್ರಿಗೆ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ, ಒಣ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾರ ಬೈ, ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗೂ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೈ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಂತ 15 ಲಕ್ಷ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 5 ಲಕ್ಷ, ಬಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಬೈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನನಗೆ 10 16 ನೆಟ್ಟಾಗಾಡ್ರು. ಲಾಬ್ಯಾಗ ನಿಂತೀಯನ ಬರ್ಬೇಕ? ಆಡಿ ಬ್ರೋ, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೈ? ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊತೇನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏಕ ಬಾರ್ ದಿಕ್ಕಾದು ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೈ ನಿನಗೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ? ಹಾಂ ಬೈ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರೆ ಅವನೇ ಮಕ್ಕಳಾರ ತಿನ್ನತ್ತಾರ ಬೈ. ಬ್ರೋ ಆಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ತೋರಿಸು ಬ್ರೋ. ಯಾರು ಬೈ? ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಡನ್. ಚಾಟ್ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನತಿ ಬೈ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗೇಮ್ ಆಡಿಲ್ಲ ನಾನು, 1-2 ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಂಡ್ರಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆಡೋಣಂತೆ. ಸೊ 8 ತಾಸು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ 4 ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೈ. ಅದು EWC RJ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್
ಬಾಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಚಲೋ ಆಡೋಣ ಒಂದು 2 ರೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿನ್ನ, ಓಕೆ ಓಕೆ ತಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಕಡೆಗೆ ಟಾಪ್. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗ್ಯಾವ. ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏ ಮುದುಕನ್ ಕರಿಯೋ. ಜೋಕರ್ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಹೇಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಮು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೇಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್. PMWC ಅವರ ಗಾಡಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಬಾಯ್. PMWC ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಡಿತೈತೆ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಡಲ್ ಅವರ ಇವರು ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BGMI ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಏನು ಖರ್ಚು ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ತಿನ್ನೋದು ಗಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅದ. ಬಾಸ್ ಬೇಕು. ಹಚ್ಚೇನಿ ಮುದುಕ ಹಚ್ಚೇನಿ. The number you have dialed is currently busy. Please try later. ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात ಈ ಮುದುಕೊಂದ ತಿಂಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಲ್ ಎಬ್ಸೋಲ್ಲ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಅಯ್ಯ ಪೇಟಿಕೋಟೆ ಪೇಟಿಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ನೋಡಿಲಿ. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಜಲಿ ವೈಟಿ ಮಹಾ ಎವಿಲ್ ಗರ್ಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಗೌಡಾಬಾಯ್. ಹಾ ಗೈಸ್, ಸಿಡಿಯ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಏನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮುದುಕರೇ No. No. ಬ್ರೋ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ 30K ಒಳಗೆ. ಹಾ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೈ. ಈಗ ನಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ RG ಬೈ. ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೈ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತೈತಿ. ಏ ರೆಡಿ ಏಂಜಲಿ ರೆಡಿ ಪಟ್ಟನ. ನಾಲ್ಕೂರಿ ಅಂತ ಏ ಅದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಫೋನ್ ತಗೊಂಬಂದಾನ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಅವ ನೋಡು. TDM ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಏರ್ಫೋನ್ ಬಾಸ್. ಅದ್ರೊಳಗ ಏರ್ಫೋನ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಐತಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಕೇಳದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೂರ ಇಟ್ರ ನಾನು ಬಾಸ ಸೌಂಡ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೈತಿ, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿನ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸಿ. ಬಾಸ್ ಈಗ EWC ನೋಡೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಮಾರ, ಹಂಗಲ್ಲ ಹಾಕನ ಬಾಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಟಾಪ್ ಅದಾನ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡಿತಾನ ನಿನಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ನೋಡ ಲೇಡೀಸ್ ಗನ್
ಎಂಟ್ರಿ ಮಗನೇ ಚಲೋ ಆತ ನಿಂದ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಿಂಗ್ ಬೈಯಾಡ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಬೈಯಾಡ ನಮ್ಗೇನಾರ ಇಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಇವಾಗ ಬೈಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ Marked a location. ಬಾಸ್ ಲೂಡೋ ಆಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಟಲ್ ನೀ ಒಬ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಿ ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಜೆ ಊಟ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದ ಇವ್ರ ಅಂಜಲಿ ಏಕೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದವ್ರ ಅದ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಆಡತ್ತಾರ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆತ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ನಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಸ್ ಅದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ ಕಡಾತಿ ಬಸ್ ಅದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತ ತೊಗೊಂಡಾಡತಿಲ್ಲ ಒಣನೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾ ವೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಸಾರಿ ಇವಿಲ್ ಗರ್ಲ್ ವೈನ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಮಕ್ಕಳು ಏನ ಜೈರೋ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲು ಸೈಡ್ ಸರಿತೈತಿ ಏರ್ಫೋನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾರೇ ಅವ ಹೌದು ಅವನ್ ಪ್ರೇಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನಾಗನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಯ ನೋ ಟಾಪ್ಯಾ ನಾನು ಮಾಡೇನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀ ನೋಡಿದ ಅದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಜೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡಿದ್ರು ಡಿಜೆ ಅವ್ರ ಗೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಪಣಿಗರ ಬಾಸ್ ಏ ಅಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಮಹಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಾಸ್ ನೀನು ಹಾಕಿತ್ತ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಸಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ ನೋಡು ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಸಿಬಿಐ ಅದಾಗಲ್ಲ ಕಸ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಯದ ರೆಡಿ ಬಾಸ್ ರೆಡಿ ನಾ ನೋಡ ಹಂಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಬಂದಾರ EWC ನೋಡ್ಯಾರ ಈಗ ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಬಾಸ್ EWC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ ಫಸ್ಟ್
ಬಾಸ್ ಅರೋರಾ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ನ ಆಡ್ಸಿರ 150+ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಏ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ ಬಿಡು ಬೈ ಟಾಪ್ಗೆ. ಸಾರಿ ಬಾಸ್ಗೆ. You underestimating our boss? ಹಾ ಹಾ ಚಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ. Okay. ಎಲ್ಲ ಹಾ ನಾ ಕದ ಹಾಕೊಂಡಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತನ ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಮ್ಯಾಗ. ನಿಮ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ ಅವ್ರೆ? ಇರೋಂತ ಹೇಳ ಹಪ್ಪಳ ಐತನ ಹಪ್ಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಒದರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಹಪ್ಪಳ ಅಂದ್ರೆ ಐತನ ಹಪ್ಪಳ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತರದಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವೆಲ್ಲ ನಾ ಕರ್ಕೊಂತಿರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು. ಅದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ? ಹಾ 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 ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಪಾಲ್ಸಾತೇನ್ ಬಾಸ್. ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನಾತರ ನಾ ಪಾಲ್ಸಾತೇನ್ ಬಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನಾತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾರ್ಬಿ ಅಲ್ಲ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ. ಏಂಜಲ್ ಬಾಸ ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಪಾಲ್ಸಾತೇನ್ ಬಾಸ್. ಏನಿ ತಮಿಳ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ ಬೈಬೇಡು ಅಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಗ. ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ಬೈಕ್ ಆನ್ ಐತಲ್ಲ ಚಾಟ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ 32K. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾ ಎವಿಲ್ ಗರ್ಲ್. ಇದೇನೆ ಎವಿಲ್ ಗರ್ಲ್ ಓಕೆ. ಇದು ಮಹಾ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯವ್ವ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಸೆ ಬಾಸ್ ನೈಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಗಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಗಲ? ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾ ಬಸ್. ಏ ನನ್ ಫಾಲೋ ಆಡೋ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಇಳಿಸ್ರಪ್ಪ. ನಾ ಚಾಟ್ ಓದೇನು ಫಾಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೇ. ನಾವು 2 ಕೇಳ್ತಿರೋ ಬದಲು ಅವ್ನು 3 ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಪ್ರೇಮ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. 108 ಕಡೆ ಬಾಗಲ್ಲ, 108 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಘು ಬ್ರೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಯವ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಯ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಶಕ್ತಿ ಬರೋಯ್ತು ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಹೆಣ್ಣಾಳ ಅಲ್ವ ಅಣ್ಣ ಅದ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋನಿ. ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ನನ್ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ತಡೆಯೋದ ಇಟ್ಕೊಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐಜಲ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸ್ಟೋ ಬ್ರೋ. ಐಜಲ್ ಯಾರ? ಅಂಜಲಿ ಐಜಲ. ಓಕೆ ಡನ್. ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ವ ಬದುಕು ಇವು ಹೊಡೆದಪ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗೆ. ಕೈಯ ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಬಾಸ, ನೀರ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಡಿ. ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಕೈಯ ನಡಗಾತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಣ್ಣ ನೀ ಜೈರೋ ಆಫ್ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ನಡ. ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ. ಅಂಜಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂಜಲಿ ಕೂತಾನ ನನ್ ಕಡೆ ಕೂತಾನ. ಅಂಜಲಿ ನನ್ ಕಡೆ ಕೂತಾನ. ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಬಂದು.
ನಾ ಈ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಯಪ್ಪ. Please recall me. ಕೈಯ ಹಿಂಗ್ ನಡಕ್ ತೋನಂದ ಫೋಟೋ ಬಂತಲ್ರಿ ಬಂತರಿ ಆದ್ರ ಆ ನಡಿ ಕುಂತಿರ್ತಾನ ಒಳ ಕುಂತಿರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿನಿ ಮುಂದ ಕುಂತಾನವ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮುಗಿತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ ಕೋಚಿಂಗ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಶಾನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಮ್ಮ ಅಂದಾಗುಸೋ ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಸ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗರ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಂಟಿಗೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಆಡೋಕೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತ ನಾವು ಬಂದೆ ನಾ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ. ಬಾಸ್ ಅಂತ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋಣ ಹೊಡೆದಾಡಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ EWC ನೋಡ್ ಬಂದಾನ ನಾವ ಏರ್ಕೋತ್ ತಗೊಂಡಾನ ಬಾಸ್ ಹೊಡಿ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಹೊಡಿ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಬಾಸ್ ಓಡಟ ನೋಡುವ ಬಾಸ್ ಓಡಟ ನೋಡುವ ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಬರೋ ಲೇಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರೇಮ ಲೇಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಾಸ್ ಬಾರೋಣ ಸೈಡ್ ಕಾವಲಿಗ ಕಾವಲಿಗ ಆಟ ನೋಡು ಮುದುಕನ ಆಟ ನೋಡ ಪ್ರೇಮ್ ಓಡೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಡ್ ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಾಸ್ ನೀ ತೀರ್ಕಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಹಂಗ ಓಡ್ಬಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲವ ಬೆಣ್ಣ ಐತಂತ ಹೋಯ್ ಮಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ Marked a location. ಕಾದಿರುವೆ ಪ್ರೇಮ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ Watch out. ಎನಿಮಿ ಎಲ್ಲದಾರ ಎನಿಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರೋ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಓಣ ರೆವರ್ ಮಾಡು ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ವಾಲ್ ಹೋಗೆ ಬಾಸ ಬಾಂಬಾ ಎಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿನ ಬಾಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೊಡೆದಾಡತ್ತಾರ ನೋಡ ಮಾತಾಡೋಲ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಇವ್ರು ಹೊಡ್ಯಾಕ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕ Watch out. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲದಾನ ಬಾ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಬಾಸ್ ಹಂಗ ನಾಯಿಗತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಡ ಹೊಡಿತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಬಾಂಬ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವಂಗ ಕಸಬರೇ ಚಾಕು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ತಗದ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಚೂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಗದ್ ನೋಡ ನಾಯಿ ಸೊಳ ಮಗ ಹಿಂದ್ ಹೋದ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ Watch out. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದ ಬಸ್ ಹೊಡಿತಾನ ನಿನ್ನೆ Watch out.
location. ಏ ಇವರೇ ಇವ್ರೇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಏ ಇದಾರೆ ಬರತ್ತಾರೆ ಇದೀರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಇದಾನ ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಾನ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮ ಮುದುಕೊಂಡ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾನವ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮುದುಕ್ ಸತ್ತಂದ್ರ ನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಾನ. ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಾಗಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರ ಹೊಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓ ರೀಕಾಲ್ ಇದೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹತ್ರ. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್. ತಡಿ ಪ್ರೇಮ ನಾನು ಮಿಸ್ ತಡೆ ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ ತಡಿ ತಡಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲೋದ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡದ ತಡಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ. ತಡಿಯೋ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತಡಿಯೋ. ಬಾರ ನೀ ನಮ್ಮ ಬಾರ ಮಾಡಗ ಯಾವ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಹೊಡಿತಾನೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಪೂರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫುಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೇಫ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರ ಹಾಯ್ ಸೀಮಾ ಅವರೇ ಅಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮ್ ಅಂಜಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೀಮಾಗ. ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚ ನೀವು ಮಗ ಒಣ್ಣೆದ್ ಇದ ನಾನು ನೋಡಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತೈತ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇಡಪಾಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಟ್ಟಿಗೆನ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಕ್ಕಳೆ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಗುಡದಾಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡಿನ ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ. ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತಿದ ಯಾರು ಬೈ ಮುದುಕರ ಜೊತೆ ಆಡಬಾರ್ದೆ. ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದ ನೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡು ಮಾಲಿಗಡೆ. ಅದನ್ನ ನೀ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್. ಕಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ತಗೋ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೇಡ್ ಮೌಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನೋಡ ಅಂತಲ್ ನೋಡ. ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾಡು. ಏನ್ ಅನ್ಪಡಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಆಡಾತಿ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. अनएजुकेटेड फेलोस चाहे इसको प्लेन से उतारो या डायरेक्ट फेंको रिकॉल हो जाना चाहिए. ಅಲ್ಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐತಿ, ಅದು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬಾಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿ. ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋದ ನೀ ಎಲ್ಲ 3x ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಳಗ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ತಗೋತಾನ ಪ್ರೇಮ್ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದ. ನಾಕನು ಚಾಟ್ ಹೋಗಜ್ ಮೇ ಹೋಗೋ ನೀ ತಲೆ ಆಡೋದು ಬಿಡು ಶಟರ್. ಏಲತ್ತನ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ
ಮುಟ್ಟು ಏ ಇದ್ಯಾ ತುನ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರ್ರಿ ಮಾರ ಆತ ಸಾಯಿರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಈ ಬಕ್ವಾಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಅಂಜಲಿ ನೋಡನ್ ತಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೊಡಿತಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಡಕ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂಕರು ಭಾಳ ಹೊಲಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಐತಿದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಸಿದ ಏರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ 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 ಬೆಳೆಯಾಗತ್ತಾನ ಪೂರಾ ಬೆಳೆಯಾಗತ್ತಾನ ತಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಫ್ರಂಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲಿದಾನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ Watch out! ಭಾಗ್ಯ ಬರತ್ತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೊಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾನಸ ವೈಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಆಗಂಗ್ ಕೊಡತ್ನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಡ್ತಾರ ಅದು ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಕಿತ್ತಲ್ಲ ಓಡೋಗದನ್ನ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನೋಡ ಅವರು ಓಡೋದ್ರ EWC ಈಗ ನೋಡ್ ಬಂದಿರಿ ಹೊಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡ್ರಿ ಪೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹರ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಂಗ ಮುದುಕನಿಗಾಗಿ ಇವ್ ಕಾಯಿಷ ಹೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವ್ಕ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ ಹಾರ್ಯಾರ ಹೊಡೆದ್ರು ಜಿಗ್ದ್ಯಾರ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಇದು ಚಲಕತ್ತೆ ಏ ಬಾರೋಣ ನಿನ್ನಂಗ ಅಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಾ ನಾವ್ ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೊಂದು ಗಜ್ಜಿ ನಾಡು ಒಳಗ ಬಾ ಇದ್ರಾಗ ಬ್ರೋ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರೋ ಇದು ಬೆಟರ ಅದು ಬೆಟರ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಸ್ಗ ಲೂಟ್ ಬೆಟರ್ ಲೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ ಇರ್ತೈತ ಅದ್ ಇವೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇತ್ ನನ್ ನೋಡವ ಸಕ್ಯಣ ಮೈಕ್ ಬಂದಿಡು ಓಲಿ ಏನ್ ಗಲೀಜ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಗುರು ಇವ್ರು ಮೈಕ್ ಗಲೀಜ್ ಪ್ರೇಮ I got 5 eliminations just now. Let's fight together. ಮೈಕ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಯಾವ ಬಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡ್ರ 500 ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಾಸ್ ಹಲೋ ಅಯ್ಯೋ ದೂರ ಐತು ಇವೆಂಟ್ ದೂರ ಐತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಾಜು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಆಯ್ತತಿ ಇವಾಗ ಗುಟ್ಕಾ ಹರಿಯಾತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮುದುಕ ಏನ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದ್ರ ಅಂಜಲಿ ಬಂದ್ರ ಬಾಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಗುರು ಅದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಿನಗೇನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ಬಿಟ್ರೇನ ಕೇಡಿನಿಂದ ಸಾಲ್ದಾಗ ಐತೆ ಮೈನಸ್ ದಾಗ ಐತಿ ಕೇಡಿ ಒಂದ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಕಡೆಯಿಂದ
It is showtime. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಸ್ ಮೈಕ. Good luck, mates. ಏಂಜಲಿ ಮೈಕ. ಅದೇನು ಎರ್ಕೊಂಡ್ ತಗೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಳ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಅಂತ. ಇದು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ. ಎಕ್ಸಿಟಾ ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಇವಂಗು ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಐತದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ಮಾರ್ ಹೊಡೆದಾರ. ಆಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಅಜ್ಜಾರ್ಗೆ ಜಯ ಅಂತ. ಪ್ಲೇನ್ ಹಚ್ಚಾರ ಇಬ್ರು. ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಹಚ್ಚಾರ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಪಾಪ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಳ ಅಂತೇಳಿ. ಶಕ್ತಿ ಬ್ರೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಜಾಗೃತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಎಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾದಿರುವೆ ಮುದುಕನ್ಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಬಾಸ ದಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೋ ಬೈ ಶ್ರಾವಣದ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಬೈ ಶೇರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾನ. ಹಾ ಏನ್ ಮಗ ಕುಲ್ಪು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನ. ಏನ್ ಪ್ರೇಮ ಕಳಗಾಳಿರು ಮ್ಯಾಗ ಇಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಇವ ತಳಗಿರಿಸಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸದ ಮಗ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಾರ ಹೊಡ್ಯಾರ್ಗತ್ತೆ ಇವ. ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಾರ ಇದು ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಳ ಜಿಗಿತಾರ. ಗನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಿನಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಗೋ ನೋನ್ ಮಿಯಾ ಬಾಯಿ ಹೊಡೆದ ನೋಡ. ಪ್ರೇಮ ನನ್ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನದಾನ. ಕೊಟ್ರು ಅವಂಗು ಒಳಗಾದನ. ಬಟ್ ಅವ ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆತ ಪ್ರೇಮ ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದನ ಇದ್ರೊಳಗಾದನ. ಅಯ್ಯೋ ಮುದುಕು ಹೊಡೆದ. ಅಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ ಯಾವನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮಗ ನೋಡತ್ತಾರ ಕೆಳಗೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರ. ಬಾಯ್ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂತಾನೋ ಬಾಯ್ ಗುಟ್ಕಾ ಬಾಯ್ ಅದೇ. ಯು ವಿಲ್ 20 kill RS 500 ಇನ್ ಅಲೈವ್. ನಾನು ಉಳಿದ 20 kill ಹೊಡಿಬೇಕ. ಬ್ರೋ ನೀನು ನನಗೆ ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತೀಯ ಬ್ರೋ. ಅವರು ನಿನ್ನಂಗ ತಗೋ ಬಾಸ್. ಟೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಟೈಟ್ದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ನಿನ್ನಂಗ. ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತ ಬಾಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೊಳ್ಳಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ. ನಾ ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗ ನಿಮಗದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತೇನಂತ ಮರ್ಗಿದ್ನು ಅದ ಹಾಕಿ. ಹಾಕಿದಂಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಕಿರ ನಾ ಮಾಡೇನಿ. ಪಿಂಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಾಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದ ನೈಸ್ ಸೊಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆ ವಾಪಸ್. ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್ ಬಂತು. ಏನಿತ್ತ ನೈಸ್ ಸೊಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೈ. ಹಾ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯಾರ ಬಿಡ. ನಾನು ನಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿದ್ರ ನಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಕೋದ ಅನ್ಸುತ್ತ.
ಇಂಥ ಹೇತು ತಂದೆ ಇವನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ನಿ. ಉರಿತಾ ಉಂಟಾ ಬಾಸ್? ಉರಿತಾ ಉಂಟಾ? ತುಂಬಾ ಉರಿತಾ ಉಂಟಾ ನಿಂಗೆ? ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ನಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರೋ ಬಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಉರಿತಾ ಉಂಟಾ? ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗಿಲ್ಲ. ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡು ಪಟ್ಟ ನೋಡ ನಾಯಿ ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾರ ನಿನ್ನವನ್ ಹಾರ 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 ಸೊಳೆ ಮಗನ ಹಾರ. ಮಂಗ್ಯಾನ ಮರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವನ್ನ. ಕಿತ್ತಮ್ಮ ಹಾರ್ತಾನ ಕಿತ್ತಮ್ಮ ಹಾರ್ತಾನ. ಹಾರ ನಮ್ಗ ತಿಂಡಿದ್ರ ಸೊಳೆ ಮಗ್ ಹಾರಿ ಬಾ ಅಂತಾನ. ನಾನು ಹಾರಕ್ಕಿನಿ. ಹೋಗೋ ಬುಸುಡಿ ಮಗನ. ಅದೇ ನೋಡಿ ನೀನು ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ಗಂಡು ಹೋಗ್ರು ಹೋಗ್ರು. ನೋಡಿ ಈ ಗಂಡು ಆಗ ಹೊಡೋದು ಸುಳಿ ಮಗನ ಇವ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳಿದೆ. ಹೊಡೋದು ಕಾದಿರುವೆ ಮುದ್ಕುನ್ಗಾಗಿ. ಯಸ್ ಬ್ರೋ, ಮೇಲೆಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Zipline marked. चाहे इसको प्लेन से उतारो या डायरेक्ट फेंको, रिकॉल हो जाना चाहिए. Thanks. Help. Please recall me. चाहे इसको प्लेन से उतारो या डायरेक्ट फेंको, रिकॉल हो जाना चाहिए. Thanks. ಪ್ರೀತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತದ ಒಂದು ಡೇಪ್ರಿ ಸೈತಾನಿ ಅದೇ ಕುಂತಾಡೋದು. ಬಾಸ್ ಅರ್ಧ ಯಾರು ಅದು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತ. ಹಾಯ್ ರಘು ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಮುದುಕೊಂದು ಕಾಣೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುದುಕರನೇ ಬೇಕು. ನೀಲಿ ಬಾಣಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋದಿ ಎಲ್ತಿರದಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ನಾನು ಕಾಣೇನು. ಇವತ್ತು ನೀಲಿ ಬಾಣಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋದಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ ಮೆಂಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಯ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೂರಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟಿನ ಈಗ EWC ಆಡತ್ತಿದ್ದವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾನು. 3x I got supplies. ಕಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾರಿದ್ರು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇಳ ಪ್ರೇಮ? ನಾ ಪೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಲು ಏನ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಲು? ಬಾಸ್ ನೀ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಬಾಸ್? ಬೈ ನಾಳೆ ರೀಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬೈ, ನಾಳೆ ರೀಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ 1v4 ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ತಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ. ಹೋಗೋಣ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ನೀ ಪ್ರೇಮ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಹೆಂಗಿತ್ತ ಸ್ಟೋನ್ BGMI ಅಂಟೆ ಫ್ಲವರ ಆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬೆಳಗ್ಗಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಆತೈತ ಅದು ವಾಸನಂಗ ಆಡತ್ತೆ ನಾನು. ಚುಪ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು. ಬಾರಿಸ್ತಾರ ಈಗ ಕೇಳಿಸಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನ. ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾರಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು. ಬಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಸ್ ದಾರು ಕೊಡೋದ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಬಾಯ್ ಶ್ರಾವಣ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಹಿಂಗೇನು ಮುಗಿತೈತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗಡ 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 ಹಿಗ್ತದ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಬನ್ನಿವ ಈಜಿ ಹೊಡ್ತೀರಿ ಬಾಸ್ ಬೇಕಾದ ನಾವು. ಮೇಲೋದ ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಲೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸರದ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋ ಅವನು ಯಾವಸ್ಕೊಳತನೋ ಅಂಜಲಿನ ಅಂಜಲಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ. ನಮ್ದು ಇಬ್ರದ್ದು ರಿಕಾಲ್ ಐತಿ ಕರಿಬೇಕು ನೀವು. ಈ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿತೇವ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಜಾರ್ಜೋಕ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದ ನಾಯಿ ಸ್ಥಳ ಮಗಳ ಹೊಡೋಣ. ಗಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೋ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ? ಇನ್ನ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಬೇ ನಾಳೆ. ಓನ್ಲಿ 6 ಮ್ಯಾಚಸ್. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? Not a problem. Not a problem. ವಿಶ್ವತ್ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡತ್ತಾನ ಹಾಲ್ಕಂತ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ ಬೈ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈ ಅರೋರಾ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಅನ್ಸಾದೈತ್ ಬೈ. Get in the car. ಬ್ರೋ ನೀನು ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಎನಿಮಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾ ಅದನ್ನ ಏನದ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ. ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಬೈ. ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೈ ಈ ಕೊಡಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಅದಾಗ ಬೈ 50K ಅದಾಗ. ಬ್ರೋ ಯಾವ ನಿಮ್ದು? ನನ್ ಧಾರವಾಡ ಬೈ. ರವಿ ಬೈ ನಿಮ್ದ? ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ. ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಕರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬೈ. ಚಲೋ ಆಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಐತಿ ಬೈ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಏ ಬಾರು ಅಣ್ಣ ನೀ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕ. ಅವ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಬೆಳಕತ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಲಾಬ್ಯಾಗ ಇರ್ತಾರ. ಹಾ ಲಾಬಿ ಆಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಅದ. ಏ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗೈತೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗೈತದ. ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮುದಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಗೊತ್ತೈತ ಅದಕ್ಕೂ. ನಾಳೆ ಪಕ್ಕ ಅರೋರಾಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ. ಮೊದ್ಲ ಟಾಪ್ ಎರಡು ಇಬ್ರು ಒಂದ್ರಾಗ ಅದಾರ. ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ. PUBG ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತೈತಂಗ. ಏಯ್ ನೋಡ್ರು और गाड़ी फुल उस्टो बहुत नहारा तोಣ ಬನ್ನಿ ತೋಣ. Watch out. ಹತ್ತ ಬುಲೆಟ್ ಅವನ ಕಡೆ. ಬಸ್ ಅಮೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿ? ಎಸ್ ಬ್ರೋ ನೋಡಿದೆ.
ಬಾರ ಬಾರ ನಾನು ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊರ ಹೊಂಟಾನ ಬೈಕ್ ಎತ್ತವ Watch out! ಯಾ ಆ ಕಡೆ ರಿಕಾಲ್ ತರ್ಗ ನಡಿಯೋ ಆ ಕಡೆ ರಿಕಾಲ್ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಯಾನವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾನ Watch out! ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಬಗ್ಗಿಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲೆಫ್ಟ್ Watch out! ಹಾ ಅವನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ 10 ಬುಲೆಟ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೂಟೆಡ್ ನಡೆಯದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕಾಲ್ ಸಿಕ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕಾಲ್ ಸಿಕ್ತೈತೆ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ನಡಿ ಪ್ರೇಮ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಾಯ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಆಕೈತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಬೈ ನಾಳೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೈ 40 ಮಾಡ್ಬೋದ ಇಲ್ಲ VIT ದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು VIT 40 ಗೋಡಲ್ ಇವು ಮೂರಾಗ ಒಂದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾಕೈತೆ ಬೈ ಸೀದಾ ಒಳಗ ನಡಿ ಹೊರ ನಿಂತ್ರ ಮತ್ತ ಡಬ್ಬನ ಹೊಡಿಯೋ ಡಾಡಿಸ್ತದ ಹೊಡಿಯೋ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದ ಗೊತ್ತನ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದನ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋನ್ I got supplies. Watch out! ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ನಾಕ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತದು ಬರೇ ಬಸ್ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ದನ ಅವರು ಹಾರಾಡೋಣ್ರ ಹತ್ತೋಣ ಏನ್ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಣ ನೀ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಔಟ್ Watch out! ನಾಕ್ ಅದ ಜೋನಿಗ ಇಬ್ರು ನಾಕ್ ಆಗತ್ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ಟಿ Watch out! ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯ್ಯೇ ರೆಂಡರಾತು Marked a location. ಅಂಜಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ
1 KD. ಬಸ್ ನಿಂದೆಷ್ಟು KD? ಮೈನಸ್ KD. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹೋಗೋದೆಯ ಹಾರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಂತಾನಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲ. Watch out! ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ನೈಸ್. Great! Watch out! Watch out! ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. Watch out! ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು? ಕೌಚ್ Watch out! Enemy? Idana? Bot idana. ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೇ Marked a vehicle. ಓಹೋ ಕಂಗಾಲ್ ನೋಡ. Watch out! ಸೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್.
Watch out! Yes, yes. Help! ಬೀಜ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸತ್ತವ ಅವನ. ಅವನ ಮಾಲಿಗೆ ಅವನೇ ಸುತ್ತಿರೋದ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವ ಅವನ ಮೊಲ ಓಡೋದ. ಆಡಕ್ಕೆ ದಮ್ ಬೇಕು, ದಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬನೇ. Watch out! ಇಬ್ಬರು ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು. ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ Watch ಆಗಿದೆ. out! Watch out! Yes, one. This is very kill. ಈಗ ಹರಡೋ ಬರೋರು ಇವ್ರಿಬ್ರು ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು. ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. My spidey senses were cheering for you while I was spectating. ನೋಡ ಚಿಕನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. Victory belongs to us. ಬ್ರೋ RP ದ ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರೊಬ್ಬ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ 50K ಆದ್ಮ್ಯಾಗ. ಬ್ರೋ ಆಸ್ ಗೇಮರ್ ನೀವು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ? DS, SMR, ಡವರಾಜ್, ಭೂಮಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂಜಲಿ ಲೈವ್, ಆಮೇಲೆ ಲೂನಾ, ನೆಲ್ವಿ, ಭವ್ಯ, ರೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್. ಬಟ್ ನೋಡೋದು ಒಬ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಬಾಸ್, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಾಸ್. ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ ಹೋಗ್ಯ. ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? I won my last match. Okay, bro. Good luck, mates. I won my last match. ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ. ಅಂಜಲಿಗೆ ಜರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡತ್ತಾರ ನಮಗ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ. ಹೌದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂದೇನ್ ಜರ್ಸಿ? ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣಾಳ ಅಂತ ಹೋದ್ರ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಸೀರೆ ಉಡ್ಸಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಬಾಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವನ ಸೀರೆ ಅಂತಿದ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದ ಸೀರಿ. ಬಾಸ್ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡವ. ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ.
ನಾನು ಈ ದಿನ ಯಾಕ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಗಣಸರ್ಗತೆ ಹಾಡ ಅಯ್ಯ ಮುದುಕ ಹೀಗಾಯ್ತು എന്നാಳ സിയെ സംസാരിച്ചപ്പോ ബോസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യ ಎಷ್ಟೋನ ನಿನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನಾಗ ನೀ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕನಸಿನಾಗ ಏನೇನು ಯಾವ ಏನೇನು ಹಾಕಾರೋ ಅವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳವಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಅವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕನಸು ಬಿದ್ದೈತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಕೆಳ ಕೇಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಮೇಲಗಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾರ್ರೆ. ನೈಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಿಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ವೋ अंजलि माइक न्यूटन न्यूटन ಹೊಡಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊಡ್ಕೊಂತೆ ನೈಸ್ ನಾ ಕಡೆ ಬಾಗಿ ನಾ ಕಡೆ ಬಾ ನಾ ಸೇಫ್ ಅದ ಬರಲ್ ಬಾ ಬಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ಯಾರ ಮಗನ ಸಾಗಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಲ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಬೇರೆ ಕುಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕುಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಚಿಂಕಿ ಗ್ರೀಕ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಸ್ ಫೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಎಷ್ಟೋನ ಅಂಜಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಡ ವಾಸ ಇವಂಗ ಅಂತಂಬಂದ್ರ ಅದಾರ ಇಲ್ವ ಇವಂಗ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇಸರ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತಿವ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇಸರ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತವ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇಸರ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡರ್ ವಾರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹೌದಾ ಅಂಜಲಿ ನಿಮ್ದು ಜರ್ಸಿಗೆ ಏನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಜರ್ಸಿಗೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಅದ ಮುದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 80 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಜರ್ಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬೇಡ ನಾನು ಇದೇನ್ ಪೇಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಟ್ರು ಮಾರ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲೆ ಲಂಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಂದ ಕಟ್ಕೋದನ ನಿವೇದಿತ ಕೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೋನದನು ಹೊಸ ನಿಂದ ಕಟ್ಕೋದನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮಾಡ್ಕೋ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಿ ರಿವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತಗೊಂಡ ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಇವಂತು ಹತ್ತಿಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿರಿ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸಿಗಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿವ್ರಿ ಮುದುಕ ಮುದುಕ ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮುದುಕ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಡೆ ಪಿಂಡ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ನಾಯಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ತ ಅಲ್ಲೋ ಇದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಕಾಡದ ಕುಡಿಲಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸುಮ್ಮ ಏನ್ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯಾರು ಬಡದಿಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ಟೋನು ಅಂಜಲಿಗೆ ನನಗೆ 100 ಜನ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಯಾರ ಮಗನ ಒಂದ ಹಿಂಗಿಗೆ ಅವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮಗ ನೀನು 100 ಜನ್ಮ ಒಂದ್ ಜನ್ಮ ನೋಡ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದಾವ ಅದ ಮತ್ತ ಅವ್ನು ನಮಗ ಅವ್ನು ಇಟೇಟ್ ಆದಿನಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಟಗಿರ್ಬಾರ್ದ ಇಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀನೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಟೇಟ್ ಆಗತ್ತ ನಮಗೆ ಅವ ಒಂದು ಇಟೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಈಗ ನಾವು ಓದೋದಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಹತ್ತಬೇಕು ಅದ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ನಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಾನ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಂತಿದ್ದೆ ಮಿಂಟು ಗುಟ್ಟು ಆಟ್ ನಾ ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿಲ್ಲ ಏ ಇಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ ಆರಾಮ್ ತಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬಿಡು ನಾ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಆ ಸೈಡ್ Watch out! ನೀ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ವಾಸಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ನಾನ ಹೇಳ ಸ್ಟೋನ್ ರೆವ್ ಆದ್ರು ಅವ್ರ ಈ ಬಾ ಮ್ಯಾಗ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಹೆಂಗ ಬ್ಯಾರದ ಮಾಡ್ದ ನಿಂಗ ಹಂಗಾರ ತಳಗ ಬಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವೇದಿತ प्लेन से उतारो या डायरेक्ट फेंको रिकॉल हो जाना चाहिए Thanks. ಆಮೋನು ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೇಡ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಇಬ್ರು ಅದಾರ ಇಬ್ರು ಅದಾರ ಇಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ರೇವ್ ಆದ್ರ ಅವ್ರ ನಾನ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ನಿವೇತ ವಿಶ್ವ ಅಂತ
ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ನ್ ರಿಕಾಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಬಾಸ ಗಾಡಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಅದ ರಿಕಾಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಡಕ ಜಗಳ ಆಕಾವ್ ಸುಳ್ಳ ಎದಕ್ ಬರ್ತಿ ಸಂದರ್ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಹೊಡೆದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾಕೆತ್ತ Congratulations. You can now officially call yourself a winning graduate. After all, the odds of collecting the full set are easier than beating Scorpion in a fight. ನಾನು ಸೇಫ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಗಾಂಡು ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಯಾರು ನಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಡಿಯೋಂಗ ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕ ಅವನು ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ತಿನ್ಕಾಡತ್ತ ನೋಡೋಣ ಅವ ಎಲ್ಲ ತರ ಬರೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದ ನೀನ್ ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ Well done. ಹೊಸ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಫೈರ್ ಜೋಕರ್ ಹೊಡಬೇಡ ಜೋಕರ್ ಅದು ಚುಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾರುದು ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲೈತು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಐತು ಅಲ್ಲಿ Marked a location. ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವು ಡಬ್ಬಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಗ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಗಾಡಿಗೆ ನಾ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಹೊಡೆದ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಹೋದ ನಿಂದ ಮುಕ್ಕಳ ತಿಂಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲದಾವ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಾರ ಎಲ್ಲದ ಯಾಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡವಾದಿ ಪೇಟೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗಿತೇನವ ಮಾರ ಮೊದ್ಲು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ ಅದು ಫ್ರಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೀನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಈಗ P90 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳ P90 ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಲಂಗ ಬಿಡಬೇಡಿ
ಲೆಹೆಂಗಾ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದೆ ಇವೆಂಟ್ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಬಾಣ ನೀವು ಬಂದ ನೀವು ಬಂದ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಡೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌದು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವರಷ್ಟೋನೇ ತೆಗ್ದಿರೋದು. ಅಂಜಲಿ ನಂದು ನಿಮ್ದು ಮಗಧೀರ ಮೂವಿ ಇದ್ದಂಗ. ನಾನಲ್ಲಿ ಚಂಡ ಕಡಿತಿದ್ದೆ ನೀವು ಪಿಂಡ್ರಿ ಬಾಸ್ ನೀ ಡಿ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅವ್ರನ್ನ. ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೂರಾ ಹೈಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಾಳಾಗ ಪಿರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೊಡ್ದವ್ನು ಡಾಡಿಸ್ಪಿರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕಿ. Awesome. Marked a location. Watch out. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾ. ಹಾರೋದು ನಾವು. Watch out. Help. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ನ ಬಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ್ರಗಿತ್ತಿ ಮಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ರಂಡಿ ಮಗ ಹಾರ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕುಂತಾನ ಗಾಂಡು ಸೊಳೆ ಮಗ. ಹೊಡಿ ರಂಡಿ ಮಗ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಉಳಿತಾರ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ನನಗೂ ಹಂಗ ಮಾಡದ್ದು ಅಡಿಸಿ ಮಗ. ಮುದುಕ್ಯಾರು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ.
ತಗೋ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಮುಕ್ಕೊಂಡೆ ತೊಡ ಕೂಸಂಗ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡೆ ತೊಡ ಕೂಸಂಗ್ ಮುಕ್ಕೊಂಡೆ ತೊಡಲೆ ಅಲ್ಲೋ ಕೈಯಾಗಿಂದ ಗನ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಆತೋಡ ಹಂಗ ಅದ ಜಾಡತ್ಲೆ ಹೊಡತಾಗ ಏ ಟು ಹಚ್ಚೋ ಮಾರ ಟು ಯಾವ್ದು ಆಡೋಣ ಟು ಆಡಿ ಹೋಗೋಣ ಕುಮಾರ್ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಟು ಯಾವ್ದು ಆಡೋಣ ಬಸ್ ತಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಐತೆ ತಡಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ ನೀ ಯಾವಾಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೊಡ ಏ ತಡಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ Attack the mark. ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದೈತಿ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ಬಟ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಏ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಕೂಡ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ दरवाजा खुला है। वे वहां ड्रॉप गिरा है, जल्दी चल। अबे डब्बा इधर पड़ा है, लूट। मेरे पास सामान है भाई, गेम में ध्यान देना, आगे बंदे हैं। मैंने लोकेशन मार्क कर दी है भाई, यहां से सीधा चलेंगे, सामने जोन है। मेरे पास सामान है, मेरे पास सामान है। I got supplies. I got supplies. Marked an enemy's death. I got supplies. Marked an enemy. I got supplies. ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತೇನೆ ಈ ಟು ಆಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡೋಣ ಬಾಸ್ ನಾ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ ನಾ ಸಂಡೇ ನೀ ಶಾಟಾಡೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡವದಿ ನೀ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಿಸೋ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ನಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗ ಕಾಣತಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗೂ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ಹಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೀಗಾಯ್ತು ನಾನು ಕಾಣಲು ಯಾರ ಬರೇಗಾಲಿ ನಡೆಯತ್ತಾರೋಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ವಿಕೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ವಿಕೋ ಇಳಿಸು ಬೆನ್ನ ಸ್ಟೋಕ್ ಜಂಪ ಹೊಡಿಬೇಕಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಸ
ಅಲ್ಲ ಟಾಪ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಜಂಪ್ 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 ನೋಡಿ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏ ತೋಗಾತತಿ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಬರೋವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರವ ನಾನ್ ಬರೋವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರವ Watch out! ನಾ ಕಳಗ ಸೇಫ್ ಅದಂತ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇ ಎಬಸೋ 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 Marked a ಮ್ಯಾಗದಾನು location. ಮ್ಯಾಗದಾನು Like, subscribe to the channel. Watch out! ಬಾ 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 ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾರ ಮ್ಯಾಲ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ ಅದ ಒಳಗಡೆ ಮುಂದ ಬಂದು ಹರಿಸಿ ಮಗ ತಂದಾರ Watch out! ಹೊಡಿತಿ ಹೊಡಿತಾರ ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡ್ರಿ ಬಾಸ್ ಹೊಡಿಯೋಗ ನೈಸ್ ಬಾಸ್ ಡಬ್ಬ ಹಾಕಿದಾವ ಸೊಳಗೆ ನಾ ಹೊಡಿದ್ದು ಮುದುಕನ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ Well done. Well done. ಎಷ್ಟು ವಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಪ ಅಂಜಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಆಗತ್ತೆ Awesome. ಇಲ್ಲ 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 ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದ್ರಾಗ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ Watch out! Got it. ಬಸ್ ನಾ ಮ್ಯಾಗ ಹಾರಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿ ತಡಿ ಈಗ ಬೇಡ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡ ನೀಡ ಬಸ್ ಬಾ ಈಗ ಎಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದ ತೋಲೆ ನೀ ಕಿಲ್ತೋಲೆ ಆ ರಂಡಿ ಮಗ ಅವನು ತೋಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಂತ Impressive. ಸೊಳ ಮಗ ಅವ ಸಿಡ್ ಅಂತೀವ ನಾವು ಅವನ ಹಡಾಯವನ ಹೊಡೆದಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊಳ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೂ ಹೊಡೆದಾಡಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿತ್ತೂರು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಕಿತ್ತೂರು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವ ಬಾಯ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ನಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಈ ಮುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲೋದು ಸೆನ್ಸಿ ಕೊಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ ಬೈ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟಾಪ್. ಬಾಸ್ ಲೂಡೋ ಆಡೋದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ, ಮಸ್ತ್ ಗೇಮು, ಮಸ್ತ್ ಗೇಮು, ಮಸ್ತ್ ಗೇಮು, ಮಸ್ತ್ ಗೇಮು, ಮಸ್ತ್ ಗೇಮು. ಬನಾನಾ ಸ್ಟೋಕ ಬಂದ. ಪ್ರೇಮ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ ನೋಡ್ದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹಾರ. Watch out! ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛ ನೆಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳು. Help! ಅದೇ ಶೂಟ್ರ್ ಐತಾನೆ ಈ ಕಡೆ. ಹಾರೋ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂಗೆ ಅಂದಾರ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬಂದು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ದಂತ ಪುಣ್ಯ ನಂದಾರ ಅದೇ. ಹೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡ ಮಕ್ಕಳೇ, Watch out! ಅಲ್ಲೇ ಬಂತ ಅವದಾರು ಅಲ್ಲಿದ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದವ? ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾಸ್. ಸ್ಮೋಚ್ ಸ್ಮೋಚ್ ತಗ ಬಾಸ್ ಕಡೆ. ಬಾಸ್ ಸೈಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಾಗ ನಕ್ಕಿದ್ರಿ ಇವತ್ತ ನೋಡ. ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾರು ಮ್ಯಾಗತ್ತು ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ್ನಿ. ಹಿಂಗ್ ಹೋತು. ಬಾಸ್ ವೆಬ್ ಶೂಟರ್ ತಗೋ ಬಾ. ಅಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕೆ ಫಿನಿಶ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ. ಏನಿದೆ ಕಣ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ನಾವನ ರೆಬಲ್ ಅಂತ ಬಿಡು. Marked a location. ಇಲ್ಲ ಬೈದನ್ Watch out! ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದಾರ. ಯಾರು ಎಷ್ಟಿರೋದು ನೇಡು? ನೀನ್ ನೇಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತದ ಗಜಮ ಮುದುಕೋ ನಂಗೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗತೈತಲ್ಲ. ಜವಡಿ 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 ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ Well done. ಹೊಡೆದನ್ ಬಟಾನ
ಅದ ನೋಡಿದ್ರು 30 ಬರತ್ತ MS ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ले भाई ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋ ಮಕ್ಕೋಗೋ ಮರ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬೇಜಾರ್ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಪ್ಪ. ಅದು 20 ಇದೆ. ನಂದು 20 ಇದೆ. 35 ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನು 20 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಳಿ ಮಗ. ಸರ್ವರ್ ಮೂರು ಸರಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಬಾಸ್ 100 ಸಲ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಬಂದಲ್ಲವ ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಾ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊತವ್ರು ಕಸಬರ್ಗುಡ್ರಿ ಹಾರ ತಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನಿನ್ ಕಡೆ. ಎಸ್ ಹೊಡ್ತಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಿ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರೋ. ಹಾರಾಡಿ ಬರಾಕತ್ರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ ಕಸಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೀ ಹಡ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ 3 ಮಂದಿ ಅದಾರ. ನಡಿ ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಒಟ್ಟ ಕವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಗ. ಮತ್ತ ಬೋಸಡಿ ಮಗ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಫುಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಆಡೋದು. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ತು ಪ್ರೇಮದ. ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಗಿಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಾಸ್ಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ರಿ ಬಾಸ್ ಹೇಳ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಸ್? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದಿಗಿಂದಿ ಅರಿವಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಗ್ನೋರ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಶಕ್ತಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಮ್ಮೋಟಲ್ಲ ಆವಿಯೋ ಅಂತ ನಿಗರ್ತಿವಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಾಸ. ನಿಗರ್ತಿವಟ್ಟಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗರ್ತಿವಟ್ಟಿ ಬಾಸ. ನಿಗರ್ತಿವಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗವ್ರ ಇಲ್ಲೋರು ನಿಗರ್ತಿವಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಪಡಕನ ಏನ್ ನಿಗರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಿಗರ್ತಿವಿಟಿ ಬಾಸ್ ನಿಗರ್ತಿವಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗವ್ರ ಯಾಸೋನ ತಗೋ.
ಎಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣ ಮುರ್ಗಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲೇ ಲೇಡೀಸ್ ಗನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋದ್ ಗಿರೋದ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತನ. ಈಗೇನತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಗನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ತಗೋಲ್ಲ. चाहे इसको प्लेन से उठाओ या डायरेक्ट फेंको, रिकॉल हो जाना चाहिए. ಅಲ್ಲೋ ಇದು Thanks. ಹೋಗೇ ಬಿಡೋದು ಪೂರ ಗೇಮ್. ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರಾತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಗನ್ ತಗೊಂಬ. ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. Watch out! ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹರದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಪ. Watch out. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ Watch out! ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ. ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಂದ ಕಡೆ ಆಡ್ರಿ. Nading. ಅರೆ ಕಿಲ್ ಚೋರಿ ಮಾಡದ ಆತಿ ಇವ್ರದ್ದು. Excellent work. ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ ಅರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಹೊಡಿತಾನ ಬಸ್ ಹಂಗಾರ ನಾವು ನಾನು ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರ. ಸ್ನೈಪರ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಾನ. ಹೆಂಗ ನಾಕಾಗಿಲ್ಪ ಅವ. ಪ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ ಈಗ ಬಡೋದೇನ್ರಿ ಈಗ ಬಂದನಿ. ನಾನು ಈವೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಬಂದೆ. I got supplies. ಆರು ಹೋದ ಸೊಳೆ ಮಗ. ಏ ಡೇಂಜರ್ ರಂಡಿ ಮಗನೇ. ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರು. ಚಲೋ ಬಾಸ್ ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎರಡು 40 ನಾಳೆ ಆರಾಮ್ ಹೇಳ ಅನ್ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದಾರ ಅಂಜಲಿ, ಒಳಗದಾರ ಹೊರಗೂ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದಾರ. ನಮ್ಮ ಪೇಟಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಾಕ್ ಅದ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆ 3 ಸ್ಟೋರಿದಾಗ ಅದಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಒದ್ದಾಡದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಿಸೋ ಗಜ್ಮೆ. ಏ ಸುಂದರ ತಲಿ ನೀ ಅಲ್ಲೋ ಟಾಪ್ ತಡಿ ನಿಂಗೆ ಅದ ತಡಿ ಹೊಡೆದ್ರ ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ. ಅಂಜಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾತ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾತ್ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ 24. ಅವ ಸತ್ತ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಐತಿ. ಓ ನೈಸ್ ಡಬ್ಬ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಅವ ಬೇರೆ ಇವ ಬೇರೆ. ಅಂದ ಎಷ್ಟಲ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆಟ ನೋಡ ಬಾಸ್ಗೆ. ನೀವು ಹಾರದ್ರಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಅಯ್ಯೋ ಜೋನಿನ್ ಸತ್ತ.
ಪಿ ಇದ್ದವ ನೋಡುದು ಬಸ್ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 HP ಅಂತಿರತ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೇಮ ಇವ್ರ ಮಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾನವ 1 HP ಅಂತ ಮುದಕ್ ಹೇಳ ಅಂದ್ರ ಹಂಗ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ಲೆ ಹೊಡ್ತಾತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿ ಝೋನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಬಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ ಟಾಪ್ ಒಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಳಿ ಟಾಪ್ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗು ಬರ್ದೈತು ನನಗೆ ಬಾಸ 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 ಬಾಸೇ ಓಣ್ಯಾರ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರ ಓಣ ಬಾಯ್ 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 ಏನ್ ಜಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಸ ಬಾಸ್ ಈ ಟಾಪ್ಗ ಏನ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅಂಜಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಂಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆದ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಟಾಪ ಅಂಜಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಏನ ತಿಳ್ಕೊ ನೀ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ಏನ ನಿನಗೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಭಾಳ ಓವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ದಾಗ ಏನ ನೀ ಅದಿ ಟೋಟಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ ಮುಕುಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಕುಕಿಲ್ ನೋಡಾಕ್ರ ಚಲೋ ಅದ ನೀವು ಇವ್ ಹೇಳ್ತದ ಮತ್ತೆ ಇಜರಾ ಪೀಸ್ ಅಂದಿನ ಇದು ನೋಡಿನ ಇವನು ಗಜಮಾ ಮುತ್ತಿ ಅಂದ ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದ ಎರಡು ಕಾಲ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡ ನಾವಾಗ ನೋಡಿ ಪಿಂಡ್ರಿ ಮಗ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳೆ ಈ ಅಲ್ಲೋ ಡಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಬೈ 3:45 ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ 4 4ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4:00ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಟಾಪ ಅರ್ಥ ಆತ ಮಾಡಬೇಕ ಅತಿ ಓವರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಮನಿ ಹಿತ್ತಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದಾಳಕ್ಕಿ ನಿಂಜಿ ಮಗ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡಿ ನೆನಪ ಆತಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲು ಅಂತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಅದಾಳು ಅಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವ ಅಪರಿಚಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಂಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓಣ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಹಂಗ ಮಾಡಾತ ನೀವು ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಕೊಳ ಆ ಕಡೆ ಹುಡ್ತೈತದ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಕೊಳ ನಾಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಬುಲೆಟದಾಗಿನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಬಾಸ್ ಕಳಿಸ್ ಪ್ರೇಮ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಅದ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದ್ರ ಏನ್ರ ಕರಗಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ ಪ್ರೇಮ ನಿನಗೆ ಏನ ನೋಡ್ತಿ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿಗಿಡಿ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತ ತಲೆ ಆಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗ ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನ ನೋಡಪ್ಪ ಬಾಸ್ ಎದಕ್ ಬಂದ ಬಾಸ್ ತಲೆ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಆಡದ್ರ ನಮ್ದ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರ ಬಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಟೇ ಅದಾನ 50 mg 50 mg ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರ ಬಾಸ್ ಸಚಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೌದೌದು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಬರ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ 50 mg ಬರ್ತಾನ ಅವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಕುಂತ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಾತ್ ಬಿಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಇವಂಗ ಕಳ್ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್